Right, students, let us start now. So the first chapter is national income accounting. Right, just like to know the performance of a company, we use books of accounts. In the same way, to know the performance of a country, we use national income accounting. So in order to maintain uniformity while calculating national income accounting, United Nations came up with system of national accounts. United Nations came up with system of national accounts. Elagaithe manaki books of accounts uniform ga maintain cheyadaniki accounting standards use chestamu, in the same way, in order to maintain uniformity while calculating national income accounting, United Nations came up with system of national accounts. So in this system, they have defined 3 methods of calculating national income. So let us see that question first, then we can proceed further. Okay, right. I hope you people have our materials. Fast track is okay. If you have main material, it is also okay, Nana. You can clearly see here in question number 6, it is clearly mentioned now. United Nations came up with system of national accounts. So in this system of national income, in this system of national accounts, it has defined 3 methods: product method, income method, expenditure method. All these 3 methods are based on economic activities. In economics, we have 4 types of economic activities: production, distribution, exchange, consumption. I hope you people remember those 4 activities now. Production, distribution, exchange, consumption. Production, distribution, exchange, and consumption. The last 2, exchange and consumption, can be clubbed together and be called as disposition. Can be called as disposition. The last 2 economic activities can be clubbed into one and be called as disposition. Means expenditure. So what economists feel that or say that when there is production, there will be distribution. When there is distribution, there will be exchange. When there is exchange, there will be consumption. When there is consumption, again there will be production. So this activity keeps on happening in a circular way. It's not a one-time activity. It keeps on happening again and again. So last 2, for the sake of convenience, last 2 economic activities are clubbed into one and are called as disposition. So production means we all know, producing goods and services. Distribution means distribution of goods and services, right? No. Payment of rewards to factors of production. Because in order to produce goods and services, we use factors of production. And no one is giving these factors of production for free. We have to pay for utilizing those factors of production. So whatever the amount we are paying to the owners of factors of production is called as distribution. Whatever the amount of money a business is paying to the owners of factors of production is called as distribution. Once these owners of factors of production earn income, they will use this income to buy goods and services. That is called as exchange. Once they have bought goods and services, what they will do? They will consume it. Why? To satisfy their wants. So all these are known to you people. So basing on these economic activities itself, the United Nations came up with 3 methods for calculating national income of a country. So first method is called as product methods, which is based on production activity. Second method is called as income method, which is based on distribution activity. Because in distribution, business is paying money to owners of factors of production. So for business, it is payment, but for owners of factors of production, it is income. That's why whatever the income owners of factors of production are earning, it is called as income method. Am I clear, Nana? So, and expenditure method is based on disposition. Once they earn income, they will use that income to buy goods and services. So you can use any of these methods to calculate national income. And do remember one thing, all these economic activities are not one-time activity. They keep on happening again and again. So the income, there will be a circular flow of income in an economy. If there is production, there will be distribution. If there is distribution, there will be disposition. If there is disposition, again there will be production. So in this way, income keeps on flowing in a circular way in an economy. Okay. And do remember one thing when it comes to problems, most of the time, whatever method you may use to calculate national income, you should get the same answer. Most of the time. If you are not getting the same answer, that means the data is different or you have done somewhere wrong now. Just please check it out twice before coming to a conclusion. For example, if he has given data and is asking us to calculate national income under income method or expenditure method,
Most of the times, 99% of times, the answer in both the methods should be the same. If you're not getting the same answer, please check the formula and the data. Still you are not getting the same answer, then leave it off. There's nothing to worry about. Same answer రావాలి నాన్న. మీరు income method లో ఎంత అయితే వచ్చిందో expenditure method లో కూడా అంతే రావాలి. ఎందుకురా అంటే whatever the amount of goods you have produced, nana, it will be equal to the amount of money you have paid to the factors of production. And whatever the income owners of factors of production have earned, it will be equal to the money spent by them. So production లో ఎంత ఉందో income లో కూడా అంతే రావాలి. Income లో ఎంత ఉందో expenditure కూడా అంతే రావాలి. But sometimes మనం ఏం చూసామంటే exam లో there will be difference in answers that we get in both the methods, nana. So if you are getting different answers in different methods, then please go through that formula and data once. Still you are getting the same method, then leave it off. No need to worry about it. But majority of the time you should get the same answer. So these are the three methods. So whatever the concepts or methods that we learn or use while calculating national income accounting are all defined in system of national accounts. So question number 2, that is in our material, which talks about different concepts, nana. GDP, GNP, NDP, NNP. All these concepts are defined by United Nations under system of national accounts. And all the three methods that we use for calculating national income also are defined by United Nations under system of national accounts. So you can use any of these three methods, nana. Okay, depending on the data available and the convenience, the countries are free to use any of the given methods. So we all know in India, we use different methods for different sectors. We use different methods for different sectors. So if you look at question number 10, you can clearly see, outline the different methods used in India to compute national income and comment on it. So depending on the convenience, we use different methods in different sectors, nana. When it comes to product method, we use that method in which sector? Agriculture sector. Okay. And when it comes to distribution method, we use that method in which sector? Small scale sector. Each method has its own formula. When we are going to the questions, nana, we can look into those formulas. Okay. But we have to remember one thing is that unlike developed countries, in India, we use different methods for different sectors. In developed countries, most of the time they use income method only. Why, sir? Because almost all the people submit their returns. So when most of the people, if not everyone, when most of the people are filing their returns, it is very easy to calculate national income under income method. Because when people are filing their returns, they are mentioning the income, right? So when most of the people are filing returns, it is very easy to calculate national income under income method. But in India, that is not the case. Because we are not the developed country, we are rapidly developing economy. So situation is quite different when compared to developed countries. So basing on the convenience, in India, we are using different methods for different sectors. So we are using product method in agriculture sector, distribution method in small scale sector, and disposition method in construction sector. Okay. And when it comes to economics or finance, Nana, do remember one thing, there is no need for the examiner to ask the entire question. So he may simply ask a part of question. So if you look at the comment section given in this question below, point B and point C are important. That is what we have discussed just now. When it comes to developed countries, they use which method? Income method. But when it comes to developing countries like India, they use different methods in different sectors. So simply ask a question in examination, briefly mention about the methods that are used by developed countries and that is used by India while calculating national income. Sufficient, write point number B and point number C. Am I clear, Nana? Am I clear, Ra? So these are the three different methods we have. So before looking into these methods, let us go through some basic concepts. What do you mean by GDP? What do you mean by GNP? Okay. So what is the full form for GDP? Gross Domestic Product. Right. Let us understand the difference between gross and net, domestic and national, market price and factor cost. If you know the difference between these terms, that it becomes very easy for us to understand GDP, GNP and all other basic concepts. Gross means what, sir? Inclusive of depreciation. And net means what? It does not include depreciation. So difference between gross and net is? Difference between gross and net is depreciation. So gross minus net is depreciation. This is applicable to both product method and expenditure method. But when it comes to income method, there is an exception in this regard. This condition is applicable to both
product method and expenditure method. But when it comes to income method, there is an exception in this regard. Okay, Nana? Because in income method, we are, see, product method, income method, distribution method. So product method, income method, distribution. In distribution method can also be called as expenditure method, right? So these are the three methods that we have to calculate national income. While calculating income method, what we do is that we sum up the income earned by factors of production. In order to calculate national income under product method, we sum up the value of goods and services produced in the country. In order to calculate national income under product method, we sum up the value of goods and services produced in the country. In order to calculate national income under income method, we sum up the income earned by all the factors of production in the country. And in order to calculate national income under expenditure method, we sum up the expenditure incurred by all the agents in an economy. We have three agents in an economy: consumers, producers, and government. So if sum up the income earned by all the three agents, then we will get national income under expenditure method. Am I clear, Nana? So in product method, in order to calculate national income, we need to sum up the value of all the goods and services produced. In income method, in order to calculate national income, we need to sum up the income earned by everyone in the society or country. In order to calculate national income under expenditure method, what we need to do? We need to sum up the expenditure incurred by all the three agents. All the three agents, consumers, producers, and government. So income method condition. There is a small condition that we need to remember when it comes to gross and net. In income method, as we are adding up income earned by all the factors of production. So gross means inclusive of depreciation and net means exclusive of depreciation. The difference between gross and net is depreciation. But when it comes to this condition, we have to remember one thing. In income method, that is not the case. In income method, gross means we have to separately add depreciation, because in income method, we are summing up or adding up the income earned by factors of production. So when the business organization is paying money to the factors of production, it will first adjust depreciation and whatever the amount it is left with it. From that amount, it will pay the money to the owners of factors of production. For example, what is the income for landlord? Rent. What is the income for laborer? Wages. What is the income for capital? Interest. So before paying rent, wages and interest, first the business has to adjust depreciation from the money. So depreciation is already adjusted when it comes to income method. So gross annappudu man separate ga depreciation add cheyali. When it comes to income method, when he is asking us to calculate gross, we need to add depreciation separately. But when it comes to product method and expenditure method, there is no need to add depreciation. Gross means depreciation is already included in. That is the point that you need to remember. I hope you got the point, Nana. Both in product method and expenditure method, gross means depreciation is already included. But when it comes to income method, if he is asking us to calculate gross, you need to add depreciation separately because it is already deducted while paying wages, rent, interest and profits. Okay, so difference between gross and net is depreciation. Next, what do you mean by domestic? What do you mean by national? Are both one and the same? No, there's difference between the two. Domestic means all the value of goods and services produced within the domestic territory of a country.
As long as goods and services are produced within the domestic territory of a country, it is called as domestic. It does not matter whether these goods are produced by Indian citizens or foreign citizens. India lo produce the nationals, whether they are produced in India or outside India. So when it comes to domestic, we are giving importance to boundaries. But when it comes to national, we are giving importance to citizenship. As long as goods are produced by Indian citizens, whether in India or outside India, we will consider it while calculating national. So difference between national and domestic is NFIA. NFIA stands for net factor income from abroad. How can we calculate NFIA? Indians earning in foreign countries. Minus foreigners earning in India. So domestic means we give importance to territory, and national means we give importance to citizenship. He should be the Indian citizen. It does not matter whether he is producing in India or outside India. This is the second difference. So difference between gross and net is depreciation. Difference between national and domestic is NFIA. The third difference and the last one, market price and factor cost. So we all know price means nothing but cost of production, right? And if government is imposing some sort of taxes, we will add those taxes. And if it is giving some sort of subsidy, we will subtract those subsidies. So basing on this itself, we will define the formula for market price. Price is nothing but market price. Market price is nothing but factor cost plus indirect taxes. Sorry. Indirect taxes minus subsidies. The same thing can be written as market price equal to factor cost plus net indirect taxes. These indirect taxes can be divided into two, production tax and product tax. Again, subsidies can be divided into two, product subsidies and production subsidies. I hope you people remember why we have divided indirect taxes into two and subsidies into two. Because in India earlier we used to use factor cost for calculating GDP. Now we are using basic price. India lo anta mundu mananta entra ante factor cost base cheskoni calculate chesevallam. GDP at factor cost, GNP at factor cost. But later on some amendments were passed on and we shifted from factor cost to basic price. So factor cost nunchi basic price ki shift ayyanga. Since we moved from factor cost to basic price, we needed to differentiate indirect taxes into two and subsidies into two. Indirect taxes is divided into two types. One is production tax and the one is product tax. Production tax means tax imposed on business. So whether you are doing business on, whether you are producing goods or not, you have to pay those taxes. Product tax means tax imposed on goods and services. Example for product tax is GST. Example for production tax is municipal taxes, land tax, water tax. It does not matter whether you are producing goods or not. If you have a business of operation, you have to pay these taxes. నేనేమి ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు అయినా నువ్వు ట్యాక్సెస్ని పే చేయాలి. ఆ ట్యాక్సెస్ని ఏమంటాం మనం? ప్రొడక్షన్ ట్యాక్స్. అండ్ ప్రొడక్ట్ taxes, the name itself suggests product taxes means tax imposed on product, nothing but goods and services. Example is GST. Likewise, subsidies also. Subsidies are divided into two types, production subsidy and product subsidy. So subsidy is given on production of goods and services is called as product subsidy, and subsidy is given on business is called as production subsidy. So this differentiation is essential because in India we shifted from factor cost to basic price. Nana. So let us see the basic concepts first. Okay, right. Nana, మీ దగ్గర మెటీరియల్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి కదా నాన్న. So if you look at the question number 1, national income formula definition is given in two ways, Nana. If you look at the first definition, it is under product method. If you look at the second definition, it is under income method.
because we can calculate national income using 3 different methods, right? So you can define national income using any of the methods. So if you look at the first definition, value of all economic goods and services produced within the domestic territory. Because we are talking about production activity, nothing but here national income is defined under which method? Product method. And if you look at the second definition given by Central Statistical Organization, here national income nothing but sum of factor income generated. We are talking about income, Nana. So if you are talking about income, we are talking about which method? Income method, not product method. Okay, so you can define national income using any of the methods. Next, Nana, various concepts that we are going to use while calculating national income. All these concepts are defined by United Nations. Okay, under system of national accounts. So first one is GDP. GDP can also be called as GVA, gross value added, or it can also be called as GDP at market price. Do remember one thing, when it comes to market price, there is no need to mention specifically. But when it comes to factor cost, you have to mention it specifically. So GDP and GDP at market price are one and the same. Market price ani specific ga mention cheyalsina avasaram ledu. But when it comes to factor cost, it should be specifically mentioned. Am I clear, Nana? Ardham avutunda leda? So GDP, we all know what do you mean by GDP. GDP full form is gross domestic product. Gross means what? Gross of depreciation. That means it includes depreciation. Domestic means we are giving importance to what? Citizenship or territory? Geographical confines means geographical boundaries of a country now. So definition is clearly given there. GDP is the measure of market value of all final goods and services, gross of depreciation, produced within the domestic territory of a country. And do remember one thing, most of the people get confused between these two, GDP and GDP at market price. Both are one and the same. So market price mention cheyipote kanaka adi market price. Factor cost matram specific ga mention cheyali. Okay, Nana? So what is the formula? GDP at market price equal to value of output in domestic territory minus value of intermediate consumption. Nothing but output minus input. Output minus input, Nana. We are talking about which method here? Product method. Output minus input ante enti? Product method, Nana. If you sum up the net value added of all the firms in the country, you will get GDP of the country. If you sum up the net value, if you sum up the value added of all the firms in the country, you will get GDP of the country. So all the firms ante the domestic firms, foreign firms, rendu nana, because we are talking about GDP. The GDP domestic ante, as long as goods are produced within the country, it does not matter whether these goods are produced by domestic firms or foreign firms. If they are produced within the country, we have to consider it. Okay, Nana? So this is GDP. Next, nominal GDP. We have two terms. One is nominal GDP and the one is real GDP. What is the difference between the two? If goods are valued at current year prices, it is called as nominal GDP. Nominal GDP can also be called as GDP at current prices. GDP at current price. That means this year's production is valued at this year's prices. 2022 లో ప్రొడ్యూస్ అయిన గూడ్స్ 2022 లో ఉన్న ప్రైసెస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం? జీడిపి ఎట్ కరెంట్ ప్రైసెస్, నథింగ్ బట్ నామినల్ జీడిపి. అండ్ వాట్ యు మీన్ బై రియల్ జీడిపి? హియర్ కరెంట్ ఇయర్స్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ వాల్యూడ్ ఎట్ సమ్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్. అంటే 2022 లో ప్రొడ్యూస్ అయిన గూడ్స్, ది గూడ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 2022 ఆర్ వాల్యూడ్ ఎట్ సమ్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్, నథింగ్ బట్ 2010 or 2011. It is called as real GDP. So difference between nominal, real adi. Nominal ante current year prices, real ante base year prices. While comparing GDPs, it is preferable to choose real GDP because nominal GDP can change because of change in prices or change in quantity. Ronditi moolanga change avvachu. Nominal GDP can change because of change in prices or change in quantity. But real GDP changes only when there is change in quantity. Sir, quantity మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తున్నారు సార్? Why we are focusing on the quantity? The obvious reason is that the economic development of a country depends upon the production. Production means in terms of quantity. Higher the production, more the economic growth. Lower the production, lower the economic growth. Am I clear, Nana? So economic development of a country depends on production. Production means quantity. That's why we give more importance to quantity. Nominal GDP lo there is a confusion, Nana. Whether the nominal GDP is changing because of prices or output, we don't know. We can't say it for sure. But if there is change in real GDP, it is only changing because of change in quantity. Because when it comes to real GDP, we calculate real GDP at base year prices. Base year
prices. Nominal GDP ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి క్వాంటిటీ అంతే ఉండి ప్రైస్ పెరిగినా సరే జీడిపి పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ previous year 2021 quantity was 10,000 kgs, this year also 10,000 kgs, but last year prices were 100, this year prices are 200. So automatic ఏమవుతుందన్నా లాస్ట్ ఇయర్ ఏమో జీడిపి 1 lakh, this year జీడిపి 2 lakh. జీడిపి పెరిగింది కదా ఎకనామిక్ గ్రోత్. నో, దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రైట్ నానా, because here the increase in GDP because of increase in prices or increase in quantity? Increase in prices. So we can't take nominal GDP to come to a conclusion. That's why we use real GDP. Real GDP example. Last year 10,000 kgs, price also 100 rupees. This year 10,000, this year also 10,000 kgs, price also 100 rupees. Then we can say that there is no change in GDP. But real GDP changes only when there is change in quantity. Last year 10,000 kgs, price is 100 rupees. This year 20,000 kgs, price is 100 rupees. Prices are same last year and this year, but quantity has increased. So while to define the development or economic growth of a country, we use real GDP. So it is clearly given here to compare GDP at different points of time. Real GDP is required. Okay, right, Nana. So if you look at the example given below here, the difference between nominal and real. Basing on this difference, we can define whether we have inflation or deflation. If nominal is greater than real, inflation. If nominal is less than real, deflation. If nominal GDP is greater than real GDP, inflation. If nominal GDP, nothing but base year price is 100, current year prices is 120. That means there is increase in prices of 20 rupees. Increase in prices means inflation or deflation? Inflation. Base year prices are 100, current year prices are 80. That means current year prices are less than base year prices. Inflation or deflation? Amma? Deflation. So basing on that concept only, he has explained it, Nana. So nominal GDP is greater than real GDP, inflation. Nominal GDP less than real GDP, deflation. Next we have GDP at factor cost. GDP at factor cost, Nana. So here GDP at factor cost means what? And in the product and income approach, we measure the domestic product as the cost paid to factors of production. Basically we use GDP at factor cost under income approach itself. In income approach, what we do, we sum up the income paid to factors of production. So when we are paying money to factors of production, it is nothing but cost of production, nothing but factor cost to the business enterprise. Business అనే వాళ్ళు ఓనర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి మనీ పే చేస్తుందంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షనేగా. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. So whatever the money a business firm is paying to owners of factors of production, it is nothing but cost of production to it. Instead of calling it as cost of production, we are calling it as factor cost, Nana. So the basic distinction between market price and factor cost we all know is net indirect taxes. Market price equal to factor cost plus net indirect taxes. So with the help of this equation, we can calculate either market price or factor cost. Net indirect tax is nothing but indirect taxes minus subsidies. Indirect taxes are divided into two types, Nana. That is product tax and taxes on production or production taxes. Subsidies are again divided into two types: product subsidies and subsidies on production. Am I clear, Nana? So what do you mean by production tax? What do you mean by production subsidies? Examples are given below. Production taxes means these taxes have nothing to do with goods and services. If you are having a business of operation, you have to pay these taxes. Are Baba, I am not producing any goods and services, still you have to pay these taxes. అందుకే వీటిని ఏమన్నా మనం ప్రొడక్షన్ taxes. Example, land revenue, stamps and registration fee, taxes on profession, factory license fee, taxes paid to the local authorities, pollution tax, all these come under production taxes. These taxes does not have anything to do with production. Goods and services produce చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు ఈ taxes ని pay చేయాలి. Next, production subsidies. Subsidies on production. Subsidies to railways, subsidies to villages, subsidies to industry. See, if a industry is established in backward areas, right, Nana, when an industry is established in backward area, government gives you some sort of subsidies.
no need to pay full rent, no need to pay taxes for a period of 8 years or 7 years or like the tax holidays, all those things. All those things comes under subsidies on production, Nana. Next example for production taxes, I have already said GST. Right now we don't have excise duty, sales tax, service tax, right? We have customs duty and we have GST. All these are examples for product taxes. In the same way, product subsidies, subsidies on food, petroleum, fertilizers, subsidies, etc. So what is the formula for GDP at factor cost? If we have GDP at market price, we can easily calculate GDP at factor cost. GDP at market price minus indirect taxes plus subsidies. Or we can calculate GDP at factor cost using income method. The second formula given there, it belongs to income method now. So in income method, what we do, we add up the income earned by all the factors of production. And I have said one more thing. In income method, if you want to calculate gross, you need to separately add depreciation. Have we done all those things here, Nana? So compensation of employees means wages, salaries, all those things. Operating surplus means rent, interest and profit. And again, we need to add one more thing that is called as mixed income of self-employed. Since we are calculating GDP at factor cost and income method, we need to add depreciation separately. You don't need to do this thing in case of product method and expenditure method. But in case of income method, please remember this point. Sir, we understood compensation of employees, wages, salaries, bonuses, whatever the employer needs to pay to the employee, all those things come here. Operating surplus is clearly given, rent, interest, profit. Then what do you mean by mixed income of self-employed? Clearly, if you understand, everything is mentioned in that term itself. Mixed income of self-employed. In case of self-employment, the person is not in a position to differentiate what is labor income, what is capital income. I am working in my own organization under two capacities, as a owner, as a laborer also. Na organization nene pan chesna under two capacities. ఏంటిది ఒకటి ఓనర్గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అది నేను డిఫరెన్షియేట్ చేయలేను. అట్ ద సేమ్ టైం లేబర్గా నా వేజెస్ ఎంత అది కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేను. ఓన్లీ థింగ్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ ఈస్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 1 lakh. Did I get more than 1 lakh or not? For example, I have invested 1 lakh. At the end of the month, I got 1,50,000. What I will say, the entire 50,000 belongs to me. That is correct. The entire 50,000 belongs to you. But in this 50,000, what is labor income? What is capital income? He is not in a position to differentiate that. Still, such kind of income is to be considered here. Since we are unable to differentiate what is labor income and what is capital income, Nana, we should not ignore it. We should also consider such kind of incomes. And moreover, such kind of incomes are more in developed countries like India, because in India there are so many self-employed people. So marginal business చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏమంటారు, 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేశాను, 1,50,000 వచ్చింది, 50,000 నాది అంటారు. కరెక్టే, 50,000లో నీది ఎంత, నీ బిజినెస్ ఎంత అంటే చెప్పు తీసుకొడతాడు, మొత్తం నాదే అంటాడు. బట్ ఎకనామిక్స్ పాయింట్ మనకు తెలుసు కదా, అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ తెలుసు కదా, బిజినెస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్. సో నీ లేబర్ ఎంతో తీసుకో, నీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి ఇంట్రెస్ట్ అంతా సపరేట్ చేయి, చెప్పలేడాడు. When he is unable to differentiate the two kinds of income, we should not ignore it. We should consider that also while calculating national income. దానే మనం మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అంటాడు. ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ ఏ స్టాండర్డ్లో చూడండి, కింద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అక్కడే. November 19 given for 3 marks. Everything is given. If you know the formula, you can easily calculate subsidies. So when it comes to economics or finance, if you are thorough with the formulas, you can easily score 12 marks, minimum 12 marks out of 40. How to write exam paper for 40 marks, right? Out of 40, minimum 12 marks. You can go 10 to 12 marks. If you are lucky, you will get 15 marks, Nana, in problems itself. So minimum 12 marks score cheyochu. ఎలాగ ఎఫ్ఎంలో మీకు 60కి 60 వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇక 10 మార్క్స్ వేసుకుంటే కనుక విల్ ఈజీ ఫర్ యూ. బట్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు నాన్న. ప్రాబ్లం కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేద్దాం, మిగతా టాపిక్స్ ఏవైతే మిస్లీనియస్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో కొద్దిగా ఫాస్ట్గా వెళ్దాం, ప్రాబ్లం లేదు అది. బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అన్న గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్. సో గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ GNP at market price means one and the same. So if you have GDP at market price, you can easily calculate GNP at market price. What is the formula? GNP at market price equal to GDP at market price plus net factor income from abroad. What do you mean by net factor income from abroad? Indians earning in foreign countries, we will add it, minus foreigners earning in India, we will subtract it. I have talked in terms of earning point of view. Production point of view also same, Nana. Indian companies producing in foreign countries, we will add it. And foreign companies producing in India, we will subtract it. For example,
Tata has a steel plant, Chorus plant in UK. So Tata, even though Tata is producing in UK, it's still an Indian company. So whatever the production Tata has carried out under Chorus, it will be added while calculate national. And Toyota is an Indian company or foreign company. So whatever the goods it is produced in India, we will subtract it. So national I calculate chestunana. Here we give importance to citizenship but not to domestic territory. Okay, that is the formula for GNP. Next nana, NDP at market price. If you have GDP at market price, we will subtract depreciation, we will get NDP at market price. Or if NNP at market price is given, we will subtract NFIA. Then also we will get NDP at market. Difference between gross and net is nothing but depreciation. Okay, so if you have this basic knowledge, you can easily calculate whatever the concepts is asking for. Okay, next nana, NDP at factor cost. If we have NDP at market price, if we subtract net indirect taxes from NDP at market price, you will get NDP at factor cost. Or under income method, you can calculate NDP at factor cost. If you look at the formula here, we have not subtracted depreciation. In fact, we have not at all considered depreciation. Because in income method, depreciation is already deducted while paying wages, rent, profits, all those things. Nana. So there is no need to subtract again depreciation. Okay, in other things, Nana, what we will do in order to calculate net, we subtract depreciation. Other methods, I mean to say product method and expenditure method, because depreciation is already included there. But when it comes to income method, when he asks for gross, you will add it, and when he asks for net, there is no need to adjust any depreciation. It is already adjusted. So look at the formula: compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed. Ikkada ekkada kuda man depreciation adjust cheyalsina avasaram ledu. Endukani whenever the business is paying wages to the laborer, already depreciation is adjusted in it. If he is paying rent to the landlord, already depreciation is adjusted in it. And depreciation subtract చేసిన తర్వాత ఉన్న అమౌంట్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. సో ఆల్రెడీ డిడక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి, సిన్స్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్ అండ్ ద ఇన్కమ్ మెథడ్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు అడ్జస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అగైన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెట్. గ్రాస్ అన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం సపరేట్గా యాడ్ చేస్తున్నాము. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ నాన్న, NNP at market price. So మీకు అన్ని ఫార్ములాస్ తెలుసు. If GNP at market price is given, we will subtract depreciation. If NDP at market price is given, what we will do? First we will add net NFIA, net factor income from abroad. If GDP at market price is given, first what we will do? We will subtract depreciation, then we will add NFIA. Step by step. Ela sir? We need to calculate NNP at market price. And GDP at market price is given. First difference is gross and net depreciation. Second difference is domestic and national plus NFIA. In this way, step by step, you have to do, Nana. Next, if NNP at factor cost is asked and GDP at market price is given, here also first difference is gross and net. So we have to subtract depreciation. Second difference is domestic and national. We have to add NFIA. Next, third difference is market price and factor cost. We need to subtract net indirect taxes. So by heart చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 3 ఈక్వేషన్స్ ఉంటే కనుక మీరు ఎలా కావాలంటే అలా ప్రాబ్లమ్ని చేయొచ్చు. ఓకేనా నాన్న? రైట్, నెక్స్ట్ రా. సో NNP at factor cost or national income means one and the same. So if in a problem he is asking us to calculate national income, you have to find out NNP at factor cost. So depending on the data given, you have to decide which method to use. Most of the time in examination he is asking us to use one particular method. Examination ichchestunna which method to use to calculate national income, either product method or income method or expenditure method. Depending on the data, if already given there, we will use that method itself. If nothing is asked, none, depending on data, we have to decide. అవుట్పుట్ గురించి ఇస్తే అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ అంటే కనుక ప్రొడక్ట్ మెథడ్, రెంట్, వేజెస్, ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ ఇస్తే కనుక ఇన్కమ్ మెథడ్, కన్స్యూమర్ ఎక్స్పెండిచర్, ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్పెండిచర్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవన్నీ ఇస్తే కనుక ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. So NNP at factor cost nothing but national income. So we all know what is the formula for NNP at factor cost. So NNP at factor cost nothing but national income, nothing but factor income earned in domestic industry plus NFIA. This formula is given under which method? Income method, clearly mentioned here. అంటే ఏంటి సార్? దీనికే ప్లస్ NFIA.
NDP at factor cost plus NFIA చేస్తే కనుక మనకి ఏమొస్తుంది NNP at factor cost నాన్న. So till this concept everything easy, we can, if you follow a system you can solve all the concepts. From here on you need to give more importance to theory part. If you are able to understand the theory part, then you can understand the formula also. So next one is personal income. Personal income means what? Income received by the households. Do remember one thing, in any kind of economy we have three agents: consumers, producers. Consumer can also be called as household, producer can also be called as business firm, and government is called government now. One name is sufficient for the government, no need to have 2-3 names. ఇప్పటికి చచ్చిపోతున్నాం. So when it comes to personal income, we only focus on household. So whatever the income that is related to business firms and government, we will subtract it from national income and we will add transfer payments, then we will get personal income. Sir, అర్థం కాలేదు సార్. Personal income ante enna, income belonging to household. When it comes to national income, we have income of everyone in the society. That means income of households, income of firms, income of government. Andari untayi kada nana. So in case of personal income, if we subtract income belonging to firms and income belonging to government from national income and add transfer payments, then we will get personal income. చదివితే అదే ఉంటుంది, బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Personal income, my income. I do not belong to firm, nana. I belong to household category. So if sum up the income of all the households in an economy, we will get personal income. So it is the income received by household sector, including non-profit institutions serving households. Or personal income is a measure of actual current income, receipts of persons from all sources, which may or may not be earned from productive activities during a given period of time. So what is the meaning of that para, sir? Personal income means whatever the income that is received by the households. We consider all such kind of incomes. Income receive చేసుకుంటే ఆ incomes అన్నిటి మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. సో రిసీవబుల్ కన్సిడర్ చేయము. కింద ఫార్ములా ఇచ్చారు చూడండి. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ ఎర్న్, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ ఎర్న్, యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఇట్. Social benefits, unemployment benefits, old age pension, you have received it but you have not earned it. You will add it, then transfer payments on top. Minus income earned but not received, that means receivable. Receivable ni మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ PF, it is receivable. ESI, it is receivable. Gratuity, it is receivable. You will receive PF, ESI at the time of PF and gratuity at time of retirement nana, after some time. As of now, you have earned it. By the end of this month, you have earned some amount as PF and some amount of gratuity. But you are not going to receive it in the salary, nana. You are going to receive it after some time. At the time of retirement kavachu or 5-6 years tarvata kavachu. So, receivable income should not be considered even though you have earned that income. So, akkada formula em chechonde, national income plus income received but not earned minus income earned but not. So, whatever the income you have received is to be considered by calculating personal income. Sir, we have earned it but not yet received it. We should not consider it. Am I clear, nana? So kinda examples ichadu, I have already explained it. Examples of income received but not earned. Examples of income earned but not received. Examples of income received but not earned, transfer payments such as social security benefits, unemployment compensation, welfare payments, old age pensions, అమ్మఒడి పథకం ఉన్నాయి కదా మనకి చాలా పథకాలు. ఇవన్నీ కూడా సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కింద వస్తాయి కదా నాన్న. యూ హ్యావ్ నాట్ ఎర్న్డ్ ఇట్, ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ దట్ అమౌంట్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ షుడ్ ఆల్సో బీ యాడెడ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. సార్ ఇవన్నీ నేషనల్ ఇన్కమ్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి కదా? నో నాన్న. ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ వీ ఓన్లీ కన్సిడర్ దోస్ ఇన్కమ్ విచ్ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఏ ఇన్కమ్ అయితే ఎర్న్ చేసో, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ బై పార్టిసిపేటింగ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ, only such kind of income will be considered while calculating national income. That means transfer payments are not result of production activity. That's why we will not consider transfer payments while calculating national. Simple ga money oka hand nunchi inko hand ki change avutundi. It does not lead to any sort of production activity. That's why we will not consider transfer payments while calculating national income. Since we are not considering there nana, while calculating personal income we have to add it. ఓకే, అలాగే రిసీవబుల్ అనేది మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ బట్ యెట్ టు రిసీవ్ ఇట్, విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నానా.
Since we have already added in national income, we are subtracting here. ఎందుకంటే ఇక్కడ రిసీవ్డ్ ఒక్కదాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాము, రిసీవబుల్ని కన్సిడర్ చేయము. కింద చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్: రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, ఇండైరెక్ట్ బిజినెస్ ట్యాక్సెస్, కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్స్ టువర్డ్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ. సార్ డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్స్ టువర్డ్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ మీన్స్ పిఎఫ్, gratuity. So these are earned but not received, that's why we have subtracted. But retained earnings, indirect business taxes, corporate income taxes does not belong to household, they belong to firms. On a personal income annappudu we need to consider only the income earned by or received by households. As these are not related to households, we have to subtract it. అందుకే స్టార్టింగ్ చెప్పేసా, పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్హోల్డ్స్. So whatever the income that is received by households, we should consider only that income. And the income belonging to firms and government should be subtracted. Next formula adento chudandi okkasari. So personal income is nothing but national income minus undistributed profits. Undistributed profits belong to firms or households? Firms. So net interest payments made by, as it is a payment now, it should be subtracted from income. Corporate taxes also belong to firms. In case of retained earnings are given, they should also be subtracted. Next, transfer payments to the household, these should be added because these are received but not earned. Next, disposable personal income. What is the formula for disposable personal income? Personal income minus, that is correct but incomplete. That is correct formula but incomplete. Just look at the sentence given above. Disposable personal income is derived from personal income by subtracting direct taxes paid by individuals and other compulsory payments made to the government. In examination, if this data is given, most of you people will ignore that data while calculating disposable personal income. Adi kuda subtract cheyali. Government సంబంధించిన ప్రతి పేమెంట్ కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత నీ చేతిలో ఏదైతే మిగిలిందో దాన్ని మనం ఏమంటాం? డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. So whatever the formula you people have said, that is correct but not complete. Disposable personal income means personal income minus personal taxes minus other compulsory payments that are to be made to government, that also we have to subtract. అక్కడ లేదు, మీరు హైలైట్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి అడుగుతాడు, మనం నార్మల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, రాంగ్ అవుతుంది, మార్క్స్ రావు. ఆమె క్లియర్ నానా? Next, Nana, net national disposable income. So net national disposable income means what? Whatever the amount of money that is available for the individual for spending, Nana. Whatever the amount of money that is available for individual for spending is called as disposable personal income. In the same way, whatever the money that is available for a nation for spending is called as national disposable income. There are two types of national disposable income. One is net national disposable income and the one is gross national disposable income. Akkada clear ga ichcharu chudandi, net national disposable income, it is the income which is at the disposable of the nation. Disposable personal income is income which is the disposable of individual nana. So personal income lo alagaithe transfer payments add chestamo, ikkada national disposable income lo kuda man transfer payments ni add cheyali. But ikkada gurtu pettukovalsina point, the point that you need to remember, formula is net national disposable income is net national income. Net national income means NNP at market price, not factor cost. Market price, that is the point you people need to remember, and there is nothing else to remember there. చదువుకుంటే అర్థం అవుతుంది. Am I clear, Nana? So when it comes to net national disposable income, the formula is net national income plus other net current transfers from the rest of the world. India may receive some money from abroad, some grants from abroad. At the same time, India may give some grants to other countries also. Difference between the two is nothing but net current transfers from the rest of the world. For example, when Kerala suffered from floods or because of COVID, Nana, India received some grants from USA or UK. At the same time, India gave some grants to Sri Lanka and Nepal. The difference between the two is nothing but net current transfers from rest of the world. Adi add chestamu. Ardhamainda leda? Kinda bracket lo undiki chechundu. Receipts minus payments. Nothing but grants. It has nothing to do with production activity. So here net national income means NNP at market price, not NNP at factor cost.
So next formula is gross national disposable income. Gross national disposable income is net national disposable income plus depreciation. Depreciation can be called with different names. Here depreciation is called as consumption of fixed capital. Okay, Nana? Ardhamainda ledara? So if you add depreciation to this, you will get gross national disposable income. Next, domestic income. In mixed economy, we have three sectors: public sector, private sector, and joint sector, right? Mixed economy idea onda leda? Public sector, private sector, and joint. Joint sector ante combination of both public as well as private. అర్థమవుతుందో చెప్తుంది. ఇక్కడ మన ఎకానమీని ఏం చేస్తామంటే we have divided two sectors. One is public sector and the one is private sector. So domestic income of public sector, domestic income of private sector. అదే మాట్లాడుతున్నాను అక్కడ. Domestic income, income from domestic port accruing to public sector. Public sector means we are talking about government. Other than government is nothing but private sector అంటే ఎవరు వస్తారు? హౌస్ హోల్డ్స్, ఫర్మ్స్ రెండు వచ్చేస్తాయి. అందరూ వచ్చారు లేదా మనకి? అందరు కవర్ అయ్యారు లేదా నాన్న? అదవుతుంది. ఫార్ములా చూడండి, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రూయింగ్ టు గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. Sir, what is the difference between departmental enterprises and non-departmental enterprises? Departmental enterprises are enterprises which are owned by government and controlled by government. Example, Indian Railways. Non-departmental enterprises means in these enterprises, government has certain share, but it does not control these enterprises. Example, LIC, Indian Oil Corporation. Government has a stake in it. It does not control it completely. సో అంటే ఇప్పుడు ఎల్ఐసిలో 30% గవర్నమెంట్కి స్టేక్ ఉందనుకున్నాను. వాట్ ఎవర్ ద ప్రాఫిట్స్ అర్న్డ్ బై ఎల్ఐసి, ఇన్ దట్ ప్రాఫిట్ 30% బిలాంగ్స్ టు గవర్నమెంట్. అది కూడా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చెయ్యాలి. ఆమె క్లియర్ నానా? అయితే మీకు ఎగ్జామ్లో అంత డెప్త్కి వెళ్ళడాడు, అది గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఇఫ్ యూ సమ్ అప్ దీస్ టూ థింగ్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్. నెక్స్ట్ నానా, ఇన్కమ్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అక్రూయింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టర్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఇన్కమ్ మెథడ్ కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తీసుకుంటున్నాం. NDP at factor cost means here we will get, if we sum up the income of all the individuals in society, we will get NDP at factor cost. ఇప్పుడు NDP at factor cost ఫార్ములా ఏంటి మనకి? కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఎంప్లాయీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉండొచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉండొచ్చు. ఆపరేటింగ్ సప్లైస్ పబ్లిక్ సెక్టర్కి ఉండొచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టర్కి ఉండొచ్చు. సో దీని నుంచి మనం ఏం చేస్తారా అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ సంబంధించి మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో NDP at ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అక్రూయింగ్ టు గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ మైనస్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. అర్థమైందా లేదా? బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కనీసం పబ్లిక్ సెక్టర్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఒకసారి చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. అది కూడా క్లారిటీ లేకపోతే ఎవరేం చేయలేరు నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చాడు? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. పర్సనల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ income of households. Private income means income of firms plus, ఇప్పుడే చెప్పింది నేను, కన్స్యూమర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్. పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్. సో ప్రైవేట్ సెక్టార్ అంటే ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్, ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్, నథింగ్ బట్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ బిలాంగింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టార్. చెప్పచ్చా లేదా? ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ taxes ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ profits. Corporate taxes, undistributed profits belong to households or firms. దానికి రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఉంటే అది కూడా యాడ్ చేస్తాము. పైన ఫార్ములాస్ అన్నీ అయ్యే నాన్న చూడండి. నేషనల్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అక్రూయింగ్ టు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మీన్స్ వీ కన్సిడర్ ఓన్లీ ద ఇన్కమ్ బిలాంగింగ్ టు హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఫర్మ్స్ బట్ నాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అందుకే గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ అని ఏం చేసాం? మైనస్. వీ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ నాన్న ఫ్రమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ యాడెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. పర్సనల్ ఇన్కమ్లో ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఎలా అయితే యాడ్ చేశాము, నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఎలా అయితే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేశామో, ఇన్ ద సేమ్ వెన్ కమ్స్ టు ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. కింద ఫార్ములా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఎక్కడ యాడ్ చేయలేదు చూడండి ఒకసారి. ఎందుకు సార్? పర్సనల్ ఇన్కమ్లో ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అయినాయి. వెరీ గుడ్. కొద్దిగా అవేర్నెస్తో ఉండండి. అర్థమైందా లేదా నాన్న? దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వి ఆల్ నో. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్? National income divided by, but please remember one thing here. If in examination nothing is specifically mentioned, then the formula will be national income divided by total population. But sometimes we will mention specifically to calculate per capita income and GDP. Our formula is GDP by total population. Per capita income at NDP by
total population. Per capita income at NDP factor cost. NDP at factor cost divided by total. So specific gisse ade numerator తీసుకోవాలి. Am I clear nana? So these are the basic concepts. Next చూడండి ఒకసారి. Production boundary idea ఉందా? Whatever the activities that we carry out on a good till it reaches the consumer are considered under production boundary. కన్జ్యూమర్ కి గూడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఏ యాక్టివిటీస్ అయితే ఆ గూడ్ మీద చేస్తామో, ప్యాకింగ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అవన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ బౌండరీలో వస్తాయి. బేసికలీ ప్రొడక్షన్ బౌండరీ ఇస్ డిఫైన్డ్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ అండ్ ఫైనల్ గూడ్స్. వన్స్ ద గూడ్ రీచ్డ్ కన్స్యూమర్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనల్ గుడ్. Till that point is called as intermediate good. Ante when the good moves from manufacturer to distributor, intermediate good. Distributor to wholesaler, intermediate good. Wholesaler to retailer, intermediate good. Retailer to consumer, final good. Endukante at each level, each person will be doing some sort of activity on that good. Packing కావచ్చు, labeling కావచ్చు, అర్థమవుతుందన్నా, ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి వాల్యూ యాడ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ అంటాము. వన్స్ ద గుడ్ రీచెస్ కన్స్యూమర్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనల్ గుడ్ నాన్న. సో ఆ కన్స్యూమర్కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు అంటే ఏంటి, ఇలా మ్యానుఫ్యాక్చరర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్, హోల్సేలర్, రీటైలర్, ఇదంతా ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. ఇక్కడ నుంచి కన్స్యూమర్. సో ఇక్కడ మనం ఫైనల్ గుడ్ అంటాం, ఇక్కడ మనం ఏమంటాం, ఇంటర్మీడియట్ గుడ్ అంటాం నాన్న. సో కింద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ అండర్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి జాగ్రత్త చూస్తే అర్థమవుతుంది. నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ సప్లయింగ్ స్టీల్ టు మారుతి ఉద్యోగులు, మారుతి సుజుకి, ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. ఇంటర్మీడియట్ కూడా కాదు. టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ సప్లయింగ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ టు మారుతి సుజుకి యాజ్ ఎ రా మెటీరియల్, ఇంటర్మీడియట్ కూడా కమ్స్ అండర్ ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్స్ యూజింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ స్టీల్ ఫర్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఇంటర్మీడియట్ గుడ్, ప్రొడక్షన్ బౌండరీలో వస్తుంది. రీటైలర్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయింగ్ పీపుల్ ఇన్ హిస్ షాప్, దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ప్రొడక్షన్ బౌండరీ. మనం మెయిడ్స్ ఎవరైనా హెల్ప్ తీసుకుంటేనా వాటి కూడా ప్రొడక్షన్ బౌండరీలోకి వస్తుంది. అయ్యే ఈ మాటలన్నీ కూడా ఇక్కడ. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కలెక్టివ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ సప్లైడ్ టు యూనిట్స్ అదర్ దాన్ దేర్ ఓన్ ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే సెల్ఫ్ కన్జంప్షన్ కాకుండా వేరే వాళ్ళకి సప్లై చేస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ఫ్యాక్టరీ ఫర్ సెల్లింగ్ దీస్ గూడ్స్ టు అవుట్ సైడర్స్ ఆర్ ఇంటెంట్ టు సెల్ దీస్ గూడ్స్ టు అవుట్ సైడర్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ అండర్ ప్రొడక్షన్ boundary. Okay, next one, GDP deflator. Deflation means what? Increasing or decreasing? So when there is inflation we need to reduce it, right? So there is a formula for that one. GDP deflator is nothing but nominal GDP by real GDP into 100. If real GDP is equal to 100, what is nominal GDP? That is a formula for that one. Nominal GDP into 100 by real GDP. Generally GDP deflator used to find out inflation in the GDP. ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే ఏం చేయాలి, పెంచాలా తగ్గించాలా? ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అన్న, వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్? నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు డిఫ్లేట్ ద జీడిపి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీడిపి డిఫ్లేటర్. బిలో ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ గివెన్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ నాన్న. ఫార్ములాస్ ఆర్ యూస్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ రా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. సజెస్ట్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ కేర్ ఇస్ టు బి టేకెన్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ జీడిపి. దట్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ టు బి ఎక్స్క్లూడెడ్. ఓన్లీ ఫైనల్ value of goods and services, only value added. Value added means what? Output minus input, nothing but contribution made by labor and capital. Contribution made by labor and capital. And whatever the goods that are produced in current period, only those goods are to be considered. You can't consider the sale of second hand goods while calculating national income for this year. We can't consider the value of second hand goods while calculating national income for this year, because already these goods have been considered in the previous year nana. 2010 lo produce అయిన goods ని 2022 లో కన్సిడర్ చేయకూడదు, even though those goods are sold in this year for the second time. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఏ ఇయర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయింది అక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసాము. సో కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కన్సిడర్ చేయాలి. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీన్స్ వాట్? ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ ఇన్వెంటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నథింగ్ బట్ పర్చేసెస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ పర్చేసెస్ నా, క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేసే కదా, అది కన్సిడర్ చేయాలి మనం. ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్. డిప్రిసియేషన్ కెన్ బి కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ నానా. డిప్రిసియేషన్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఆర్ డిస్కౌంటింగ్ ఫర్ క్యాపిటల్ కన్జంప్షన్. ఇవిని కన్సిడర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, వాట్ వి ఎక్స్క్లూడ్ బై క్యాలిక్యులేటింగ్ జీడిపి? ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్. ఇన్పుట్స్ మనం కన్సిడర్ చేయం కాబట్టి మైనస్ చేసాము. నాన్ ఎకనామిక్ వాల్యూ, సర్వీసెస్ డన్ బై
fathers, mothers, or for free should not be considered. Market transaction, second hand goods మనం ఎక్కడ కన్సిడర్ చేయము. సెకండ్ హ్యాండ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి నేషనల్ ఇన్కమ్, మళ్ళీ దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే డబుల్ కౌంటింగ్ అవుతుంది. యూ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్, ఆర్ దే షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఆర్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ఆర్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్? Because it does not lead to any sort of production activity. Transfer payment should not be considered, Nana. We are just transferring money from one hand to another hand. It does not lead to any sort of production activity. Next, illegal transactions ఏ ఉన్నా సరే దాన్ని మనం కన్సిడర్ చెయ్యము. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమెండ్మెంట్స్. Generally when it comes to India, national income is calculated by National Account Statistics. In India we have a Ministry of Statistics and Program Implementation. Under this ministry we have a Central Statistical Office. Under this office we have National Accounts Division. Process adi Ministry of Statistics and Program Implementation. Under this ministry we have a Central Statistical Office. In this office we have National Accounts Division. National Accounts Division lo National Account Statistics and oka wing untundi. It is responsible for calculating national income in India. So recently India has made certain changes. What are those changes or amendments? ఇక్కడ కింద మాట్లాడుతున్నాను నాన్న. We have shifted the base year from 2004-5 to 2011 and 12. Base year ని చేంజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ చేంజ్ చేసాము. Earlier we used to calculate national income at a GDP factor cost. But we have shifted from factor cost to basic price. జాగ్రత్త చూడండి, ఒక పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. So before till this amendment was done, we used to calculate national income at GDP at factor cost. అంతా కూడా factor cost మీద ఉండేది నాన్న. But later on government decided to shift from factor cost to basic price. Factor cost formula ఏంటి? Market price minus indirect taxes plus subsidies. We have divided taxes into two, indirect taxes into two and subsidies into two. Indirect taxes ఏం చేసాం మనం? Product tax and production tax. Subsidies ని కూడా just look at the formula, Nana. Basic price equal to amount received by the producer from purchaser for a unit of a product. What does it mean? నేను చెప్పేది అర్థమైంది అనుకుంటా. Basic price formula is given here, Nana. That is amount received by the producer from the purchaser for a unit of product. Nothing but market price. From market price we are subtracting tax on product, not the entire tax. మొత్తం indirect tax ని మనం subtract చేయట్లేదు. We are only subtracting tax on product and adding subsidies on product. So జాగ్రత్త చూడండి, basic price is nothing but market price minus tax on product plus subsidies on product. Next, factor cost equal to basic price minus tax on production plus subsidies on production. Split చేసాం. ఒక ఫార్ములాని ఈ ఫార్ములాని మనం స్ప్లిట్ చేసాం ఇలాగా. ఐ హోప్ యు గాట్ ద పాయింట్ నాన్న. అర్థమైందా లేదారా? సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ 2గా స్ప్లిట్ చేసాం, సబ్సిడీస్ని కూడా మనం 2గా స్ప్లిట్ చేసాం. పర్పస్ టు మేక్ ఏ క్లియర్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ బేసిక్ ప్రైస్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. సో బేసిక్ ప్రైస్ ఫార్ములా ఇస్ మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ ప్లస్ subsidies on product. And factor cost formula, then factor cost formula will be basic price. Basic price నుంచి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? బేసిక్ ప్రైస్ మైనస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్. సార్ ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ మైనస్ చేయాలి కదా, ఆల్రెడీ మైనస్ చేసాం కదా. బేసిక్ ప్రైస్ మైనస్ ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ప్లస్ సబ్సిడీస్ ఆన్ ప్రొడక్షన్. అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో జస్ట్ లైక్ CSO is responsible or National Accounts Division is responsible for calculating national income at country level, at the same time state level also each state is responsible for calculating income of the respective states. Nano, just like every country one needs to calculate national income, in the same way every state needs to calculate state income. At national level, National Accounts Division is responsible. At state level, Directorates of Economics and Statistics is responsible for calculating net state domestic product. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పాడు. అది నేషనల్ లెవెల్లో ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ మనకి? అయినా ఇచ్చాడు కదా, నేషనల్ అకౌంట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ నేషనల్ అకౌంట్స్ డివిజన్ నాన్న. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్ స్టేట్ లెవెల్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్టేట్ ఇన్కమ్. స్టేట్స్ కూడా బడ్జెట్ సబ్మిట్ చేస్తాయి కదా, వాళ్ళకి తెలియదు కదా వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అని చెప్పేసి. సో హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్
income at state level nana? Directorates of economics and statistics. Clear చెప్పంటే state directorates of economics and they are responsible for calculating net state domestic product nana. And these directorates will make sure that whatever the method we are following at national level, the same method is followed at state level also, so that the data is compatible. అక్కడ ఏ మెథడ్ అయితే ఫాలో అవుతున్నారు ఇక్కడ కూడా అదే మెథడ్ ఫాలో అవుతే మనం ఈజీగా డేటాని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది. అక్కడ ఒక మెథడ్ ఇక్కడ మెథడ్ అంటే మళ్ళీ సపరేట్ కూర్చోవాలి. ఓకే నానా? సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. నెక్స్ట్ రా క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ రీజనల్ అకౌంట్స్. ఆల్రెడీ చూసాం పైన. రీజనల్ అకౌంట్స్ మీన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టేట్ లెవెల్. At state level, who is responsible for calculating state income nana? Directors of economics and statistics. ikkada ye point important ra ante point number 3. There is a term called supra. Amma? Supra regional sector. So what do you mean by supra regional sectors? See, if a economic activity is restricted to one particular state, we can easily calculate state level income, because that activity is limited to that particular state. So whatever the income that we have earned from that activity, we will include it while calculating state level income. Andhra varke aa income limit ayi unte kanaka Andhra income calculate chesinapudu dani మనం include చేసుకుంటే it is very simple nana. But if the economic activity or production activity is spread across different states, for example Andhra Orissa oka zone declare chesaru, railway zone. So whatever the income is that is earned by that railway zone belongs to both Andhra as well as in what percentage? Idi question mark. Ardhamainda leda? If production activity is restricted to one particular state, we can straight away take that income while calculating state level income. Endukante na state sambandhinchi kada, vere alto share cheyalsina avasaram ledu. But if the production activity is spread across different states, for example when it comes to railway zones, we have 2 or 3 states in one particular zone. So whatever the income that is earned by that railway zone belongs to all the 3 states. That is okay. In what percentage we have to distribute this income? Ante Andhra ki enta ivvali, Orissa ki enta ivvali. Ilanti time lo government em untundra ante, you leave that activity to me, I will distribute this railway zone income on some reasonable basis. Reasonable basis ante cost centers untayi ga. When it comes to railway zones, we basically divide the income basing on number of passengers. ఆంధ్ర నుంచి ఎంతమంది పాసెంజర్స్, ఒరిస్సా నుంచి ఎంతమంది పాసెంజర్స్, ప్రొపోర్షనేట్గా మనం డివైడ్ చేస్తాము. దాన్ని మనం ఏమంటాం? సూప్రా రీజనల్ సెక్టార్స్ అంటాం నాన్న. క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి. ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేట్ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ రైల్వేస్, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ that cut across state boundaries, and thus their economic contribution cannot be assigned to any one state directly, because these activities are spread across different states. So we straight away cannot allocate this entire income to one particular state. Such kind of activities are called as supra-regional sectors. In such a case, what we will do? The estimates of these supra-regional activities are compiled from the economy as a whole and allocated to states on the basis of relevant indicators. Railways అయితే number of passengers, banks అయితే number of transactions. అలా చేస్తాం నాన్న. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఐడియా ఉంది కదా, అది ఆ టైప్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ హియర్. లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి. పర్ క్యాపిటల్ స్టేట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ obtained by dividing net state domestic income by the mid-year projected population of the state. Mid-year అంటే ఆన్ యావరేజ్ తీసుకుంటాం, మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి ఎంత పాపులేషన్ ఉంది, అలా మనకి పర్ క్యాపిటల్ స్టేట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఓకే, లెట్ us go to the methods నాన్న స్ట్రైట్ అవే. చూడండి, మనకి ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి నాన్న? వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్, విచ్ కెన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ industrial output method, net output method, or producted method. In this method, how we are going to calculate GDP at market price. Ikkada do remember one thing, GDP or GVA or GVA at market price or GDP at market price means one and the same. What is the formula nana? Value of output minus intermediate consumption. Value of output is nothing but sales plus change in stocks. Change in stock means closing stock minus opening stock. Last exam lo 5 marks ఇచ్చాడు ఇది. వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ కనుక్కుంటారా అంటే సగం మంది వదిలేశారు.
క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చా, డేటా ఇచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ జీడిపి, జిఎన్పి, జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్, జిఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది. వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మనకి సార్ చెప్పలా, బట్ ఇన్ ద ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్. వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సేల్స్ ప్లస్, క్వశ్చన్లు ఇచ్చేసాడు అన్న, సేల్స్ చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ ఇచ్చాడు. మనం ఫోకస్ చేయం కదా, చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇందాక మనం చూసాం డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్, చిన్నప్పుడు చదివిన ఫార్ములానేగా వరుస చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. బట్ అక్కడ ఏదో ఉంది ఇంకో ఎక్స్ట్రా కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ జీవీ ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్, యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఇక్కడ అదే ఇచ్చాడు చూడండి. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేట్ జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్, యూ విల్ సబ్ట్రాక్ట్ డిప్రిసియేషన్, యూ విల్ యాడ్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ taxes, you will get NNP at factor cost. That nothing but national income under which method? Product method, Nana. So the points to be remembered here. What are to be included? Own account production of fixed assets by government, enterprise and households. Production for self-consumption. Imputed rent also. We will consider it now. Imputed, I hope you people remember what is imputed rent. Using our own building in the business. It does not mean that you are getting that building for free. You have to allocate some amount as rent to it now. Even though it's your own building, you have to allocate some amount as rent. That is called as imputed rent. Adi kuda man ikkada consider cheyali while calculating national income. So exam lo kanaka clear ga ichchestadu nana. Sir, how to identify that this question is to be solved using product method basing on the data given. Akkada chon data em ichchadu, value of output, value of consumption, ilan terms iste kanaka we need to use product method. Okay, right nana. Next ra income method. So how you will get national income under income method? If you sum up the income of all the individuals, basically these incomes can be divided into 4 types nana. Rent, wages, interest and profits. Ikkada formula chudandi okasari. NNP at factor cost, direct formula ki velipadu. NNP at factor cost national income is nothing but compensation of employees plus compensation of employees means we include all the things, wages, salaries, bonus, everything nana. Employee, whatever the money the employer wants to pay to the employee in the production activity, all those incomes are to be considered here. Nakana meeke baga telusu, taxation lo ostundi meeku salary side lo. So compensation of employees, operating surplus, mixed income of self-employed. I think there is no need to explain what is mixed income of self-employed. Again, if we, so till this point it is NDP at factor cost. If we add NFIA to it, we will get NNP at factor cost nana. If you people still have doubt regarding mixed income, in point number 4 it is clearly given there. Mixed income includes all those incomes which are difficult to separate labor income from capital income. Ante wages, interest differentiate cheyalem manam. Endu differentiate cheyali sir? Vaademantadu, I am the owner, I am the labor, I am working as a laborer in my own business. So whatever the income I earn, it belongs to me under both the capacities, and the labor as well as owner. But accounting ala maatladadu kada nu differentiate cheyali. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం కన్నా వాటిని కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అంటే అది. ఇక్కడ మనం ఏం ఇంక్లూడ్ చేయము. ఆల్రెడీ తెలుసు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఎక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేయము. సెకండ్ హ్యాండ్ గుడ్స్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. ఇల్లీగల్ ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేయము. క్యాపిటల్ గెయిన్స్, ఇఫ్ ఏ ఫర్మ్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఆర్ ఎర్నింగ్ మనీ బై సెల్లింగ్ అన్ అసెట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ అన్న, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫ్లక్చువేట్ అవడం మూలంగా ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి, అసెట్ అమ్మిని కానీ అమౌంట్ వచ్చింది, దాన్ని ఎక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. అవి ఏం రావు మనకి. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. సో సి, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బారోడ్ మనీ ఫ్రమ్ మీ అండ్ ఈస్ పేయింగ్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రిటర్న్. Even though it's an interest now, it should not be considered in calculate national income, because most of the time whatever the money that is borrowed by the government will be used for welfare activities but not for production activity. గవర్నమెంట్ మన దగ్గర నుంచి బారో చేసింది అంటే వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కోసం యూస్ చేస్తుంది కానీ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ కోసం యూస్ చేయదు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అజంప్షన్ ఆర్ దిస్ కంక్లూషన్ నాన్న, వాట్ ఎవర్ ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈస్ పేడ్ బై ద గవర్నమెంట్ టు us on the borrowing should not be considered while calculating national income. It comes under transfer payments. సార్ గవర్నమెంట్ బారో చేసింది కదా సార్, ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ కోసం యూస్ చేయొచ్చుగా, గ్యారంటీ ఏం లేదు నాన్న. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్, 99% of the times, whatever the money that is borrowed by the government is used for welfare activities but not for production activities. So if the government is paying any sort of interest on such kind of borrowings, it should not be considered while calculating national income. It comes under transfer payments. అందుకే national debt interest మీకు transfer payments కింద వస్తుంది. National debt interest, that is interest that is paid or payable by the government on its borrowings.
నేషనల్ డెట్ అంటే డెట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. హూ ఇస్ బారోయింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ? గవర్నమెంట్. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కింద వస్తుంది? బికాస్ దట్ మనీ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్, యూజ్డ్ ఫర్ అమ్మా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్. మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మెటీరియల్లో చివర, అక్కడ చూడండి మీకు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అని చెప్పేసి కింద ఇచ్చి ఉంటాడు. ఉందా ఎక్కడన్నా? మెయిన్ మెటీరియల్ ఉంటే కనపడుతుంది. ఫాస్ట్ ట్రాక్లో కూడా ఉంటుంది లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. దాని ఉండే మీకు 3 ఉంటాయి, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. నాన్న ఉన్నాయి లేవా? సో నేషనల్ డెట్ ఇంట్రెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కొంత వచ్చిందా లేదన్నా? దట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ నాన్న. సో దిస్ ఈస్ ఇన్కమ్ మెథడ్. ఇన్కమ్ మెథడ్ చూడండి సార్, హౌ టు ఐడెంటిఫై whether the problem is to be done under product method or income method. ఎగ్జామినేషన్లో అది ఇచ్చేస్తాడు యూజింగ్ ఇన్కమ్ మెథడ్. November 19 ఎగ్జామ్లో 3 మార్క్స్ అడిగాడు. ఎలా చేయాలి సార్? డేటా ఇచ్చేసాడు. కాంపెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్లో రాదు, అది ఇన్కమ్ మెథడ్. ఫార్ములా రాదు. ఏం చేస్తాం? టర్న్ ద హెడ్, లుక్ ఇన్ టు ఆన్ దిస్ పేపర్. ఇంకేం చేయగలం అది? రైట్ నాన్న. సో ఫార్ములా యూస్ చేస్తాము. సింప్లీ రైటింగ్ ద ఫార్ములా అండ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ వాల్యూస్ విల్ గెట్ 3 మార్క్స్ నాన్న. 15 minutesలో 10 to 12 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు మీరు. ఎక్కడ కూడా కాంప్లికేట్ చేయట్లా, ప్రొవైడెడ్ యూ నో ద ఫార్ములా. కరెక్ట్గా ఫార్ములా రాయటం, సబ్స్టిట్యూట్ చేయటం, అక్కడ చేసింది చూడాడు. ఇంతే ఆన్సర్, 3 మార్క్స్ అది. సార్ ఫార్ములా బై హార్ట్ చేయాలా? డేటాని బేస్ చేసుకుని డేటా లేదో అదే ఫార్ములా రాయొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ వర్డింగ్ పడాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. ఫస్ట్ ఆన్సర్లో ఆడదే చేస్తున్నాడు, ఎందుకు వాడికి గుర్తుండట్లా. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది డేటా గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ద ఫార్ములా. అదే వర్డింగ్ మెటీరియల్ లేదు, అదే వర్డింగ్ పడాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఆ ఫార్ములాస్ని మీరు డైరెక్ట్గా అంటే డేటాని డైరెక్ట్గా ఫార్ములాగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ వన్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ నాన్న. In this method, we will calculate national income by summing up or adding up expenditure of all the sectors in an economy. Sectors means your agents, Anna. Consumer, producer, government. We are living in a globalized economy. One more sector is added, that is called as net exports. Net exports got add chesanu Anna. So the basic formula entra ante consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus net exports. It is a basic formula. Consumption expenditure is incurred by household, predominantly by households. Investment expenditure is incurred by firms, nana. And government expenditure is incurred by obviously government. Net exports and exports minus imports. Fine chepping kuda ade. Final consumption expenditure. The final consumption expenditure is incurred by both households as well as government. Government kuda consumption expenditure pedutundi kada nana. In order to provide several goods to others for free, nana, first government needs to purchase these goods. That means government is spending money on those goods and services. Consumption expenditure అలా కూడా వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటి? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ మీన్స్ వాట్? ఇన్వెస్ట్మెంట్. Capital formation means investment. So under final consumption expenditure, we have expenditure of both households as well as government. When it comes to capital formation, we have expenditure incurred by the firms. అంటే అందర్ ఎక్స్పెండిచర్ మనం కన్సిడర్ చేసేసాము. సో సింపుల్ ఫార్ములా ఇది ఉంటుంది మనకి. కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. కింద ఇచ్చా చూడండి. ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బై ద హౌస్ హోల్డ్స్. Expenditure incurred by the households, nana. And government final consumption expenditure. Sometimes government also incurs expenditure for providing different facilities. ఏంటిది అది? డిఫెన్స్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హెల్త్ కేర్ కావచ్చు. అవి కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కూడా ఎక్స్పెండిచరే కదా, దాన్ని మనం కన్సిడర్. Even though transfer payments is an expenditure to the government, it should not be considered because it does not lead to any sort of production activity. దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. వాట్ డస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్? Final expenditure on machinery and equipment. Investment expenditure. Own account production of machinery and equipment. Whatever the machinery equipment I have produced, nana, if I am using in my own production, it should also be considered. Expenditure on construction, nana. That is land and residential building constructed by household. Sir, household ga sir, pain రావాలి కదా, pain exclude చేసాం. When it comes to private final consumption expenditure, we have excluded expenditure incurred on land and residential building because it is included in investment. If I am buying land or building, it is my investment. Yes, it is my expenditure, but it is categorized as investment. Andu ikkada include chesam manu adi. Next time ichadu expenditure on changes in inventory. Changes in inventory means opening stock minus closing stock or closing stock minus opening stock.
ఇక్కడ కూడా తప్పు చేస్తారు. కంగారులో ఓపెనింగ్ మైనస్ క్లోజింగ్ చేస్తారు. ఏదైనా ఒకటే కదా. 10 - 20కి 20 - 10కి చాలా తేడా ఉంది. ఏదైనా 10 కదా, మైనస్ ప్లస్ తేడా వస్తుంది నాన్న. చేసే ఉంటారు క్లాసెస్లో మీరు. సో చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ నా. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ సచ్ యాజ్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్, it can be 0, it can be positive, it can be negative. If exports are equal to imports, 0. Exports are greater than imports, exports are less than imports. కింద ఫార్ములా అది చూడండి ఒకసారి. ఫైనల్ ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. మీరు లక్కీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే చాలా లక్కీ నా, ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఇది కూడా ఈజీనే, ఎందుకంటే కింద చూడండి డేటా ఏమి ఇచ్చాడు. ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్, పబ్లిక్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇది, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్, డిప్రిసియేషన్, సబ్సిడీస్, ఇన్కమ్ పెయిడ్ టు అబ్రాడ్, చేంజ్ ఇన్ స్టాక్, నెట్ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్స్. సో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్, చేంజ్ ఇన్ స్టాక్, నెట్ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్స్ నా. సో జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చాడు అక్కడాడు, పబ్లికే కాదు, నథింగ్ బట్ నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏమొస్తే మనకి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఇవ్వలేదు కాబట్టి 0 - 20, నథింగ్ బట్ -20. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్. హీ హాస్ గివెన్ అస్ ఓన్లీ ఇంపోర్ట్స్. 0 - 20 అంటే -20. సార్ ఇక్కడ ఆడు సబ్సిడీ ఇచ్చాడు, డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చాడు కదా సార్, ఆవేశపడి ప్రతిదీ యూస్ చేసేయొద్దు. అంతగా ఇచ్చాడు కదా మొహట ఎందుకు యూస్ చేయదు నాన్న. ఫర్దర్గా అడిగితే వాడు ఎన్ఎన్పిఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లో ఫర్దర్గా అడిగితే అప్పుడు వెళ్ళండి, అంతేగాని ఆవేశం పెద్ద. నెక్స్ట్ నాన్న ఒక స్టెప్ ఎక్కువ తీసుకోవడం నష్టం ఏం లేదు. అన్నీ ఒకే ఫామ్లో ఇరికిచ్చేసి అసలు ఏది యాడ్ చేసాం ఏది మైనస్ చేసాం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఒకే ఫార్ములాలో అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే ఇక్కడ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటానికి కూడా లేదు. మీరు ఒకే ఫార్ములా అంటే డైరెక్ట్గా ఎన్ఎన్పిఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్. గో స్టెప్ బై స్టెప్. జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి వెళ్ళండి. ఒక స్టెప్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, మిస్టేక్ వచ్చినా ఈజీగా రెక్టిఫై చేయొచ్చు. ఒకే దాని ఇరికిచ్చేసి ప్లస్కి మైనస్ ప్లస్ చేశాను అనుకున్నానా వస్తుంది ఆన్సరు, మార్క్స్ రావు అంతే. రైట్ రా. సో ఒక ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామా? ఇంకా మిగతా మీకు చదివేసుకోవచ్చు కదా నాన్న. కాన్సెప్చువల్ డిఫికల్టీస్ ఏ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఇంకా ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఎనీ 4 points ఫ్రమ్ ఈచ్ నానా, ఎనీ 4 points ఫ్రమ్ ఈచ్. బేసికల్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఏంట్రా అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్వాంటిటేటివ్, ఇట్ డస్ నాట్ కన్సిడర్ క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్. అంతసేపు ప్రొడక్షన్ ఉందా లేదా చూస్తుంది కానీ వెదర్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ మెరిట్ గూడ్స్ ఆర్ డీమెరిట్ గూడ్స్ చూడదు నాన్న. ప్రొడక్షన్ ఉందా అంటే వెదర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ గన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఇట్. నేషనల్ ఇన్కమ్ అని దాని గురించి ఆలోచించట్లా, ప్రొడక్షన్ ఉందా లేదా అంతేగాని వెదర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ గన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దిట్ నాన్న. సో ఆ ఆస్పెక్ట్స్ మనకి రావు. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చూసి చెప్పలేం మనం. స్కిల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ బట్టి చెప్పలేం మనం. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లీజర్ టైమ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ డస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇట్. లీజర్ టైమ్ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. If no leisure time is given, production gradually decreases. If no leisure time is given, example sir 8:30 to 1 వరకు కంటిన్యూస్ మ్యారథాన్ అన్నాం అంటే మధ్యాహ్నం నీ మ్యారథాన్ నువ్వే చూసుకో, మేము రావంటారు. మధ్యలో బ్రేక్ ఎందుకు ఇచ్చాం? రిలాక్స్ అవుతే కొద్దిగా రిఫ్రెష్ అవుతారని చెప్పేసి. ప్రొడక్షన్ కూడా అంతే, 8 hours కంటిన్యూస్ చేయి, బ్రేక్ లేదు ఏం లేదు, ఇంటికి వెళ్తానరా అంటే నీ ప్రొడక్షన్ నువ్వే చూసుకో. ఈ లీజర్ టైమ్ ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ల్యాక్ ఆఫ్ లీజర్ టైమ్ లీడ్స్ టు డిస్యూటిలిటీ. ల్యాక్ ఆఫ్ లీజర్ టైమ్ లీడ్స్ టు డిస్యూటిలిటీ. Unfortunately, this effect of leisure time is not reflected in national income because it is only concerned about quantitative aspects, not qualitative. Points ani aye. Next, good goods, bad goods differentiate cheyetledu. Goods which make us better off and goods which prevent us from becoming worse off. E differentiation kuda cheyadu. For example, if the government expenditure increases, national income also increases under expenditure method. If government expenditure increases, national income also increases under expenditure method. Am I clear, Nana?
If government is spending more and more money on law and order, it does not mean that our country is developing. It means that there is increase in crimes and lack of order. అర్థమైందా లేదా నాన్న? గవర్నమెంట్ కనుక లా అండ్ ఆర్డర్ మీద బాగా ఖర్చు పెడుతుందంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ అవర్ కంట్రీ ఇస్ డెవలపింగ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్రైమ్స్ నాన్న. ఈ ఆస్పెక్ట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అక్కడ కన్సిడర్ చేయదు. ఇఫ్ income of hospitals increases, the national income also increases. That means patients are getting sick regularly. అంటే ఏంటి? నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరగడానికి పేషెంట్స్ సిక్ అవ్వాలా? If production of spare parts of cars and bikes are increasing, nana, then also national income is increasing. That means we are more and more accidents are happening, nana. So ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కడ కూడా నేషనల్ ఇన్కమ్ మనం డిస్కస్ చెయ్యము. అక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని అయ్యారా? ఓకే, సో ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసి మనం చాప్టర్ క్లోజ్ చేద్దాం. చూడండి నాన్న. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. CRT4 చూడన్నా. క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్, పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ పర్సనల్ ఇన్కమ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ income now. So let us see the data that is given to us. Okay, factor income from NDP accruing to private sector, income from entrepreneurship, ownership, government. This belongs to government, nana. Savings of non-departmental enterprise. This also belongs to government. Factor income from abroad. Consumption of fixed capital means depreciation. Current transfer from rest of the world. Transfer payments. Corporate tax. This also belongs to private sector. Next, factor income to abroad. Difference between factor income from abroad and factor income to abroad is nothing but NFIA. Current transfers from government administrative department. This also comes under transfer payments. Nana. Direct taxes paid by households. It can be used by calculating disposable personal income. National debt interest. Transfer payment. Savings of private corporate sector. This also belongs to private. Nana. So private income means whatever the income that belongs to private sector, if we sum up all those incomes and add transfer payments, we will get private income. So చూడండి అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, factor income from NDP accruing to private sector, already given in the problem. Factor income from abroad, NFIA, we are adding NFIA. Okay, next then what we are adding, transfer payments. సపరేట్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుందన్న మనకి. ఎన్డీపీకి మన ఎన్ఎఫ్ఐఏ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, ఎన్ఎన్పి at factor cost of private sector. To that we are adding transfer payments. Then we will get private income. Once we got private income, we can calculate personal income. Formula is personal income equal to private income minus retained earnings. Savings of private corporate sector nothing but retained earnings. Substitute the values. Once you have got personal income, we can easily calculate personal disposable income. Formula is personal income minus, and if in question other compulsory payments to be made to government is given, you have to subtract that also. Nana. So ila formulas guttunte you can easily calculate. Exam lo icharu అని చెప్పాను నేను. December 21 examination 5 marks. ఇందాక చెప్పా, గ్రాస్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, సేల్స్ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్. If you can calculate GVO, then you can easily calculate all the other terms. Nana. దాని తర్వాత ఏంటి, GDP at market price, NDP at market price, NDP at factor cost, and NP at factor cost. సేల్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ ఆల్రెడీ, డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఇచ్చాడు. చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ అంటే ఏంటి, క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఫార్ములాస్ చదివేటప్పుడు చాలా లిమిటెడ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఇన్ డీటెయిల్గా చదవండి. పైన చూసుకుని వెళ్ళొద్దు. చూస్తారు బట్ మేము చెప్పాలిగా, ఇన్ డీటెయిల్గా చూసి వెళ్ళండి, చదువుకొని వెళ్ళండి. పర్ఫెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. అన్ని క్వశ్చన్స్ పైన చూసుకుని వెళ్ళి పైన రాసి పైన మార్కులు వచ్చి ఉపయోగం లేదు. చదివేదో పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అంతే. రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి, మనకి కంబైన్డ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. See, problems based on information with combined methods. Nana. Calculate gross national product at market price by using product method and
income method. So straight away చేశాడు product method అంటే value of output minus input. ఆడేం కనుక్కోమంటున్నాడు మనని? He's asking us to calculate GNP at market price. First you need to calculate GDP at market price. If we add NFIA to it, you will get GNP at market price. So formulas మనకు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. Let us distinguish the data nana. The data which we will use for product method and data which we will use in income method nana. Value of output ఏ method అది? Product method. Indirect taxes కామన్ గా యూస్ చేస్తాం. Compensation of employees income method. Net factor income from abroad NFIA అది. Next intermediate purchase by all the sectors product method. Rent income method. Value of output by secondary sector product method. Subsidies అనేది కామన్ కదా అది, రైట్. ఇంట్రెస్ట్ అనేది దేని కింద వస్తుంది మనకి? ఇంట్రెస్ట్ కమ్స్ అండర్ ఇన్కమ్ మెథడ్. కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అంటే డిప్రీసియేషన్. వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ టెరిషరీ సెక్టార్ అంటే ప్రొడక్ట్ మెథడ్. ప్రాఫిట్ ఇన్కమ్ మెథడ్. మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్కమ్ మెథడ్. క్యాలిక్యులేట్ ఇలా డిస్టింగ్విష్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ నాన్న. GDP under product method. Value of output minus intermediate consumption. Once you calculate GDP at market price, we can calculate, if we add NFIA to it, we can get GNP at market price. Income method చూడండి. GNP at factor cost. Compensation of employees given. Operating surplus separately given nana. Mixed income of self-employed. To that we need to add. Because in income method, if I want to calculate gross, we need to add depreciation separately. Net factor income from abroad. Because we need to calculate GNP, right? GNP means we need to add NFIA to domestic. ఇంత కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు సార్? ఫస్ట్ జీడిపి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, చేయొచ్చు. జీడిపికి NFI యాడ్ చేస్తే GNP at ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ వస్తుంది. వన్స్ యూ గాట్ GNP at ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ GNP at మార్కెట్ ప్రైస్. GNP at ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ taxes మైనస్ subsidies. The entire data will be given in the question. You just need to write down the correct formula, substitute the value step by step. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే, ద లెంథియర్ ద ప్రాబ్లం ద ఈజియర్ టు ఆన్సర్ నాన్న. అండ్ మీకు 2A అన్ని 5 క్వశ్చన్స్ కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ, 3 ఫ్రమ్ ద రెస్ట్. 2Aలో మీకు 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. అండ్ ఎక్కువగా మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ నేషనల్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ కీనీషియన్ థియరీ చూద్దాం. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోతుంది అది. సో కీనీషియన్ థియరీ ఈస్ బేసికలీ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ నాన్న. బికాస్ ఇన్ కీనీషియన్ థియరీ వీ యూజ్ విచ్ ఫార్ములా? Expenditure method formula. So what is the formula for expenditure that I have given nana? Consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus so the Keynesian theory for determination of national income. In this chapter the Keynes is trying to find out. In this chapter, the Keynes is trying to determine equilibrium income. The Keynes is trying to determine equilibrium income of a country. What is the equilibrium income of a country? మనకి ఫౌండేషన్ లెవెల్లో ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ ఉంది. అక్కడ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ చూస్తాం. ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. హియర్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ మీన్స్ వీ కెన్ discuss in terms of income or in terms of output nana, either in real terms or in nominal terms. So in this chapter, with the help of different models, Keynes is trying to define or calculate equilibrium income of a country. Okay nana, so what we are going to learn in this chapter? Determination of national income. So how Keynes is trying to determine national income? So for that he came up with different models: 2-sector model, 3-sector model, 4-sector model. Basically, in a closed economy, the economy is divided into 3 sectors: consumer, producer and government. In a globalized economy, we add one more sector that is called as international trade or foreign trade nana. So in a closed economy, we have 3 sectors, and in open economy, we have 4 sectors. Closed economy means there is no international trade. Open economy means there is international trade. Follow అవుతున్నా లేదా నానా? So closed economy 3 sectors ఉంటారు. ఈ ఓపెన్ ఎకానమీలో 4 sectors. సో ఈ 2 బేసిస్ని తీసుకొని, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అండ్ ఓపెన్ ఎకానమీ బేసిస్ తీసుకొని, Keynes came up with 3 models: 2-sector model, 3-sector model and 4-sector. In 2-sector model, he is only considering private sector, consumer and producer. In 3-sector model, he is only considering closed mixed economy, consumer, producer, government. In 4-sector model, he is considering all the open mixed economy, consumer,
producer, government, foreign trade. So in two sector model, he's trying to define the point, he's trying to calculate a point, aggregate demand equal to aggregate. See, equilibrium point is a point where demand is equal to supply. That is from individual point of view. From economy point of view, what is equilibrium point on aggregate demand equal to aggregate supply. So what is aggregate demand, aggregate supply in two sector model? What is aggregate demand, aggregate supply in three sector model? What is aggregate demand, aggregate supply in four sector model? So ప్రతి చోట ఈక్వేషన్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటే అల్టిమేట్గా ఏం తెలుస్తుందిరా అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ అని చెప్పేసి. స్టార్టింగ్ ఏం చెప్తాడరా అంటే ది చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్స్ విత్ Keynes arguing against whatever the theory that was given by classical economist. What classical economist said is that at equilibrium point there will be full employment of resources. Equilibrium point దగ్గర resources మనకి ఫుల్గా యూజ్ చేస్తాం. There will be full employment of resources. But what Keynes said is that even at equilibrium point there will be unemployment of resources. ఎలా సార్ మనకి వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందిగా. Voluntary unemployment means there are jobs but you are not willing to work because you have so much amount of money with you. You don't want to work. Voluntary unemployment ante kada nana. Voluntarily you don't want to work. Why? Because you have so much amount of money with you. Enduku pani cheyali? So at equilibrium there will be full employment ane assumption wrong అని చెప్పేసి Keynes ఏం చెప్తాడు, even at equilibrium there will be unemployment. That means at equilibrium there may be unemployment. There can be either overproduction or అండర్ ప్రొడక్షన్. ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ కీన్స్ చెప్పే అజంప్షన్ ఏంట్రా అంటే ప్రైసెస్ అండ్ వేజెస్ ఆర్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఈ మాట మనకి ఎక్కడ వస్తుందో అంటే ఫిజికల్ పాలసీలో రిసెషనరీ గ్యాప్లో వస్తుంది. వేజెస్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్. దట్ మీన్స్ వర్కర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ లోవర్ వేజెస్ immediately, but that is not entirely correct. Why, sir? Even though I lose this job, I will not be willing to accept a lower paying job. I will wait for some time and try to get a job which pays me equally or which is paying me more than this. That means I am ready to be unemployed for few days or a month or so. అర్థమవుతుందా లేదా నాన్న? కొంతకాలం నేను అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నాను. So unemployment is a common phenomenon. So no matter whatever the state of economy we are in, unemployment exists. So you cannot say that at equilibrium there will be full employment. E basis తీసుకొని చెప్తారు Keynes, even at equilibrium there will be unemployment. The level of unemployment may differ. Unemployment ఉంది కానీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ unemployment మాత్రం ఉంటుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఏంట్రా అంటే Keynes took the help of different models, 2 sector model, 3 sector model and 4 sector model. అంటే క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ చెప్పినంతగా ప్రైసెస్ వేజెస్ ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవ్వవు. వాట్ క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ సెడ్ నానా, ప్రైసెస్ అండ్ వేజెస్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్. దట్ మీన్స్ దే చేంజ్ ఇమీడియట్లీ. వర్కర్స్ విల్ బి విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ లోవర్ వేజెస్ ఇమీడియట్లీ, and when goods remain unsold, sellers will sell their goods at lower prices immediately. But that is not the case in real life. If a worker is unemployed, he will stay and he will stay unemployed for a few days and he will take the risk, nana. He will not be willing to accept a lower paying job immediately. In the same way, if goods remain unsold, sellers will not panic and they will not reduce the prices immediately. They will wait for some time and they want to see, nana, how the consumers are going to react. If this keeps on happening for a long period of time, then they will change. But immediately they are not going to change. బట్ క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ ఏమన్నారు, ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుందన్నారు. ఇక్కడ ఆ కేసు అది కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో హియర్ కీన్స్ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు అంటే Keynes explained the difference between equilibrium income and potential income. Equilibrium income, what is difference between equilibrium income and potential income? Whatever the income an economy tries to achieve in short run is called as equilibrium income. And whatever the capacity it has, it is called as potential income. Capacity ante potential. What is your potential? What is the capacity? It is potential. Whatever the actual you get, that is called as equilibrium. So equilibrium ante actual, potential ante capacity. So capacity తో కంపేర్ చేస్తాను అన్న. కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావు అంటే ఓవర్, తక్కువ అంటే అండర్. అర్థమైందా లేదా నాన్న? ప్లాంట్ కెపాసిటీ 10,000 units.
It is producing only 9,000 units. Under capacity or over capacity? Under production or over production? Plant capacity 10,000. It is trying to produce 10,500. ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, బట్ ట్రై చేస్తుందంటే ఓవర్ ప్రొడక్షన్, రిసోర్సెస్ మీద బర్డెన్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. సో ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మనకి తెలుసు కదా నాన్న, 3 models, 2 sector model, 3 sector model and 4 sector model. In 2 sector model we consider only households and consumer producer. అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఒక్కదాని గురించే మాట్లాడు. We only consider private sector. In 3 sector model we focus on closed mixed economy. That means we consider only 3 things nana: household, business firms and government sector. In 4 sector model we are talking about open mixed economy. That means household, business firms, government and foreign sector. If you are able to understand 2 sector model, it is very easy to understand 3 sector and 4 sector. Because difference between 2 sector and 3 sector is, difference between 3 sector and 4 sector is, ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం నాన్న. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, in order to explain easily, Keynes has taken help of several assumptions. So మనం పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. Ceteris paribus. Constant. Investment is constant. Government expenditure is constant. Exports are also. Because export does not depend on our income. It depends on foreign people income. Investment కూడా constant అనేసాడు. Because investment does not depend on income. Investment does not, అదేంటి సార్ ఇన్కమ్ పెరిగితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది కదా? దట్స్ నాట్ ద కేస్ నానా. దట్స్ నాట్ ద కేస్. ఈవెన్ వెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్కమ్ వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్. హౌ సార్? బై యూజింగ్ బారోయింగ్స్ ఆర్ పాస్ట్ సేవింగ్స్. So the income may depend. So whatever the variables that are not dependent on national income are considered as constant. That is the assumption that he has taken in this chapter. అది ఎంతవరకు రియలిస్టిక్ అది పక్కన పెట్టండి నాన్న. Okay, but we have to look into this chapter from his point of view. Okay, so కింద చూడండి అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు. So equilibrium point is a point where demand is equal to supply. As we are discussing from economy point of view, it is nothing but aggregate demand equal to aggregate supply. Aggregate demand can also be called as aggregate expenditure, and aggregate demand can also be called as aggregate expenditure. Aggregate supply can also be called as aggregate income. జాగ్రత్త అక్కడ చూడండి ఒకసారి, మెటీరియల్లో ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో ఉంటుంది. సో డిమాండ్ మీన్స్ we are thinking about buying a good. Demand means we are thinking about, that means we are thinking whether to spend or not. Nothing but aggregate expenditure. Demand and it is credited to expenditure. Am I clear nana? Demand means we are thinking about buying a good. That means we are thinking whether to spend money on that good or not. That is called nothing but aggregate expenditure. Aggregate supply means once you have sold, you are thinking about selling a good nana. Once you have sold that good, whatever the income you receive, then nothing but aggregates income. Supply income ఎందుకంటున్నా అంటే supply means you are thinking about that good. Why you are thinking about selling that good? Why you want to sell that good? To earn income. That's why aggregate supply can also be called as aggregate income. So aggregate demand means aggregate expenditure, aggregate supply means aggregate income. It can be called with different names. And అక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, production plan of the firm equal to expenditure plan of the household. Expected value by the firm, that means nothing but whatever the money the firms are expecting by selling this good. Nothing but aggregate supply is equal to realized value by the households. Aggregate supply equal to aggregate demand can also be called as leakages equal to injection. Leakages means the variables which reduce the income of a country or which reduces the income is called as leakages. The variables which increase the income is called as injection. So economy lo income taggutundante leakage, economy lo income peruguntunte injection. అర్థమైందా లేదా? Injecting means pumping something, leakage means escaping. So because of a certain variable, if the income in a country is decreasing, it is called as leakages. And if the income is increased, it is called as injection nana. So in this chapter, what Keynes wants to prove is that the point where aggregate demand is equal to aggregate supply, correspondingly injection will be equal to leakage. ఎక్కడైతే ఇది ఉంటుందో ఇది ఉంటుంది. The point where aggregate demand is equal to aggregate supply, correspondingly injection will be dissipated. Ex ante terms. These are anticipated accounting values in terms of spending more and more amount of money. Employment opportunities increases, income increases. If government is spending more amount of money on infrastructure projects, employment opportunity increases, income increases. If government is spending more amount of money on welfare schemes, income of people increases. When income of people increases, it is called as injection or leakage? Injection. Next one, exports. When exports increases, domestic production. When domestic production increases, income also
So if a variable is leading to increase in income, injection. If variables are causing decrease in income, leakage. Okay, so this is about leakages and injection nana. Next chudandra. So simple two sector model. Chala simple nana. The simple two sector model means here we consider only two agents, households and firms. Why it is called as simple? Because here we assume that there are no financial markets. When there are no financial markets, there will be no savings either on the part of households or on the part of firms. ఎవరు ఎటువంటి సేవింగ్స్ చేయరు. ఇంట్లో అమ్మ డబ్బాలో డబ్బులు పెడుతుంది, దాని సేవింగ్స్ అనరు. అప్పుడప్పుడు తెలియకుండా డబ్బాలను తీసేస్తూ ఉంటాం మనం. వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దట్ వి కీప్ ఇన్ బ్యాంక్స్, దోస్ ఆర్ ఓన్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సేవింగ్స్. బ్యాంక్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లో వస్తాయి. సో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఏ లేదంటే there are no savings. When there are no savings, what does it mean? Whatever the money I am earning, the entire money will be consumed. Disposable income formula enti? Personal income minus personal taxes minus blah blah blah, nothing but consumption plus savings. Savings ledra ante the entire disposable income will be spent. It applies both to households as well as firms. Kenda chudandi okkasari. So ikkada investment outlay is autonomous annam. Enduku sir? Because what economists say is that investment does not depend on income. When a variable does not depend on income, it is considered as autonomous, nothing but constant. ఎవరితో సంబంధం లేదు. అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటాం. ఇండిపెండెంట్. సో ఇండిపెండెంట్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ తీసేసుకుంటాను అన్న. దానికి ఇందాక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చా. వై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అటానమస్? బికాస్ what we generally feel is that as investment depends on our income nana. As income increases, investment also increases. It is somewhat correct but not completely correct nana. Most of the time what we see is that investment does not depend on our income. Example, when we want to purchase a house, what we do nana, we go for home loans. That means we are purchasing house with the help of borrowings. That means investment is dependent on borrowings, not on income. అంతేగాని 10 years మనం సేవ్ చేసుకొని పర్చేస్ చేయట్లేదుగా. అలా చెప్పొచ్చు మేడం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇన్కమ్. బట్ ఎవరు అలా చెయ్యరు, బారోయింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వాట్ వీ డూ ఈస్ దట్ వీ ఇన్వెస్ట్ బై బారోయింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఆర్ మనీ మార్కెట్స్ నాన్న. సో సిన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అటానమస్. అటానమస్ అంటే కాన్స్టెంట్. Okay, so if you look at the flow chart nana, circular flow of income and expenditure and two sector model, we have two sectors, households and firms nana. And there are no financial market, that means there are no savings. So whatever the income household earns, they will spend that entire income on goods and services. Whatever the money firms receive, they will use that entire income on production of goods and services. So process ala start avutundi sir. First the firms what they will do, they will get factors of production from households. So factors of production emuntay, factor inputs move from households to firms nana. And households are not giving these factor inputs for free. Households are not giving these factor inputs for free. Firms have to pay something in return to those households nana. So household firms em pay chesnayi wages, rent, interest and profit. So it will be factor payment for firms, but it will be factor income for households. So once households have received this income, they will use this entire income for purchase of goods and services. So goods and services will move from firms to households and money will move from households to firms. Again, whatever the money firms have received, they will use this money, entire money to purchase factors of production. Money ఏమవుతుంది, ఫర్మ్స్ నుంచి హౌస్హోల్డ్స్ కి మూవ్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఏం చెప్తాం కింద చూడండి ఇక్కడ. సో ఈక్విలిబ్రియం అండర్ సింపుల్ టూ సెక్టర్ మోడల్ ఈస్ factor payment is equal to household income. See, equilibrium is nothing but the point where opposite variables are equal to one another. Men women ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడతాం, డిమాండ్ సప్లై ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడతాం. అలాగే పేమెంట్ ఇన్కమ్ రెండు ఆపోజిట్స్ కదా, ఈక్వాలిటీ. సో ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ ఈక్వల్ టు హౌస్హోల్డ్ ఇన్కమ్, హౌస్హోల్డ్ ఇన్కమ్ ఈక్వల్ టు హౌస్హోల్డ్ expenditure, household expenditure equal to total receipts of the firm, total receipts of the firm equal to value of output, again value of output equal to factor payments. ఇలాగా ప్రతి చోట కూడా ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. receipts equal to payments or demand equal to supply or expenditure equal to income. ఇది రియల్ లైఫ్లో కనపడుతుందా? నో నానా. దెన్ వై హీ హ్యాస్ టేకెన్ దిస్ model sir to explain us easily how to find out equilibrium.
ఇన్ జనరల్గా ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ లేకుండా ఎటువంటి ఎకానమీ మనకు ఉండదు. బట్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు సార్? టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ ఈజీలీ. ఆమె క్లియర్ రా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ రా. ఈ క్వశ్చన్ అర్థం అవుతాయి, మిగతా అర్థం అవుతాయి మనకి. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్? సో ఏం యూస్ చేస్తా, ఏం కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఎంపీసీ, ఏపీసీ, సేవింగ్స్ ఫంక్షన్, ఎంపీఎస్, ఏపీఎస్ ఇచ్చాడు, టేబుల్ ఇచ్చాడు, ఒకసారి చూడండి ఒకసారి నాన్న. సో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్ ఆర్ అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్? Aggregate expenditure. We are talking about two sector nana. All these basic terms are discussed under two sector model. Two sector model means we have only two sectors, households and firms nana. So when it comes to aggregate demand is nothing but aggregate expenditure. Aggregate expenditure. Household will incur consumption expenditure and firms will incur investment expenditure. So in two sector model, aggregate demand means consumption expenditure plus investment expenditure. Consumption expenditure is incurred by, investment expenditure incurred by firms nana, and out of these two expenditure the percentage of consumption expenditure will be more than investment expenditure. Endukani society lo consumers ekku untara, producers ekku untara? So consumption expenditure will be more than investment expenditure. Am I clear nana? And moreover, investment expenditure changes with change in income or it is constant? Constant. So అందుకే కింద చూడన్నా, అది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. అది టీ కాదు, ఐ బార్. దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్. సో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సి ప్లస్ ఐ. ఇన్ విచ్ మోడల్? 2 సెక్టార్, 3 సెక్టార్, 4 సెక్టార్? 2 సెక్టార్లో హౌస్ హోల్డ్ ఫార్మ్సే కాబట్టి సి ప్లస్ ఐ. గవర్నమెంట్ ఎవడైతే సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ అంటాము. 4 సెక్టార్లో ఫారెన్ ట్రేడ్ అవుతే సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం. ఫార్ములా ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ సప్లై. అగ్రిగేట్ సప్లై ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ నానా. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ వి ఎర్న్, ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ బోత్ ఫర్ కన్సంప్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేవింగ్స్. సో అగ్రిగేట్ సప్లై ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్, నథింగ్ బట్ వై. దిస్ కెన్ ఆల్సో బి డన్ యాజ్ సి ప్లస్ ఎస్. సి ప్లస్ ఎస్ నానా. This aggregate supply line will be a 45-degree line. ఎందుకంటే అవుట్పుట్ పెరిగే కొద్దీ ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది. దట్స్ అన్ అజంప్షన్ దట్ వి టేక్ హియర్ నానా. సో కాన్స్టెంట్ రేట్లో ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఏఎస్ ఈక్వల్ టు వై ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఎస్ అంటాము. సార్ ఇన్ని అజంప్షన్స్ ఏంటి సార్? బికాస్ కీన్స్ థియరీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పోజ్ టర్మ్స్ అండ్ ఎక్సాంటే టర్మ్స్. వాడిని అడగండి లేపి, ఎందుకు చెప్పారా అని చెప్పేసి. సో ఎక్సాంటే టర్మ్స్ అంటే అన్ని యాంటిసిపేటెడ్ వాల్యూస్ కాబట్టి అన్ని ఇలానే ఉంటాయి నాన్న. Okay, so the point where aggregate demand is equal to aggregate supply, at that point we get equilibrium point nana. So choose next consumption function. Consumption function, what does it explain? Consumption is dependent on income. Consumption is dependent on income nana. So that is given by classical economy. C equal to f of y means as income changes consumption also, as income increases consumption increases or decreases? As income decreases consumption also. This is the definition given by classical economy. That is correct but not completely true. Because what modern economists said is that yes, as income increases, consumption also increases. But sometimes even when there is no income, still we will be consuming. How sir? By using our past savings. Savings use chesi man consume chestamu. Mari aa aspect ni ekkada kuda classical economists consider. Since classical economists ignored this concept nana, modern economists came up with another new consumption function. C equal to A plus B of Y. So C stands for total consumption. A stands for autonomous consumption. That means consumption which is not dependent on, which is dependent on savings. Which is dependent on savings. అంటే ఇక్కడ A ఎంత అయితే ఉందో సేవింగ్స్ అంత తగ్గుతాయి. A అంటే ఏంటి? కన్సంప్షన్ విచ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ సేవింగ్స్. అదవుతుందన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 మీన్స్ యువర్ సేవింగ్స్ విల్ డిక్రీజ్ బై 100. యువర్ సేవింగ్స్ విల్ డిక్రీజ్ బై 100. ఓకే నానా. సో ఇక్కడ కన్సంప్షన్ ఫంక్షన్ C ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B ఆఫ్ I కాబట్టి సేవింగ్స్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు A ఈక్వల్ టు మైనస్ A ప్లస్ 1 మైనస్ B ఆఫ్ Y అని రాయొచ్చా? చాప్టర్ క్లారిటీ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది. అది కన్సంప్షన్ ఏ అయితే కనుక సేవింగ్స్ ఏ తగ్గుతుంది అంటే మైనస్ ఏనేగా. అర్థం లేదన్న. బి అంటే ఏంటి? పర్సంటేజ్. పర్సంటేజ్ అంటే వాట్ మోడర్న్ ఎకానమీ సేయింగ్ ఇస్ దట్ కన్సంప్షన్ ఈస్ నాట్ ఎంటైర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ సేవింగ్స్.
So if we consider these two things, the new consumption function will be C equal to A plus B of Y. A is consumption which is not dependent on income, dependent on savings. And B of Y is certain consumption which is dependent on income. Percentage na. ఈ B నే మనం ఏమంటాం MPC అంట. MPC stands for marginal propensity to consume. That means change in consumption due to change in income. Change in consumption due to change in income. And this change in consumption will be less than change in income nana. MPC ante enti marginal propensity to consume. That means change in consumption due to change in income. So as income increases, consumption also increases. But this increase in consumption will be less than increase in income. So ఈ కొత్త ఈక్వేషన్ బట్టి మన ఎకానమిస్ట్ ఏం చేశారంటే ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. ది గ్రాఫ్ విల్ బి లైక్ దిస్. So even when income is zero, we'll still have consumption, that is A nana. As income increases, consumption also increases. So this is the graph which is given by modern economy, especially Keynes. This B is nothing but what? MPC, marginal propensity to consume. That means as income increases, consumption is also increasing. Ardhamainda leda? Clarity vachinda? And MPC is nothing but slope of consumption function. MP is nothing but slope of consumption function. అది చెప్పేసి ఆపుతున్నాను అనేది. హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. అది చెప్పేసి క్లోజ్ చేద్దాం. సార్ ఎంపీసీ స్లోప్ ఎలా వస్తుంది సార్? మన వై యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? వై యాక్సిస్ మీద కన్జంప్షన్ తీసుకున్నాము, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇన్కమ్ తీసుకున్నాము. అక్కడ వై అంటే వై యాక్సిస్ కాదురా, అది ఇన్కమ్ రా రే. ఎలాంటిగా ఉండండి కొద్దిగా. సో ఎంపీసీ అంటే ఏంటి నాన్న? Change in consumption due to change in, that means consumption is dependent on income or income is dependent on consumption. So in the fraction form it can be delta C by delta Y. C is shown on Y axis ante delta Y axis avuna kada. And income edu chuskunnam delta X axis. So MPC is nothing but slope of consumption function. MP is nothing but slope of consumption function. So ఇందాక మన aggregate supply చూసినప్పుడు ఏం చెప్పాము మనం? Aggregate supply equal to Y equal to C plus. Yes, అదే చెప్పింది. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ వి ఎర్న్, ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కన్జంప్షన్ అండ్ సేవింగ్స్. సార్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, టూ సెక్టార్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, గవర్నమెంట్ ఉండదు ఇక్కడ. సో దెర్ ఆర్ నో ట్యాక్సెస్. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ 1 రూపీ ఎర్న్ వి విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ బోత్ కన్జంప్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్, రాయచ్చారా కూడా అలాగా. దెర్ఫోర్ ఎంపీసీ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎంపీఎస్ ఆర్ ఎంపీఎస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్. సో ఎంపీసీ బి అయితే కనుక ఎంపీఎస్ ఏమవుతుంది? 1 మైనస్. సో ఎంపీసీ అంటే చేంజ్ ఇన్ కన్జంప్షన్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. ఎంపీఎస్ మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ సేవింగ్స్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. ఓకే నానా? సో వెల్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ వి ఎర్న్, ఇట్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ బోత్ ఫర్ కన్జంప్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ saving. That means you can't use the entire income on consumption, you can't use the entire income on saving. That means MPC lies between 0 and 1, MPS also lies between 0 and 1. అర్థమైందా లేదా? అయితే అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ విల్ బి మోర్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సేవింగ్స్. అంతే కదా? నీ ఇన్కమ్ వచ్చింది, ఫస్ట్ యూ ట్రై టు సాటిస్ఫై యువర్ వాంట్స్ ఆర్ యూ వాంట్ టు సేవ్ మోర్ మనీ. దట్ మీన్స్ యువర్ కన్జంప్షన్ విల్ బి మోర్ అండ్ యువర్ సేవింగ్స్ విల్ బి లెస్. సో ఎంపీసీ జనరలీ లైస్ బిట్వీన్ 0.5 and 1. 0.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది నాన్న. సో ఎంపీసీ 0.6 మీన్స్ ఎంపీఎస్ విల్ బి 0.4. MPC is 0.7 means MPS will be 0.3. So this is MPC and MPS. Okay, savings function elagaithe consumption function ante enti? Relationship between consumption and income. In the same way there is a relationship between savings and income. Next, average propensity to consume formula enti? Total consumption by total income. Adena chudandi okkasari. Average propensity to consume, total consumption by total income. Next nana, average propensity to save, total savings by total income. ఎంపీసీ ఎంపీఎస్ మీకు అర్థం అవుతాయి కనుక ఈ చాప్టర్లో 50% అర్థం అయిపోయినట్టే. ఎందుకంటే ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. టూ సెక్టార్ టెక్నికలీ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం నాన్న. నెక్స్ట్ బ్రేక్ తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్లో ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ చేసి వీ కెన్ స్టార్ట్ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్. ఓకే, టేక్ ద బ్రేక్ రా. థ్యాంక్ యూ.
So we have discussed some basic terms, right? So no need to go through this table, Nana. Already manaki 2 sector lo cover అయిపోయింది ఆ table అనేది ఏంటో. So straight away we can skip to 2 sector model, Nana. Equilibrium 2 sector model. So what Keynes wanted to prove is that the point where aggregate demand is equal to aggregate supply, injections is equal to leakages. So in 2 sector, aggregate demand is equal to aggregate supply, right? In 2 sector, aggregate demand is equal to aggregate supply. So aggregate demand is C plus I, aggregate supply is C plus S. Consumption is same, so we will cancel it off. The point where aggregate demand is equal to aggregate supply, investment is equal to savings. Now, it is what we wanted to prove in 2 sector, and in 3 sector, and in 4 sector. But equations will get changed and compared to 2 sector and 3 sector, and 3 sector and 4 sector. Nana. So if you look at the question number 7, you can clearly see in question number 7, what he is saying is that explain the relationship between consumption and savings function. So we know what is consumption function, that is given by modern economy, C equal to A plus B of Y, and we know savings. What economists are saying is that there is no need to study both consumption and savings function together, Nana. If you are discussing about consumption simultaneously or indirectly, we are discussing about savings also, because income includes both consumption as well as savings. So if there is consumption, there will be savings. If consumption increases, savings decreases. So keeping that thing in mind, question number 7 is explained here. If you look at the question number 7 graph, you can clearly see 45-degree line is aggregate supply line, Y equal to C plus S, and he has just taken the consumption function, which is a upward sloping curve. It does not start from origin, it starts from Y axis. Why? Because even at zero level of income, we will have consumption, and this consumption is dependent on income or not dependent on income. That means it's dependent on. So to this extent, savings will decrease, right? So here savings is nothing but minus A, which is below x-axis. So savings is also increasing, but initially the savings will be negative, then it will become equal to 0, then it will be more than 0 or positive. So the point where C plus S equal, this is the point where C plus S is equal to C, nothing but S equal to 0, right? So this correspondingly in plane B, we have savings equal to 0. ఇదే వాడు పైన గ్రాఫ్లో చూపించాడు నాన్న. ఇక్కడ చూస్తే కనుక క్వశ్చన్ నెంబర్ 5లో మన గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. సో ఇన్కమ్ ఈజ్ గివెన్, కన్జంప్షన్ ఈజ్ గివెన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, సో ఇట్స్ టేకెన్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ నాన్న. అండ్ సేవింగ్స్, వీ ఆల్ నో సేవింగ్స్ నాన్న, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ income minus and consumption. Savings is nothing but difference between income and, because income is nothing but consumption plus savings. So savings equal to income minus consumption. So even at zero level of income, we are consuming means we are using savings. To this extent, savings will decrease. So if this is A, this will be minus A. If 50 is A, savings will be minus 50. So as income increases, consumption also increases. So difference between the two is nothing but savings. So you can clearly see savings initially it is negative, then it becomes 0, then it's keep on increasing now. So the point where consumption is equal to income, savings is equal to 0. And the point where C plus I is equal to C plus S, investment will be equal to savings. Investment will be equal to saving. The point where aggregate demand is equal to aggregate supply, investment will be equal to savings. This is what he wanted to prove in 2 sector as well as in 3 sector as well as in 4 sector. ఎక్కువ గ్రాఫ్ నే యూస్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. అంతా బాగానే ఉంది కానీ there is one thing that you need to remember, Nana. Look at the consumption column. As income is increasing, consumption also increasing, but at a constant rate. Constant rate. So according to this table, the rate is nothing but for every 100 rupees increase in income, consumption is increasing by 75 rupees. For every 100 rupees increase in income, consumption is increasing by, that's why increase is nothing but 0.75. For every 1 rupee increase, for every 100 rupees increase in income, consumption increasing by 75 rupees. That is nothing but for every 1 rupee increase in income, consumption is increasing by 0.75. So if consumption is 0.75, savings will be 0.25. Sir, ala constant gaane enduku increase avvali? Assumption taken by Keynes.
ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాన్న. వేరీ అవుతా ఉంటే మనం ఈ ఈక్వేషన్స్ ప్రూవ్ చేయలేము. ద పాయింట్ వేర్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేవింగ్స్ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. సో ఇలా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ది పాయింట్ వేర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్సంప్షన్, సేవింగ్స్ ఈక్వల్ టు 0. The point where aggregate demand is equal to aggregate supply, injection is equal to leakage. In two sector it is nothing but investment equal to savings. And as income increases, consumption also increases, but at a increasing rate or constant rate. That means for every 100 rupees increase in income, consumption increases by, according to this table. వేరే టేబుల్స్లో తీసుకుంటే మేము 60 రూపీస్ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ 75 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి అక్కడ 50 to 725, 125 200, 200 to 270 ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ జరుగుతుంది అలా. ఓకే నాన్న, నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి 2 సెక్టార్ మోడల్ రండి ఒకసారి. So 2 sector model, there is nothing to explain here Nana apart from the graph and conclusion part. See, equilibrium point is a point where demand is equal to supply. Before that demand will be greater than supply, after that demand is less than supply. So why we will produce only at demand equal to supply? Why not at demand greater than supply? Why not at supply greater than demand? Demand greater than supply and underproduction or overproduction? Demand greater than supply means underproduction. See, demand equal to supply means optimum production. Whatever the quantity they are demanding, we are producing that much amount of quantity. So optimum production is there. Demand greater than supply means, that means we are producing less than what is demanded in the society. That means there is underproduction. Supply greater than demand means, so being a producer, we want to produce optimally or we want to produce under or over? Optimum. We don't want to be at underproduction level or over. The same applies to economy also. Economy also wants to be at equilibrium point. It does not want to be at a point where aggregate demand is greater than aggregate supply, or at a point where aggregate supply is greater than aggregate demand. From economy point of view, aggregate demand is greater than aggregate supply means we have invested less than what we should have invested. Once again, I'm repeating Nana. If we are at aggregate demand equal to aggregate supply point means, that means we are at equilibrium point. That means we have invested optimally. ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేయాలో అంతే ఇన్వెస్ట్ చేశాము at aggregate demand equal to aggregate supply. But at a particular level, if aggregate demand is greater than aggregate supply, at a particular level of output, if aggregate demand is greater than aggregate supply, that means we have invested less than what we should have. ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేశాం కాబట్టి there is under production. That's why aggregate demand is greater than aggregate supply. And at a point of output, if aggregate supply is greater than aggregate demand, that means we have invested more than what we should have invested. That's why there is overproduction. Am I clear, Nana? So in case of underinvestment or underproduction, the economy needs to increase its investment so that production increases and we reach to optimum level. In case of overproduction or overinvestment, the economy needs to reduce its investment and reduce the production so that again we can reach to optimum output or optimum level of income. ఇక్కడ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అగ్రిగేట్ సప్లై చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఈక్వేషన్ కూడా యూ ఆల్రెడీ నో నానా. The point where aggregate demand is equal to aggregate supply, C plus I equal to C plus S. So correspondingly I will be equal to S. That we have to prove it graphically. So what is aggregate demand? Already given there. If you are thorough with initial questions, you can easily answer that. What is aggregate supply? Again, it is already given here, Nana. But remember one thing. At the start of this chapter itself, we have gone through a point that Jenkins' concept is based on the fact that at equilibrium point there will be unemployment. What classical economists said? At equilibrium point there will be full employment. But Jenkins said that no, even at equilibrium point there will be unemployment. But unfortunately, in the process of explaining this theory, he forgot that point, Nana. And he also saying the same thing, that at equilibrium point there will be full employment. ఎలా చెప్పగలరు సార్? ఇక్కడ పాయింట్ ఇచ్చారు చూడండి. For all points lying below 45-degree line, planned aggregate expenditure is less than GDP. Nothing but aggregate demand is less than aggregate supply. And for all the points above 45-degree line, aggregate demand is greater than aggregate supply. If an economy is operating on a 45-degree line, that means equilibrium point. అంటే మీకు 45-degree line ఇదే కదా. ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీ లైన్ మీద వస్తాయి కదా.
So whatever the equilibrium point you get, you will get all those equilibrium points on 45-degree line. 45-degree line is aggregate demand line or aggregate supply line? Aggregate supply line. Okay, so whatever the equilibrium points we get, we will get all those points on 45-degree, nothing but aggregate supply line. చెప్తే ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ, ఇఫ్ ద ఎకానమీ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఆన్ ద 45-degree line, then the aggregate product in the market is in equilibrium at potential GDP. That means if we are on 45-degree line, that means we are at equilibrium. 45-degree line మీద ఉన్నా అంటే మనం ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్టు. That means what? We are operating at full employment level. స్టార్టింగ్ నువ్వేం చెప్పావు? ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దేర్ విల్ బి నో ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. బట్ మోడల్స్ చెప్తూ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమంటున్నాడు? ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దేర్ విల్ బి ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే స్టార్టింగ్ ఎవరితో గొడవ పెట్టుకున్నావో అది నువ్వే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు వాటితో గొడవ పెట్టుకున్నావు, అరే ఇది కాదురా అని చెప్పేసి చివరికి నువ్వు కూడా ఏం చెప్తున్నావు అంటే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? వాడు చెప్పిందా నువ్వు చెప్పిందని తేడా ఏమి? మరి ఎందుకు చదవాలి సార్? మార్కుల కోసం. అందుకే స్టార్టింగ్ చెప్పా, మీరు ఏం ఆలోచించినా వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి, నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాదు. మార్కులు కావాలంటే చదవాల్సిందే. సో ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నా అంటే లిమిటేషన్ అదే. వాట్ యూ హ్యావ్ సెడ్ ఇస్ దట్ ఈవెన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం దేర్ విల్ బి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ యువర్ థియరీ ఇట్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ స్టేటింగ్ దట్ ఈవెన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం దేర్ విల్ బి ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. నువ్వు చెప్పింది నువ్వే నెగేట్ చేస్తున్నావు. దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ విచ్ ఈస్ పాయింటెడ్ అవుట్ బై అదర్ ఎకానమిస్ట్. వేరే ఎకానమిస్ట్ పాయింట్అవుట్ చేశారు. క్వశ్చన్ మొత్తం ఎగ్జామ్ అడగడు. ఏం అడుగుతాడు సార్? మనం పైన క్వశ్చన్ చూసింది ఇది సేమ్ నాన్న, అక్కడ 100s ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1000s ఉన్నాయి. ఇలా చూసాం కదా. ఫర్ ఎవ్రీ 100 rupees ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజెస్ బై, ఫర్ ఎవ్రీ 1000 rupees ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజెస్ బై 750. ఏదైనా అదే. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో దేని గురించి మాట్లాడతా అంటే పాయింట్ నెంబర్ 6 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 8, 9 2 మార్క్స్ కాబట్టి అడగచ్చాడు. సరే, గ్రాఫ్ చూద్దాం ముందు. If you look at the graph, Nana, what is the equilibrium point? Equilibrium point is E, right? You are talking about which model? 2 sector or 3 sector? So in 2 sector, equilibrium point is a point where C plus I is equal to, correspondingly I will be equal to, yes. So Y0 is the equilibrium national income. Y0 is the equilibrium income or equilibrium national income. An economy wants to be at Y0 level. It does not want to be at Y1 level or Y2 level. మీకు ఎడిషన్స్ చేంజ్ అయినా క్వశ్చన్ మాత్రం సేమ్ అదే ఉంటుంది. ఒక నంబర్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చేమో కానీ ఒక నంబర్ ముందు వెనక. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎడిషన్స్లో ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లేదు మీకు. 45th కావచ్చు, ఉందా లేదా? అందుకే క్వశ్చన్ నెంబర్ చూసుకొని అదే ఎత్తుక్కొని అరే నువ్వు చెప్పేది తప్పు రానదో అని అనుకోవద్దు. ఓకే, సో చూడండి నాన్న ఒకసారి. సో 2 sector మోడల్ కనీసం గ్రాఫ్ చూసుకోవచ్చుగా మీకు. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏంట్రా అంటే వీఆర్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇన్ 2 sector మోడల్ వీఆర్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం నాన్న. నో ద పాయింట్ ఈస్ దట్ వై ద ఎకానమీ వాంట్స్ టు బీ ఎట్ Y0 లెవెల్, వై నాట్ ఎట్ Y1 అండ్ వై నాట్ ఎట్ Y2. గ్రాఫ్ చూడండి, అర్థమవుతుంది లేదా నాన్న? వై ద ఎకానమీ వాంట్స్ టు బీ ఎట్ Y0 లెవెల్, వై నాట్ ఎట్ Y1 అండ్ వై నాట్ ఎట్ Y2. వై డస్ నాట్ వాంట్ టు బీ ఎట్ Y1 లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, why does not want to be at Y2 level of output. జాగ్రత్త చూస్తే కనుక at Y1 level of output demand is greater than supply. At Y2 level of output supply is greater than demand. At Y0 level of output demand is equal to supply. So demand greater than supply means under investment or over investment? Under investment. That's why production is less. That's why there is under production. Supply greater than demand means over investment or under investment? That's why there is over production. So in case of Y1 level, we have to increase the investment. As we keep on increasing the investment, output also increases. So we can move from Y1 level to Y0 level. In case of Y2, we need to increase investment or decrease investment? So we need to decrease investment. At Y2 level, we need to decrease investment. When investment decreases, production also. So we can move from Y2 level to Y0 level or Y0 level. Nana, kinda ichindi ade chudandi ikkada rendu. In case of Y1, desired investment will exceed actual investment. అంటే చేసిన దానికన్నా ఇంకెక్కువ చేయాలి. Desired investment exceeds actual investment. That means actual investment is less than what we should have invested. చేయాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసాము. At Y2 level, ఏంటిది అది? ఇన్వెస్ట్మెంట్. Desired investment is more than, actual investment is more than desired investment. చదివితే అర్థమవుతుంది. లెంతీ క్వశ్చన్స్లో ఏంట్రా అంటే కంక్లూజన్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి.
కంక్లూజన్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి నాన్న. సో దీస్ ఆర్ ది రీజన్స్ వై ది ఎకానమీ విల్ నాట్ ఆపరేట్ అట్ Y1 లెవెల్ అండ్ Y2 లెవెల్. ఆమె క్లియర్ నానా? లాజిక్ అదే చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. లాజిక్ అదే చదివితే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఎక్సీడ్స్ ఇన్కమ్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? డిజైర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ ఎక్సీడ్ యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండర్ ప్రొడక్షన్. కంగారులో డిజైర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీనింగ్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయొద్దు. మీరు ఒకలా అనుకొని ఒకలా రాస్తే తప్పు మీది. యాక్చువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ వాట్ యు హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్. డిజైర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ వాట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Y1 లెవెల్, యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వాట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్. టైం స్పెండ్ చేయండి దాని మీద. నెక్స్ట్ చూడండి పాయింట్ నెంబర్ 8 and point number 9. Keynes arguments of two sector model economy. What do you mean by that? So what Keynes is saying is that graphically we can prove that demand is equal to supply, but in real life demand will never be equal to supply, because demand equal to supply only happens in perfect competition. In real world we have perfect competition or imperfect competition. So ఎక్కడ కూడా demand equal to supply అనేది పాసిబిలిటీ లేదు. దెన్ అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? we should try to reduce the gap between demand and supply as much as possible. ఆ గ్యాప్ని తగ్గించాలి. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో ఉంటుంది అది. ఇక్కడ మాట్లాడేది అదే అది. హెన్స్ దెర్ ఈస్ నో రీజన్ ఫర్ C+I and C+S టు బి ఆల్వేస్ ఈక్వల్. C+I అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్, C+S అంటే కాంట్రవర్సీస్ ఏంటి? అంతా బాగానే ఉంది. ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం ద ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ప్లాన్డ్ అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ అవుట్పుట్ నీడ్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఎట్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. నువ్వు చెప్పింది ఏంటి? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో ఈవెన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం దేర్ విల్ బి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పావు? ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ 45, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ 45-degree లైన్, దట్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే నువ్వు చెప్పింది నువ్వే నెగేట్ చేస్తున్నావు. దట్ ఈస్ ద కాంట్రవర్సీ రైజ్డ్ బై అదర్ ఎకానమిస్ట్. ఈ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇంకా గ్రాఫ్ అంటారా, ముగ్గులేయటం వచ్చు కాబట్టి మీరు వేసేస్తారు. ఓకే నానా? సో సికి C+I లైన్కి I డిఫరెన్స్ నానా. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ C అండ్ C+I ఈస్ I. సిన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, C+I విల్ బి ప్యారలల్ టు C. గ్రాఫ్ చూసారా? ఇక్కడ మానిటర్ చేశారా? I ఎలా ఉంది? కాన్స్టెంట్గా ఉంది. వై I ఈస్ కాన్స్టెంట్ నానా? ఇట్ ఈస్ అటానమస్. వై ఇట్ ఈస్ అటానమస్? బికాస్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇన్కమ్. సో C+I లైన్ విల్ బి ప్యారలల్ టు C. ఓకే, దీంతో మనకి 2 సెక్టార్ కంప్లీట్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైయర్ ఉందా? సారీ, డిఫ్లేషనరీ గ్యాప్, రిసెషనరీ గ్యాప్, ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ నా. We suffer from deflation in which phase? I hope you people have an idea about business cycles. I don't expect you people to remember everything, but at least you must have some idea. In business cycles, we have 2 important phases. One is expansion and the one is expansion means economic growth, economic fall. Contraction means, in expansion case, demand is greater than supply. In contraction phase, supply is greater than demand. Okay. So basically in expansion phase, demand will be more than what it should be. That's why we suffer from inflation. In expansion phase, since the demand is greater than supply, we are suffering from inflation. Because do remember one thing Nana, supply will not increase as fast as demand increases. ఎందుకంటే డిమాండ్ ఏముంది? నీ జేబులో ఇన్కమ్ పెరిగితే వాంట్స్ పెరుగుతాయి, డిమాండ్ కూడా. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ సప్లై యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్. సో దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఎ టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. Demand increases way faster than supply, and moreover you can only supply or produce to a certain extent. Beyond that point you can't produce because resources are limited or scarce. Oka point varaku nu produce cheyagalavu, beyond that point you can't produce nana. That means supply is also limited, but there is no limit for demand. So if demand is equal to supply, not at all a issue, but if demand start exceeding supply nana, then obviously the prices will increase. When prices start increasing, consumers' welfare will increase or decrease? Consumer welfare decreases. Earlier you were buying that good for 10 rupees, now you have to buy it for 15 rupees. That means you are spending more. Your welfare is, so when cost of living increases, standard of living decreases. So deflationary gap ante enti? We have in deflationary gap ante actual demand is less than what it should be. Inflationary gap ante enti? Actual demand is more than what it should be.
ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటే వి సఫర్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లేషన్. If demand is more than what it should be, we suffer from inflation. If demand is less than what it should be, we suffer from deflation. Generally, in expansion phase, we are concerned about inflation. In contraction phase, we are concerned about lack of production. Okay, prices తగ్గుతాయి కాదంటలేదు, but production కూడా బాగా తగ్గుతుంది. In expansion phase, we are worried about not production, we are worried about inflation. ఎందుకంటే production పెరుగుతుంది, they are trying to produce more and more goods. But inflation is very, very high in expansion phase. At the closing stages of expansion, inflation will be very, very high. So in expansion phase, we are worried about inflation. In contraction phase, we are worried about lack of production. Since demand is less than what it should be, we are producing less. That means in contraction phase, there will be underproduction. ఇక్కడ చూడండి deflationary gap నానా. So deflationary gap అంటే ఏమంటున్నాడు? If aggregate demand for an amount of output is less than the full employment level of output. When resources are fully employed, we have a level of demand at that level of output, Nana. When resources are fully employed, whatever the demand we have, if actual demand is less than that level of demand, then we will have deflationary gap. Resources full ga utilize చేసినప్పుడు ఏదైతే డిమాండ్ ఉంటుందో దానికన్నా తక్కువ డిమాండ్ ఉందంటే షార్టేజ్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎక్సెస్ డిమాండా? Because of shortage of demand, producer will produce more or less. That means there will be under production. Graph చూడండి ఒకసారి. మన deflationary gap గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే demand is less than what it should be. So at full employment level, demand should be this one, Nana, C plus I. This is at full employment. I hope it is visible to you. C plus I అనేది full employment దగ్గర. C plus I 0 అనేది ఏంటి? Actual demand ఇది. So actual demand is less than the demand at full employment level. సో ఎకానమీ కెపాసిటీ ఎంత ఉందా అంటే OQ ఉంది, బట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ OM. అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఎట్ ఫుల్ కెపాసిటీ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ OQ లెవెల్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. సిన్స్ డిమాండ్ ఇస్ లెస్ దెన్ వాట్ ఇట్ షుడ్ బి, వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ OM. సో OQ ఇస్ ద కెపాసిటీ, వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ OM. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఫుల్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్ అండర్ ప్రొడ్యూసింగ్. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం? అండర్ ప్రొడక్షన్ అంటాము, ఆర్ ఎక్సెస్ కెపాసిటీ, ఏమన్నా చెప్పచ్చు. Point number 2 lo clear get chudana. When the equilibrium level of aggregate production achieved in the short run falls short of what could be produced at full employment. So when resources are fully employed, we can produce OQ quantity. But since demand is less, we are producing only OM quantity. So plant economy's capacity is 1 lakh units, but we are producing only 90,000. So we are underproducing. So దానే మనం deflationary gap అంటాము. Deflationary gap can also be called as recessionary gap. So generally we suffer from this deflationary gap in recession or contraction phase. Recessionary gap అనొచ్చు, contraction phase, contractionary gap కూడా అనొచ్చు. So deflationary gap, we suffer from deflationary gap because of lack of demand. Shortage of demand ఉండటం మూలంగానే ఈ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. Deflationary gap is the measure of the extent of deficiency of aggregate demand. Deficiency ante demand is less than what it should be. ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి we are producing less. We are producing less means there is under production. So in order to increase production, what we have to do? We have to increase the demand. As demand increases, production also increases. So we can move from M to Q. M నుంచి Q కి మూవ్ అవ్వచ్చు. అలా చూపించవచ్చు. ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా చూపించేసిన డిఫ్లేషనరీ గ్యాప్. దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్, స్టార్టింగ్ చెప్పేసాను మీకు. ఏం చెప్పాను రా అంటే వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ ఓన్లీ టు ఏ సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్. బియాండ్ దట్ వీ కాంట్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ బికాస్ రిసోర్సెస్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఆర్ స్కేర్స్ నానం. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ గ్రాఫ్, Q is the only quantity that we can produce. Beyond that, we can't produce because at Q level, resources are underutilized or fully utilized. So demand అంతవరకు ఉంటే అంతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. దీనికన్నా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయగలమా? చేయలేము. అవుట్పుట్ అంతే ఉంటుంది కానీ ప్రైసెస్ మాత్రం పెరుగుతాయి. అవుట్పుట్ అంతే ఉంటుంది కానీ ప్రైసెస్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో డీఫ్లేషన్లో అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది కానీ ఇన్ఫ్లేషన్లో అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు. బికాస్ వీఆర్ ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎట్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్. సో దెర్ ఆర్ నో ఫర్దర్ రిసోర్సెస్ టు ఇంక్రీజ్ అవుట్పుట్. So if there is increase in output, it will be only in nominal terms but not in real terms.
real terms. Am I clear, Nana? It will be only in nominal terms but not in real terms. Nominal ante enti, real ante enti. Nominal GDP ante price change అవుతుంది. రియల్ జీడిపి అంటే క్వాంటిటీ. ఇన్ఫ్లేషన్లో ప్రైస్ మూలంగా అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది కానీ క్వాంటిటీ మూలంగా అవుట్పుట్ అనేది ఏమీ పెరగట్లేదు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ నానా. ఇక్కడ మాట్లాడు ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. ఇఫ్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ full employment level. So if the demand is more than what it should be at full employment level, that will lead to increase in prices. ఎకానమీలో డిమాండ్ ఎంత ఉండాలి? C+IA ఉండాలి. This is the demand at full employment, Nana. Ante beyond this point we can't produce. Q. That is the maximum capacity of output that we can produce. But demand is more than what it should be. Ante ikkada AD1 kada idi, C+I1 ante AD1. If demand is more than what it should be, so demand more ante AD0 undi. AD0 is more than AD1. So because of this, the output increases from Q to M. This increase is in terms of nominal but not in terms of real. Ante quantity ante untundi gaani price matram perugutundi. Ardhamainda leda? The difference is nothing but inflation. Ante kada. Nominal is M, Q is real. Nominal minus real is nothing but inflation. మీకు నేషనల్ ఇన్కమ్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్లో నామినల్ మైనస్ రియల్ ఇన్ఫ్లేషన్, రియల్ మైనస్ నామినల్ డీఫ్లేషన్ అని ఉంది. అంటే ఏంటి? నామినల్ అవుట్పుట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ రియల్ అవుట్పుట్. డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు నాన్న. The real output will be constant, but the rise in price level will cause an increase in the nominal output, and then the new equilibrium point is reached at point E. So there will be no change in quantity. Whatever the increase that is happening, it is increase in prices, not in quantity, because we are already producing at full employment level. Entaithe produce cheyagalam maximum anta produce chestunam. Nenu 1000 units produce cheyagalan nana. వాడు 1500 యూనిట్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నాను అనుకో, ఇంకా 500 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేను. ఏం చేస్తా? ఈ 1000ని హై ప్రైస్కి సేల్ చేస్తాను, బికాస్ ఐ నో దట్ హీస్ డిమాండింగ్ మోర్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు సెల్ ద గూడ్స్ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్. ఎకానమీలో అది జరుగుతుంది. వెన్ డిమాండ్ ఈస్ మోర్ దాన్ వాట్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ దే విల్ నాట్ బి ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ దేర్, బట్ దేర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెస్. సో ఇక్కడ ఓక్యూ అనేది రియల్ జీడిపి అయితే ఓఎం అనేది నామినల్ జీడిపి అవుతుంది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లేషన్. క్లియర్గా చదివితే అర్థమవుతుంది. అట్ ద న్యూ ఈక్విలిబ్రియం రియల్ అవుట్పుట్, రియల్ ఇన్కమ్, రియల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ బి ద సేమ్. నామినల్ అవుట్పుట్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లేషన్. ఆమె క్లియర్ నానా? అర్థమైందా లేదారా? ఏరా అర్థమైందా? నెక్స్ట్ నానా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. మల్టిప్లయర్ అంటే ఇట్ గెట్స్ మల్టిప్లైడ్ నానా. చేంజా? చేంజ్ అని వచ్చి అదైతే పాజిటివ్ సైడ్లో మాట్లాడతాం. పాజిటివ్ చేంజ్ ఉంటుంది. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్, ఇట్ విల్ నాట్ రిమైన్ సేమ్, ఇట్ విల్ మల్టిప్లై. It will multiply. And do remember one thing, when our investment multiplies, then only we will invest. మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే మల్టిప్లై అవుతుంది అనుకుంటున్నామో అప్పుడే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము. 100 రూపీస్ 110 రూపీస్ అవుతుంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. 90 రూపీస్ అయితే ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయరు. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ explains the relationship between investment and income. And in the starting itself I have said that investment does not depend on income, but income depends on investment. Starting point add cheyalenu. Investment does not depend on income, but income depends on, because in order to invest you can borrow and invest nana, but once you have invested your income will get affected. Interest perige koddi నీ income kuda em avutundi? Perugutundi. So investment multiplier explain the relationship between change in income due to change in investment. Change in income due to change in investment. So investment multiplier will be represented as K nana. So K equal to delta Y by delta I. Dependent variable will be in numerator, independent variable will be in denominator. Ardhamainda leda nana? So whenever you invest your income will get affected. అందుకే స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్ చేసేది మనం. అప్పు చేసినా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ల్యాండ్స్ కొనేదాకా ఉంటాం. అప్పు చేసినా ల్యాండ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం. Because we are positively expecting that it will increase our wealth, it will increase our income. So investment is not dependent on income, but income is dependent on investment.
Keeping this relationship in mind, we will explain the investment multiplier as change in income due to change in investment. So basing on that, the equation will be K equal to delta Y by delta I. Adi ikkada rasadu. This K is nothing but multiplier. This K is nothing but multiplier. So 3 times unte kanaka investment will multiply by 3 times. That means for every 1 rupee you invested, income will be 3 rupees. Enduku multiplier 3 undi kabatti. So multiplier ever calculate chestaru sir? RBI calculate chesi mention chestundan. Depending on that, the government will decide how much amount to invest. And private sector will also decide how much amount to invest nanu. Aithe akkadi nunchi ikkadiki ela vacham. That is the case. K equal delta Y by delta I undi. Dane మనం 1 by 1 minus MPC and equal to 1 by MPC అలా రాసాం. చూడండి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీ ముక్కులో లేదు, రాసుకోండి. ఇన్ టూ సెక్టార్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం, in two sector at equilibrium, aggregate demand is equal to aggregate supply, nothing but I equal to S, nothing but delta I equal to delta S. So keeping this thing in mind, we can write that K equal to delta Y by delta I equal to delta Y by delta S. Delta Y by delta S nothing but 1 by MPS. 1 by MPS ne 1 by 1 minus MPC. And రాయచలేదా నానా? So delta Y by delta S equal to 1 by MPS, nothing but 1 by 1 minus MPC, nothing but 1 by 1 minus B. ఈ కండిషన్ గుర్తుండాలి. ఇంటూ సెక్టార్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం, అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై. మనకి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గరే కావాలి మల్టిప్లయర్. వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ Y1 and Y2, వీఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ Y0 ఓన్లీ. That Y0 level means we are at equilibrium point. At equilibrium point, aggregate demand will be equal to aggregate supply, nothing but investment will be equal to saving. So delta Y by delta I ne మనం delta Y by delta S అని కూడా రాయి. Nothing but that is nothing but 1 by MPS. MPS ne 1 by MPC రాస్తాం, equal to 1 by 1 minus B. So investment multiplier formula, depending on the data, we can change accordingly. It can be delta Y by delta I, it can be delta Y by delta S, it can be 1 by MPS, it can be 1 by 1 minus MPS. డేటా ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఏ ఫార్ములా అయినా యూస్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఉన్న ఫార్ములాస్లోనే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి, కొత్తవి గుర్తుపెట్టుకొని చేయొద్దు. మనకున్న కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అది. So this is about investment multiplier. If you look at the formula nana, we can come to conclusion that there is a inverse relationship between MPS and multiplier. అరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? కన్జంప్షన్ పెరిగినప్పుడా, సేవింగ్స్ పెరిగినప్పుడా? నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడట్లా. కన్జంప్షన్ పెరిగితేనే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతూనే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, అవునా కదా? ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కన్జంప్షన్, there will be increase in demand. If there is increase in demand, there will be increase in prices, increase in profits. So producer wants to produce more or less. So investment increases. That means as consumption increases, investment also. So there is a direct relationship between consumption and investment, and inverse relationship between savings and, because if savings increases consumption, demand, prices, profits, investment also. అందుకే ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం? K ఈక్వల్ టు 1 by MPS అన్నావా? K ఈక్వల్ టు 1 by MPS అని రాసాం లేదా? K ఈక్వల్ టు 1 by MPS అంటే there is a inverse relationship between K and MPS. As MPS decreases, K increases, and as MPS increases, K decreases, and there's a direct relationship between MPC and K. As MPC increases, K increases, as MPC decreases, K decreases. థియరాటికల్ అది. కన్జంప్షన్ పెరిగితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది, సేవింగ్స్ పెరిగితే ఇన్వెస్ట్మెంట్, సేవింగ్స్ పెరిగితే కన్జంప్షన్. ఎలా కుదురుతుంది సార్ అలాగా? మీరు సేవింగ్స్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుందంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ నాన్న. బ్యాంక్ వాడు ఏం చేయాలి? మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్కి ఇవ్వాలి. విజయ్ మాల్యాకి, నీరవ్ మోడీకి ఇస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరగదు అక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో అక్కడ చాలా ఆబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేస్తాయి. మైక్రో ఎకనామిక్స్ సింపుల్ ఏం చెప్తాం? సేవింగ్స్ పెరిగితే ఇన్వెస్ట్మెంట్. అక్కడ అజంప్షన్ ఏంటి? బ్యాంక్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్ ఆల్ ద మనీ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ టు గుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. బట్ రియల్ లైఫ్లో జరగాలని ఏమీ లేదు. వీ హ్యావ్ సో మెనీ బ్యాడ్ బాయ్స్ నాన్న. బ్యాడ్ బాయ్ మిలీనియర్స్ చాలామంది ఉన్నారు మనకి. దే యూజ్ దట్ మనీ ఫర్ దేర్ ఓన్ బెనిఫిట్స్, నాట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. ఓకేనా? అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో అందుకే సేవింగ్స్ ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూల్ ఏమీ లేదు.
సరే ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఉంటే మనకి కన్జంప్షన్ సేవింగ్స్ ఉంటాయి నాన్న. బట్ యాజ్ కన్జంప్షన్ ఇంక్రీజెస్ సేవింగ్స్ డిక్రీజెస్, యాజ్ కన్జంప్షన్ డిక్రీజెస్ సేవింగ్స్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇలా మాట్లాడతాం. లేదు సార్ మేము ఫార్ములా తీసుకుంటాం అంటే ఫార్ములా తీసుకొని చేయొచ్చు. కే ఫార్ములా అంటే 1/MPSే కదా. సో కే ఒక వాల్యూ, ఎంపీసీ ఒక వాల్యూ తీసుకోండి, ఎంపీఎస్ ఒక వాల్యూ తీసుకుని వచ్చేస్తుంది మీకు. అది మీకు క్లాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పే ఉంటాం అది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న. సో కింద అదే మాట్లాడతా అక్కడ ఎగ్జామ్లో ఫార్ములాలు ఇచ్చేస్తాడు, డేటా ఇచ్చేస్తాడు. బేసింగ్ ఆన్ ద డేటా యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ మల్టిప్లయర్ నాన్న. చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అన్నా మల్టిప్లయర్ అన్న ఒకటే, రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అన్నా మల్టిప్లయర్ అన్నా ఒకటే. See, if the government is investing in one particular sector, the effect will not be restricted to one particular sector. It will spread to other sectors also. Ela sir, see, Masterminds has invested so much amount of money and gave more employment opportunities. So Masterminds is in manufacturing sector or service sector. So when the people working in service sector, if their income increases, what they will do? They will spend this income on goods and services produced in different sectors. సర్వీస్ సెక్టార్లో ఎర్న్ చేసినంత మాత్రాన సర్వీస్ సెక్టార్లోనే స్పెండ్ చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు. I will spend that on all the three sectors: service sector, agriculture sector, as well as industrial sector. So when income in service sector is increasing, automatic demand of all the goods produced in all the sectors is also increasing. అంటే ఒక్క సెక్టార్లో ఇన్కమ్ పెరగడం మూలంగా అన్ని సెక్టార్స్లో డిమాండ్ పెరుగుతుందంటే ట్రాన్స్మిషన్ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా నాన్న? దాన్ని మనం రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అంటాము. So in the same way, if the government is investing huge amount of money in agriculture sector, not only income of the farmers increases, but income of all the people living in different sectors also increases. Because when income of farmers increases, the demand for industrial goods, consumer goods also increases. The demand for services also increases. When the demand in different sectors increases, income in different sectors also increases. దాన్నే మనం రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. మన లాంగ్వేజ్లో మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ చైన్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఏమి ఇచ్చాడు? మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం. అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ ఆల్రెడీ పైకి వచ్చినాయి, కింద ఇచ్చాడు నాన్న. అయితే ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే టేబుల్ ఇచ్చాడు, టేబుల్లో గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు, గ్రాఫ్లో స్మాల్ మిస్టేక్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఇన్ దట్ గ్రాఫ్? ఇక్కడ ఐ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా ఐ అంతే ఉండాలి. చేంజ్ ఇన్ ఐ ప్లేన్ ఏ ప్లేన్ బిలో సేమ్గా ఉండాలి. చేంజ్ ఇన్ ఐ అర్థమైందా లేదా నాన్న? ప్లేన్ ఏలో ఏమో తక్కువ గ్యాప్ ఉంది, ప్లేన్ బిలో ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది. ఓకే, సో గ్రాఫ్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ టు ప్రూవ్ గ్రాఫికల్లీ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ విల్ బి మోర్ దాన్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంతే ఉంది, బట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ చూడండి ఎంత ఉందో. గ్రాఫ్ కరెక్ట్గా డ్రా చేసినా సరే అలానే వస్తుందాను. గ్రాఫ్ కరెక్ట్గా డ్రా చేసినా సరే కొద్దిగా తగ్గుతుంది గ్యాప్, బట్ వీ కెన్ క్లియర్లీ డిస్టింగ్విష్ దట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అర్థమైందా లేదా? ఏరా నాన్న మీరు బుక్లో కరెక్ట్ చేసుకున్నారా? చెప్పే ఉంటారు క్లాస్లో, రన్నింగ్ నోట్స్లో ఉంటుంది, ఎత్తకండి తర్వాత. అది స్ట్రైట్ అవే బ్లండర్ కళ్ళకు కనబడుతుంది. సో ఏ ఫ్యాకల్టీ కూడా చెప్పకుండా ముందుకెళ్ళరు, అది మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత. ఓకే, but the intention of this question is, the purpose of this question is to prove graphically that change in income will be more than, the difference is nothing but multiplier effect. The difference is nothing but multiplier. Investment lo enta change undo, income lo kuda ante change undante multiplier effect 0. But generally we know that there will be multiplier effect. So change in income or change in y will be more than change in I. Delta y will be more than delta I. Delta y is greater than delta I antam. ఈ డిఫరెన్సే మనం ఏమంటాం అంటే కే అంటాం, మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం నాన్న. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. ఓకే, సో లీకేజెస్ గురించి మీకు బాగా తెలుసుగా. లీకేజెస్ ఆర్ దోస్ వేరియబుల్స్ విచ్ లీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కాజెస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్? కింద 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా వచ్చాను నాన్న. ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేశారు, బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్కమ్ టు పే యువర్ డెట్స్. It also leads to leakages. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ యూ హ్యావ్ ఎర్న్డ్, యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్కమ్ టు పే యువర్ డెట్స్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ డిమాండింగ్ ఎనీ న్యూ గుడ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ డిమాండ్ అనేది ఇంకా తగ్గుతుంది. ఆటోమేటిక్ లీడ్స్ టు లీకేజెస్ నాన్న. సో ఆ పాయింట్స్ అని మాట్లాడుకుంటూ వస్తాడు. నెక్స్ట్, వాట్ ఎవర్ ద మనీ యూ ఎర్న్ నాన్న, మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ మనీ ఈస్ కెప్ట్ యాజ్ సేవింగ్స్. అంటే కన్సంప్షన్ పెరిగిందా తగ్గిందా? తగ్గింది. సేవింగ్స్ పెరిగిందంటే లీకేజా ఇంజెక్షనా? లీకేజ్. మీరు కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా? అర్థమవుతుందా లేదా నాన్న? సో ఆ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూద్దాం అన్న. కంపెనీ హ్యాస్ ఎర్న్డ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ దట్ ప్రాఫిట్, ఇట్ హ్యాస్ కెప్ట్ యాజ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. లీకేజా ఇంజెక్షనా?
లీకేజ్. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ఏంటి? సేవింగ్సే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇట్ యాజ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అన్న, ఇఫ్ దట్ కంపెనీ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఇంజెక్షన్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఇట్ హ్యాస్ కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. దాన్ని కూడా మనం లీకేజే అంటాము. ఓకేనా? సో లీకేజెస్ అంటే వేరియబుల్స్ విచ్ లీడ్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ, ఏదన్నా చెప్పచ్చు. ఓకే, యువర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్డ్ and you have demanded goods nana, and this demand is met out with past production, not with current production. Already last year goods producers పెట్టుకున్నాం, income పెరిగింది, demand పెరిగింది, and you are meeting this demand with goods produced in the last year nana. That means current year there is no production. It also leads to leakage. Current year production ఉంటేనే కదా ఇంజెక్షన్ అనేది. బట్ నువ్వు ఏం చేస్తావు? కరెంట్ ఇయర్ డిమాండ్ని లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్తో మీట్ అయ్యావు, సాటిస్ఫై చేసామని, అంటే అది కూడా లీకేజీ అంటాము. అర్థమైందా లేదా? సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ నాన్న. ఇన్కమ్ పెరిగితే ఇంజెక్షన్, ఇన్కమ్ తగ్గితే లీకేజ్. ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఇంజెక్షన్, ప్రొడక్షన్ తగ్గితే డిమాండ్ పెరిగితే, డిమాండ్ తగ్గితే సిచ్యువేషన్ బట్టి మాట్లాడుతాయి. ఆబ్వియస్ రీజన్, యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్, ఇఫ్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో, కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, ఇంజెక్షన్. కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజెస్, లీకేజ్. సో ఆ పాయింట్స్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ నానా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ 2 సెక్టార్. నెక్స్ట్ ఏంట్రా? 3 సెక్టార్. వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 సెక్టార్ అండ్ 3 సెక్టార్? ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్, హిజ్ ఓన్ కన్వీనియన్స్, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ కన్వీనియన్స్. అగైన్ జేన్ కీన్స్ టుక్ అన్ అజంప్షన్ నానా, దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అనే అజంప్షన్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ మాట్లాడాడు చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడో, C ప్లస్ I ప్లస్ G లైన్ విల్ బి ప్యారలల్ టు C ప్లస్ I. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కాన్స్టెంట్ కదా నాన్న. సో పైన ఏదో ముగ్గేసాడమ్మా, చూడండి ఒకసారి అది. సో 3 సెక్టార్ అనమాట. సర్క్యులర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ 3 సెక్టార్ మోడల్: బిజినెస్, గవర్నమెంట్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్స్. వీ హ్యావ్ ఆల్ ద మార్కెట్స్ అన్న, ప్రొడక్ట్ మార్కెట్, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అండ్ factor market. So obviously when a company wants to produce goods and services, they need to get factors of production. These factors of production are supplied by households. So ఒక్కసారి చూడనా, households నుంచి factor services వస్తాయి. These factor services are taken by business firms. Against these factor services, business will make payments to households. This will be payment for business nana, but it will be income for households. దాన్ని పర్సనల్ ఇన్కమ్ అంటాం కన్నా ఇన్కమ్ అంటాం కరెక్ట్, ఎందుకంటే అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ అయ్యి లేవు. Am I clear నానా? When you add transfer payments to the income earned by you, then it will become personal income. So government ఉంది కాబట్టి obviously as soon as households earn income nana, there is one idiot waiting for us nana. Who is that? Government. వాడేమంటాడు, నువ్వు ఎర్న్ చేసిన దానిలో కొంత అమౌంట్ ట్యాక్సెస్ పే చెయ్యి. గవర్నమెంట్ అమౌంట్ ఏం చేస్తుంది? ట్యాక్సెస్ లాగేసుకుంది. ఏడవకు, కొంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కూడా ఇస్తాను. సేమ్ హ్యాపన్స్ టు ఫర్మ్స్ ఆల్సో నానా. ఫ్రమ్ ఫర్మ్స్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ విల్ కలెక్ట్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ గివ్ సబ్సిడీస్ ఆల్సో. సో ఈ విధంగా ఒక సెక్టార్ నుంచి ఇంకో సెక్టార్ ఇన్కమ్ అండ్ గూడ్స్ మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడ చూస్తే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి నాన్న అక్కడ. ఓకేనా? మన సింపుల్ 2 సెక్టార్ మోడల్ ఏంటంటే మార్కెట్స్ ఏం లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇంటర్చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ బై మార్కెట్స్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ లోన్ నానా, ఐ విల్ అప్రోచ్ ఏ బ్యాంక్, నాట్ లెండర్. డిపాజిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరందరూ కూడా పెట్టి నాకు అమౌంట్ ఇవ్వండి అన్నాను, బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతా లోన్ కావాలని చెప్పేసి. సో ప్రతి చోట కూడా మన మార్కెట్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఉంది. వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ ఏ హౌస్ హోల్డ్ ఈస్ ఎర్నింగ్ నానా, ఇట్ విల్ నాట్ స్పెండ్ దట్ ఎంటైర్ ఇన్కమ్ ఆన్ కన్సంప్షన్. ఇట్ విల్ యూజ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫర్ సేవింగ్స్. సేవింగ్స్ ఉన్నాయి లేవా నానా? అండ్ వెన్ ద ఫర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ, దే విల్ బారో ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం. And sometimes governments also need money. Government every time need money nana. So when government needs money, it will borrow from financial markets. అని అక్కడ ఇచ్చాడు. దీన్నే గ్రాఫికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. 2 సెక్టార్కి ఒక లైన్ యాడ్ చేస్తే 3 సెక్టార్ గ్రాఫ్ అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి. నాకు తెలిసి అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. దిస్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ 2 సెక్టార్, దిస్ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ 3 సెక్టార్. సో 2 సెక్టార్లో ది పాయింట్ వేర్ aggregate demand is equal to aggregate supply, investment is equal to savings. In 3 sector, the point where aggregate demand is equal to aggregate supply. This is the equilibrium in 3 sector. This is the point now, equilibrium in 3 sector. The point where aggregate demand is equal to aggregate supply. At this point, S plus T is equal to I plus G. ఎందుకంటే aggregate demand అప్పుడు expenditure కదా నాన్న.
సో కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. అగ్రిగేట్ సప్లై అంటే ఇన్కమే కదా. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు ది గవర్నమెంట్? ట్యాక్సెస్. అందుకే కన్సంప్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ప్లస్ ట్యాక్సెస్. సిసి క్యాన్సిల్ అయిపోతే కనుక ఎస్ ప్లస్ టీ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ జీ. గ్రాఫ్ అది. ఓకే, కింద సేమ్ అదే మాట్లాడతాడు ఏదైతే పైన. వై వీ విల్ స్టే ఎట్ వై ఓన్లీ, వై నాట్ ఎట్ వై1 అండ్ వై నాట్ ఎట్ వై2. ఒక చోట అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంకో చోట ఓవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దాని గురించి మాట్లాడతాడు. నెక్స్ట్ నాన్న, ఈ డెరివేటివ్స్ నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ దేర్ ఈస్ గవర్నమెంట్, do remember one thing, in two sector model there is no difference between income and disposable income. Two sector model lo y ki yd ki difference ledhu nana in two sector model, because there is no government. But in three sector model, since there is government, income and disposable income are not one and the same, because disposable income means we have to subtract taxes and add transfer payments. Again, taxes, there are two types of taxes. One is direct tax and the one is indirect tax. Direct tax means tax dependent on income. దానిలా రాస్తాం మనం t of y అని రాస్తాం. టీ ఆఫ్ ఐ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఎక్కడో ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, కనబడుతుందా? టోటల్ ట్యాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ టీ, దట్ ఈస్ ట్యాక్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్, జిఎస్టీ. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇన్కమ్ నాన్న. అండ్ స్మాల్ టీ ఆఫ్ ఐ అంటే ట్యాక్స్ విచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్. సో టోటల్ ట్యాక్స్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ బోత్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఎగ్జామ్లో ఏం చేయండిరా అంటే ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ కనుక్కోమన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? అగ్రిగేట్ సప్లై ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ డిమాండ్ చేయాలి, అవునా కదా నాన్న? సో y ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తారు? సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ రాస్తారు. సి అంటే ఏంటి? సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ వైడి. వైడి అంటే ఏమొస్తుంది? సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అవునా కదా ఇవన్నీ? వైడి అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్కమ్ మైనస్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ రెండు ఉంటాయి. ఫస్ట్ సింప్లిఫై కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్, ఫస్ట్ సింప్లిఫై కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్, దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్. మొత్తం ఒకేసారి చెయ్యొద్దు దయచేసి, మైనస్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇక్కడ అంతా కూడా అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్ నాన్న. సైన్ టీటాలు కాస్ టీటాలు ఏం యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీరు ముందు కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేయండి. వన్స్ యూ హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ, బికాస్ యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే క్యాలిక్యులేట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్. సబ్స్టిట్యూట్ ద కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్. సో అక్కడ అంతా కూడా ప్రొసీజర్ గురించి మాట్లాడాడు. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఎలా చేయాలి అది మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాడు నాన్న. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాడు? కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేశాడు, దాన్ని తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. చివరికి ఏం చేశాడు? హీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్కమ్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ అంటే ఏంటి? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై. అర్థమవుతుందా లేదా? అది బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మెంట్ టు ఫాలో ఏ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు ఫాలో ఏ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్, అంతేగాని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్లు ఇస్తే చాలా హ్యాపీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు, వాడే ఇచ్చేస్తాడు. ఇన్కమ్ కనుక ఇదయింది, గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ ది ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇది ఉంటే క్యాలిక్యులేట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్. ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఎట్ ఏడి ఈక్వల్ టు ఏఎస్, అంటే వై ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటానండి, వై వస్తుంది మీకు చివరికి. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న ఫోర్ సెక్టార్ మోడల్ చూడండి ఒకసారి. ఫోర్ సెక్టార్ అంటే మనకి వస్తుంది రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. అంటే ఇప్పుడు దాకా మనకి మొత్తం డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ ఉంది, డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏముంటుంది? మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఇంపోర్ట్స్ ఉంటాయి. నో గవర్నమెంట్ యూస్ టు బారో విత్ ఇన్ ద మార్కెట్, నో గవర్నమెంట్ కెన్ బారో ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ. ఎఫ్డిఐ ఉండొచ్చు, ఎఫ్పిఐ కూడా ఉండొచ్చు. అదవుతుంది. ఎర్లియర్ హౌస్ హోల్డ్స్ యూస్ టు సప్లై ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ, నో దే కెన్ సప్లై ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ. ఏ లేబరర్ కెన్ గో టు అదర్ కంట్రీ అండ్ వర్క్ దేర్ నానా, ఆర్ ఐ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో. అలాగే ఇంతకుముందు కంపెనీస్ ఏం చేసే? దే యూస్ టు సెల్ ఓన్లీ ఇన్ ద కంట్రీ because economy was closed. Now they can sell outside the country. So అన్ని ఫ్లోస్ యాడ్ అవుతాయి. స్పెసిఫిక్గా యాడ్ అయ్యే ఏంట్రా అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్ అండ్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడతాం మనం ఇక్కడ. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో ఫారెన్ సెక్టర్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఎక్స్పోర్ట్స్ డిపెండ్ ఆన్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్. మన ఎక్స్పోర్ట్స్కి డిమాండ్ ఎవరి మీద ఉంటుందన్న? ఫారెన్ పీపుల్ యొక్క ఇన్కమ్. యాజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫారెన్ పీపుల్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఫర్ అవర్ గుడ్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. Since our demand for exports depend on foreign income, it is considered as exogenous or autonomous. మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే నా కంట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, నా కంట్రీ ఇన్కమ్ గురించి ఐఎమ్ కన్సర్న్డ్ ఓన్లీ అబౌట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ మై కంట్రీ. బట్ డిమాండ్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫారెన్ కంట్రీస్, నాట్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ మై కంట్రీ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ autonomous or constant. అర్థమైందా లేదన్నా? బట్ స్టిల్ యాజ్ దే ఆర్ డిమాండింగ్ అవర్ గూడ్స్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ టు అగ్రిగేట్ డిమాండ్. అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అంటే ఏంటన్నా? డొమెస్టిక్ పీపుల్ డిమాండింగ్ ఫారెన్ గూడ్స్, డొమెస్టిక్ పీపుల్ డిమాండింగ్
ఫారెన్ గూడ్స్. సిన్స్ దిస్ డిమాండ్ బిలాంగ్స్ టు అదర్ కంట్రీస్ నానే వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్. అందుకే ఏం చేస్తాం, నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటాం. ఎక్స్పోర్ట్స్ డిమాండ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం, ఇంపోర్ట్స్ డిమాండ్ని మైనస్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ డిమాండ్ మందే, ఓకే, మనం డిమాండ్ చేయట్లేదు, మన గూడ్స్ డిమాండే కదా, అందుకే యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇంపోర్ట్స్ ఎవరు డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మనమే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. బట్ దీస్ గూడ్స్ బిలాంగ్ టు అస్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్ నానా, అందుకే మన డిమాండ్ నుంచి మైనస్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ అదే చూడండి అక్కడ, y ఈక్వల్ టు c ప్లస్ i ప్లస్ g ప్లస్ x మైనస్ m. సి అంటే కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, ఐ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, జీ అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎక్స్ మైనస్ ఎం అంటే దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ నానా. ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ ఫార్ములానే అది. సో అన్ని సెక్టార్స్ అంటే ఓపెన్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడుతాం. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఓపెన్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. ఓకే రైట్ నాన్న. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఇంపోర్ట్స్ అంటే ఏంటో ఇచ్చాడు. దీనిలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు నాన్న. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18, డిఫైన్ ద టర్మ్ exports, imports and net exports. He may not ask the entire question, but he may ask about these three things nana in 4 sector model. The difference between 3 sector and 4 sector is net export. Net exports difference between exports and imports. What do you mean by exports? Exports are injection. Why? Because it increases the production of the country. Imports are injection or leakage. Why? It decreases the demand for domestic goods, nothing but production of domestic production decreases. ఇక్కడ చూడండి, ఇంజెక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, ఎక్స్పోర్ట్స్ రిప్రజెంట్ ఫారెన్ డిమాండ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ అవుట్పుట్ అండ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్. దీస్ గూడ్స్ ఆర్ డిమాండ్ బై ఫారెన్ పీపుల్, బట్ సిన్స్ దే ఆర్ డిమాండింగ్ అవర్ గూడ్స్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ అప్. ద డిమాండ్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ఫారెన్ ఇన్కమ్ and therefore it is exogenously determined. Since the demand for exports depend on foreign income, it is considered autonomous or constant. మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా అయితే మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదో, ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, అందుకే కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటాను. ఇంపోర్ట్స్ దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్. ఇంపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి? లీకేజెస్. సో ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిమాండ్ మేడ్ బై డొమెస్టిక్ సిటిజన్స్, ఓకే, ఆఫ్ ఫారెన్ గూడ్స్. వీఆర్ డిమాండింగ్ ఫారెన్ గూడ్స్ నాన్న. So since we are demanding foreign goods, this demand does not belongs to us. So we have to subtract it. అక్కడ చేసేది imports depend on marginal propensity to imports. మనకి మార్జినల్ అనే టర్మ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో నాన్న, they are dependent on income. For example, if our income increases, we prefer more and more branded goods or unbranded goods. And most of the branded goods are imported goods or domestically made goods. Imported goods. నిర్మోహటంగా దానిలో. There is no doubt in that regard నాన్న. As our income increases, we demand more and more branded goods, and most of the branded goods are imported goods. డబ్బులు లేనప్పుడు పక్క బజార్లో ఏదో ఒక బ్యాగ్ కొనుక్కుంటాం, డబ్బులు బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు లావి తొక్క బ్యాగులని కొంటాం మనం. షనల్ అని చెప్పేసి 25,000, 30,000, లక్ష రూపాయలు పెట్టి బ్యాగ్స్ కొంటా ఉంటాం, బ్రాండెడ్ గూడ్స్. సో హియర్ we need to consider marginal propensity to import also. So marginal propensity to import is represented by small m నాన్న. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, small m. So marginal propensity to imports means what? As income increases, imports also increases. These increase in imports can be divided into two. One is dependent on income, another one is not dependent on income. Capital M bar undi kada, that is the import which is not dependent on income. Then it is dependent on what, sir? Dependent on branding, brand name. Dependent on brand name. కొంతమంది ఎలా ఉంటారా అంటే, ఎంత ప్రైస్ ఉన్నా పర్లేదు ఆ బ్రాండ్ గుడ్ నే పర్చేస్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ హియర్ డిమాండ్ ఫర్ ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ ఇస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది రెప్యుటేషన్ దట్ బ్రాండ్ హ్యాస్ బిల్ట్. సో దాన్నే మనం క్యాపిటల్ ఎం బార్ అంటున్నాం నాన్న. దట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్, దాన్నే మనం అటానమస్ ఇంపోర్ట్స్ అంటాము. అటానమస్ ఇంపోర్ట్స్. ఇంకా మీకు సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే నాన్న, ఇంట్లో కిడ్స్ ఉన్నారంటే ది ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిఫర్ ఈజ్ నెస్లే ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్. నెస్లే కావచ్చు. కిడ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, మీ గురించి కాదు. అఫ్ కోర్స్ మేము తింటాం సార్ అంటే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సెరిలాక్, సెరిగ్రో ఇవన్నీ కూడా నెస్లే. బ్లైండ్గా ట్రస్ట్ చేస్తాం. అక్కడ మనం ప్రైస్ గురించి చూడం. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంపోర్ట్ నానా, బట్ చెప్తున్నా దేర్ వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ ద ప్రైస్. మార్కెట్లో మీకు జాన్సన్ జాన్సన్ ఉంది, హిమాలయ ఉంది, హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రైస్. జాన్సన్ జాన్సన్ సోప్ వచ్చేసి 180 రూపీస్ ఉంటే హిమాలయ సోప్ వచ్చేసి 110 రూపీస్, 100 రూపీస్, ఆల్మోస్ట్ 70-80 రూపీస్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ చూస్ చేసేది చాలామంది జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్. అక్కడ ప్రైస్ గురించి ఆలోచించట్లేదు, బ్రాండ్ గురించి. ఇంపోర్ట్స్ విషయంలో కూడా అంతే నాన్న. వెన్ యువర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, యు ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ వరీడ్ అబౌట్ ద ప్రైస్ ఆర్ యువర్ ఇన్కమ్, యూ ఓన్లీ వాంట్ దట్ బ్రాండ్. ఆ బ్రాండే కావాలి, ఇన్కమ్తో సంబంధం లేదు. ఇంకా అప్పు చేసినా సరే ఆ బ్రాండ్ కొనుక్కోవాల్సింది మనం. దాన్ని మనం అటానమస్ ఇంపోర్ట్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎం. దాని పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? స్మాల్ ఎమ్ ఆఫ్ ఐ ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ imports that are dependent on income.
క్యాపిటల్ ఎం అంటే ఇంపోర్ట్స్ దట్ ఆర్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇన్కమ్. అక్కడ అసలు ఇన్కమ్ గురించి ఆలోచించము. వీ నీడ్ దట్ బ్రాండ్. అప్పు చేసైనా సరే ఆ బ్రాండ్ని పర్చేస్ చేయాల్సిందే. ఇంపోర్ట్స్ని ఈ విధంగా క్లాసిఫై చేస్తాను నాన్న, మిగతా అంతా కామనే. అంటే ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకి కన్సంప్షన్ ఫంక్షన్ కాంప్లికేట్ అవుతుంది, కోర్ సెక్టార్ ఉన్నప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ కాంప్లికేట్ అవుతాయి. జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా మిమ్మల్ని ఆడ ఏం ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు నాన్న, జాగ్రత్తగా చూసి సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు. అది ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండిరా. సో మనకి నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందానా, నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కెన్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ చెప్పాం కదా నాన్న. ఒక క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ, నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నప్పుడు పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు ఆర్ నెగిటివ్. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పాజిటివ్ అంటే ఏంటి నాన్న, ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ 0 అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఇంపోర్ట్స్. నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నెగిటివ్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ లెస్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్. When net exports is equal to 0, there is no difference between aggregate demand in 3 sector and aggregate demand in 4 sector. That means there will be no change in equilibrium point in 3 sector and equilibrium point in 4 sector. Am I clear, Nana? But when net exports is positive, aggregate demand in 4 sector will be much higher than aggregate demand in 3 sector. So national income in 4 sector will be greater than national income in 3 sector. But when net exports are negative, అవుట్పుట్ ఇన్ 4 సెక్టార్ విల్ బి లెస్ దాన్ అవుట్పుట్ ఇన్ 3 సెక్టార్. అర్థమైందా లేదా? జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ. పాయింట్ నెంబర్ డి ఏంటి, ఎఫ్ ఏంటి, ఈ ఏంటి కనపడుతుందా? పాయింట్ నెంబర్ డి ఈజ్ ఎ పాయింట్ వేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంపోర్ట్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. పాయింట్ నెంబర్ డి అంటే ఏంటన్నా, సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ అండ్ సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం. ఇఫ్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ మీన్స్ exports are equal to import. That means there is no difference between aggregate demand in 3 sector and aggregate demand in 4 sector. Ante kada anduke x equal to m rasanu. At point number f nana, f is nothing but equilibrium in 3 sector. Avuna kada? Ade kada point number f. c plus s plus t equal to c plus i plus g. కనపడుతుంది అనుకుంటున్నా. పాయింట్ నెంబర్ ఈ చూడండి అక్కడ. పాయింట్ నెంబర్ ఈ, it's the intersection between c plus s plus t and c plus i plus g plus x minus m. That means it is equilibrium in 4 sector. Equilibrium of 4 sector is less than equilibrium of 3 sector. That means x minus m is positive or negative? Negative. అర్థమైందా లేదా నాన్న? 4 sector కి అవుట్పుట్ అంతా, 3 sector అవుట్పుట్ అంతా y0, 4 sector అవుట్పుట్ అంతా y1. If output in 4 sector is less than output in 3 sector means net exports is negative. Net exports is negative. That's why it is lying. అందుకే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏం మాట్లాడతాం అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడతాంరా అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ లెస్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్ అంటాం. ఎక్స్పోర్ట్స్ లెస్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్ అంటాం. జాగ్రత్తగా మీరు చేయాల్సింది ఏంట్రా అంటే, ఇది ఫస్ట్ అగ్రిగేట్ సప్లై, ఇది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇన్ 3 సెక్టార్, ఇది అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇన్ 4 సెక్టార్. ముందు అది రాసుకుంటే గాల్లో ఎత్తుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు చూస్తే అర్థమవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ నాన్న, మనకి ఎలా అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లైర్ ఉందో అలాగే వీ హ్యావ్ అటానమస్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్. అటానమస్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్, వీ ఫైండ్ దిస్ అటానమస్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్ ఇన్ 4 sector model నాన్న, వేర్ వీ హ్యావ్ ఫారెన్ ట్రేడ్. సో వెన్ ద ఎకానమీ ఈజ్ క్లోజ్, ది మల్టిప్లైర్ ఫార్ములా ఈజ్ k equal to 1 by 1 minus b. But when the economy is open, the multiplier formula will be k equal to 1 by 1 minus b plus small m. Small m stands for marginal propensity to imports. ఓకే నాన్న. సో మల్టిప్లైర్ అంటే దీని ఎలా రాయొచ్చు, ఇక్కడ రాసిన చూడండి, k ఈక్వల్ టు 1 by 1 మైనస్ b ప్లస్ m, నథింగ్ బట్ 1 by mps ప్లస్ mpm. 1 మైనస్ b అంటే mpsఏగా, m అంటే స్మాల్ m అంటే mpm. సో బోత్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ లీకేజెస్ ఆర్ ఇంజెక్షన్? సేవింగ్స్, ఇంపోర్ట్స్, లీకేజెస్ ఇంజెక్షనా? సో ఇంజెక్షన్, లీకేజెస్ కి మల్టిప్లైర్ కి రిలేషన్షిప్ డైరెక్టా ఇండైరెక్టా? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లీకేజెస్ అండ్ మల్టిప్లైర్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్.
So when it is closed economy, Nana, we only focus on MPS. When it's an open economy, along with MPS, we need to add MPM also. So దీన్ని ఎలా రాయచ్చరా అంటే delta y by delta x. Delta x stands for exports. When there is change in exports, there will be change in national income. Higher the exports, higher the national income. Lower the exports, lower the national income. So when there is change in exports, there will be change in national income. When there is change in investment, there will be change in income. When there is change in exports, there will be change in national income. So దాని ఎలా చూపిస్తా అంటే 1 by 1 minus b plus m. దీని గురించి ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే కనుక మీకు ఇక్కడ ఉంచోండి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో ఉంటాయి, జాగ్రత్త చూస్తే అర్థమవుతుంది, మ్యాథమెటికల్ ఏనా మొత్తం అది. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద థియరీ పార్ట్. దీనిలో వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు, ఎంపీసీ ఎంపీఎస్ చేసేయచ్చు. ఓకే, లాస్ట్లో చూడన్నాను ఒక్కసారి, లాస్ట్లో నేను ఒకే ఒక పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నా. లాస్ట్లో ఏంట్రా అంటే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఈస్ దట్ ఐదర్ యూ గెట్ 5 marks ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ కీనీషియన్ థియరీ. దానిలో ఇస్తే దీనిలో ఇవ్వడు, దీనిలో ఇస్తే దానిలో ఇవ్వడు. అంటే దానిలో 5 marks ఇస్తే దీనిలో 2 marks 3 marks ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు. దీనిలో 5 marks ఇస్తే అక్కడ 2 marks 3 marks ఇస్తాడు. నాన్న ఏదైనా మీరు ఈజీగా చేయగలరు, ఎక్కువగా ఇదే ఈజీ, ఎందుకంటే అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషనే కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అనమాట. అది ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నాన్న. ఫైండ్ అవుట్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్. ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్ అంటే 1 by 1 minus b, అవునా కదా నాన్న? అటానమస్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లైర్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 1 by 1 minus b అవుతుంది అది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ అటానమస్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ 25 crores ఆర్ యాడెడ్, అంటే ఉన్న ట్యాక్సెస్కే ఇక్కడ 0.25 అన్నాడంటే ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్కమ్ అండ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇచ్చాడు. దానికి అటానమస్ ట్యాక్స్ 25 అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జిఎస్టీ. మన ట్యాక్స్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉండొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. 0.2y అంటే ఏంటది? డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అవుతుంది. 25 అటానమస్ అంటే ఏంటది? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో దీన్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. లాస్ట్ చూడండి, ఇఫ్ ద ఎకానమీ ఈస్ ఓపెన్డ్ అప్ విత్ ఎక్స్పోర్ట్స్ x25 అండ్ ఇంపోర్ట్స్ m = 5 + 0.25y, రెండు ఇచ్చాడు నాన్న. దెన్ వాట్ విల్ బి ద న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్? అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మనకి? AS = C + I + G + x - m, కొత్తగా యాడ్ చేసుకొని చేయాలి. దాని తర్వాత అడిగాడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి సార్? వన్స్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్కమ్, యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ x - m. x - m ఇస్ పాజిటివ్ అంటే సర్ప్లస్, x - m నెగిటివ్ అంటే డెఫిసిట్. డెఫిసిట్ అని రాసి నెగిటివ్ సైన్ పెట్టద్దు దయచేసి. డెఫిసిట్ అని రాసి నెగిటివ్ సైన్ మర్చిపోద్దు. నెక్స్ట్, నేషనల్ ఇన్కమ్ దీనిలో వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే పక్కన డినామినేషన్ మెన్షన్ చేయండి అన్న, మిలియన్సా క్రోర్సా అని చెప్పేసి మార్క్స్ అక్కడ పోతాయి. 3 marks వచ్చే ప్లేస్ 2 marks కూడా రావచ్చు, అది మిస్ చేస్తే కనుక. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కీనీషియన్ థియరీ నాన్న. నెక్స్ట్ మనం మనీ మార్కెట్స్ చూద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ లెందీ చాప్టర్ నాన్న, బట్ వెరీ ఫ్యూ థింగ్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. చదవటం ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మనీ మార్కెట్, ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. సి, మార్కెట్ మీన్స్ వాట్? వేర్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ enter. బయర్స్ అంటే ఏంటి? డిమాండే కదా. సెల్లర్స్ మీన్స్ సప్లై. సో ఇట్స్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్? ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ మనీ, నెక్స్ట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అండ్ సప్లై ఆఫ్ మనీ. ఈ 3 టాపిక్స్ని కవర్ చేస్తాం. Introduction of money, demand for money and supply of money. We all know what is introduction of money, Nana. See, when we already had a barter system, why we need to come up with money? Because barter system has suffered from certain disadvantages, limitations. Coincidence of wants, lack of storage of value, indivisibility, common measure of value. ఈ disadvantages అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి we came up with money. And do remember one thing, there is no definition for money. Then how can we define money, sir? If it has certain features, basing on those features we can define money. మనీకి డెఫినేషన్ ఎక్కడా లేదు, మనీకి డెఫినేషన్ ఎక్కడా లేదు. అండ్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ నాన్న ఇది. ఎందుకు సార్ ఇంపార్టెంట్? కన్సిస్టెంట్గా 8 to 9 marks ఈ చాప్టర్ని చదువుతున్నాడు. లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో 15 marks ఈ చాప్టర్ నుంచి అడిగాడు. 3 3 3 3. దీనిలో 3 marks తప్ప మిగతాని మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. బేసిక్స్ టచ్ ఉంటాయి, బేసిక్స్ ఐడియా ఉంటాయి. 15 marks అనుకోవద్దు. ఇక్కడ లాజిక్ ఉంది ఒకటి, అన్ని సెట్స్ మనకి. నేషనల్ ఇన్కమ్, కీనీషియన్ థియరీ 10 to 13 marks రెండు కలిపి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ 52 marks.
మనకి 4 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ చాప్టర్స్ డివైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ యూనిట్స్. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ Keynesian థియరీ 1 సెట్ 10 to 13 మార్క్స్. మనీ మార్కెట్స్ మానిటరీ పాలసీ 10 to 13 మార్క్స్, ఇక్కడ 26 మార్క్స్ అయినాయి. ఫిజికల్ ఫంక్షన్ ఫిజికల్ పాలసీ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ 10 to 13 మార్క్స్, అదొక సెట్. లాస్ట్ ఉందిగా ఇంకా ఎక్స్చేంజ్ రేట్, ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూమెంట్స్ 10 to 13 మార్క్స్. అవి చదవటం కన్నా ఈ 4 చాప్టర్స్ చదువుకుంటే 26 మార్క్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. ఫర్ 40 50 అనుకోండి, 52 అనుకోండి, 26 మార్క్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. మీరు మనీ మార్కెట్ స్టార్టింగ్ చదవటం కన్నా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దానిలో? 50 క్వశ్చన్స్ దాకా అనుకోండి నాకు తెలిసి, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. ట్రేడ్ పాలసీ ట్రేడ్ చదివారు అసలు ఒకసారైనా? ఎవరిని పట్టుకొని అదే నాన్న రైట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ అని చదివారు కదా. ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ అని, ఎందుకంటే దీని నుంచే తయారైంది. కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కువ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం. ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ అట్లీస్ట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ చదవండి. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కనీసం రాస్తే 1 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చేటాయి. దిస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 39 and 40. యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ద రియాలిటీ. ఆ రియాలిటీని మర్చిపోదు. ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ అన్నా చదవండి, ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ని మెయిన్ మెటీరియల్ చదవండి. దేనికైతే టైం సరిపోదో ప్లీజ్ గో త్రూ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్. ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ థియరీస్ ఉన్నాయి, ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్. ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ థియరీస్ ఉన్నాయి కదా, గుర్తుందా? అబ్సల్యూట్ అడ్వాంటేజ్ కంపేర్డ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ ఇస్ ప్రిఫరబుల్. మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ వరకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ వెళ్ళిపోండి. బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫాస్ట్ ట్రాక్ వెళ్ళిపోండి. ఇలా టైం సేవ్ చేసుకోండి. ఐ డోంట్ వాంట్ పీపుల్ టు స్పెండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ 40 మార్క్స్ రా, బట్ అట్లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అది. సరే చూడండి నాన్న, ఒకసారి డెఫినేషన్ ఆఫ్ మనీ అంటే దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఫర్ మనీ నాన్న, బట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ సర్టెన్ ఫీచర్స్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ మనీ. సో వాట్ ఆర్ ద నేచర్స్ అన్నాడు ఇక్కడ. హోల్డింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ అన్నాడు, పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ, జనరల్ యాక్సెప్ట్, ఇవన్నీ మీకు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది అన్న. నెక్స్ట్ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటారు అది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. క్లియర్ కట్గా లాస్ట్ ఇచ్చేసాడు. దెర్ ఇస్ నో డెఫినేషన్ ఫర్ మనీ. దెర్ ఇస్ నో డెఫినేషన్ ఫర్ మనీ నాన్న. But we know that when there is change in money, there will be change in economic variables. What RBI is saying is that if there is change in money, there will be change in economic variables. What do you mean by economic variables? Consumption, savings, demand, investment. Money change ayagodi, ivanni kuda change avutayi. That's why monetary policy plays a very crucial role. So out of the functions that money performs, what are the 3 most important functions? Next question ade nana. So first function enti, money serves as a medium of exchange. We will use money as a medium of exchange ana. So barter system ledu kabatti etuvanti goods buy cheyalana etuvanti goods sell cheyalana we use money. Okay, that is the first function that money performs. Second function endana, measure of value or unit of value. In India all goods are measured in terms of rupees. That means all goods are mentioned in rupees nana. So there is a common measure of value. When all goods are measured in terms of a common currency, then it becomes very easy for us to compare and take decisions. 3 or 4 different types of pens unnai. All those pens are measured in terms of rupees. Then we can easily take decision. Oka pen emo apple, inko pen banana ante kudaradu. Barter system la problem undedi. Okay nana, so a problem ikkada mana avoid cheyochu. Next nana, third one, standard of deferred payments. See, money has store of value. Money has store of value. That means there will be no change in value of 100 rupees today and 100 rupees after 10 days nana. నేను ఇన్ఫ్లేషన్ డిఫ్లేషన్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడలేదు. ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. 100 రూపీస్ ఇవాళ 100 రూపీసే, 10 days తర్వాత కూడా 100 రూపీసే అది. There will be no change in value. So when value is constant, when there is store of value nana, we can easily carry out credit transactions, which we can't do it in case of barter system, because in case of barter system the value of goods keep on changing. Some goods value increases, some goods value decreases. Perishable goods ఉన్నాయి, వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి నాన్న, దాని గూడ్స్ ఏముంది, టైం పాస్ అయ్యే కొద్ది వాల్యూ తగ్గుతుంది. అదే క్యాటిల్ ఉంది, టైం పెరిగే కొద్ది వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. సో వాల్యూ చేంజ్ అయ్యే కొద్ది ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్యారీ అవుట్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మనీ నాన్న, వీ హ్యావ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. వెన్ దెర్ ఇస్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ వీ కెన్ ఈజీలీ క్యారీ అవుట్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ వీ హ్యావ్ 2 types of స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. వన్ ఇస్ టెంపరరీ అండ్ వన్ ఇస్, ఎంతసేపు మనీ అంటే క్యాష్ అనుకోవద్దు. క్యాష్ ఇస్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ. Gold is also money, silver is also money, shares is also money now. So money has store of value. This store of value can be divided into 2 types. One is temporary and the one is permanent. Temporary store of value is nothing but cash. Permanent store of value means other than cash. Other than cash. అంటే గోల్డ్ కావచ్చు, సిల్వర్ కావచ్చు.
So when we are going to convert from temporary store of value to permanent store of value, when we are sure that the value of assets keep on increasing, నా దగ్గర ఉన్న క్యాష్తో నేను ఎప్పుడు ల్యాండ్ కొంటానా, ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతున్నప్పుడు తగ్గుతున్నప్పుడు నానా. So when I am guaranteed that the land value is going to increase consistently or constantly, then only I will convert cash into land. So temporary store of value cash anta maintain chestam, permanent store of value anta maintain chestam. Ideme depend avutundra ante whether the value of assets are going to increase or not. Akkada ichchadu chudandi ade store of value lo. Money is the only asset which has perfect liquidity and commands reversibility. Reversibility means what? Ichchadu akkada value in payment equals to value in receipt. Reversibility lane example chepta. Car purchase chesa by paying 5 lakhs. 1 hour తర్వాత ఆ ఫ్రెండ్కి అమ్మా 5 lakhs ఇవ్వడాడు. I receive only 4.5 lakhs or 4,75,000. That means my receipt is not equal to payment. That is called irreversibility. Reversibility అంటే ఏంటి? ఎంతైతే పే చేశానో అంతే వచ్చింది, వాల్యూ సేమ్ అయితే అది నాన్న. అంటే 100 రూపీస్ పే చేశాను, 100 రూపీస్ వచ్చింది, 100 సేమేగా. It is called as reversibility. Money commands reversibility. The effectiveness of an asset as a store of value depends on the degree and certainty. So when I am going to keep as temporary store of value and when I am going to keep as permanent store of value depends upon degree and certainty. If I am sure that the value of asset is going to increase, then only I am going to convert cash into land. అంతేగాని ల్యాండ్ వాల్యూ తగ్గుతుందా అంటే క్యాష్ నుంచి ల్యాండ్గా మార్చుతానా? నేను మార్చను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీ ల్యాండ్. సో ఇక్కడ ఏమన్నా, hence in order to serve as a permanent store of value in the economy, the purchasing power of the money should either remain stable or should monotonically rise over time. Monotonically means what? Gradually. If I am sure that the value of asset is going to rise gradually, then only I am going to convert from temporary store of value to permanent store of value. Am I clear, Nana? అర్థమైందా లేదారా? సో అక్కడ చదువుకుంటే అర్థమైపోతుంది. అట్లీస్ట్ 4 points అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి. మొత్తం అన్ని ఫంక్షన్స్ అడగడాడు, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ అడుగుతాడు. అట్లీస్ట్ 2 marks అయితే 4 points అడగడానికి ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా. అట్లీస్ట్ ఒక సెంటెన్స్ 2గా స్ప్లిట్ చేయాలి కదా. ఆ క్యాపబిలిటీ ఉండాలి మీలో. రాసిన దాన్నే మళ్ళీ అలా చేయొద్దు. అర్థమవుతుందా? రైట్ నానా. నెక్స్ట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. వాట్ యు మీన్ బై డిమాండ్ ఫర్ మనీ సార్? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. స్ట్రైట్ అవే నానా, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. డిమాండ్ ఫర్ మనీ మీన్స్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు రే. సో వై వి డిమాండ్ మనీ? Basically for 3 reasons. Why we need money? To carry out 3 things, Nana. One is to purchase goods and services, and to have savings, and third one to invest. So we need, see, every individual has 3 motives. One is transactionary motive, precautionary motive, and speculative motive. Transactionary motive means what? Buying of goods and services. Precautionary motive means no one knows what is going to happen in future. That's why we want to keep certain amount of money as cash. Sir, ATMs ఉన్నాయి, ఫోన్ పే ఉన్నాయి, గూగుల్ పే ఉన్నాయి, నెట్ ఉండాలిగా ముందు. Even though you have all the different apps, if there is no net, Nana, then there is no use of all those apps. So such kind of situations we may face in future. In order to overcome such kind of situation, we will keep some amount of cash with us, Nana. ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా సరే 500 to 1000 రూపీస్ మెయింటైన్ చేస్తాము. బండి పంచర్ అయ్యింది, ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోన్ పే కొడుతున్న ఒప్పుకోకపోవచ్చు వాడు. ఉంటే వెళ్ళను గుడ్, లేకపోతే ఉన్నా నెట్ పని చేయాలిగా. అది పేమెంట్ అయ్యేలా కింద నుంచి పైదా చేస్తాడు అన్నమాట. పని అంతా చేయించుకున్నా డబ్బులు పే చేస్తాడా చేయడా? కొంత పెట్టుకుంటాం. మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా పెడతారు కదా. పేరెంట్స్ అంటే మన అమ్మ. ఈ ఎదవ ఏ టైంలో ఏ పని చేస్తాడో తెలియదు. సడన్గా డబ్బులు అంటే ఎక్కడ తీసుకురావాలి? డబ్బాలోంచి. ప్రికాషనరీ మోటివ్, అన్ఫోర్సీన్ కాంటింజెన్సీస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి పెట్టుకునే మనీ నాన్న, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్, investment. For a long time I wanted to buy a land in a one particular area. Suddenly the land prices came down, Nana. If I have some amount of cash with me, I can go immediately and reserve that land. Cash ఉంది కాబట్టి రిజర్వ్ చేసుకున్నా, లేకపోతే ఏమేది అది వేరే వాళ్ళు పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు. So take advantage of the situation when it comes to investment, Nana. We would like to keep certain amount of money as cash. So these are the 3 motives why every individual wants to maintain certain amount of cash, Nana. Instead of maintaining the entire income in the form of different assets, they want to maintain certain amount in the form of cash. ఈ 3 motives ని బేస్ చేసుకొనే we have altogether 6 theories. Demand for money లో 6 theories ఉన్నాయి. Different economies came up with different theories and explaining why we demand money. Demand for money అంటే why we want to hold certain amount of cash, nothing but cash in hand. So demand for money depends on several factors అన్న. అక్కడ చెప్పండి చూడండి. Income, as income increases, demand for money also increases, but increase in demand for money will be less than increase in income. For example,
As of now, I'm earning 50,000. I'm keeping 5,000 as cash in hand. If my income increases from 50,000 to 1 lakh, I'm not going to double it up, nana. 5,000 and 10,000 మెయింటైన్ చేయను, 7,000 6,000 మెయింటైన్ చేస్తా అంతే. మిగతా అంతా కూడా అకౌంట్లో ఉంటుంది, లేకపోతే అదర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, బట్ increase in demand for money is less than increase in income. Next, when the price level increases, we need to spend more. Then also we need more cash. So demand for money also increases. And inflation perige kodhi demand for money kuda increase avutundi. Rate of interest. If rate of interest increases, nana, instead of keeping it as cash, we will want to deposit somewhere else. So demand for money decreases. Interest rate perige kodhi మనం ఏం చేస్తాం, cash in hand గా మెయింటైన్ చేస్తే కనుక we are losing interest. That means our opportunity cost increases. So instead of keeping it as cash in hand, what we will do, we will deposit somewhere else where the interest rate is high. So as in rate of interest increases, demand for money decreases. Because of degree of financial innovation also, demand for money decreases. ఇంతకుముందు శాలరీ రాగానే మొత్తం డ్రా చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అంతా ఏంటి, శాలరీ రాగానే ఎంత కావాలో అంత పెట్టుకుంటున్నాం, మిగతా అంతా ఫోన్పే, గూగుల్ పే. నా బాగా గుర్తు, మా ఫాదర్ మా శాలరీ రాగానే మొత్తం డ్రా చేసేవాడు, నాకే ఇచ్చేవాళ్ళు కార్డు. ఆయన తెలియదని చెప్పేసి 100 రూపాయలు ఇస్తాడు జేబులో. అయితే ఐ ఫర్గాట్ వన్ థింగ్, దట్ హీ ఈజ్ మై ఫాదర్. ఆయన వదిలేసేవాళ్ళు ఫోన్లే అని చెప్పేసి. తర్వాత చెప్పేవాళ్ళు 100 రూపాయలు దొబ్బేసావుగా. ఇప్పుడు అసలు డ్రా చేయాల్సిన అవసరం, శాలరీ వస్తుంది, ఎంత కావాలో అంత పెట్టుకుంటున్నా, మిగతా అంతా కూడా అకౌంట్లో ఉంటుంది అన్న. సో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఏమవుతుంది, డిమాండ్ ఫర్ మనీ తగ్గింది. రియల్ జీడిపి ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, బట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ విల్ బి లెస్ దాన్ increase in income. అదే మా demand for money increases in less than proportion to increase in real GDP. అంటే రియల్ జీడిపి అంటే అవుట్పుట్ ఆర్ నేషనల్ ఇన్కమ్. నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరిగినప్పుడు ఇన్కమ్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ కూడా పెరుగుతుంది, కానీ నాట్ ఇన్ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ బట్ ఇన్ లెస్ దాన్ ప్రపోర్షన్. సో థీరీస్ చూద్దాం అన్న. సో బేసింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ మోటివ్స్, డిఫరెంట్ ఎకానమిస్ట్ కేమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ థీరీస్. So first theory was given by whom, nana? Irving Fisher. It is also called as classical approach, nana. This theory is called as the quantity theory of money. This entire theory is based on transaction motive. So in order to explain this theory, nana, he came up with an equation, that is MV equal to PT. M stands for amount of money in an economy, V stands for velocity, P stands for price, T stands for transaction. And transaction and the number of goods and services we buy. And the number of goods and services bought and sold. Buying and selling గురించి మాట్లాడడం. Buying and selling of goods and services. That is transaction అంటాం అన్నమాట. సో ఈక్వేషన్ చెప్పిన తర్వాత ఒక అసంప్షన్ తీసుకున్నాడు. ఇన్ ఎకానమీ దేర్ ఈస్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇన్ ఎకానమీ దేర్ ఈస్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి అసంప్షన్. In economy there is full employment. When employment is full, nana, there is no increase in employment or no decrease in employment. When there is full employment, there is neither any increase or decrease in employment. So employment ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది. When employment is stagnant, nana, automatic income will also be constant. When income is constant, number of transactions will also be constant. When number of transactions are also constant, velocity will also be constant. Sir, velocity ante enti? Number of times we demand a rupee to buy goods and services. Velocity ante enti, sir? Number of times we demand a rupee. More the purchases, more the demand. Less the purchases, less the demand. If I want to buy more goods and services, I demand more money. It is called as velocity. If I do not want to purchase any goods and services, I will not demand. So velocity will be equal to 0. So transactions perige koddi velocity kuda emautundi, perugutundi. When employment is full, nana, transactions, there will be no change in transactions. There will be no change in velocity. So V and T will be constant. So we can strike off both V and T. So ultimately we will try to explain the relationship between M and P. First point lo maatladindi ade adu. Demonstration of QTM. ఏమన్నా అక్కడ చూడండి ఒకసారి. There is a strong relationship between money and price level. Nothing but M and P. M P కి రిలేషన్షిప్ మాట్లాడుతున్నాడు. Because P and T are constant. So we will cancel off both P and T. ఇక్కడ డిమాండ్ ఫర్ మనీ గురించి ఎక్కడ చెప్పలేదు కానీ he tried to explain the relationship between money and price level. As prices increases, money, or as money increases, prices also, sorry, as prices increases, money increases. As prices increases, demand for money also increases. ఎక్కడ కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు కానీ మనం అర్థం చేసుకున్నాం. నోవేర్ ఇన్ ద ఫార్ములా డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పలేదు నాన్న అక్కడాడు. బట్ ఈక్వేషన్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాము. సో ఎంవి అంటే ఏంటి, సప్లై ఆఫ్ మనీ. పీటీ అంటే ఏంటి అన్న, డిమాండ్ ఫర్ మనీ. ఇక్కడ లాస్ట్లో చెప్పాడు చూడండి, ఇక్కడ
Fisher did not specifically mention anything about demand for money, but the same is embedded or included in his theory as demand on total value of transactions undertaken in an economy. So when number of transactions increases, demand for money also increases. Thus, there is an aggregate demand for money for transaction purpose. More the number of transactions people want, greater will be the demand for money. Alage as price increases, demand for money also increases. So డైరెక్ట్గా ఎక్కడ చెప్పలేదు కానీ నాన్న ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది కాబట్టి మంచి కంక్లూషన్కి వస్తున్నాం అన్నమాట. హియర్ అకార్డింగ్ టు ఫిషర్ నాన్న డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇక ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలాగో కాన్స్టెంట్ ఎందుకుని బికాస్ ఆఫ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. When there is full employment, there will be no change in income. When there is no change in income, there will be no change in transaction. No change in transactions means no change in velocity. This is transactionary motive, Nana. Next theory is given by Cambridge professors, Nana. So a group of people came up with a theory called as neoclassical approach or Cambridge approach. So this theory was given by Cambridge economists called Alfred Marshall, A.C. Pigot, D.H. Robertson and John Maynard Keynes. All these four idiots, what they did is that they focused on two motives, transactionary motive and precautionary motive. So what is precautionary motive, sir? Clear ki church chudana kinda. So since sale and purchase of commodities by individuals do not take place simultaneously, they need to temporarily abode of purchasing power as a hedge against uncertainty. No one knows what is going to happen in future. We earn income once per month. Generally I'm talking about salaried employees, but we have expenditure throughout the month. Income certain e gaani expenditure certain kaadu. So we are uncertain about what kind of expenditure we are going to incur at what point of time. So there is some sort of uncertainty. In order to protect ourselves against such kind of uncertainty, we keep certain amount of money as cash. This is called as precautionary motive. So keeping these two things in mind, these economists came up with a formula that is demand for money is K of P into Y. That is K of. K stands for percentage. So what Cambridge economists saying is that whatever the income we earn, out of that income only certain percentage is kept as cash in hand. Remaining thing is kept as assets in bank itself, nana. Bank or in some other assets. Unna income మొత్తంలో కొంత అమౌంట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ గా మెయింటైన్ చేస్తాము. దాని చెప్పడానికి K of P into Y. P stands for price, Y stands for output. Nothing but total revenue. Total revenue for total income formula ఏంటి? Price into quantity. అవునా కదా? Total revenue or total income. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. అవునా కదా నాన్న? అక్కడ నేను సింపుల్ టర్మ్స్లో మాట్లాడుతున్నా. వై అంటే ఏంటి? రియల్ నేషనల్ ఇన్కమ్, నథింగ్ బట్ క్వాంటిటీ. పీ స్టాండ్స్ ఫర్ యావరేజ్ ప్రైస్ లెవెల్ ఆర్ ప్రైస్. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ, నథింగ్ బట్ టోటల్ రెవెన్యూ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ యూ ఎర్న్, ఇన్ దట్ ఇన్కమ్ సర్టెన్ పర్సంటేజ్, ప్రపోర్షన్ స్టాండ్స్ ఫర్ పర్సంటేజ్, సర్టెన్ పర్సంటేజ్ విల్ బి కెప్ట్ యాజ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. దానే మనం డిమాండ్ ఫర్ మనీ. డి ఆఫ్ ఎం అనొచ్చు ఆర్ ఎం సఫిక్స్ డి అని చెప్పచ్చు, ఏదని చెప్పచ్చు. అర్థమైందా? సో ఇర్వింగ్ ఫిషర్ కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్. హియర్ వి ఆర్ కన్సిడరింగ్ బోత్ ట్రాన్సాక్షనరీ మోటివ్ అండ్ ప్రికాషనరీ మోటివ్. సార్ నెక్స్ట్ నానా, ది థర్డ్ థియరీ ఈస్ గివెన్ బై Keynes. The third theory is given by Keynes. So Keynes considered all the three motives now: transactionary motive, precautionary motive and speculative motive. If you look carefully, there is no difference between formula given by Cambridge professors as well as J.M. Keynes. Cambridge ఇచ్చిన దానికి Keynes ఇచ్చిన దానికి ఫార్ములా పెద్ద డిఫరెన్స్, లెటర్స్ చేంజ్ అని అంతే. చూడండి ఇక్కడ కూడా డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఎల్ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ K of Y. K of Y అది. K into nothing but K of Y. So LR is nothing but transactionary demand for money. K stands for ratio of earnings. Ratio of earnings are nothing but percentage. And Y stands for your earnings or income. So Cambridge professors ఇచ్చిన దానికి ఇక్కడ ఫార్ములా డిఫరెన్స్ లేదు నాన్న. The only difference is that J.M. Keynes considered one more motive, that is speculative motive. See, when it comes to transactionary motive, demand for money is a function of income. As income increases, we need more and more money to buy goods and services. When it comes to precautionary motive, demand for money is function of income. As income increases, you need to keep more and more money to safeguard against unforeseen contingencies. Income పెరిగే కొద్దిగా the savings పెరిగాయి. But when it comes to speculative motive, demand for money is function of interest rate.
As interest rate increases, demand for money decreases. As interest rate decreases, demand for money increases. So transactionary motive, precautionary motive ki demand for money is dependent on income. Ante kadana, when you will buy more goods and services when your income increases. When you will have more savings when your income increases. But your investment, speculative motive is nothing but investment. Your investment depends on income or interest rate. ఇందాక చెప్పా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ అనొద్దు. Investment is not dependent on income, but your income is dependent on, and basically your investment depends on the interest rate. So ఇక్కడ కీన్స్ ఏమంటున్నాడు రా అంటే స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్ in case of speculative motive, demand for money is function of interest rate. As interest rate increases, demand for money decreases. అక్కడ క్లియర్గా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా చూడండి. Function of rate of interest. So here we are talking about assets, Nana. Here we are talking about assets. Every assets has two type of income. One is current income and the one is capital income. ఒకటి రెవెన్యూ ఒకటి క్యాపిటల్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందన్న. బాండ్స్ ఉంది, బాండ్ వాల్యూ ఇస్ క్యాపిటల్, బాండ్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రెవెన్యూ. కీన్స్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ రెవెన్యూ సైడ్ ఆఫ్ ది అసెట్, నాట్ ది క్యాపిటల్ సైడ్. అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఎంతసేపు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి నాన్న. It is implicit in Keynes' theory that the rate of interest is really the return on bond. See, on every type of bond we get two types of returns. One is interest rate and the one is capital gain. Capital gain or loss. ఇది ఎంతసేపు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ గురించే మాట్లాడుతాను, క్యాపిటల్ గెయిన్ గురించి ఎక్కడా మాట్లాడలేదు. అంటే థియరీ కంప్లీటా ఇన్కంప్లీటా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఓన్లీ ఇట్ గేవ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అందర్ ఎకానమిస్ట్ టు కమ్ అప్ విత్ అనదర్ థియరీ. దరిద్రుడు ఇచ్చేదో కంప్లీట్గా ఇచ్చావచ్చు కదా, సగమే ఇచ్చాడు, ఇంకో థియరీ వచ్చింది మనకి. సో అది మీకు ఎఫ్ఎంలో లింక్ అప్ అండి. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫార్ములా గుర్తుందిగా మీకు? సంథింగ్ సంథింగ్ బై సంథింగ్ సంథింగ్ బ్రాకెట్లో ఉంది కదా నాన్న. ఫ్యూచర్ వాల్యూ బై 1+r హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ డినామినేటర్కి హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ అని అంటాం. ఆ ఫార్ములా డిస్కౌంట్ రేట్ మాట్లాడతాను అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఏమి ఇచ్చాడు. ది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఆన్ బాండ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. జాగ్రత్త చూడండి. ది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఆన్ బాండ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, నేమ్లీ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. Keynes is focusing only on interest, not on capital gains. So Keynes ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ. If expected rate, if actual rate is more than expected rate, if actual rate of interest is more than expected rate, we will invest more in bonds. If actual rate is less than expected rate, we will keep as cash in hand. Rather than investing in bonds, we will keep as cash in hand. If actual rate is equal to expected rate, Amma, it's up to the investor. Either he can keep it in bonds or he can keep it as cash. But expect చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ వస్తేనే బాండ్స్లో పెడతాం. ఎందుకు సార్ అంటే బాండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యు ఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్. నాన్న మనీగా పెట్టుకునేటువంటి రిస్క్ అనేది ఉండదు. 100 రూపీస్గానే ఉంటుంది. బట్ బాండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అంటే వాల్యూ పెరగచ్చు, తగ్గచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. సో ఇఫ్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్, వీ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బాండ్స్ నాన్న, ఆర్ ఎల్స్ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. అక్కడ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. చూడండి ఇక్కడ ఇదేమో యాక్చువల్, ఇదేమో ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇది యాక్చువల్ రేట్, ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్. సో ఇఫ్ యాక్చువల్ రేట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్, విల్ కీప్ మోర్ ఇన్, విల్ కీప్ ఎంటైర్లీ ఇన్ బాండ్స్, నాట్ ఇన్ క్యాష్. బట్ ఆ యాక్చువల్ రేట్ తగ్గే కొద్ది ఏమవుతుంది, మనకి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ లిక్విడిటీ ట్రాప్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు. లిక్విడిటీ ట్రాప్ అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ టూ లో దెన్ వాట్ ఇన్వెస్టార్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా తక్కువ ఉన్నా, ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ఎక్కువ ఉన్నా సరే ఇన్వెస్టర్ ఏం చేసుకోవచ్చు, రాదర్ దాన్ టేకింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్, లెట్ us కీప్ ఇట్ యాజ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. లిక్విడిటీ ట్రాప్. Trap means what, Nana? The amount, liquidity means money. The money is getting held up with investor. Liquidity trap. Liquidity means money. Trap means it is getting held up. With whom? Investor. That means investor is not willing to invest. Rather than investing, he wants to hold it as cash in hand. Why? Because actual rate of return is, actual rate of interest is too low or equal to expected. So what he will feel, Nana, rather than taking any sort of risk, it is better to hold it as cash in hand. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే రిస్క్ తీసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా తక్కువ ఉన్నా, లేదా ఎంతైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అంతే ఉన్నా సరే అంత రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు? నా దగ్గరే పెట్టుకుంటే నాకు ఎటువంటి రిస్క్ అనేది ఉండదు. అంటే మనీ ఈజ్ గెటింగ్ హెల్డ్ అప్ విత్ ఇన్వెస్టర్.
That is called as liquidity trap. So when the money is getting held up with investor, Nana, there will be no investment. When there is no investment, there will be no production. Economic growth, economic fall. అర్థమైందా లేదా? ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగే కొద్ది ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎకనామిక్ ఫాల్. When the investor will invest, Nana, when the actual interest is more than expected. But now actual rate is less than expected or very low. So what he will do, instead of investing, he will keep it as cash in hand. So money is getting held up with investor. So the మూలంగా ప్రొడక్షన్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. So there is a question, Nana, here. నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ ట్రాప్ గురించి మాట్లాడారు. ఆల్రెడీ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. అండ్ డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, దెర్ ఇస్ ఎ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ interest rate and bond value. Interest rate and bond value. If interest rate is high, bond value will be low. Akkada bond value ante we are talking about present value now. Present value. R value perige koddi present value taggutundi. Present value formula gurtunda? Future value divided by 1 plus R whole to the power of n. Ee R ఏ interest rate avuna kada nana? ఆర్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఉందా? ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థియరాటికల్, టైం ఎక్కువ అవుతుందా? ఆర్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. సో ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ బాండ్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై, బాండ్ వాల్యూ బాగా తక్కువ ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ బాండ్స్ బాగా తక్కువ ఉందంటే కనుక బాండ్ వాల్యూ బాగా హైగా ఉంటుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ బాండ్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయరు. ఎందుకని? దాని తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగిందంటే బాండ్ వాల్యూ తగ్గుతుంది, విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ లాస్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. when interest rates are very very low, bond value will be high and there is no further possibility of interest rate falling. Ante enti? After this point interest rate will increase only, Nana. So when interest rate increases, bond value decreases. So when interest rates are low, no one will be willing to invest in bonds because they have to buy bonds at very high prices. And when interest rates start increasing, bond value decreases. So if these investors want to sell their bonds, they will suffer from capital losses. ఈ గోల్ అంతా ఎందుకు? సింపుల్గా ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. ఓకే నాన్న, దాన్ని అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న, రియల్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్. సో బేసికలీ దోస్ ఆర్ ది 3 ఇంపార్టెంట్ థియరీస్ నాన్న. ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్ గివెన్ బై ఇర్వింగ్ ఫిషర్, ట్రాన్సాక్షన్ ప్రికాషన్ గివెన్ బై క్యాంబ్రిడ్జ్ ఎకానమిస్ట్, అండ్ లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ గివెన్ బై J.M. Keynes. He considered all the 3 motives: transactional motive, precautionary motive, and speculative motive. Now we have a real cash balance, Nana. This was given by whom? Baumol and Tobin. This Baumol focused on brokerage charges, brokerage free or brokerage charges. What is his argument or contention? Whenever we want to convert from cash to asset or asset to cash, we incur some sort of brokerage fee. క్యాష్ నుంచి ల్యాండ్గా మారాలన్నా బ్రోకర్కి ఫీజ్ పే చేయాలి, ల్యాండ్ నుంచి క్యాష్గా మార్చాలన్నా బ్రోకర్కి ఫీ చేయాలి. ఈ బ్రోకరేజ్ ఫీ, as we keep on incurring brokerage fee, we need to add this brokerage fee to the value of the asset. For example, I have bought a land for 10 lakhs and I have paid 50,000 as brokerage fee. Now the land value will be 10,50,000. అంతేగాని 10 lakhs సేల్ చేయగా నేను. సో ఇలా బ్రోకరేజ్ ఫీ యాడ్ అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుందన్నా, ల్యాండ్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? Everyone wants to buy assets at higher prices or lower prices. So as brokerage fee increases, value of land also, and the marginal cost of the land also increases. The demand for land decrease. That means more and more people will not be willing to convert from cash to land. Can the equation they church ఒకసారి? As brokerage fee increases, additional cost of bond market transaction. That means bonds cost also increases. Land అన్నాడు, bond తీసుకున్నాడు. When the cost of bonds increases, number of transactions decreases. Number of transactions ante enti? Conversion from cash to bonds. Cash to bonds. Because everyone wants to buy assets at higher prices or lower prices. So when the value of assets increases, less and less people will show interest, Nana. So because of brokerage fee, cost of bonds is increasing. Obviously, people will not show interest in converting cash to bonds. So number of transactions decreases. When number of transactions decreases, bond holding decreases, demand for money increases. అంటే క్యాష్ గానే మెయింటైన్ చేస్తాం కానీ బాండ్ గానే కన్వర్ట్ చేయము. చెప్పింది అదే, పైన మాట్లాడింది అదే. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతే మొత్తం చూసేయచ్చు. Am I clear, Nana? So this is called as real cash balance. Okay,
నెక్స్ట్ రా దీని తర్వాత ఏముంది మనకి ఫ్రైడ్మ్యాన్ రీస్టేట్మెంట్. ఇన్ ద కీన్స్ ఏం కన్సిడర్ చేశాడు, రెవెన్యూ క్యాపిటల్ రెండు లేదా రెవెన్యూ ఒకటేనా, ఏదైతే ఇగ్నోర్ చేశాడు దాన్ని తీసుకున్నాడు. కింద ఫార్ములా చూడండి అర్థమవుతుంది. దిస్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై ఫ్రైడ్మ్యాన్స్ రీస్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై మిల్టన్ ఫ్రైడ్మ్యాన్. ఫ్రైడ్ రైస్ కాదు అది, ఫ్రైడ్మ్యాన్. అది ఆకలేస్తుంది, అర్థమైంది. ఓకే, అది ఫ్రైడ్మ్యాన్ నాన్న. సో ఆయన సింపుల్గా ఏం చేయాలి చూడండి, కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ వెల్త్ నథింగ్ బట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, పర్మనెంట్ ఇన్కమ్, ఫ్యూచర్ వాల్యూ, డిస్కౌంట్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ నథింగ్ బట్ 1 + r హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n. సో ఏదైతే కీన్స్ ఇగ్నోర్ చేశారో దాన్ని ఆయన కన్సిడర్ చేశారు, కంప్లీట్ థియరీని కంప్లీట్ చేశారు. థియరీస్ అండ్ రియల్ లైఫ్లో ఎగ్జాక్ట్గా అప్లై అవుతాయి, ఏది రియల్ లైఫ్లో ఎగ్జాక్ట్గా అప్లై అవ్వవు, చదవడం అంతే. దాని తర్వాత అంతా కూడా మనకు తెలిసిందన్న నామినల్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈజ్ పాజిటివ్ రిలేటెడ్ టు ప్రైస్ లెవెల్. అంటే ఏంటి, నామినల్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఈజ్ పాజిటివ్ రిలేటెడ్ టు ప్రైస్ లెవెల్. దట్ మీన్స్ యాజ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఆల్సో increases nana. And when interest rate increases demand for money increases or decreases. When interest rate increases demand for money decreases because bonds increases. So whether we need to invest in bonds or not, it depends on two things. One is interest rate and the one is present value, nothing but value of bonds. మన capital gain వస్తే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, capital లాస్ వస్తున్నప్పుడు ఎవరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయరు. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేశాడు నాన్న ఇక్కడ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ జనరలైజ్ థియరీ రా ఇది. Explain the demand for money as behavior towards risk in the words of Tobin. Tobin said one thing, every investor wants to maintain a balance between return and risk. మనం జనరల్గా ఏం చెప్తాం, హయ్యర్ ద రిస్క్ హయ్యర్ ద రిటర్న్ అంటాం. But still he wants to maintain balance between risk and return. He does not want to take huge amount of risk and does not want to lose huge amount of revenue or returns. మరీ ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డు, అలాగే మళ్ళీ ఎక్కువ రిటర్న్స్ పోగొట్టుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడుతున్నాను. He is willing to bear some amount of risk for a reasonable amount of return. So every investor wants to maintain balance between return and risk. ఈ ఒక్క మాట చెప్పేసి తిరిగి చెప్పేసాడు. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, మనీ హ్యాస్ నో రిస్క్ అట్ ఆల్, ఎందుకంటే దాని మీద ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రాదు కదా. అండ్ ఇట్ ఈస్ సర్టైన్, రాదని తెలిసినప్పుడు సర్టైనేగా. మనీ హ్యాస్ నో రిటర్న్, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడన్నాను ఇక్కడ. The rate of return on holding money was more certain than rate of return on holding interest earning assets. Why it is more certain? Because we know that we are not going to get anything on it. 100 rupees గానే ఉంటుంది కానీ అది పెరగదు తగ్గదు. So we are certain in that regard. Next, it contains no capital gain or loss. Bonds కి అయితే capital gain loss ఉంటుంది కానీ మనీకి మాత్రం ఎటువంటి capital gain loss ఉండదు. సో ఎటువంటి రిస్క్ లేదు, ఎటువంటి అన్సర్టెనిటీ లేదు మనీకి. Whereas when it comes to bonds nana, there is uncertainty as well as we need to incur huge amount of risk. ఎక్కడైతే మనకి అన్సర్టెనిటీ ఉంటుందో అక్కడ మనకి రిస్క్ ఉంటుంది. ఎందుకని, ఎంతైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అంత ఇంట్రెస్ట్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ కెన్ సఫర్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ లాసెస్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మనీ we are losing interest, and if we keep everything in bonds we are incurring huge amount of uncertainty. So completely money unna problem, completely bonds unna problem. So what we are saying now, what Friedman is saying now, we need to maintain balance between the, or Tobin is saying we need to maintain balance between the two. అదవుతుందా, మనకి కొద్దిగా రిటర్న్ కావాలి, కొద్దిగా సర్టెనిటీ కూడా కావాలి. అందుకే he will maintain his assets in such a way that he has certain amount of bonds and he has certain amount of cash. అది పర్సన్ టు పర్సన్ డిఫర్ అవుతుంది. అది పర్సన్ టు పర్సన్. కంప్లీట్గా బాండ్స్ పెట్టుకున్నా సరే లిక్విడిటీ పోతుంది, he will lose liquidity, uncertainty చాలా హై ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మనీ పెడితే he's losing interest. We need to maintain the balance between the two. లాస్ట్లో అదే మాట్లాడతాను నాన్న. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. ఓకేనా, థియరీస్ ఉన్నాయి, చదివితే జాగ్రత్తగా అర్థమవుతుంది. 1-2 పాయింట్స్ అర్థం కాకపోయినా సరే దాన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? మోర్ ఓవర్ ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్, ప్రికాషన్ మోటివ్, స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్ ఇలాంటివే అడుగుతున్నాడు నాన్న. December 21 ఎగ్జామినేషన్లో MV = PT మీద ఒక ఫార్ములా, ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. M ఇచ్చాడు, V ఇచ్చాడు, T ఇచ్చాడు. హీస్ ఆస్కింగ్ us to calculate P. 3 మార్క్స్. సార్ అది కూడా రాదు సార్. టర్న్ ద హెడ్, లర్న్ ద ప్రాబ్లమ్. సో P = MV/T. సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే, రాయటమే. 3 or 4 లైన్స్ అంతే, 3 మార్క్స్ ఉన్నాయి మనకి కవర్ అయినాయి. నెక్స్ట్ నాన్న, మనీ సప్లై. వాట్ యూ మీన్ బై మనీ సప్లై?
Demand for money ante cash in hand. Money supply ante amount of money in an economy. So every economy wants to know what is the amount of money that is being circulated in my economy. అసలు మన కంట్రీలో ఎంత మనీ సర్క్యులేట్ అవుతుంది. So in this chapter we are going to learn about some formulas. With the help of these formulas we are going to calculate what is the amount of money in an economy. మనకి కొన్ని ఫార్ములాస్ వస్తానా అంటే ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఇది. మనీ సప్లై ఈజ్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఏం చూస్తా అంటే we will learn certain formulas with the help of which we will try to calculate the amount of money in an economy. So చూద్దాం one by one అన్న. సో మనీ సప్లై. So money supply and the term money supply denotes the total quantity of money available to the people in an economy. Amount of money with people is called as money supply. Money stock ante stock పెద్దదా supply పెద్దదా? Stock come from supply ఆ supply comes from stock ఆ? Supply comes from stock. అంతే కదా? ఇక్కడ కూడా అంతే నాన్న. RBI has or country has a certain amount of money nana. Out of that money only a fraction is being circulated in an economy. స్టాక్ నుంచి మనకి మనీ సప్లై వస్తుంది. స్టాక్ నుంచి మనీ సప్లై అండ్ దిస్ ఎంటైర్ స్టాక్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ఆర్బీఐ ఇన్ ఇండియా. ది ఎంటైర్ మనీ స్టాక్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ విత్ ఆర్బీఐ ఆర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ పబ్లిక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ఆర్బీఐ నాన్న. సో దీనిలో కొంత అమౌంట్ పీపుల్ దగ్గర ఉంటుంది, మిగతా అంతా కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ దగ్గర ఉండొచ్చు లేదా ఆర్బీఐ దగ్గరే ఉండొచ్చు. సో మనీ సప్లై ఈజ్ ఎ స్మాలర్ టర్మ్ దాన్ మనీ స్టాక్. ఆమె క్లియర్ నానా? మనీ సప్లై ఇస్ ఎ స్మాల్ టర్మ్ దాన్ మనీ స్టాక్. So before going through further nana, here we learn about some terms, that is public ante enti, government ante enti, banking system ante enti clear cut ga ichadu. Government kaakunda inkevaraina sare danni mane antam. Producers of money kaakunda inkevaraina sare danni public antamu. Who are the producers of money? Government and RBI. Government em produce chestundi sir less than 2 rupees coins, 2 rupees and above RBI. So apart from producers of money, everyone will be considered as producers of money and banks. Everyone will be included in public nana. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి క్లియర్గా మీకు సరిపోతుంది అంతా కూడా. గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరు వస్తారు నాన్న? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ బాడీస్. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఎవరు వస్తారు? ఆర్బీఐ అండ్ బ్యాంక్స్ నాన్న. ఆల్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టమ్. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటాం ఆర్బీఐ అండ్ బ్యాంక్స్ నాన్న. ఓకే. సో సిఎస్ఏ అంటే కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మానిటరీ అథారిటీ. ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఎ మానిటరీ అథారిటీ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as సెంట్రల్ బ్యాంక్. ఇన్ ఇండియా ది మానిటరీ అథారిటీ is RBI. It is responsible for issue of any sort of currency. It is responsible for the amount of for maintaining stability in an economy, monetary stability in an economy. So whatever the currency that is issued by RBI is called as high powered money or reserve money or money stock. ఏదైనా పిలవచ్చు దాన్ని. మానిటరీ బేస్ అని కూడా వచ్చు. హై పవర్డ్ మనీ, మనీ స్టాక్, మానిటరీ బేస్, రిజర్వ్ మనీ all mean the same. So whatever the currency in India, whatever the currency that is to be issued, it will be issued by RBI. So government కూడా ఉంది కదా, చిల్లర బతుకు కాబట్టి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లెస్ దాన్ 2 రూపీస్. సో లెస్ దాన్ 0.1% ఉంది. అది ఏమైనా ఫ్రాక్షన్ ఉంటే కనుక మెజారిటీ ఆఫ్ ది కరెన్సీ విల్ బి ఇష్యూడ్ బై ఆర్బీఐ. సో ఆర్బీఐ is called as monetary authority nana. So whatever the currency that is issued by RBI is called as high powered money, reserve money, monetary base, money stock, different names so usage. Okay. And whatever the money that is issued by RBI is called as fiat money. మీకు ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్షన్లో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ఫియట్ మనీ? ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బీయింగ్ సర్క్యులేటెడ్ ఇన్ ద ఎకానమీ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్డ్ అప్ బై ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ చెప్పింది కాబట్టి దాన్ని యూస్ చేస్తున్నాం. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫియట్ మనీ. అంటే 100 రూపీస్ ఉందంటే 100 రూపీస్ అసెట్ ఉండాలి. లేదు ఇండియాలో. ఇండియాలో 1 lakh crores ఉందంటే 1 lakh crores అసెట్స్ ఉండాలి. లేవు. Because we are following minimum reserve system. So we are maintaining only 200 crores as reserves nana and we are issuing as much currency as we want. 200 crores లో 180 crores gold లో పెడుతున్నాము, 20 crores ఏమో గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో పెడుతున్నాం అన్న. మిగతా అంతా కూడా ఫారెన్ సెక్యూరిటీస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో పెడుతున్నాం. మిగతా అంతా కూడా అంటే 180 గోల్డ్ అండ్ 20 ఫారెన్ సెక్యూరిటీస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అంతే పెడుతున్నాం. ఎంత కావాలంటే అంత కరెన్సీ ఇష్యూ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే గోల్డ్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ బోత్ ఆర్ స్కేర్స్. ఫారెన్ సెక్యూరిటీస్ బోత్ ఆర్ స్కేర్స్ నా. Okay, so high powered money annam. Fiat money ante already telusu nana. It is why it is called fiat money and why is being used nana? Because it is guaranteed. The value is guaranteed by the government. The day government withdraws the guarantee, demonetization, from that moment onwards it will become nothing but a waste paper. Government guarantee ఇచ్చిన కాలం దాన్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ లీగాలిటీని విత్డ్రా చేసుకుంటుందో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ వేస్ట్ పేపర్. డిమానిటైజేషన్ అయితే జరిగింది. 500 రూపీస్ నోట్స్ అండ్ 1000 రూపీస్ నోట్స్ లీగాలిటీ విత్డ్రా చేసుకుంది గవర్నమెంట్. It became
ఈక్వలెంట్ టు వేస్ట్ పేపర్ నాన్న. సో అదే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే రైట్. మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఇట్స్ ఎ సిస్టమ్ వేర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ అండ్ గ్రాంట్ లోన్స్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ దే క్రియేట్ మనీ. దట్ మనీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ మనీ. Banking system is a system where banks accept deposits and grant loans. In this process, they multiply money or they create money. This is called as credit money. Loan ante credit e kadana. Ippude cheppestunanu, tarvata question repeat cheyanu. How banks create money, sir? Generally, whatever the money banks are receiving nana in the form of cash, they are not lending it in the form of cash. They are lending it in using different instruments. Checks kavachu, electronic form kavachu. So whatever the money banks are getting, out of that money certain amount is kept as reserves and balance amount is given as loan. And here bank is not using liquid cash to give loans nana. Only 1% of entire banking transactions consist of cash. Remaining 99% is done using different instruments. A DD kavachu, DD kavachu, check kavachu, అదొక ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఎక్కడ క్యాష్ ఫిజికల్గా మూవ్ అవ్వదు, 1% ఉంటుంది. బ్యాంక్స్ డస్ నాట్ ఎంకరేజ్ నాను. సో వాట్ ఎవర్ ద మనీ బ్యాంక్ హ్యాస్ లెండ్ ఇన్ ద బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అగైన్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కమ్ బ్యాక్ టు ది బ్యాంక్. సో బ్యాంక్కి 1000 రూపీస్ డిపాజిట్ వచ్చింది, దానిలో 100 రూపీస్ రిజర్వ్ పెట్టుకున్నాము, అగైన్ 900 రూపీస్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ లోన్. సో దిస్ 900 రూపీస్ అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ది బ్యాంక్ నానా, బికాస్ దిస్ 900 రూపీస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్. 900 రూపీస్ ఏం చేస్తారు, వేరే వాడికి ఎకానమీలో సర్క్యులేట్ అవుతూ మళ్ళీ బ్యాంక్ వస్తుందన్నమాట. డిపాజిట్ ఎంత వచ్చిందిరా అంటే 1000 రూపీస్ క్యాష్లో వచ్చింది. బ్యాంక్ ఏం చేసిందిరా అంటే దీనిలో రిజర్వ్ 10%, నథింగ్ బట్ 100 రూపీస్ రిజర్వ్, అండ్ బ్యాలెన్స్ 900 రూపీస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ లోన్ in the form of check nana. This 900 rupees is given to some person, say A. This A person will buy goods and services from B person, and again this he will give this check to B person. This B will deposit again this check in bank. అంటే ఏదైతే లోన్ ఇచ్చిందో మళ్ళీ బ్యాంక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్కే వచ్చింది. ఈ 900 రూపీస్లో మళ్ళీ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందన్నా, 900 రూపీస్ అంటే 90 రూపీస్ రిజర్వ్ పెట్టుకొని 810 రూపీస్ మళ్ళీ చెక్ ఇస్తుంది. అసలు బ్యాంక్ దగ్గర వచ్చిన డిపాజిట్ ఎంత 1000. ఆ 1000 ఏం చేసింది, 900 చేసింది, మళ్ళీ 810 చేసింది. అంటే 900 810 ఎంత అవుతుంది, ఎక్స్ట్రా ఎంత క్రియేట్ చేసింది, 710. అర్థమైంది లేదా నాన్న? మళ్ళీ 810 తిరిగి మళ్ళీ ఏమవుతుందమ్మా, మళ్ళీ 810లో 10% పెట్టుకొని మళ్ళీ 760 రూపీస్ ఎంతో మళ్ళీ చెక్గా తిరుగుతుందన్నమాట. ఇలా జీరో అయ్యేంత వరకు బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ లోన్స్ అండ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్, గివింగ్ లోన్స్ అండ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్. అసలు వచ్చిన క్యాష్ ఎంత, 1000 కన్నా ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేకపోయినా, ఈ బ్లెండింగ్ డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్స్ లేకపోయినా సరే, బ్యాంక్ కెనాట్ క్రియేట్ ఎనీ మనీ. ఆ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి క్యాష్కి ఇచ్చినా సరే మనీ క్రియేట్ అవుతున్నాను. క్యాష్ వచ్చింది పోతుంది, బట్ ఆ క్యాష్ బ్యాంక్ దగ్గర అలాగే ఉంటుంది. ఫాలో అవుతున్నా లేదా నాన్న? క్యాష్ అలాగే ఉంది బ్యాంక్ దగ్గర, బట్ ఏమవుతుంది, బ్యాంక్ ఈజ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు లెండ్ మనీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ క్యాష్ నాన్న. So these instruments are getting circulated in the economy, again coming back to the bank itself. Bank again giving deposits out of these instruments. So a number of times avadam moolanga emutundi, bank is able to create money. This money is also called as credit money. So banks ila number of times money create chestundi kabatti ikkada kuda manaki em vastundi, money multiplier vastundi. Investment money ela generate chestundo, banks kuda em chestundi, manaki money generate chestunayi. Danni మనం ఏమంటాం, మనీ మల్టిప్లైయర్. ప్రాసెస్ అర్థమైందా? మీకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే, చదివితే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. విత్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఓకే, యూ కెన్ గో టు దట్ క్వశ్చన్ లేటర్ ఆన్ నాన్న. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి. సో మెజర్మెంట్, ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 చూస్తే మనం క్లోజ్ చేసేయచ్చు. మెజర్మెంట్, హౌ డూ యూ మెజర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ అన్ ఎకానమీ? వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ నాన్న. ఇనిషియల్లీ in 1967-68, the Reserve Bank of India came up with certain formulas. These are called as the second working group came up with certain formulas నాన్న. These are nothing but M1, M2, M3 and M4. M1 అంటే ఏంటి ఫార్ములా? కరెన్సీ నోట్స్ అండ్ కాయిన్స్ విత్ పీపుల్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్, నథింగ్ బట్ కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, రెండు వస్తాయి, అండ్ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ది RBI. M2 ఫార్ములా M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ నానా. M3 అంటే ఏంటి? M2 ప్లస్ M1 ప్లస్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే M1లో మనకి టైం డిపాజిట్స్ లేవు, M3లో మనకి టైం డిపాజిట్స్, పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ లేవు. మళ్ళీ
M4లో ఏం చేస్తున్నాం, అన్నీ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో M3 ప్లస్ టోటల్ డిపాజిట్స్ విత్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ ఆర్గనైజేషన్. నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయకూడదు, డబుల్ కౌంటింగ్ అయిపోతుంది. అది టైం డిపాజిట్స్లో వచ్చేస్తుంది నాన్న, మళ్ళీ ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఆమె క్లియర్ రా, అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. M1 కరెన్సీ విత్ పీపుల్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అన్న బోత్ కరెంట్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ది RBI. M2 అంటే M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ అంటున్నాం. M3 అంటే M1 ప్లస్ టైమ్ డిపాజిట్స్, అంతే కదా నాన్న, నెట్ టైమ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్. అంటే ఏంటి, M3లో మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్ లేదు, M3లో పోస్ట్ ఆఫీస్ లేదు, M4లో అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి. సో ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఏమైందిరా అంటే, యాజ్ ఎకానమీ స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్, ది ఎకానమిస్ట్ ఫెల్ దట్ దీస్ ఫార్ములాస్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ఎకానమీ. ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ అయినాయి. సో బేసింగ్ ఆన్ balance sheet of banks, Nana, the third working group, if I'm not wrong, yes, third working group came up with some new formulas. That is reserve money, NM1, NM2, and NM3. Reserve money can be calculated. See, these formulas are based on balance sheet of RBI. Third working group came up with these new formulas basing on balance sheet of RBI. RBI balance sheet ni base చేసుకొని formulas వచ్చాయి. మనకి ఎలాగైతే రేషియో అనాలిసిస్ ఉందో బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్ చేసుకొని ఇలా ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు నాన్న. సో రిజర్వ్ మనీ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ either from asset side or liability side of RBI. So పైన చూడన్న కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ అండ్ బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్ విత్ RBI. బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్ విత్ RBI అంటే ఏంటి, CRR. CRR stands for ఐడియా ఉందా లేదా? దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విచ్ బ్యాంక్స్ నీడ్ టు డిపాజిట్ విత్ RBI. ఇట్స్ ఏ కంపల్షన్, యూ కాంట్ అవాయిడ్ ఇట్. సో బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్ విత్ RBI అంటే అది వస్తుంది అన్న, CRR వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, లైబిలిటీ సైడ్ ఫార్ములా. ఎందుకంటే కరెన్సీ ఇష్యూడ్ బై RBI ఈజ్ లైబిలిటీ ఆఫ్ RBI, బికాస్ వెన్ వీ క్లెయిమ్ దట్ మనీ నాన్న, RBI హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇట్ ఆర్ ప్రామిస్ ఇట్ నాన్న. నా దగ్గర 2000 రూపీస్ నోట్ ఉందంటే నేను 2000 రూపీస్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నా, RBI దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. నేను క్లెయిమ్ చేస్తున్నాను, అది ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే అది దానికి లైబిలిటీ అవుతుంది. సో పైన చెప్పిన 3 ఏంట్రా అంటే అది లైబిలిటీ సైడ్, ఈ కిందన్ని కూడా అసెట్ సైడ్. చదివితే అర్థమవుతుంది. నెట్ RBI క్రెడిట్ టు ది గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ క్రెడిట్ టు ది RBI మీన్స్ ఇట్స్ అసెట్ టు RBI. అర్థమైందా లేదన్నా? మిగతా పాయింట్స్ అన్నీ అయ్యే. నెక్స్ట్ NM1 అంటే ఏంటన్నా, కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్, అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. NM1 ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ అన్నాడు. NM3 అంటే NM2 ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లస్ కాల్ ఆర్ టర్మ్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి, కొద్దిగా లాజిక్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్నీ మిక్సప్ చేయట్లేదు ఆడు, కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేయండి ఫార్ములాస్ మీద. అండ్ లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ నాన్న, లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్ అన్నాం అనమాట. సి ఇనీషియల్లీ వీ ప్రిడామినెంట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్, అందుకే మనకి M1, M2, M3లో పోస్ట్ ఆఫీస్ వచ్చింది. స్లోలీ ద రోల్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ గాట్ డిప్లీటెడ్ నానా, అండ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో థర్డ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఏం చేసింది, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ బేస్ మీద ఫార్ములాస్ ఇచ్చింది. After some time, along with banking sector, there is a drastic growth or rapid growth in non-banking financial institutions also. వాళ్ళు డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు కానీ లోన్స్ మాత్రం ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఉంది కదా నాన్న, వాళ్ళు కూడా మన మనీ సప్లై క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి కదా. సో లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్ వీ ఇంక్లూడ్ బోత్ బ్యాంక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. The instruments which are close substitutes of money but are issued by the non-banking financial institutions are termed as liquidity aggregates. Banks పాటు NBFCs, Muthoot Fincorp, Bajaj Finance, L&T Finance, Home Finance, ఇవన్నీ రకరకాలు ఉన్నాయన్నమాట. They do not accept any sort of deposits but they give loans. దీన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అందుకే ఫార్ములా చూడండి, మీతో ఎగ్జామ్లో ఆడుకోవాలంటే he will simply ask you to calculate L3, 5 marks అంటాడు. క్వశ్చన్ చూసి ఆనందపడద్దు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ L3 యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ NM1, NM2, NM3. ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ అయ్యి L1, L2, L3 ఏంటి, నాన్ బ్యాంక్స్. అయితే ఏం యాడ్ చేసినా సరే అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఒకటే కదా సార్, అడాలి కొద్దిగా అంతేగా. కింద పైన యాడ్ చేసినా సరే అంటే ఇంకా మీ అదృష్టం మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. వాడు వాల్యూ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ చూసి వాల్యూ చేసాడు అనుకో 3 మార్క్స్. చూడండి నాన్న, L1 అంటే ఇచ్చాడు NM3 ప్లస్ ఆర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇచ్చాడు. L2 అంటే ఏంటి, L1 ప్లస్ టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఆర్ టర్మ్ లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ అండ్ రీఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్. టర్మ్ FIs అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇక్కడ FIs అంటున్నాను అక్కడ. L3 అంటే ఏంటి, L2 ప్లస్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. డేటా మొత్తం వాడు ఇచ్చేస్తాడు, మనం గుర్తుపెట్టుకొని రాయటమే. అయితే L3 అంతవరకు అయితే వెళ్ళా ఇప్పుడు దాకా, మీకు వెళ్తాడేమో.
చదవండిరా. రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ చూడండి, కరెన్సీ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ, మీకు తెలిసిందే అది. నెక్స్ట్ నా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా, ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ అడిగాను ఉంటుంది ఇది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నారో మనీ అంటే M1, బ్రాడ్ మనీ అంటే M4. అదవుతుందా? బేసిక్గా లిక్విడిటీ M1, M2, M3, M4. నారో మనీ అంటే M1. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ M1 అండ్ రిజర్వ్ మనీ? ఇందాక చెప్పాను నాన్న. M1 ఫార్ములా ఏంటి నాన్న? కరెన్సీ విత్ పీపుల్, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అన్నాం. అదే రిజర్వ్ మనీలో ఏంటి? కరెన్సీ విత్ పీపుల్, బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్ విత్ ఆర్బీఐ అన్నాం. అదే డిఫరెన్స్. సో అక్కడ పైన మనం సిఏఎస్ఏ అకౌంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం, కింద మనం సిఆర్ఆర్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆన్ కంపారిజన్ ఆఫ్ M1 అండ్ రిజర్వ్ మనీ, M1 includes demand deposits while reserve money includes CRR, cash reserve. That is the difference between the two. మిగతా అంతా సేమే నాన్న. అక్కడ ఆఫ్ విత్ అని వాడతాడు కానీ మిగతా అంతా మామూలే. ఆ రెండే డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అక్కడ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు M1 we're talking about demand deposits, నెట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటాం మనం. నెట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ క్వశ్చన్ ఉంది, చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిజర్వ్ మనీ, ఫార్ములా విల్ బి కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ and bank deposits with RBI, nothing but CRR and other deposits of the RBI nana. money multiplier చూడండి ఒకసారి. మనం స్టార్టింగ్ డిస్కస్ చేస్తాం, సప్లై డిపెండ్స్ ఆన్ స్టాక్ ఆర్ స్టాక్ డిపెండ్స్ ఆన్ సప్లై. సో సప్లై బై స్టాకేగా బేసికలీ. సప్లై ఇస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, స్టాక్ ఈస్ independent variable. దీన్ని మనీ సప్లై బై మనీ స్టాక్ రాయచ్చా లేదా? ద డిఫరెన్స్, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లయర్. రా చూద్దాం నాన్న అయితే. రైట్.
Right, Nana? Money multiplier approach. So last question in chapter low. So money multiplier approach means because of banking system, whatever the money that is being deposited in the banks, it will get multiplied. So if RBI is releasing any sort of money into the banks, Nana, to the banks, there is every possibility that this money will get multiplied. So here money multiplier depends on banking system. If there is no banking system, there is no possibility of any multiplication of money. So money multiplier formula is basically what we say is that supply of money is dependent on stock of money. So money multiplier formula is nothing but money supply divided by money stock. And as I said earlier, if there is no banking system, there is no possibility of money multiplier. So one of the key factors which affecting the money multiplier are reserves, which banks need to maintain, CRR and SLR. If banks are able to lend more money, that means there is more possibility of multiplier. Higher the lending capacity, higher will be the multiplier. Lower the lending capacity of banks, lower will be the multiplier. And lending capacity of banks depends on the reserves, kind of reserves they have to maintain. If banks are asked to maintain huge amount of reserves, then their lending capacity decreases. So simple game maatladtadante aa basis meeda kinda formula ichana. Money multiplier is nothing but 1 by reserve ratio. That means there is inverse relationship between reserve ratio and money multiplier. So if banks are asked to maintain higher reserves, lending capacity of banks decreases. When lending capacity of banks decreases, money multiplier also decreases. That means there is an inverse or negative relationship between reserve ratio and money multiplier. So don't forget one thing, Nana, because of banking system only we are able to multiply money in an economy. So banking system means we are talking about the entire system. Banks need to collect deposits. Out of these deposits, certain amount is to be kept as reserves and balance will be lent to the public now. Higher the reserves, lower the lending capacity, lower the multiplier. Lower the reserves, higher the lending capacity, higher the multiplier. So if lending capacity increases, multiplier also, more the lending, more the deposits, more the multiplier effect. Less the lending, less the deposits, less the multiplier effect, Nana. So simply stating there is inverse, we will conclude that there is an inverse relationship between reserve ratio and multiplier. Okay, that is what it is given here. Next, this multiplier effect depends upon three factors, Nana, or behavior of three sections of society. One is RBI, central bank. Second one is commercial banks, and third one is public. So simply stating, higher the reserves, higher the lending capacity, higher the deposits, higher the lending capacity, higher the multiplier. Stating that reserves are constant. Reserves constant gonnayi. Deposits perige koddi lending capacity perugutundi, multiplier kuda perugutundi. So if RBI is releasing more and more currency to the banks, and banks are not keeping anything as reserves, then multiplier effect also increases. If RBI does not release any amount of money directly into the society, it releases through banks now. So if RBI is releasing more amount of money, RBI is giving more amount of money to the banks, and banks are not keeping any sort of excess reserves, entaithe maintain cheyalo ante reserves maintain chestunaru, but they have more money because RBI has released more money to the banks, and obviously they can lend more, so multiplier effect increases. So higher the H, higher will be the multiplier. H ante high powered money, nothing but monetary base anachu, reserve money anachu, money stock kuda pelavachu. So if RBI is releasing more money to the banks, Nana, there is every possibility that multiplier effect increases. Next, when it comes to commercial banks, whatever the deposits banks are getting, Nana, out of these deposits, if banks are maintaining less reserves, then lending capacity increases, multiplier effect also increases. So generally banks will keep only the amount of reserves which RBI asks. No, that is not entirely true. Banks can keep reserves more than what RBI asks for. For example, if RBI is asking to maintain 18% reserves, banks can maintain 24% reserves now. It is a minimum reserve requirement. Whatever RBI is stating, that is a minimum reserve. Adi CRR, SLR, entaite maintain chal, that is a minimum amount of reserve, Nana. Adi maximum kaadu. So RBI 18%, there is no need for banks to maintain only 18%. They can maintain more than 18%. This is called as excess reserves. So if banks are maintaining more reserves than required, it is called as excess reserves. If banks are maintaining excess reserves, lending capacity decreases. When lending capacity decreases, multiplier also
But if banks are not maintaining any excess reserves and deposits have increased, automatically lending capacity increases, multiplier effect also increases. Next come to behavior of public. So we have seen behavior of central bank, we have seen behavior of banks, and now we will see behavior of public. Whatever the money public are earning, out of this money, if they are depositing more money with the banks, multiplier effect increases. But instead of depositing more money, if they are keeping it as cash, multiplier effect decreases. I mean to say, if public are interested in keeping it as currency, so if currency increases, automatically deposits decreases. Deposit decreases, lending capacity of banks decreases. Multiplier also decreases. But instead of keeping it as currency, if public are interested in keeping it in banks, then deposits will increase, lending capacity increases, multiplier effect also increases. Simple గా అదే అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఒకటో రెండో పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తాను అన్న. సో మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ, సెంట్రల్ బ్యాంక్, కమర్షియల్ బ్యాంక్ అండ్ పబ్లిక్ నా. సో ఇక్కడ అదే ఇచ్చాడు చూడండి రేషియోస్. ఈఆర్ అంటే ఏంటి, ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ బై డిపాజిట్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి, క్యాపిటల్ హెచ్ అంటే హై పవర్డ్ మనీ. కింద చూడండి అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ సేమ్, సిట్రిస్ వేరియబుల్స్. ది టోటల్ సప్లై ఆఫ్ నామినల్ మనీ విల్ వ్యారీ డైరెక్ట్లీ విత్ ద సప్లై ఆఫ్ హెచ్. హయ్యర్ ద హెచ్, higher the multiplier, higher the money supply. Lower the hedge, lower the multiplier, lower the money supply. Money supply means amount of money in an economy. So multiplier ఉంటుంది కాబట్టి మనీ సప్లై కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. When it comes to behavior of commercial banks, it is the ratio between excess reserves and deposits. Excess reserves and deposits. Cash reserve ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నా, డిపాజిట్స్ ఎంత ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి. Higher the cash reserves, lower will be the deposits, lower the lending capacity and lower the multiplier నాన్న. So excess reserves ante enti, total reserves minus required reserves. So if banks are maintaining more reserves than required, it is called as excess reserves. Next, behavior of public ante, out of total money people earn, how much will be kept in currency and how much will be kept in deposits nana. If people are trying to hold more in currency, money multiplier decreases, money supply also decreases. But if they are keeping in deposits, then money multiplier increases and money supply also increases. Akkada ade maatladachon nana. If many people decide to keep more money in their pockets and less money in banks, then currency ratio increases. That increases, nana. Currency ratio increases. But demand deposits undergo multiple expansions. We are talking about multiplier here. Whereas currency does not lead to any sort of multiplication. If you are keeping that money with banks, then only there is possibility of money multiplier. Money multiplier anduke manam credit multiplier or deposit multiplier ani antam. Because when money is with banks, then only there is possibility of multiplication. If you are holding it in your pocket, there is no possibility of any multiplication. అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. డిపాజిట్స్లో కూడా మళ్ళీ ఏ డిపాజిట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, నాట్ రాదర్ దాన్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్. Because when it comes to demand deposits, we can withdraw it at any point of time, right? So there is no guarantee that there will be multiplication. But if you are keeping it in fixed deposits now, there is a guarantee that money will be held up with banks for so and so time period. So there is every possibility that there will be more multiplier than compared to demand deposit. Demand deposit తో కంపేర్ చేస్తే టర్మ్ డిపాజిట్స్ లో మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే మాట్లాడుతున్నాడు. కింద ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు, అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. ఎం ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ డి ఇచ్చాడు. అలాగే హెచ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ హై పవర్. ఎం అంటే ఏంటి, మనీ సప్లై అంటే ఏంటి, కరెన్సీ ప్లస్ క్యాపిటల్ డి ఇచ్చాడు. కరెన్సీ డిపాజిట్ ఇచ్చాడు. హెచ్ అంటే హై పవర్డ్ మనీ అంటే ఏంటన్నా, కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అని వచ్చేసి దాన్నే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా వచ్చాడు నాన్న. ఇక్కడ ఈసీకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది. దిస్ ఇస్ స్మాల్ సి, దిస్ వన్ ఇస్ బిగ్ సి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి చూడండి ఒకసారి, కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ఈక్వల్ టు స్మాల్ సి ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ సి బై డి. క్యాపిటల్ సిని ఎలా రాయొచ్చు మనం, స్మాల్ సి ఇంటూ డి అని రాయచ్చలేదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అంటే రిజర్వ్ రేషియో అంటే స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ బై డి. దీని ఎలా రాస్తున్నాడు, క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ డి. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మొత్తం చేసుకుంటా వస్తున్నాడు నాన్న. సో మనీ మల్టిప్లైర్ బేసికలీ ఫార్ములా ఏంట్రా అంటే 1+c బై r+c. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫార్ములా. మీకు రిజర్వ్ రేషియోస్ కరెక్ట్ నాన్న, లేకపోతే ఇలా ఇచ్చినా చేయొచ్చు. డిపెండింగ్ ఆన్ ది డేటా వీ విల్ డూ ఇట్. ఇఫ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కీపింగ్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్, దెన్ ఫార్ములా విల్ చేంజ్ 1/c ప్లస్ r+e+c. అర్థమైందా లేదా? అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఈ డేటా ఇచ్చేలాడు, మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఉన్నాయి, ఈ డేటా ఇవ్వాలి. కరెన్సీ క్యాపిటల్ సి ఈక్వల్ టు దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెన్సీ, డిపాజిట్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. కరెన్సీ కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో సి ఈక్వల్ టు సి బై డి ఇవ్వాలాడు ఎగ్జామ్లో. ఇస్తేనే మీరు ఫార్ములా యూజ్ చేయగలరు. ఓకే. అండ్ రిజర్వ్ రేషియో అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు రిజర్వ్స్ బై డిపాజిట్. రిజర్వ్ రేషియో అంటే వచ్చిన డిపాజిట్స్లో మొత్తం రిజర్వ్స్ ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నావు. కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అంటే వచ్చిన అమౌంట్లో కరెన్సీ ఎంతగా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు, డిపాజిట్స్ ఎంతగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, అది మాట్లాడుతాం. సో హెచ్ అంటే హై పవర్డ్ మనీ. సో ఇఫ్ ఎంటైర్ డేటా ఇస్ గివెన్, దెన్ యూ విల్ యూస్ దిస్ ఫార్ములా నాన్న.
మనకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి. సో ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ అంటే ఏం చెప్పాను బేసికల్లీ మనం, if banks are maintaining resource more than required resource. So total resource ante excess is nothing but total resource minus required resource. So if banks are maintaining resource more than required resource, it is called as excess reserve. Why banks maintain excess reserves? See, before banks did not give much importance to excess reserves. But because of certain events in an economy, banks started giving more importance to excess reserves. And moreover, these excess reserves are maintained in the form of SLR, not in CRR. Because CRR is to be maintained with RBI. So, akkada excess pettukunnadu tirigi ravu malli. But SLR will be maintained with banks itself. Mana daggara untundi kabatti enta ekku kavalante anta ekku manam maintain cheyochu. Enduku sir? If all of a sudden people started withdrawing money from banks, then money with banks will decrease. The entire banking system will get affected. So in order to overcome such kind of situation, banks, what they will do, they will maintain excess reserves. So if people started withdrawing money, banks cannot ask them to stop withdrawing. వాళ్ళ money వాళ్ళు withdraw చేసుకోవచ్చు. మరి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అడ్వర్స్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. In order to overcome them, what banks will do, whatever the excess reserves they have maintained, they will use it, that excess reserves, to again give it as loans. Loans ఇస్తే మళ్ళీ డిపాజిట్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ బ్యాంకింగ్ డిమానిటైజేషన్లో జరిగింది అదే. When everyone started withdrawing money from banks, suddenly banks started facing funds crunch. So what these banks did, they dipped into their excess reserves. Whatever the excess reserves they started maintaining, they started using those excess reserves to again give loans and accept as deposits. So malli ilaga banking system ani set right ayindi. So excess reserve enta maintain cheyali, it depends on cost and benefit cost and benefit. If see, banks what they do, they not only lend money but they also invest in companies. Idea unda leda? They also invest in companies. And when they will invest, when actual rate of interest is higher than expected rate or less than that? When actual rate of actual interest is higher than expected rate. Okay, so if actual rate is higher than expected rate, then excess reserves will come down and this investment will increase. But if actual interest rate is less than expected rate, then banks will not invest in it. They will keep it as excess reserves. Okay, they will keep it as excess resource, that is one thing. And another thing I have already explained to you, if banks face with some sort of problems, that is when people start withdrawing more and more money, banks will face the problem of lack of funds. So in order to overcome such kind of funds, then also they will use excess resource. Akkada they ichadu cost and benefits of holding excess resource. If opportunity cost is too high, they will not hold it as excess reserve. Opportunity cost too high ante enti, they are losing more and more interest. If banks are losing more rate of interest, instead of keeping it as excess reserve, they will invest in some sort of company. At least interest anna vastundi. Ala cheppakunda nenu em cheppanu, if actual rate of interest is higher than expected, instead of keeping it as excess reserves, mana individual point of view la maatladutunnana. Ida chusam kada, bonds lo eppudu invest chestam mano, actual interest rate is higher than expected. If you do not invest in bonds, what will happen? We will lose interest rate. Same happens to banks also. If you are keeping it as excess reserves, we are not going to get anything. But when actual rate of interest is higher than expected, it is better to invest in those bonds or in those assets, and at least banks will get some sort of interest. So cost to benefit దాని గురించి మాట్లాడతారు. Benefit అంటే ఏంటి సార్? When people start withdrawing more and more funds, there is no need to worry for banks because they have excess reserves. They can use these excess reserves to again give loans and set right the banking system. Okay, so దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు మీకు? ఇది ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. మనీ మల్టిప్లయర్, క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ ఆల్ మీన్ ద సేమ్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ money markets, multiplier is only possible because of banking system. సో రిజర్వ్స్కి మల్టిప్లయర్కి ఏ రిలేషన్షిప్? ఈ ఫార్ములా ఎక్కడో చూసాం మనం. మనీ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by రిజర్వ్ రేషియో. హయ్యర్ ది రిజర్వ్స్, లోవర్ ద మల్టిప్లయర్. అది మనీ మల్టిప్లయర్ అనొచ్చు ఆర్ క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ కూడా అనొచ్చు. డిపాజిట్ మల్టిప్లయర్ కూడా వస్తాం, బట్ దర్ ఇస్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ అండ్ డిపాజిట్ మల్టిప్లయర్. దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ బుక్స్, యూ కెన్ గో త్రూ దట్. డిఫరెన్స్ ఏంట్రా అంటే, ఆన్ చేసిన మనీ మొత్తం డిపాజిట్ చేయం కదా, కొంత అమౌంట్ మనం సేవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి డిపాజిట్ మల్టిప్లయర్, క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ సేమ్ ఉండాలి, రూల్ ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్స్ బ్యాంక్ హ్యాస్ గివెన్ మీ some amount of loan, there is no guarantee that I will deposit the entire amount with the bank again. బ్యాంక్ నాకు 90,000, బ్యాంక్ నాకు 9 lakhs లోన్ ఇచ్చింది. 9 lakhs బట్టి నేను మళ్ళీ అసెట్ కొనాలి రూల్ ఏమీ లేదు. 9 lakhsలో 7 lakhs చెక్ ఇచ్చేసి 2 lakhs నా దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు కదా. సో 7 lakhs మళ్ళీ బ్యాంక్ దగ్గరికి డిపాజిట్గా వెళ్తుంది. అంటే డిపాజిట్ మల్టిప్లయర్, క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ రెండు సేమ్ కాదు. ఎందుకు? ఇక్కడ నాకు సేవింగ్స్ ఉంటున్నాయి. సేవింగ్స్ లేకపోతే రెండు ఒకటే అవుతాయి నాన్న. అర్థమైందా లేదా?
Whatever the money I am receiving, I am not a bank, I am an individual, I am receiving some sort of loan from the bank. If I use the entire amount to purchase goods, again the same amount of money will go to the banks as deposit. Then deposit multiplier and credit multiplier will one and the same. But most of the time what will happen, Anna, whatever the money I have taken from banks, I will not use the entire money to purchase goods. Out of that, some amount will be kept as savings. Or ఎంత అమౌంట్ పక్కన పెట్టుకుంటా. 9 lakhs తీసుకున్నాను, 7 lakhs పెట్టి అసెట్ కొంటాను. ఆ 7 lakhs మళ్ళీ డిపాజిట్ బ్యాంక్ వెళ్తాను. 2 lakhs ఏంటి సార్ నా దగ్గరే ఉండిపోతుంది. సో డిపాజిట్ మల్టిప్లయర్, క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ ఒకటి అంటాం కరెక్ట్ కాదు. వెన్ ఇండివిజువల్ ఈ సేవింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మనీ. మీకు 2-3 lines చెప్తారు అక్కడ క్వశ్చన్లో. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ థియరీ పార్ట్ నాన్న. ఓకే, లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు 3 marks అడిగా అని చెప్పా. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అది. ఇప్పుడు ఈజీగానే ఉంటుంది, ఎగ్జామ్లో చూడాలి అది. సో M is, he's asking us to calculate M, nana. Velocity is given, price is given, transaction is given. And he has not mentioned any method or any theory. So you should be able to recollect, nana, about which theory he's talking about. So MV equal to PT అని ఆలోచన రావాలి. మనకు ఆ టైంలో ఆలోచనలు వస్తాయిరా అంటే MP equal to VT. సో M equal to VT by P వేసేస్తాం. ఎస్, వీ హ్యావ్ గాట్ 3 marks. కరెక్ట్ కాదు నాన్న. MV equal to PT. సో ఈ లాస్ట్ టైం 3 marks అడిగాడు, ఇదే సేమ్ ఇలాంటిదే. నెక్స్ట్ నాన్న రిజర్వ్ మనీ ఇచ్చారు. రిజర్వ్ మనీ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ నాన్న. కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్, బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్ విత్ RBI, అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ RBI. ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. రిమైన్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ డూ నాన్న. M1, M2, M3, M4, NM1, NM2, NM3 ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ చూసి చేసేయటమే. ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ వరీడ్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ నాన్న. ఐఎమ్ వరీడ్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. సో సీ ద క్వశ్చన్ అన్న, క్యాలిక్యులేట్ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్. సో M1లో అదే ఫస్ట్ పాయింట్, అలాగే NM1లో కూడా అదే ఫస్ట్ పాయింట్ అన్న, కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్? డేటా ఇస్ గివెన్ దే. నోట్స్ ఇన్ సర్క్యులేషన్, సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ రూపీ కాయిన్స్, సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ కాయిన్స్, క్యాష్ అండ్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ నాన్న? A + B + C - D. బ్యాంక్ దగ్గర మనీ ఉందంటే మన చేతులు లేనట్టే కదా, అది మైనస్ చెయ్యాలి. నోట్స్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఇది దీనిలో వచ్చేస్తుంది. పబ్లిక్ చేతులు లేదు కదా నాన్న. బ్యాంక్, పబ్లిక్ అండ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ 2 different థింగ్స్. డెఫినేషన్స్లో వచ్చింది మనకి. పబ్లిక్, గవర్నమెంట్, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్, ఆల్ 3 ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్. ఓకే నాన్న. సో కింద స్పెసిఫిక్గా క్యాష్ అండ్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ క్యాష్, అది నోట్స్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని మనం మైనస్ చేయాలి. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీని బేస్ మీద మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఏ న్యూ థింగ్ నాన్న దట్ వీ ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ. థిరీలో ఎక్కడ మనకి లేదు. థిరీలో ఉంది కానీ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ థిరీ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ నాన్న. సో కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ మీన్స్ నోట్స్ ఇన్ సర్క్యులేషన్, సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ రూపీ కాయిన్స్, సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ కాయిన్స్ మైనస్ క్యాష్ ఆన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్స్. Again we have one more thing nana, one more question. This question also, question number 6. He is asking us to calculate M2. What is the formula for M2? M1 plus post office savings deposits, right? M1 formula. Again we have to calculate M1. M1 means currency with public, demand deposits with banks and other deposits of RBI. If you look at the problem nana, currency with public is not given directly. So again we have to use the above formula that we have used earlier nana. So let us see the formula directly. So M2 ante M1 plus post office savings bank deposit. Now we have calculated M1. M1 means currency with public. Currency with public is not given directly. So again notes in circulation, circulation of rupee coins, circulation of small coins minus. ఇక్కడ చూడండి, look at the formula Anna. He has given some new terminology. He has used some new terminology. Generally when it comes to M1, currency with public, demand deposits with banks and other deposits with RBI. It is nothing but if you sum up these two, you will get this one. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే చేసేసుకోవచ్చు, provided you are thorough with formula. And there are some corrections when it comes to problem number 11. I hope you have corrected in your material nana. Formulas adu tappichadu. Okay, so there is no need to explain that one also. So that is about money markets. Next, monetary policy. Let us try to complete monetary policy in 30 minutes nana. అయిపోతుంది. CRR SLR గా రేపు దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయదు నాన్న. లాస్ట్ టైం హీ డిడ్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఆల్ ద 15 marks were asked from money markets.
సో దాని నుంచి రావని కాదు, అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ 8 to 9 marks from money markets. And balance 5 to 6 marks you can easily score from this chapter, because you people have an idea what is CRR, what is SLR, what is repo, what is reverse repo. You will learn some new things, that is LAF and MSF. LAF ante enti, MSF and some other new things like transmission mechanism. How changes in money affects other variables in an economy. When money is affected, how employment and output will be affected. That is called as monetary transmission mechanism. చూడండి నన్ను ఒకసారి, జనరల్గా ఈ చాప్టర్ నుంచి 3 to 5 marks అడుగుతున్నాడు. లాస్ట్ అటెంప్ట్లో 0. సో ఆడ్ మ్యాన్ అది వేగ్ ఒకేషన్ కాబట్టి లెట్ us ignore it. జనరలీ వీఆర్ గెట్టింగ్ 3 to 5 marks నాన్న. సో ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. And it is justified to ask more number of marks from money market because it's a very lengthy chapter. It has 3 parts: introduction, demand for money, money supply. Okay, so compared to monetary policy, it is a bit lengthy chapter, so it is justificable that he is asking more number of marks from that chapter. జనరల్గా 8 to 9 marks అక్కడ నుంచి, 5 marks ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో ఆల్టుగెదర్ 13 marks మనకి సెట్ అయిపోతాయి. 10 to 13 marks సెట్. అక్కడ 8 marks అయితే ఇక్కడ 5 marks, అక్కడ 9 marks అయితే ఇక్కడ 3 marks అలా అడుగుతున్నాను. 12 to 13 marks వచ్చేస్తున్నాయి మనకి. రైట్, చూడండి. సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇచ్చాడు, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు గో త్రూ దోస్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో మానిటరీ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏముంటాయి? వీ హ్యావ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ. ఇంపార్టెంట్ నానా, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ టు గెట్ అన్ ఆన్సర్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దట్ సెక్షన్. మానిటరీ ట్రాన్స్మిషన్స్, బిజినెస్ సైకిల్స్ ఐడియా ఉందా మీకు? సో వెన్ there is no need to have knowledge about business cycles, Nana. I hope you know how economic variables get affected and how the effect get transmitted from one variable to another variable. When income increases, demand. When demand increases, prices, profits, investment, production, employment, ila effects maatladtam. So when RBI through its monetary policy is making some sort of changes in interest rate or any of the variables, how it is affecting other variables in the economy, especially employment and production, output and employment, ela affect chestundo chustam. Next, in order to carry out these changes, it needs certain instruments, tools kavali. In order to make any changes in the economy, every institution needs certain instruments. So what are the instruments available with RBI? Repo, reverse repo, CRR, SLR, bank rate, MSF, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం 1 by 1 చూస్తాము. సో చూడడానికి కింద ఇచ్చాడు, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇచ్చాడు. You can go through these objectives on your own. Especially when it comes to developing countries like India, we focus on some specific objectives. And do remember one thing, Nana, when it comes to objectives of RBI and objectives of government, almost both are one and the same. Because government alone cannot achieve anything and RBI alone cannot achieve anything. Both have to work together in order to achieve anything. So when both these institutions have to work together, almost all the objectives of both the organizations will be one and the same. వాడికి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయితే వీడికి కూడా ఎకనామిక్ గ్రోత్, వాడికి కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే వీడికి కూడా కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఫిజికల్ పాలసీలో మీకు ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పాలసీ వస్తాయో, ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ అయ్యే ఉంటాయి, కంపాటబుల్గా ఉంటాయి నాన్న. సో ఇక్కడ అదే మాట్లాడుతున్నాము. సో ఆబ్జెక్టివ్స్ క్వశ్చన్ అది చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న, monetary transmission mechanism. So what do you mean by monetary transmission mechanism? The process or channel through which changes in monetary aggregates. What do you mean by monetary aggregates? Money. So when there is change in money, how it affects production and prices. That means other variables. When there is change in money, how it affects other variables. That is called as monetary transmission mechanism. That means how the effect is getting transmitted from one variable to another variable. So we have come up with 4 or 5 different mechanisms. First one is interest rate channel, second one is exchange rate channel, third one quantum channel, nothing but money supply and credit. Fourth one is asset price channel, fifth one is expectations channel. 1 by 1 చూద్దాం మనం. First interest rate channel అంటే ఏంటి చూడండి ఒకసారి. So this one is given by Keynes, Nana. So Keynes, what he said, Nana, contractionary monetary policy. So what do you mean by contractionary monetary policy? See, remember one thing. When it comes to business cycles, we have 2 major phases. What are those? Expansion and in expansion phase, all the variables will be increasing. So government wants to reduce them, Nana, to maintain stability. In contraction phase, all the variables will be following. So government wants to increase. So maintain stability. పెరుగుతుంటే తగ్గిదని ట్రై చేస్తుంది, తగ్గుతుంటే పెంచడానికి, maintain stability. So in expansion phase, we take contractionary policy. In contraction phase, we take expansionary policy. Same thing is applied in fiscal policy also.
But in fiscal policy, government has different set of instruments. When it comes to monetary policy, RBI has different set of instruments. The major instrument that is available with RBI is interest rate. So in case of expansion, RBI increases interest rates because already people are suffering from inflation because people have more amount of money. Because they have more amount of money, they are demanding more goods. Because of demand, increase in demand is greater than supply, prices are increasing. Money peradam molangane kada. So in such a situation, if RBI reduces interest rates, inflation will further increase. In order to control inflation, what RBI will do? It will increase the interest rate. Because when interest rate increases, borrowings. When interest rate on loans increases, borrowings. When borrowings decreases, income of people decreases. EMI facilities, all those things will get hampered and they will get decreased. When these things happen, automatic demand decreases, prices also decreases, and inflation can be controlled to a certain extent. So we are talking about contractionary monetary policy. So interest rate will increase. Okay, in consumer point of view, producer point of view, alane untundi. Okay, in expansion phase, producer wants to increase production, so he will increase the burden of factors of production, which are very, very scarce. So automatically, price of factors of production will increase, cost of production increase, and we will suffer from cost to push inflation. So inflation suffer out no. So what RBI is doing? It is increasing the interest rate. When RBI increases the interest rate, borrowings of companies also decreases, investment decreases, production decreases, demand for factors of production decreases, cost of production decreases. When demand for factors of production decreases, price of factors of production decreases, cost of production decreases. Prices ni ila control chesta. That is contractionary monetary policy. Quite opposite will happen in expansionary monetary policy. The expansionary monetary policy is taken in which phase? Very good. Contraction phase. In contraction phase, the objective of the government and RBI is to increase the income. That's why in contraction phase, RBI takes expansionary monetary policy, whereby the interest rate will be low. When interest rate is low, people will borrow more and more money from the banks. Income increases, demand increases, production also increases. In this way, RBI will try to revive the economy. This is interest rate. So choose interest rate మూలంగా production effect అవుతుందా లేదా? Demand effect on that is called as transmission mechanism. Okay, Nana. Next one is exchange rate channel. One of the main objectives of RBI is to maintain exchange rate stability. We all know what is exchange rate. Exchange is nothing but conversion of one currency into another currency. There should be stability in this regard. Do remember one thing. If an economy has to develop properly, there should be stability in every aspect. ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో స్టెబిలిటీ ఉండాలి. ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రైసెస్ స్టేబుల్గా ఉండాలి, ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా స్టేబుల్గా ఉండాలి, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కూడా స్టేబుల్గా ఉండాలి, డెవలప్మెంట్ కూడా స్టేబుల్గా ఉండాలి. అన్నీ స్టేబుల్గా ఉండాలి. అప్పుడే మనకి ఎకానమీ ర్యాపిడ్గా డెవలప్ అవుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ ది కీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ RBI when it comes to developing economies like India is maintaining exchange rate stability. So how these fluctuations in exchange rate affect production, employment, other things? See, exchange rate when value of a currency is defined by market conditions, we use the terms appreciation and depreciation. If value of currency is defined by the government, we use the terms devaluation and revaluation. Idea unda leda nana? Okay, nana. So we are talking about appreciation, depreciation. That means exchange rate is determined by the market. So when there is depreciation of rupee, exports of India increases, imports of India decreases. When there is depreciation of rupee, how it is possible, sir? It becomes cheaper to produce in India rather than producing in USA. So India lo production increase avutundi, exports kuda perugutayi. So exchange rate depreciate avadam moolanga India lo production perigindha leda? When production increases, employment also increases. I hope you got the clarity, Nana. And opposite happens in case of appreciation. Sir, what is depreciation of rupee? $1 equal to 100 rupees to $1 equal to 200 rupees. When the value of rupee decreases, we need to pay more. That is depreciation. Appreciation means quite opposite to it. $1 equal to 200 rupees. From that we will move to $1 equal to 100 rupees. Since the value of rupee increased, we are paying less. So in case of appreciation of rupee, exports become expensive, imports become cheaper. So when imports become cheaper compared to domestic made goods,
we demand more and more imported goods. When we demand more and more imported goods, demand for domestic goods decreases. When demand for domestic goods decreases, domestic production. So because of appreciation of rupee, domestic production decreases, unemployment increases. Because of depreciation of rupee, exports increases. That means domestic production increases, employment increases. ఈ విధంగా మాట్లాడతాము. Am I clear, Nana? Next, credit channel. See, if companies have easy access to credit, they borrow more from banks, they invest more, production increases, employment also increases. And it may lead to inflation also. But if companies have less access to credit, then automatically borrowings will decrease. I'm explaining another way, Nana. If banks have more money, they will lend more money. Borrowings increases, investment increases, production also increases. But if banks have less money, their lending increases or decreases? Decreases. Borrowings decreases, production decreases, unemployment increases. So RBI, with the help of certain tools, it will try to control the amount of money available with the banks. If it wants to reduce the amount of money available with the banks, Nana, it will go for open market operations. One of the tools available with the banks. What is meant by open market operations? If RBI wants to reduce money with banks, RBI will sell government securities to banks. So when banks buy government securities from RBI, securities will move from RBI to banks and money will move from banks to RBI. Automatically money with banks decreases, lending capacity decreases, and so on, Nana. But if RBI wants to increase money with banks, whatever the government securities has sold to banks, now it will purchase it from banks. So when RBI is purchasing government securities from banks, securities will move from banks to RBI and money will move from RBI to banks. Arthamainda leda? Okay, Nana. So this is about credit channel. Next, balance sheet channel. The balance sheet channel means here interest. We're talking about interest rate, Nana. Here we're talking about interest rate. How interest burden or interest rate affects a company both in short term as well as in long term. See, no bank is going to offer you loans without collateral. If you want to take loans from the banks, you have to take collateral you have to keep something as collateral. So if you have taken more loans from banks, immediate effect, no matter how much amount of profits you may earn, most of those profits will be used to repay the loan. So you don't have sufficient amount of funds to make investment. That is the immediate effect that you are going to face. Ardhamainda leda nana? If you have taken more loans from banks, your interest burden will be very, very high. Your EMI will be very, very high. So it does not matter how much amount of profits you earn. Most of that profit will be used to repay that debt. That means you do not have sufficient amount of funds to make a new investment. So nee business anedi effect avutundi. You are unable to expand your business. That is the immediate impact. Long-term impact ends, sir. When you have taken more loans from the banks, that means most of the assets of the company are kept as collateral. Then no new investor will be willing to invest in a company because most of the assets are tied with some other lender. So mundu unna loans ni nu teerchu tarvata nenu kottaga invest chestanu. So long term kuda evaru vachi invest cheyaru. So short term నీ దగ్గర ఫండ్స్ ఉండట్లేదు, లాంగ్ టర్మ్ కొత్తగా ఇన్వెస్టర్ వచ్చి ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు. అంతే కదా నాన్న. మనం ఇప్పుడు క్రెడిట్ వర్తినెస్ ఆఫ్ ది పర్సన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్స్ హీ హ్యాస్ టేకెన్. అండ్ ఇఫ్ హీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్స్, no person will be willing to offer him a new loan. They want to wait. First let us see whether he is able to repay the existing loans or not. అంటే వాడొచ్చి ఇమీడియట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయడు. అంటే నీకు ఫండ్స్ తగ్గినట్ట కాదా నాన్న? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఛానల్. ఇక్కడ అదే ఇచ్చాడు నాన్న మీకు. డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. క్యాపిటలైజ్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది అంటున్నాడు అది. సో డెట్ బర్డెన్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక బ్యాలెన్స్ షీట్ వాల్యూ కూడా తగ్గుతుంది, అసెట్స్ వాల్యూ కూడా. That is the next standard asset pricing model. Here we are going to compare equity shares and bonds. Equity shares and bonds. Okay, that is called as standard asset price model. See what he is saying. When the interest rate of bonds increases, when interest rates of bonds increases, investors wants to invest in bonds, not in equity. Not in equity. Am I clear, Nana? I'm comparing bonds and equity, debt instrument and equity.
If interest rate on bonds increases, investors wants to invest in bonds, not in equity. That means demand for equity decreases. Market price of equity, that means wealth of existing shareholders decreases. When their wealth increases, demand decreases, production decreases, investment, all those things also decreases. From that point of view, we're discussing now. స్టాక్ మార్కెట్ కొలాప్స్ అవగానే అదాని వాళ్ళకి ఇన్ని క్రోస్ లాస్ అంటే ఏంటి, అక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది షేర్ కొలాప్స్ అయింది. ఓకే, సో when the wealth of a person decreases, automatically it affects his consumption in an adverse way. Demand decreases, production decreases, employment also decreases. But if investors show more interest in investing in equity, automatic demand for equity increases, market price of shares increases, wealth of existing shareholders, production demand increases, production increases, employment also. These are nothing but monetary transmission mechanism. అర్థమైంది అనుకుంటా. దీని తర్వాత we talk about expectation channel ఉందన్న. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఛానల్ ఏంట్రా, జస్ట్ లైక్ డిమాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ గురించి అలా మాట్లాడితే కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రా అంటే, చేంజెస్ ఇన్ మానిటరీ పాలసీ మే హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అబౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఆన్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్. See, if people are expecting that RBI is going to reduce interest rate in coming days, interest rate on loans in coming days, obviously demand will increase, production increases, employment also increases. But if they are expecting that RBI is going to increase the interest rate, then they will hesitate from taking new loans. When loans decreases, income decreases, demand decreases, production also decreases. So changes in demand, production, employment also depends on expectations of people. If they are expecting in a positive way, Nana, then all these variables will increase. But if they are expecting in a negative way, for example, positive way means reducing fall in interest rate on loans. Negative way means rise in interest rate on loans. So these two the expectations of interest rate fluctuations may also affect the changes in production and employment. Okay, so expectation channel ante adi. దీని తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు నాన్న, ఆపరేటింగ్ టార్గెట్, ఇమీడియట్ టార్గెట్, పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాడు. సో ఆపరేటింగ్ టార్గెట్ అంటే ఏంటి నాన్న, విచ్ ద ఆర్బీఐ కెన్ కంట్రోల్ డైరెక్ట్లీ. RBI can control interest rates directly, amount of money in an economy directly. That is called as operating target. And with the help of operating target, whatever the variables the RBI is able to influence, those are called as intermediate targets. Interest rate affect cheyadam moolanga production affect avutunda leda. So production becomes an intermediate target, interest rate becomes an operating target. So in order to make any sort of changes in any type of variables, RBI needs instruments. Those we discuss in policy instruments. So what are those instruments available with the RBI? These instruments can be divided into two types. One is direct instrument and the one is indirect instrument. Direct instrument lo em vastayi, CRR, SLR. CRR stands for cash reserve ratio. So out of the total net deposits during the day, certain amount is to be kept as cash with RBI or with bank? With RBI. So itself in the form of cash, nana. SLR stands for statutory liquidity. That means out of total net deposits, nana, certain amount is to be kept in the form of liquid assets. These liquid assets can be of three types: cash, gold, or government securities. Nothing but unencumbered securities antam. Securities which are debt free. వస్తుంది అక్కడ చెప్తాను నేను మళ్ళీ. Unencumbered securities అంటే securities, debt free securities. That means these securities are not kept as collateral somewhere else. ఒక్కసారి ఒక సెక్యూరిటీ కొలాటరల్ పెట్టిన తర్వాత దాన్ని నేను ఎస్ఎల్ఆర్ కింద పెడతా అంటే కుదరదు. Whatever the securities you want to keep it under SLR, nana, they should be debt free. They should not be tied to any sort of debt. వాటినే మనం unencumbered securities అంటాము. వస్తుంది మనకి CRR, SLR, direct credit or nothing but credit to priority sectors. See, Indian government has identified, or Niti Aayog has identified, three sectors where every government has to focus, nana, for a country like India to develop rapidly. Those are agriculture, exports and MSME. India, we have several sectors. But for a country like India to develop rapidly, we need to focus on three sectors or mostly. What are those sectors? Agriculture, exports and MSME. If these three sectors grow rapidly, then obviously India can grow rapidly. So these three sectors are called as priority sectors. And government will ask RBI to make sure that all banks are giving equal amount or sufficient amount of loans to these three sectors. అది కూడా డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కింద వస్తుంది. దాన్ని మనం ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ అంటాం. So RBI will straight away pass a directive to all the banks. RBI will straight away pass a directive to all the banks. Directive means the banks have to follow.
Out of 100 rupees, 10 rupees are to be given as loans to any of these three sectors. ఎవరికి ఇస్తావు నీకు నీకు నీ ఇష్టం నాన్న, బట్ 10 రూపీస్ మాత్రం ఈ మూవిట్లో ఎవరో ఒకరికి ఇవ్వాల్సిందే. అది కూడా డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్, అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. Sometimes central bank on its own can affect the interest rate. Basically, interest rate depends on the market conditions, Nana. But irrespective of market conditions, RBI can fix interest rates. Irrespective of market conditions, RBI can fix interest rates. And inflation, deflation, sambandham lekunda interest rates kuda fix cheyochu. So interest rate is directly controlled by RBI. These are the direct instruments. Next, Nana, indirect instruments enti? Repos. Standing facility ante MSF, Nana, marginal standing facility. Okay, open market operation. Open market already chusam kada nana. If the RBI wants to reduce money with the banks, it will sell securities. If we want to increase money with the banks, it will purchase these securities. So that is open market operation. Next, market based discount window ante basically we are talking about bank rate. Bank rate గురించి మాట్లాడుతున్నాం అక్కడ. Okay, so వీటి గురించి మాట్లాడితే we can close this chapter now. చూడండి ఒకసారి. So CRR, we all know what is CRR. Data మొత్తం ఇచ్చాడు. I think there is no need to explain it nana. CRR stands for cash reserve ratio. So till 31st March 2007, whatever the amount of money, banks used to keep it as CRR with RBI. RBI used to pay interest on that amount of money, Nana. But after 31st March 2007, banks stopped paying any sort of interest on CRR. అంత ముందు అప్పటి వరకు ఇచ్చే 31st March 2007 ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇవ్వట్లేదు. As of 20th September 2020, the present CRR is 3%, Nana. So where this CRR is to be maintained, with bank or with RBI? In which form, Nana? Cash only. So okay na. So reserve ratio chusam kada nana. So ఇక్కడ కింద చూడండి, CRR acts as an important quantitative tool aiding in liquidity management. Liquidity means amount of money, Nana. So if RBI wants to increase the amount of money in an economy, it will reduce the CRR. If RBI wants to increase the amount of money in economy, if RBI wants to reduce the amount of money in an economy, it will increase the CRR. If RBI wants to increase the amount of money in an economy, to reduce the CRR. So RBI reduces CRR to expand credit. When credit and this basically happens when Nana, in case of recession. In expansion phase, RBI increases CRR. In contraction phase, RBI decreases the CRR. Because when CRR increases, lending capacity of banks decreases, borrowings decreases, income decreases, inflation can be controlled to a certain extent. So expansion phase of CRR పెంచుతుంది, contraction phase of CRR తగ్గిస్తుంది. In contraction phase, the objective of the government is to encourage more and more people to take loans. So in order for banks to offer more loans, banks should have more amount of money. So in contraction phase, what RBI will do, it will reduce the CRR. When RBI reduces CRR, banks have more amount of money with them. So when banks have more amount of money with them, they will lend more amount of money to people. Borrowings increases, income increases, demand increases, production also increases. So expansion, contraction. Income eppudu penchali? Expansion lona, contraction lona? In which phase of business cycle both government and RBI has to increase the income in the society? In which phase of business cycle both government and RBI had to reduce the income in the society? Expansion phase లో they want to reduce the income. Contraction phase లో they want to increase the income. దానికోసం ఇద్దరు పనిచేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ CRR. నెక్స్ట్ SLR చూడండి నాన్న. SLR అంటే certain percentage of their total demand and time liabilities is to be kept in the form of liquid assets. Liquid assets are nothing but cash, gold or investment in unencumbered. Unencumbered means debt free. That means these securities should not be tied up with any sort of debt. The bank దీని debt కోసం వాడుకొని మళ్ళీ అది SLR కింద పెడతా అంటే కుదరదు. Okay, so treasury bills. So all these securities are, apart from last one, Nana, all these securities are related to government. Last one are some securities which RBI will notify from time to time. NTPC, ONGC, LIC, ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావు, బట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎ స్టేక్ ఇన్ దెమ్ నాన్న. ఇలాంటి సెక్యూరిటీస్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు, బట్ చాలా 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 రేర్. వాట్ ఎవర్ ద సెక్యూరిటీస్ దట్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై డైరెక్ట్లీ బై ద గవర్నమెంట్, ఓన్లీ దోస్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ ఎంకరేజ్ బై RBI టు బి కెప్ట్ అండర్ SLR. ఓకే నాన్న. సో SLR యాజ్ ఆఫ్ 28th September ఎంత ఉందిరా అంటే 18%. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ బ్యాంక్స్ విల్ మెయింటైన్ మోర్ దాన్ 18%. దట్ ఎక్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ excess reserves. సో excess reserves మీకు SLR లోనే కనపడుతుంది కానీ CRR లో ఎక్కడ మనకి కనపడదు. ఓకే,
SLR చూడండి, just like CRR nana. In case of recession, RBI reduces SLR rate. In case of expansion, RBI increases SLR rate. CRR SLR ఒక సేమ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ SLR. నెక్స్ట్, లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ. సో టిల్ 2000 we did not have this liquidity adjustment facility, but from June 2000 onwards we started using this liquidity adjustment facility. The name itself suggests liquidity adjustment facility. If banks are facing any shortage of liquidity or funds, they can borrow from RBI and adjust that shortage of fund. And if banks have excess of funds, even then they can lend to RBI and adjust that excess funds. If banks are facing shortage or excess, they can carry out transaction with RBI and adjust that shortage or excess. దీని మనం ఏమంటాం? లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ. So under LAF we have both repo as well as reverse repo. In case of repo, who is borrowing from whom? Bank is borrowing from RBI. In case of reverse repo, who is borrowing, Nana? RBI is borrowing from banks, or banks are depositing excess funds with RBI. ఇది కొద్దిగా పాష్గా ఉంటుందన్నమాట. అంతా బారో చేస్తుంటే మరి బాగోదు కదా, ఇలా కొద్దిగా మాట మార్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో LAF గురించి మాట్లాడదాం నాన్న. సో బేసికలీ LAF అని ఏంటిదన్న షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇఫ్ బ్యాంక్స్ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ short term liquidity adjustment under, and they can do it under liquidity adjustment facility now. Basically in LAF, banks can borrow money from RBI on overnight basis. Overnight basis means day to day basis. In the same way, they can deposit with RBI on overnight basis, and the maximum amount of time which banks can borrow under LAF is 14 days. అందుకే షార్ట్ టర్మ్ అన్నాం. That's why we are calling it as short term adjustment. So as of now, banks need 5 crores, Nana. So they can borrow it, and banks feel that tomorrow morning they will get 5 crores. But today they need 5 crores, Nana. So for a period of day or so, they will borrow from RBI. So just like when we want to borrow from RBI, we need to keep something as collateral. Just now, like we want to borrow from banks, we need to keep something as collateral with banks, Nana. In the same way, when banks want to borrow from RBI, banks also have to keep something as collateral with RBI. So process akkada change avundu. There will no change in any process, Nana. Only the parties will change. So when I want to borrow from banks, I need to keep something as collateral with banks. Again, I have to pay interest on the principal amount also. In the same way, when banks want to borrow from RBI, again banks have to keep something as collateral, and they too also need to pay interest. In the same way, when RBI borrows from banks, RBI also need to keep collateral with banks, and RBI has to pay interest to the banks. Okay, so rules will be same, parties change అవుతా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, రైట్ రామ్. సో currently RBI provides financial accommodation to commercial banks through repos and reverse repos. Okay, repo కింద ఇచ్చాను. Repo stands for repurchase option. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఎక్కువ ఏం లేదు నాన్న, జస్ట్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోండి. వాట్ ఈస్ రెపో? బ్యాంక్స్ వెన్ దే హ్యావ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్, వెన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఫ్రమ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ నాన్న, దే విల్ బారో ఫ్రమ్ RBI. So just like we borrow from banks, in the same way banks borrow from RBI by keeping some government securities as collateral. And here banks will write an agreement with RBI stating that after day or so, we will pay you the principal and interest and buy back all those securities. నాకు డబ్బులు వస్తుంది కాబట్టి నీ దగ్గర సెక్యూరిటీస్ పెట్టి వెళ్తున్నాను. బట్ ఆఫ్టర్ ఎ డే, టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 day కావచ్చు, 7 days కావచ్చు, మ్యాక్సిమం 14 days. సో 2-3 days తర్వాత ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ వచ్చి ఐ విల్ పే ద ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ టేక్ బ్యాక్ ద గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, హూ ఇస్ పేయింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ నానా? Bank is paying to interest to RBI. So whatever the interest bank is paying to RBI is called as repo rate. Repo rates affect lending rates. If repo rate increases, interest rate on loans also increases. If repo rate decreases, interest rate on loans also decreases. If banks are paying 10% to RBI, banks will charge more than 10% from us. If bank is paying 10%, నేనే 10% పే చేస్తుంటే నీ దగ్గర నుంచి 10% కన్నా ఎక్కువ నేను తీసుకుంటాను.
10% నుంచి 15% అయిందంటే ఇక్కడ 15% నుంచి 20% అవుతుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటి? బ్యాంక్ మార్జిన్. అర్థమైందా లేదా? క్లారిటీ వచ్చిందా నానా? ఓకే, దట్ ఈస్ రెపో. నెక్స్ట్ రివర్స్ రెపోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? సో రెపో ఆఫ్ 3 types. ఇది ఇంపార్టెంట్. రెపో ఆఫ్ 3 types నానా. రెపో ఆన్ సోవరీన్ సెక్యూరిటీస్, repo on corporate debt securities, repo other repos. Sovereign means good nana, government. So banks can borrow from RBI either by keeping government securities as collateral or by keeping corporate debt securities as collateral or some other securities. But RBI will give most importance to government securities, and whatever the interest banks are paying to RBI by keeping these government securities as collateral is called as repo on sovereign securities or policy rate. Inko question on join me akkada. This is the rate which affects all the rates in an economy, whether it's lending rate or deposit rate. Anni affect chestundi. Ela sir? Earlier 2001 nana RBI used to define rate of each repo as well as reverse repo. But after some time, RBI linked reverse repo and bank rate to repo rate. That means if repo rate changes, all the rates auto changes nana. ఇంతకుముందు RBI ఏం చేసిందంటే ఒక్కొక్క రేట్ని సపరేట్గా డిఫైన్ చేసేది. రెపో ఇది, రివర్స్ రెపో ఇది, బ్యాంక్ రేట్ ఇది, ఎంఎస్ఎఫ్ ఇది, సపరేట్ డిఫైన్ చేసేది. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అంటే 2003-04 ఆ టైంకి ఏమైందిరా అంటే బ్యాంక్ లింక్డ్ ఆల్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ టు రెపో రేట్. If repo rate changes, all other rates changes. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది సార్? బ్యాంక్స్ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఏ ఫిక్స్డ్ మార్జిన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద రేట్స్. రెపోకి రివర్స్ రెపోకి ఖచ్చితంగా 2% గ్యాప్ ఉండాలి. అంటే రెపో 4% పెరిగిందిరా అంటే రివర్స్ రెపో ఏంట్రా ఇది 4% పెరుగుతుంది, 2% గ్యాప్ అయితే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెపో ఈజ్ 4%, రెపో ఈజ్ 6%, రివర్స్ రెపో ఈజ్ 2%. గ్యాప్ ఎంత? అది ఫిక్స్డ్గా ఉండాలి. ఇఫ్ రెపో రేట్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 6 to 7, రివర్స్ రెపో రేట్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 2 to 3. మరి సపరేట్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే బ్యాంక్ రేట్ కూడా అంతే, ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ అని కూడా అంతే నాన్న. సో గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కొల్లాటరల్గా పెట్టి బ్యాంక్ ఏదైతే బారో చేస్తుందో అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్ ఇస్ పేయింగ్ అగేన్స్ట్ దీస్ కొల్లాటరల్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలసీ రేట్. అర్థమైందా లేదా? So repo on government securities ante sometimes banks borrow from RBI by keeping government securities as collateral. It means banks have to pay interest along with principal amount. Whatever the interest banks are paying when they have kept government securities as collateral, it is called as repo, but specifically it is called as policy rate. Ikkada ade ichadu chudandi. In India, fixed repo rate quoted for which securities? In a overnight market segment of liquid adjustment facility is considered as policy rate. It is the most important rate nana. Because when policy rate changes, all the rates in an economy changes. అందుకే ఆర్బీఐ దేన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. వేరే సెక్యూరిటీస్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఎంకరేజ్ చేయదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ పాలసీ రేట్. రెపో రేట్ అయిపోయింది. రివర్స్ రెపో రేట్లో హూ ఈస్ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ హూమ్ నానా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నానా, అండర్ రెపో రేట్ funds with banks increases or decreases? Under repo rate, when bank is borrowing from RBI, funds with banks increases. Under reverse repo rate, RBI borrows from bank, right? Or bank is lending money to RBI. So under reverse repo rate, funds with banks decreases. Ardhamainda leda nana? So if more and more banks are going for repo rate, funds with banks increases, lending capacity increases, borrowing also increases. And if more and more banks are going for reverse repo rate, funds with banks decreases, lending capacity akkada mention chesaru. So reverse repo rate lo RBI is borrowing from banks by keeping something as some government securities as collateral. Again here RBI has to pay principal plus interest against that borrowing nana. So whatever the interest RBI is paying to bank is called as reverse repo rate. Both are short term. Ikkada kuda 1 day undachu, 7 days undachu, 14 days undachu. Ardhamainda leda nana? So adi next chundra marginal standing facility. Both repo and reverse repo comes under liquidity adjustment facility. Even after borrowing under liquidity adjustment facility, banks still need some money
they can borrow under marginal standing facility. See, banks are in need of money, so they can borrow under liquidity adjustment facility using repo. But banks still need more money. So they have completed that. They have completed the entire quota given in LAF. Still banks need money, Nana. Then they can use MSF facility. So if banks want to borrow over and above LAF limit, they can use MSF facility. MSF stands for Marginal Standing Facility. మరి ఇక్కడ కూడా కొల్లాటరల్ పెట్టాలా? కొల్లాటరల్ ఈజ్ ఏ కామన్ ఫినామినన్. నో వన్ కెన్ ఎస్కేప్. రెపోస్లో ఎలా అయితే కొల్లాటరల్ పెడుతున్నామో ఇక్కడ కూడా కొల్లాటరల్ పెట్టాలి. డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? దెర్ ఆర్ టూ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్. ఫస్ట్, the interest rate which banks have to pay under MSF is much higher than LAF. నీకు ఫెసిలిటీ ఇచ్చా కానీ ఫ్రీగా ఇవ్వట్లా. అక్కడ నువ్వు 3% పే చేస్తే ఇక్కడ 4.5% పే చేయాలి. 1.5% ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి. అందుకే ఆలోచించుకొని బారో చేయి. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విచ్ బ్యాంక్స్ హ్యావ్ టు పే అండర్ MSF is much higher than LAF. Okay, that is the first difference. Second difference, under LAF, especially repo rates, banks can borrow in multiples of 10 crores. In multiples of 10 crores. But in case of MSF, banks can borrow in multiples of 1 crore. అది ఇచ్చడం ఉంటాం ఇక్కడ 1 crore ఇచ్చుంటాడు చూడండి అక్కడ MSFలో. LAFలో ఇవ్వలేదు నాన్న, నేను చెప్తున్నాను అంతే. రెపోలో 10 crores నాన్న, 10, 20, 15 కోట్లు కుదరదు, అలాగా చిల్లర కుదరదు. 10, 20, 30 multiples of 10 crores in repo. So ఇక్కడ ఏంటి ఇష్యూ? You need 13 crores. You need 13 crores. 10 crores under LAF, 3 crores under MSF. You have no other option. Or else you need to borrow 20 crores. 7 crores మీద ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం కన్నా 3 crores MSFలో తీసుకోవడం బెటర్. ఫస్ట్ LAF విండో ఓపెన్ అవుతుంది 6:30 to 7. After once the LAF window is closed, then MSF window will open 7 to 7:30. Antena nana? So first LAF window open avutundi. Once LAF window is closed, then MSF window will open. Okay, so this is about marginal standing facility. Ardhamainda leda nana? Next question number 19. You people already know nana. What is it? Question number 19. LAF, MSF. And do remember one thing nana, the interest rate band. అంటే వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, వాట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్? మనకి ఫస్ట్ బ్యాంక్ రేట్ వస్తుంది. బ్యాంక్ రేట్, బిలో దట్ వీ హ్యావ్ రెపో రేట్, అండ్ బిలో దట్ వీ హ్యావ్ రివర్స్ రెపో. జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ లోన్స్ ఆర్ మచ్ హయ్యర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ డిపాజిట్స్. రివర్స్ రెపో రేట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు డిపాజిట్ రేట్. రెపో రేట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు లెండింగ్ రేట్. Repo rate is equivalent to lending rate. Reverse repo rate is equivalent to deposit rate. Deposit rates are higher than lending rate, or lending rate is higher than deposit rate. అందుకే repo rate is above reverse repo rate. Repo rate పైన ఏముంది? Bank rate, which is also equivalent to MSF rate. Both means both are linked to one another. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, క్లియర్గా ఇచ్చుంటాడు. ఎక్కడాడు? The Monetary Policy Committee at its meeting on May 22nd, 2020 has decided to reduce the policy repo rate under LAF by 40 basic points to 4% from 4.4 with immediate effect. According to MSF rate and bank rate stand reduced at 4.25%. That means bank rate is 4.25%. Repo rate is 4% and reverse repo rate stands at 3.35%. So highest enti bank rate, lowest enti reverse repo. In between these two we have repo rate nana. Okay, there is no need to fix all the rates. If bank changes one rate, then all rates other change. Endukante all rates are differentiated from one another with a fixed amount. So bank rate ki repo rate ki fixed percentage untundi, repo ki reverse repo kuda fixed percentage. Okadi change cheste migitani kuda automatic ga change avutayi. Am I clear nana? Next, market stabilization scheme. The name itself suggests, in order to maintain stability, sometimes RBI can take help of government. In order to maintain stability in the market, sometimes RBI can take help of the government. How, sir? How is it possible, sir? See, Nana, if there is excess amount of money in an economy, it leads to inflation. Now, the RBI has to reduce the money in an economy so that it can take hold, it can control inflation. I hope you are able to get my point, Nana. Edrasunda? Vasundi?
కంట్రోల్ చేయండి, అవసరం మీది కదా, నాకు వస్తుంది. చల్లగా ఉంది, ఏసీ కట్టేయాలా? పిలవండిరా, కట్టడానికి రెడీగా ఉంటారు. ఇది సారేరి లేరా? ఏంట్రా మా ఉంచాలా ఏసీ? నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చి ఏసీ ఉంచరా అంటే మేమేమైపోవాలి నాన్న పొద్దున్నుంచి. సరే 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 నాన్న, ఇక్కడ మన మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టెబిలైజ్ ద మార్కెట్, సమ్టైమ్స్ ఆర్బీఐ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో ఇన్ వాట్ వే? Even though government is not in need of money, even though government is not in need of money, it will ask government to borrow funds from the market. Government ki bumper offer anamata. Government is not in need of money, nana. It has sufficient amount of funds with it. But unfortunately, there is more amount of money in the economy. So if we ask people to reduce their expenditure, nana, they are not going to listen to me. So I am asking the help of government to borrow funds from market. So what government will do? It will sell it government securities to the public and will borrow funds from the market. Automatically funds in the market decreases, amount of money decreases, inflation can be controlled. This process is called as sterilization. Sterilization means cleaning. The sterilization is a process by which the monetary authority sterilizes the effect of significant foreign capital inflow on domestic liquidity by offloading parts of stock of the government security. Offloading means selling. Offloading means selling. Because of increase in investment, income of people also increased. When income increases, inflation increases. No, government is not in need of money, but it will request government to borrow money from the market. So what government will do now in order to maintain stability? It will borrow from the market by giving government securities, by selling government securities. Automatically money in the market decreases. Under this scheme, Government of India borrows from the RBI additional to its normal borrowing requirements. కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ బారో చేస్తుంది. ఎందుకు? నీ వీడు అడిగాడు కాబట్టి, నాకు దొరికింది ఆపర్చునిటీ. అది గవర్నమెంట్ కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్కెట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్, బట్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ నాన్న. దిస్ ఈస్ మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. నెక్స్ట్, బ్యాంక్ రేట్. Till June 2000, that means before introduction of LAF, bank rate used to play a very important role. Sir, కొద్దిగా ఏసీస్ కట్టేరా, ఆల్టర్నేట్ ఏసీస్ పెట్టండి, మిగతా కట్టండి. సరే చూడండి నాన్న, బ్యాంక్ రేట్ లాస్ట్కి వచ్చేసారా. బ్యాంక్ రేట్ బిఫోర్ introduction of LAF, that is June, before introduction of LAF on June 2000, bank rate used to play in fact, bank rate used to be a policy rate. Whenever there was a change in bank rate, all other rates used to change. But after LAF, bank rate became a dormant rate. So now onwards, as of now, bank rate is used only to define penal interest charges on banks who fail to maintain CRR and SLR. When banks fail to maintain CRR and SLR, RBI imposes penalty on them in the form of interest rate. So what is the amount of penalty that we need to impose? In order to calculate that, we use bank rate, because bank rate is the highest interest rate. Avuna kada nana? It is more than repo rate. దానికోసం ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇంకా పాలసీ రేట్గా దాన్ని మనం యూజ్ చేయట్లేదు. ఫ్రమ్ వెన్? ఫ్రమ్ June 2000 ఆన్వర్డ్స్. అక్కడ క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. Okay, so now bank rate is used only for calculating penalty on default in the maintenance of CRR and SLR. It used to be a policy rate, nana. It used to be a policy rate. Bank rate is also called as discount rate. Bank rate is also called as discount rate, nana. 2 minutes ra nenu compare chestuna both repo as well as bank rate. Just listen to me, nana. In case of repo rate, banks are borrowing from RBI. In case of bank rate also, banks used to borrow from RBI. ఇది ఒకటి past tense, ఒకటి present నానా. As of now, no one is borrowing under bank rate. But రెండు కంపేర్ చేస్తున్నాం. In case of repo rate, banks are borrowing from RBI. In case of bank rate, banks used to borrow from RBI. In both the cases, banks have to keep collateral, nana. In case of repo rate, banks keep government securities as collateral. But in case of bank rate, banks used to keep bills of exchange as collateral. Bills of exchange as collateral. There is a key difference between repo and bank.
రెండిట్లో ఎవరు బారో చేస్తారు? బ్యాంకే. అయితే రెపోలో ఏం పెడుతున్నారు కొలాటరల్గా? Securities, government securities and sovereign securities. But in case of bank rate, banks are keeping bills of exchange. Since banks are keeping bills of exchange as collateral under bank rate is also called as discounting rate. ఎందుకంటే we generally discount bills of exchange. రీడిస్కౌంట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం. రీడిస్కౌంట్ జరుగుతుంది కదా, బ్యాంక్ ఆర్ డిస్కౌంట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ దగ్గర పెడుతున్నాం, రీడిస్కౌంట్ అవుతుంది. డిస్కౌంటింగ్ రేట్ అట్ అంటాం. Repo rates are short term, bank rate is long term. That is the another difference now. Okay, so akkada mana bank rate ne emantam ante discounting or there nothing but discount rate ani kuda pilustamu. Open market operations, I have already explained it to you people nana. If the RBI wants to reduce money in an economy, it will sell government securities. If it wants to increase the money in the economy, it will purchase those government securities. Okay, next, monetary policy framework. Framework contest structure agreement nana. So monetary policy agreement means, see, earlier money used to be controlled by RBI alone, but it lacked transparency and RBI failed to take into consideration opinion of different sectors of the economy. So in order to improve the decision making, that is, in order to improve how much amount of interest is to be charged and how much amount of interest is to be charged under repo and reverse repo, RBI and Government of India came to an understanding and they wanted to establish a separate committee. Because of this nana, it became more transparent. ఇంత ముందు అంత RBI చేసేది, బట్ ఇప్పుడు ఏమందంటే RBI గవర్నమెంట్ ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తే కనుక మనం ఇంకా సొసైటీకి రెలవెంట్గా పాలసీస్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ మీన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ నాన్న. So RBI and Government of India came into agreement and Government of India amended RBI Act 1934 in June 27, 2016 nana. And why it amended nana? To form this committee, that is Monetary Policy Committee. It's basically a memorandum of understanding between Government of India and RBI, where these two institutions work together and define what should be the repo rate, what should be the reverse repo rate nana, what should be the policy rate. దాని గురించి మాట్లాడతారు. And one of the key objectives of this committee is to control inflation, because it is the one thing that is causing a lot of harm to the society. Petrol prices పెరిగిందండి, inflation ega. Oil packet 90 rupees and 215 rupees and inflation ega. At the end of the day, we people are concerned about inflation, because inflation, if there is increase in inflation, cost of living increases and standard of living decreases. On the other hand, savings decreases, investment decreases, production also decreases. Okay, savings బాగా తగ్గిపోతాయి. సో ఎకానమీ అనేది బాగా అడ్వర్స్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో మానిటరీ పాలసీ కమిటీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లేషన్. See, we can't eradicate inflation, but we should able to control that inflation. So they have defined some targets nana. So inflation should not increase beyond 6% and should not fall below 2%. On an average, it should be around 4%. Inflation అనేది 2% తగ్గకూడదు, 6% పెరగకూడదు. On average, it should be around 4%. ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే చూడండి ఈ పాయింట్లో, అక్కడ ఇచ్చింది అదే నాన్న. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ. And when we can say, see, when it is a main objective, then we should be in a position to define whether the monetary policy committee is able to achieve its target or not. Target పెట్టుకుంది, whether it is able to achieve that target or not, అది కూడా మనం డిఫైన్ చేయగలగాలి. So when we will say that monetary policy committee has failed to achieve its target, when inflation is above 6%, when inflation is above 6% for a period of 9 months continuously now. So inflation is more than 6% for a period of 9 months continuously, then we will say that monetary policy committee has failed in meeting its target. And likewise, if inflation is below 2% consecutively for a period of 9 months, 3 quarters or 9 months, then also we will say that monetary policy committee has failed in meeting its target. ikkada ichina chudana. The following factors are notified by the central government as constituting a failure to achieve a inflation target. So when we can say that monetary policy committee has failed in achieving its target, the average inflation is more than upper tolerance level. Upper tolerance level means of the inflation target for any 3 consecutive quarters, nothing but 9 months. And average inflation is less than lower tolerance level. Adi nana. 6% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగిపోతుంది, 2% కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇట్ మీన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. It means there is no production. When there is no production, there is no income.
No employment, no income. When there is no income, there will be no demand, there will be no inflation. So less than 2% ఉండకూడదు, more than 6% కూడా ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ నాన్న, మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు? 6 members ఉంటారు. 3 from RBI, 3 from Government of India. 3 from RBI, 3 from Government of India. So what they will do? The committee is required to meet at least 4 times a year. That means once a quarter. 4 quarters ఏగా మనకి. So every quarter వాళ్ళు మీట్ అవ్వాలి, అండ్ డెసిషన్స్ అడాప్టెడ్ బై ఎంపీసీ ఆర్ పబ్లిష్డ్ ఆఫ్టర్ కంక్లూజన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మీటింగ్ ఆఫ్ ది ఎంపీసీ. ప్రతి ఎంపీసీలో ఏం మీటింగ్ చేశారు, టీ కాఫీ తాగేసి వెళ్ళిపోయారా, ఏమైనా డెసిషన్స్ తీసుకున్నారా అనేది పబ్లిష్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ హ్యావ్ దే మేడ్ ఎనీ చేంజెస్ టు పాలసీ రేట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ నాట్, దట్ షుడ్ ఆల్సో బి మెన్షన్ నాన్న, వీ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్ ఎనీ పాలసీ రేట్, అది కూడా మెన్షన్ చేయాలి. చేంజ్ చేసినా చేయాలి. అదే చెప్పగలుగుతున్నానా, they have to give reasons they have to give reasons why there is inflation and what is going to be the position in coming 18 months. Adi kuda cheppali. As of now, what is the inflation level and what are the reasons for causing this inflation, that they have to mention. And they also need to mention what will be the position in coming future. 6 to 18 months lo etuvanti position untundi, adi kuda mention cheyali. Okay, సో మిగతా పాయింట్స్ అని మీకు తెలుస్తాయి నాన్న. ఈ సిస్టమ్ కమిటీ ఎందుకు తీసుకొచ్చారా అంటే, ద న్యూ సిస్టమ్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు ఇంకాపరేట్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ వ్యూస్. వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ పీపుల్ నాన్న, దే గివ్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ నాన్న. సో 3 from RBI, 3 from Government of India. So Government of India appoint these 3 people from 3 different areas. సో మోర్ ఇంక్లూజివ్నెస్ వచ్చింది మనకు అక్కడ. డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి ఉన్నా అంటే స్పెషలైజ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, రిప్రజెంటేటివ్నెస్, అకౌంటబిలిటీ, విచ్ వాజ్ ల్యాకింగ్ ఎర్లియర్ నాన్న. సో కమిటీ రావటం మూలంగా ఏమందంటే ఎక్కువ కన్సల్టేటివ్ ప్రాసెస్ ఉంది. డెమోక్రసీ కాబట్టి ఓట్ వేస్తారు. అవుట్ ఆఫ్ 6 people ఎవరైతే దేనికైతే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తారో ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మానిటరీ పాలసీ. అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ నాన్న, అది పాండమిక్లో ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకున్నారో చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. పాండమిక్ అంటే వీవర్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్. జనరల్లీ ఆర్బీఐ టేక్స్ ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. సో సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్ తగ్గిస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తుంది, మానిటోరియం డిక్లేర్ చేసింది. RBI has declared, that means there is no need to pay EMIs for a period of 3 months or 4 months. It will not affect your CIBIL score. Moreover, RBI has taken more and more steps towards priority sector lending. It focused more on health sector, MSME sector, exports nana. It started asking banks to provide more and more loans to these sectors so that they can invest more and they can, because in India, industry sector predominantly consists of MSME sector. సో కోవిడ్లో ఎఫెక్ట్ అయింది బాగా వాళ్ళకి ఎక్కువ లోన్స్ ఇవ్వాలి, ఇలాంటి కొన్ని స్టెప్స్ నాన్న. ఆల్టుగెదర్ ఎన్నో ఇక్కడ మనకి పాయింట్స్, ఎనీ 6 యూస్ చేసుకోండి అది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మానిటరీ పాలసీ. నెక్స్ట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఓపెన్ చేయండి నాన్న. సో 50% ఆఫ్ ది సిలబస్ అయిపోయిందా? ఎక్స్చేంజ్ చేయడం నాన్న ఈజీ చాప్టర్ అండ్ 4 to 5 marks రా వెయిటేజ్. అండ్ 4 to 5 marks వెయిటేజ్ ఇది కన్సిస్టెంట్గా వస్తుంది మనకి. 5, 5, 7 and 4 marks. So 4 to 5 marks is the weightage. So what do you mean by exchange rate, Nana? See, we are living in an isolated economy or globalized economy. So globalized economy, definitely there will be exports and imports. So different countries have different currencies, Nana. So when we have different currencies, we should be able to convert from one currency to another currency. So these are the reasons for exchange rate. Now, why we need to convert from one currency to another currency? Because of exports and imports, because of foreign investment. If foreign national wants to invest in India, that means he can't invest in dollars. He had to convert into rupees. In the same way, Indian national wants to invest in foreign country. He can't invest in rupees. He needs to convert from rupees to dollars. So because of foreign investment also, we need to convert from one currency to another currency. So exchange rate means what? Converting from one currency to another currency. Number of units of domestic currency for 1 unit of foreign currency, or number of units of foreign currency for 1 unit of domestic currency. Simple language lo maatladante $1 equal to 100 rupees. That means defining value of one currency in terms of another currency is called as exchange rate. It's called as exchange rate, Nana. This exchange rate can be quoted in 2 ways. One is direct quote and the one is indirect quote. Direct quote means number of units of domestic currency for 1 unit of foreign currency. $1 equal to 100 rupees is nothing but direct quote.
$1 equal to 100 rupees, nothing but direct quote. And indirect quote means what? Number of units of foreign currency for 1 unit of domestic currency. 1 rupee equal to $0.01. Adena? 1 by 100 and ade kada. Okay, Nana? So, direct quote, indirect quote. Direct quote is also called as European currency quote. Indirect quote is also called as. That means apart from America, all other countries use direct quote. It means every country in the world tries to define their value of their currency for $1. Apart from America, every other country in the world tries to define currency value of their currency for $1. America tappa prapanchanlo migda countries anni kuda na currency value enta for $1. That is called as AUD. And when it comes to America, it uses indirect. It tries to define value of its currency against other currency. So 1 pound ki American dollars enni, 1 rupee ki American dollars enni. అందుకే డైరెక్ట్ కోట్ ని మనం ఏమన్నాం, యూరోపియన్ కరెన్సీ కొటేషన్ అన్నాము. అండ్ ఇండైరెక్ట్ కోట్ ని మనం ఏమన్నాం, అమెరికన్ కరెన్సీ కొటేషన్. దీనికి స్టోరీ చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఎందుకు డైరెక్ట్ కోడ్, ఎందుకు ఇండైరెక్ట్ కోడ్ వచ్చింది చెప్పేసి. సో డైరెక్ట్ కోట్ అంటే ఏంటన్నా, $1 ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్. ద సేమ్ థింగ్ కెన్ ఆల్సో బి టెన్ యాజ్ 100 rupees per $1, right? 100 rupees per $1. When it comes to indirect quote, is nothing but 1 rupee equal to $0.01. Nothing but $0.01 by 1 rupee. So when you have written in fraction form, Nana, we have one currency in numerator and one currency in denominator. So currencies can be divided into two types. One is counter currency and the one is base currency. Idea on the leda? So base currency means the currency which is in denominator. Counter currency means currency which is in numerator. So whatever the things that we are discussing here are from India point of view. So in case of direct quote, which currency is in base currency, which currency is in counter currency? Which currency is counter currency, Nana? In case of direct quote, foreign currency is base currency, domestic currency is counter currency. Am I clear, Nana? ఇక్కడే మార్క్స్ పోతాయి, కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి, చదవండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనుకున్నా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. దీనిలోనే ఉంది కదా కౌంటర్ కరెన్సీ, బేస్ కరెన్సీ అనేది. అండ్ వెన్ కమ్స్ టు ఇండైరెక్ట్ కోట్, base currency will be domestic currency and counter currency will be foreign currency. There is no need to by heart anywhere else, Nana. మీ సింపుల్గా ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. $1 ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్ అంటే డైరెక్ట్ కోట్, 1 rupee equal to $0.01 means indirect quote. So exchange rate can also be written in fraction form, Nana. So when it is written in fraction form, we have two types of currency. One is counter currency and the one is base currency. In case of direct quote, base currency is foreign currency, domestic currency is counter currency. In case of indirect quote, base currency is domestic currency, counter currency is foreign currency. So that is about direct quote and indirect quote. Who uses direct quote, Nana? Apart from America, rest of the world, all other countries. Who uses indirect quote? America. Okay. Next, Nana, cross rate. What do you mean by cross rate? When we have two pairs of exchange rate with common currency. When we have two pairs of exchange rate with one common currency, we can explain the exchange rate between other two currencies apart from that common currency. For example, dollar by rupees and euros by dollar. We have two exchange rates, Nana. Two pairs. Okay. Now, if you see the exchange rates, you can see that dollar is the common currency, right? So, keeping aside that dollar, we can explain the relationship between euro and rupee. This is called as cross rate. Cross multiply చేసి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, నాన్న. చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నాన్న, వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్ కోడ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కోడ్? Inverse. Direct code is nothing but 1 by indirect code. Indirect code is nothing but 1 by direct code. So you can easily change from one code to another code, Nana. So this is about cross rate. Next round. When one goes to market to exchange currency, what rates prevail? Basically, we have only one exchange rate. But when you want to convert from one currency to another currency, we approach banks. Banks are the most regularly used places where we convert from one currency to another currency. And banks are not going to provide any services for free. They are profit-making organization. So in market, we have only one exchange rate. But if you go to the bank, Nana, we have two different rates. One is buying rate and the one is selling rate.
సో ఒకే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉంటుంది, బట్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని బయింగ్ రేట్ సెల్లింగ్ రేట్ డిఫైన్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ ఆఫ్ నో ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈస్ $1 equal to 77 rupees. But if you go to the banks, Nana, banks will buy at 75 rupees and sell it at 76 rupees. 78 rupees. As of now, the exchange rate market is $1 equal to 77 rupees, Nana. But if you go to the banks, as soon as we enter the banks, there will be board, especially in private banks, HDFC కావచ్చు, ICAI boards ఉంటాయి, electronic boards ఉంటాయి. We buy it, we sell it అని చెప్పేసి రేట్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి అక్కడ. So forget about banks. Any person or any individual would want to buy at lower rate or higher rate and sell it at. So దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తే బ్యాంక్స్ 76.5 ఈజ్ బయింగ్ రేట్ అండ్ 77.9 ఈజ్ సెల్లింగ్ రేట్ అంటే. అర్థమైందా? Banks are willing to buy at 76.5. That means you sell me the dollars, I will pay you only 76.5. అదేంటి సార్ మార్కెట్లో 77 ఉంది కదా? ఎస్, మార్కెట్ అంటే మార్కెట్లో అమ్ముకో, నేను మాత్రం 76.5కే సేల్ చేస్తాను ఆర్ బై చేస్తాను. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సి, అది బయింగ్ రేట్ బ్యాంక్ నానా. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై డాలర్, దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి సెల్లింగ్ ఫర్ బ్యాంక్స్. డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బయింగ్ ఫర్ బ్యాంక్స్, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి సెల్లింగ్ ఫర్ కస్టమర్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బయింగ్ ఫర్ కస్టమర్ మీన్ ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఫర్ బ్యాంక్స్. సో ఎగ్జామ్లో వాడు ఏం చేస్తాడు, దీంతో కన్ఫ్యూజన్ చేస్తాడు మిమ్మల్ని. మీకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఫర్మ్ వాంట్స్ టు బై, ఫర్మ్ వాంట్స్ టు సెల్ అన్నాడు అనమాట. మీరు ఫర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించకూడదు, ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి? బ్యాంక్స్. సో ఈ ఫర్మ్ వాంట్స్ టు బై మీన్స్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ టు సెల్. ఈ ఫర్మ్స్ వాంట్ టు సెల్ మీన్స్ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు బై. ఏదైనా తీసుకోవాలి మీరు. బ్యాంక్స్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బై ఎట్ లోవర్ రేట్ అండ్ సెల్ ఇట్ ఎట్ higher rate. So in examination, he will not mention which one is buying rate and which one is selling rate, nana. Whichever low rate is lower rate, that is called as buying rate, and whichever rate is higher, that is called as selling rate. Am I clear, nana? ఆడుకుంటే ఏరియాలో అడుకోవాలి మిమ్మల్ని. ఇక్కడే కన్ఫ్యూజన్ చేస్తాడు. ఆ లాజిక్ మీకు అర్థమవుతాయి కనుక యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం. మల్టిప్లై చేయడమే కదా, బట్ ఏ రేట్ తీసుకోవాలి అదే ప్రాబ్లం. మీకు ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నానా, డిఫైన్ ద టర్మ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రెజీమ్. రెజీమ్ మీన్స్ వాట్? Very good, system. So we have two systems by which we can define the value of one currency in terms of another currency. One is floating exchange rate and the one is fixed. Floating can also be called as flexible. Floating undi manaki, fixed rendu unnai nana. So floating exchange rate is exchange rate where where the value of the currency is determined by the market. Floating exchange rate or fixed exchange rate is a system where value of a currency is determined by the market. In fact, value of currency depends on demand and supply of another currency. Value of currency depends on demand and supply of another currency. For example, I am comparing two currencies. One is rupee and the one is dollar. Value of rupee depends on value of dollar, and value of dollar depends on demand and supply of dollars. If demand for dollars is greater than supply of dollars, value of dollars increases or decreases? If demand for dollars is greater than supply of dollars, value of dollars. When value of dollars increases, value of rupee decreases. As you can see, the values are getting affected because of demand and supply. Both are market force. So that's why it is called as floating exchange rate system or flexible exchange rate system. Irrespective of demand and supply, if the government wants to fix the value of currency, it is called as fixed exchange rate system. Market to sambandham lekunda government define chedam anukunte danni mane untam fixed exchange rate system. Both have their pros and cons. Both have their pros and cons. What are the advantages when it comes to floating exchange rate regime, or what are the advantages when it comes to flexible exchange rate system? When it comes to floating or flexible exchange system, the central bank has its freedom, nana. There is no need for central bank to keep an eye on the floating exchange rate because everything is done on market conditions. Central bank involve అవ్వాల్సిన అవసరం అంటే central bank continuous గా monitor చేయాల్సిన అవసరం లేదు. That means there is no need for central bank to maintain huge amount of resource like in fixed exchange rate system. Central bank can follow its own monetary policy. Central bank can follow its own monetary policy. Okay, nana, continuous గా మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. It is more transparent than compared to fixed exchange rate system because everything is clear and cut, nana. Because all these things change because of demand and supply. ఎవరు కూడా మ్యానిపులేట్ చేసేది ఏమీ లేదు.
It is more transparent. And what are its disadvantages? It is uncertain. When there is uncertainty, there will be high amount of risk. No one knows when the rupee value is going to increase and when the rupee value is going to decrease. And whenever there is change in value of rupee, automatically it will affect exports and imports. It will affect the economic situation of the country. It will affect the economic situation of the country. So these are the disadvantages. When it comes to fixed exchange rate system, everything is defined by government. So market to sambandham lekunda government define chestundi. As of now, rupee value is $1 equal to 77 rupees. But government wanted to make it as $1 equal to 80 rupees. So market to sambandham ledu. 80 rupees undali, 80 rupees cheyi. It is called as fixed exchange rate regime. Ardhamautunda leda? I hope you are able to follow now. So in order to follow fixed exchange rate regime, the central bank of that country has to maintain huge amount of reserves with it now. Has to maintain huge amount of reserves with it. And it cannot work freely like it used to work under floating exchange rate regime. ఎందుకంటే ఫ్లోటింగ్లో అసలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా, మొత్తం మార్కెటే చేసుకోండి. ఫిక్స్డ్లో మాత్రం కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి. So as of now, the value, the exchange rate is $1 equal to 77 rupees. Government wants to make it as $1 equal to, era అర్థమవుతుందా లేదా? So government wants to make it as $1 equal to 80 rupees. That means government wants to reduce the value of rupee. అవునా కదా నాన్న? So in order to reduce the value of rupee, we need to increase the value of dollars. In order to increase the value of dollars, RBI has to purchase some dollars from the market. When RBI start purchasing dollars from the market, Nana, it will lead to scarcity of dollars, demand for dollars increases, value of dollars also increases, value of rupee decreases. అర్థమైందా లేదా నాన్న? So RBI dollars purchase చేయాలంటే it needs to have huge amount of resource, which is not necessary in case of floating exchange rate regime. So ఇది ఇక్కడ disadvantage అన్నమాట. Next advantage ఏంట్రా అంటే in fixed exchange rate regime there is stability, there is certainty, there is stability. When there is stability, there is every possibility of rapid economic growth, which we can't guarantee in case of floating exchange rate regime. Floating la guarantee ఇవ్వలేము, ఎందుకంటే ఎప్పుడు పెరుగుతుందో తెలీదు, ఎప్పుడు తగ్గుతుంది. డిప్రిసియేషన్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి, ఎప్రిసియేషన్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గుతాయి. ఫిక్స్డ్ అలా కాదు, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి when there is stability నానా, everyone will have confidence. Investors have confidence, governments will also have confidence. So everyone will try to invest నానా. Automatically investment increases, production increases, it will lead to economic growth. సో ఫ్లోటింగ్లో అన్సర్టనిటీ ఎక్కువ, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కువ. అన్సర్టనిటీ ఎక్కువ, ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా ఎక్కువ నాన్న. అక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది, అన్సర్టనిటీ కూడా ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిక్స్డ్, సర్టనిటీ అంటే అన్సర్టనిటీ ఉండదు, బట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకని? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ బై గవర్నమెంట్, మార్కెట్తో సంబంధం లేకుండా. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రెజీమ్, ఇట్ డస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ద ట్రూ మార్కెట్ కండిషన్స్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిటర్మిన్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. కింద అదే ఇచ్చింటాను మీకు ఒకసారి. So when it comes to fixed exchange rate regime, brings more currency, monetary stability and credibility, but it lacks flexibility. Flexibility ఉండదు, ఎందుకంటే చేంజెస్ అవ్వవు కదా నాన్న, బట్ మనకి క్రెడిబిలిటీ, స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. When it comes to floating exchange rate regime నాన్న, it has lot of uncertainties. When there are uncertainties, automatic risk will be high. So we need to maintain huge amount of premium to cover that risk. Premium అంటే ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయాలి, రిజర్వ్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయాలి to cover that uncertainties. So these are the two things nana. Next akkada peg ani vaadadu. Peg ante enti? Fixing something. So we have three types of pegs nana. What are those? Peg, soft peg, hard peg. So peg ante fixing something. Soft peg ante it is nothing but floating exchange rate regime. Hard peg ante fixed exchange rate regime. After going through all these questions, we can come to one conclusion nana. Whether it's floating or fixed, central bank will involve, but the intention is different. In case of floating exchange rate regime nana, the central bank will involve when there is abrupt changes nana. When there is abrupt, to maintain stability, it will involve. In case of floating exchange rate, abrupt changes ante ends a drastic increase, drastic fall unte appude involve avutundi. In case of floating exchange rate, here intention is to maintain stability, not to fix the exchange rate. But in case of fixed exchange rate, the intention of central bank is to fix the exchange rate, not to maintain stability. Akkada last ichindi adi chudana, intervention of central bank in the forex market. Forex means foreign exchange market. In the hard peg, the central bank set a fixed and unchanging value for the exchange rate,
But whereas in soft peg, if the exchange rate tends to move speedily in one direction, the central bank will intervene in the market, or else there is no need to intervene. But whatever the case may be, both in floating and fixed, central bank will intervene. But intention is different. In case of floating, it will only intervene when there is drastic increase or drastic fall. And it will intervene to maintain stability. But in case of fixed exchange rate, its intention is to fix the exchange rate. Am I clear, Nana? So, ronditlo intervene avutundi. Next time ichadra nominal exchange rate, real exchange rate, and real effective exchange rate. Nominal exchange rate. If you are defining value of one currency in terms of another currency, it is called as nominal exchange rate. See, nominal means we always discuss in terms of rupees, price. Real means it will discuss in terms of quantity. What's own definition of nominal exchange rate? It refers to the rate at which person can trade the currency of one country for the currency of another currency. Price one maatladutunnam kada. When it comes to real exchange rate, let's look at the definition, Nana. It is the rate at which a person can trade currency or goods. Ante quantity e kadana. Goods and services of one country for the goods and services of another country. Nominal exchange rate is generally used to define the value of foreign goods. Nominal exchange rate is generally used to find the domestic price of foreign goods. Whereas real exchange rate is used to determine the net exports of goods and services. So country of exports and imports, they may depend on the nominal exchange rate or real exchange rate. Real exchange rate. A country's real exchange rate is key determinant for its net exports and net exports of goods and services. So nominal exchange rate is used to determine the value of foreign goods in the domestic country. So foreign goods of value India determine chayalante we use nominal exchange rate because we are converting dollars into rupees. But if you want to find out what are the net exports of the country, what are our exports, what are our imports, we will use real exchange rate. So we have one formula, that is real exchange rate formula. Real exchange rate formula is nominal exchange rate into domestic price index divided by foreign price index. Okay, so real exchange rate is nothing but nominal exchange rate into domestic price index divided by foreign price index. Again, we have real effective exchange rate. Real effective exchange rate also has a formula. ఇవ్వలేదు కదా సార్, థియరీ చదివితే అర్థమవుతుంది. డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్లా చూడండి ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ ఏ నామినల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డివైడెడ్ బై ప్రైస్ డిఫ్లేటర్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. రాసుకోండి అక్కడ మెటీరియల్లోనే. నామినల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డివైడెడ్ బై ప్రైస్ డిఫ్లేటర్. ప్రైస్ డిఫ్లేటర్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు మీకు థియరీలోనే. సో ఎగ్జామ్లో ఇచ్చేసిన తర్వాత లేదంటే కుదరదున్నాను, అక్కడ థియరీలో ఇచ్చాడు, అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఇఫ్ రియల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇంక్రీజెస్, it will have a negative impact on the economy because exports decreases, imports increases. Nana. So real effective exchange rate అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు, స్టేబుల్గా ఉండాలి. అది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుందన్నా, ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. వెన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్, less and less people will demand our exports, production decreases, unemployment increases. It will have a negative effect on the economy. Next, Nana, foreign exchange features మీకు తెలుసది. Next, participants. In any market we have different participants. Nana. Likewise in the foreign exchange market also we have participants. Central bank. The role of central bank is to maintain stability in the foreign exchange market. Commercial banks. Commercial banks involved in foreign exchange market on behalf of clients or on their own. Okay, they may act as speculators or arbitrators. Speculators means they can take up, see, whenever there is instability, it leads to speculation activity. Stable gunte speculation activity ఏముంటుంది నాన్న, but exchange rates, when it comes to floating exchange rate, it keeps on changing. When it keeps on changing, there is every possibility of carrying out speculation activity. So banks may act as speculators or they may also act as arbitrators. So what is arbitrage? Buying in low price market and selling in high price market. Why we are doing of same good, Nana? Buying a good in low price market and then selling the same good in high price market. Why we are doing it? To earn profits. So here also a currency may have different values in different countries. In one particular country it may have a high value, in another country it may have a low value. Okay, Nana. So whenever there is a difference in valuation of a currency in different markets, Nana, it leads to arbitrage. It leads to arbitrage. So
So generally what we try to use that we try to buy in low priced market and sell it in high priced market. So if you look at the exchange rate market, Anna, as of now, you will find that the value of dollar is same in all the countries. And almost same ga untundi. That is because of arbitrage. That is because of arbitrage. So as everything is done electronical, Nana, if there is any sort of difference in the value of currency, it is immediately arbitraged away. ఇంతకుముందు మాన్యువల్ జరిగేది కాబట్టి డిఫరెన్స్ కనపడేది, ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ కనపట్లేదు. ఎందుకు కనపట్లేదు? ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉన్నా సరే ఇమీడియట్గా ఆర్బిట్రేజ్ చేసేస్తున్నారు. కంప్యూటర్లో కూర్చొని జస్ట్ క్లిక్ ఆఫ్ బటన్, దే ఆర్ క్యారింగ్ అవుట్ ఆర్బిట్రేజ్ అన్న. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఉంటుంది చూడండి మీకు అది. సో గవర్నమెంట్ చూసాం, గవర్నమెంట్ ఆల్సో రెగ్యులేట్స్ exchange market indirectly. Multinational corporations, they need exchange market for investment, for to carry out FDI and FPI. Non-banking financial institutions go enter, they may act as brokers or they may act as arbitrators or speculators. Introduce చూసాము. నెక్స్ట్ నాన్న ఆర్బిట్రేజ్ చూడండి క్లియర్ ఇక్కడ. ఆర్బిట్రేజ్ ఇప్పుడు దాకా అయితే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ అడగలేదురా. అడగని క్వశ్చన్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి. తెలుసు అందరికి ఆర్బిట్రేజ్ అంటే ఏంటో. 3 మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక లైన్ రాసేస్తే బాగోదుగా. 3 మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక లైన్ రాస్తే బాగోదు కదా. కనీసం మన కోసం అయినా సరే ఒక 3 to 4 పాయింట్స్ రాస్తే మార్క్స్ పడతాయి. రాశాను కరెక్టే కదా అంటే అదే చెప్పేది. కరెక్ట్ వేరు, కంప్లీట్ వేరు. మనం కంప్లీట్ రాయం కదా. సో ఆర్బిట్రేజ్ అంటే ఏందన్న? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్బిట్రేజ్, సి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రా, వి బై గోల్డ్ ఇన్ దుబాయ్ అండ్ సెల్ ఇట్ ఇన్ ఇండియా. Because the price of gold in Dubai is less and price of gold in India is high. Why we are doing it? To earn profits, Nana. But there is also one more thing happening here. You are demanding gold in Dubai and supplying gold in India. You are demanding gold in Dubai and supplying gold in India. When you keep on demanding gold in Dubai, the price of gold in Dubai increases. And in the mundi akkade takku undi ippudu akkada increase avutundi. And when you keep on supplying gold in India, the price decreases. So arbitrage is possible till the prices of gold in both the countries become equal. So at the end of the day, it does not matter whether you buy gold in India or Dubai. So price equal ga ayente varaku chestaru. Exchange rate kuda equal ga ayente varaku arbitrage chestaru. Or exchange rates equal ga unnayira ante arbitrage జరిగినట్టు. Exchange rates equal ga undavu endukante different countries are different trade levels and different developments na. They are at different stages of development. So exchange rate differ avutundi. బట్ ఈక్వల్గా ఉందిరా అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఆర్బిట్రేజ్డ్. ఓకే నాన్న. సో ఇక్కడ అంటున్నాడు రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ లొకేషన్ అండ్ when the markets are highly integrated at any given point of time, all markets tend to have same exchange rate for a given currency. Since all the markets are integrated or centralized, Nana, all markets have same exchange rate, and this is only possible because of arbitrage. So arbitrage definition, price mechanism, last point. ఈ గుర్తుంటే అట్లీస్ట్ మనం 3 పాయింట్స్ అయినా రాయొచ్చు. ఓకే. స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్, ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ మీకు తెలుసు కదా నాన్న, which are settled immediately. If you are exchanging one currency into another currency immediately, it is called as spot transaction, or within a span of 1 day or 2 days, it is called as spot transaction. Forward transaction means there you will enter into a contract agreeing to sell or buy a currency on some future date. Okay, Nana. So future date, for example, today is 28th. So next month 15th, I have entered into a contract stating that next month 15th, I am going to buy some amount of dollars for 100 rupees. So I will compare this rate with the spot rate on 15th. Contract lo edaithe rate undo, I will compare that rate with the rate on 15th, May 15th. If the contract rate is much higher than rate on 15th, that is premium. If the contract rate is less than the rate on 15th, it is discount. Ardhamainda leda nana? So agreement lo em rasanu, I am going to buy these many dollars for 100 rupees. On 15th in market, the dollars are sold for 95 rupees only, but I am buying it for 100. That means I am buying at discount or premium. అర్థమైందా లేదా నాన్న? కాంట్రాక్ట్లో 100 రూపీస్ బై చేస్తా అన్న, మార్కెట్లో ఎంత అమ్ముతున్నారు? 95కి. సో ఐఎమ్ బయింగ్ ఎట్ ప్రీమియం ఆర్ డిస్కౌంట్? అక్కడ అదే ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. ఏ ఫార్వర్డ్ పేమెంట్ ఇస్ సెట్ టు అక్కర్ వెన్ ద ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈస్ మోర్ దాన్ స్పాట్ ట్రేడ్ రేట్స్. సో ఆ రోజు 15th స్పాట్ రేట్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా కాంట్రాక్ట్లో రేట్ ఎక్కువ ఉంటే, if the rate mentioned in contract is more than the rate on that on future date, nana, it is called as premium.
the rate mentioned is contract is less than rate on future date, it is called as discount. In the formula nana, forward premium or discount on the currency is nothing but forward rate minus spot rate by spot rate into 12 months or adi divided by kaadu. If given in months, we need to take months. Now, if in days, we will take days. Antegan 12 by 365 by any. Or. So, period can be mentioned in months or days. If in given in days, 365 discount. Months aithe 12 months. 12 months by period of forward rate into 100 nana. Can the formula problem got ichadu? You can go through that problem. Vehicle currency. Why dollar is called as vehicle currency nana? Because almost all the transactions are settled in dollars. That is a kind of command. Dollars claim nana. That's why it is called as vehicle currency. Even though the dollar is not the currency of both exporters and importers, still they want to settle it in dollars. Okay, దీనికి మనం petrodollar scheme చెప్పుకున్నాం. Next, nominal exchange rate అంటే ఏంటన్నా? See, nominal exchange rate means we talk in terms of currency or goods and services. So conversion of one currency into another currency is called as nominal exchange rate. So when it comes to nominal exchange rate, basically we talk about demand for currency and supply of currency. So when we demand currency, when we need to make payments. So on demand side, so when we demand currency nana, when we need to make payments. And when we are in supply of currency, when we are receiving something. Receiving. So akkadi nunchi only payments untayi. Purchase goods and services from other country. That means we are talking about imports. Imports ante payments or receipts are? You need to pay. Avuna kadana. Next. For unilateral transfers such as gifts, awards, grants, donation, and you are giving grants, you are giving gifts to someone else. That means you need to pay in dollars. If you want to give some gift to USA, you can't give it in rupees. You have to give it in dollars. That means you will demand dollars. You need to convert rupees into dollars. Demand head to make investment income payment abroad. A foreign national has invested in your country. Now you have to pay him dividend nana. That means you can't pay in rupees, you have to pay in dollars. Again you will demand. So payments unte kanaka demand untundi, receipts unte kanaka supply untundi. So if demand for dollars is greater than supply of dollars, value of dollars increases, value of rupee decreases. And if supply of dollars is greater than demand for dollars, value of dollars decreases and value of rupee increases. So understand the changes in value of one currency. If you understand the changes in value of another currency, it will be okay nana. And rendu currencies ni adham chesukovalsina avasaram ledu. If you want to understand changes in rupees, it is better to understand changes in dollars. The opposite will happen in rupees. If dollar value increases, rupee value decreases. If dollar value decreases, rupee value increases. Or if dollar value appreciates, rupee value depreciates in floating exchange rate. And if dollar value depreciates, rupee value appreciates. No. So that is what it happens here. So you can chudandi okasari equilibrium. So whatever the exchange rate we have at equilibrium point is called as exchange rate nana. Rupees per dollars ichadu akkadu. So migita na telusina explain cheyalsina avasaram ledu. Home currency depreciation enti annaru akkadu. Home currency depreciation means decrease in value of dollars or rupees. Decrease in value of rupees. Decrease in value of rupees means increase in value of dollars. When there will be increase in value of dollars, nana, when demand for dollars is greater than supply. That means supply is constant, but demand for dollars increased. Increase in demand means demand curve will shift to the right. Demand curve will shift to the right. Ardhamainda leda. Okay, nana. Next, this is home currency depreciation or foreign currency appreciation. Next we have home currency appreciation and foreign currency depreciation. Home currency appreciation means rupee value increases. That means dollar value decrease. That means supply of dollars is greater than demand for dollars. The increase in supply means supply curve will shift to the right. Right or downwards. Jaga chonడి. Yes, S1 adi. Okay nara. So graphs as simple explain చేస్తాము. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగితే బాగుండు. గ్రాఫే హాఫ్ పేజ్ వస్తుంది మనకి. Devaluation, depreciation. We use the term devaluation in case of floating or fixed. Fixed. Depreciation, floating nana. Devaluation means government wants to deliberately reduce the value of domestic currency.
But because of market conditions, if value of domestic currency decreases, it is called as depreciation. Difference adi ronditiki. Government kavalani value taggiste devaluation. Because of market conditions, because of demand and supply, if value of rupee decreases, it is called as depreciation. Devaluation, appreciation. If government wants to fix higher value for domestic currency, it is called as revaluation, which is quite opposite to devaluation. And because of market conditions, if value of domestic currency increases, it is called as appreciation. దాని తర్వాత ఇంపాక్ట్స్ చూస్తున్నాను నాన్న. In case of home currency depreciation, what will be the impact on the economy? In case of home currency appreciation, what will be the impact on the economy? Simple points చెప్పేస్తాను, 2-3 points మీకు అర్థమవుతుంది. Home currency depreciation means rupee value decrease. When the value of rupee depreciates, exports increases, imports decreases. Exports increases, imports decreases. When exports increases, domestic production. When domestic production increases, employment increases, income increases, leads to economic growth or economic fall. On the other hand, when imports decreases, demand for domestic substitutes increases. In this way also production increases, employment increases, that lead to economic growth. Nana. Okay, next, when exports increases, more and more investors will be showing interest in investing in a country. So investment increases. Ala investment perugutundi. One more thing, because of home currency depreciation, production increases, employment increases, income increases, then there is every possibility that we may suffer from inflation. Inflation to suffer avvachu. So when we are suffering from inflation, nana, government will take which kind of policy? Contractionary policy. Production పెరుగుతుందంటే ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ తగ్గించాలంటే కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది. సో ఆ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటా వస్తాడు. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కరెన్సీ డిప్రిసియేషన్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ, ఇంపాక్ట్ ఆన్ ట్రేడ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇంపాక్ట్ బై చేంజింగ్ రిలేటివ్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఫారెన్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. మీరు ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇన్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ. సో వెన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ డిక్రీజెస్ నానా, because imported goods have become expensive. So what people will do, instead of demanding imported goods, they will shift from imported goods to domestic substitutes or domestically made goods. So when demand for domestic goods increases, economic activities also increases. When your income increases, your purchasing power increases or decreases. So impact on real income adi maatladunam. When exports increases, the current account balance of country increases or decreases. When current account balance of the country increases, nana, there is no need for country to borrow money from abroad. It can use that balance to repay the imports. So national debt perugutunda taggutunda? Taggutundi. Okay na? So ee points ani maatladutam. Impact on employment, income and potential on wages. Already cheppanu nana idi. When exports increases and more foreign investors are coming and willing to invest in country, automatically production increases, employment increases, income of people also increases. Impact on inflation cheppanu. Inflation untunda undada? Untundi, because when production increases, income increases, it leads to inflation. Impact on factors of production. See, when demand for exports increases, producers want to shift from domestically consumed goods to exports. When demand for exports increases, producer wants to shift from domestically consumed goods to exports. So they are changing from their production process from domestically consumed goods to exports. Ila production ni change cheyalante, they need to employ new machinery. They need to train labor. So they incur additional expenditure. It is nothing but economic wastage. అంటే వాడు అంతసేపు ప్రాఫిట్ మోటివ్ కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ is all about profit. He wants to earn more and more profits. So when there is rupee depreciation, what he feels is that rather than producing domestically consumed goods, if I produce more and more export oriented goods, I can earn more and more profits. So he wants to change his production line from domestically consumed goods to export oriented goods. అంటే ఏంటి సార్, ఇండియాలో మారుతి కార్ తయారు చేస్తున్నాము, ఫారిన్ కంట్రీస్లో సేమ్ కార్ మనం సేల్ చేయలేము. వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ ఫెసిలిటీస్ టు దట్ కార్. సో ఉన్న ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ని కొద్దిగా మనం చేంజ్ చేయాలి. అంటే కొత్త మెషినరీ యూస్ చేయాలి, లేబర్ని కూడా ట్రైన్ చేయాలి. ఖర్చు అవుతుందా లేదా నాన్న? ఎకనామిక్ వేస్టేజ్. ఇది ఎప్పుడు డిప్రిసియేషన్ అప్పుడు. అది హోమ్ కరెన్సీ ఎప్రిసియేషన్ అయితే మళ్ళీ డొమెస్టిక్ గూడ్స్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఎక్స్పోర్ట్స్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, మళ్ళీ షిఫ్ట్ అవుతాడు.
ఇలా ఎప్పటికప్పుడు షిఫ్ట్ అవుతున్నాడంటే ఆటోమేటికలీ అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతున్నాడు. ఇట్ లీడ్స్ టు ఎకనామిక్ వేస్టేజ్. ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ మాట్లాడుతూ వస్తున్నాను. టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని చెప్పేసి కరెంట్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాము. వెన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంక్రీజెస్, ఇంపోర్ట్స్ డిక్రీజెస్, కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. When current account balance increases, our national debt increases, debt burden also decreases. Okay na, so ఆ పాయింట్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. నెక్స్ట్ బారోయింగ్స్ ఏమవుతుందిరా అప్పుడు. సో బారోయింగ్స్ ఏమవుతుంది, వెన్ రూపీ వాల్యూ డిప్రిషియేట్స్ నానా, ది డెట్ బర్డెన్ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ వీ నీడ్ టు పే మోర్ దాన్ వాట్ వీ హ్యావ్ బారోడ్. నేను ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి బారో చేశాను, $1 ఈక్వల్ ₹100 ఉంది. ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ మూలంగా $1 ఈక్వల్ ₹200 అయింది. దట్ మీన్స్ ఐ నీడ్ టు పే మోర్ ₹100 మోర్ దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బారోడ్. అది నాకు బర్డెనా కాదా? I hope you got the point, Nana. Same in case of government borrowings, foreign borrowings by the government also, Nana. కంపెనీకి ఎలా అయితే బర్డెన్ ఉంటుందో ఫారెన్ గవర్నమెంట్ కూడా అలాగే బర్డెన్ ఉంటుంది. At the time of borrowing, I got only ₹100, Nana, for $1. But at the time of repayment, I need to pay $200 for each dollar. That means in terms of domestic currency, I need to pay more and more. So debt burden increase. ఇలాంటి పాయింట్స్ అని మాట్లాడతాం. దీని క్వైట్ ఆపోజిట్ మనకి ఏముంటుందా అంటే ఎప్రిసియేషన్ ఉంటుందా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎప్రిసియేషన్ ఆఫ్ రూపీ, exports decreases, imports increases. Exports decreases, imports increases. Now ikkada ade maatladam. An appreciation of currency rises the price of exports and exports fall. Since imports become cheaper and thus imports rises. Impact on business cycle em avutundi. See nana, when export decreases and exports decreases and imports increases, domestic production decreases. If we suffer from home currency appreciation in expansion phase, we can control inflation to a certain extent. If we suffer from or if we get home currency appreciation in expansion phase, we can control inflation to a certain extent. ఎందుకని ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది, ఇన్కమ్ కూడా తగ్గుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్. But if we get home currency appreciation in contraction phase, our problems will become more severe because already we have so much amount of unemployment. Along with that, we are suffering from home currency appreciation. Unemployment ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇలా ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఓకేనా? సో విత్ దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద చాప్టర్ నాన్న. ఇంకా మనకి 3-4 చాప్టర్స్ మిగిలిని 6 to 8లో కంప్లీట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. మీరు కూర్చోండి బాయ్స్, తర్వాత మీదే ఇంకా మీరు వెళ్ళరండి తొందరగా. 10 minutes వెళ్ళి రావాలి. ఎవరా అంటుంది, చెప్పిన పని చేయాలి.
So next topic, Nana, trade policy and trade negotiation, Nana. So basically international trade depends on the, so international trade means trade happening between two countries, Nana. So the kind of trade that exists between these two countries depend upon the policies taken by these two countries. The kind of trade that happens between these two countries depend upon the policies taken by these two countries. What do you mean by policies? Policy ante enti? Set of rules and regulations, Nana. So exporting country has its own policy and importing country has its own policy. Exporting country's policy will be in such a way that it wants to encourage more and more exports, and importing country wants to restrict imports. So both have opposite set of objectives. So when objectives differ from country to country, policies also differ from country to country. Since policies differ from country to country, they have to negotiate. If both countries have same objectives, the policy will be same and there is no need to negotiate, Nana. But since objectives are different from country to country, exporting country has its own objectives and which is different from objectives of importing country. So when objectives differ, policies differ, and when there is difference in policies, these countries need to negotiate. So in this chapter, around 11 questions are covered in trade policy and 20 questions or 25 questions are covered in trade negotiation. Majority of the marks you will get from first 11 questions. Trade policy nunchi vastundi meeku. Okay, so kinda chudandi okasari meeku telustundi ade. So altogether 36 questions unnai. 11th question varaku maniki trade policy untundi. సో మనకి 6 మార్క్స్ ఇస్తే 4 మార్క్స్, 9 మార్క్స్ ఇస్తే 6 మార్క్స్, ఎక్కువగా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ట్రేడ్ పాలసీ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో పాలసీ అంటే ఏంటో చూశారు మీరు. పాలసీ, ట్రేడ్ పాలసీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బేస్ ఫర్ ట్రేడ్ నెగోసియేషన్. సో ఇన్ దిస్ ట్రేడ్ పాలసీ వి ప్రిడామినెంట్లీ డిస్కస్ అబౌట్ పాలసీస్ టేకెన్ బై ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ. సో ఇంపోర్టింగ్ అంటే ఎటువంటి పాలసీస్ తీసుకుంటుంది? దేర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ఎంకరేజ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ డిస్కరేజ్ ఇంపోర్ట్స్. Importing country wants to protect its domestic companies. So in order to protect its domestic companies, what it will do? It will try to restrict imports. So most of the policies taken by importing country will be to restrict imports, Nana. So one by one man choddam. So define tariff annadu. What are different forms of tariff annadu? So basically when it comes to trade policies, we may have tariff and non-tariff measures. Tariff means related to taxes, non-tariff means other than taxes. So tariffs ante em untayi? There are basically different forms of tariff. These tariffs can be broadly classified in two types. One is specific tariff and the one is ad valorem tariff. Specific tariff ante enti, Nana? A specific amount of tax is imposed on the good. A specific amount of tax is imposed on the good, Nana. Here we are not at all concerned about value of the good. Irrespective of value, we are imposing a specific tariff on that good. Example chudandi akkada. A specific tariff of ₹1,000 may be charged on each imported bicycle. So here whatever may be the value of bicycle, if you are importing one bicycle, you have to pay 100,000 rupees as tax. If you are importing 2, you have to pay 2,000. 10, you have to pay 10,000. It is called a specific tariff. Ad valorem tariff. The name itself suggests ad valorem, adding to value. Ad valorem tariff. So here tax will be imposed as a percentage of total value. ఇన్వాయిస్ వాల్యూ మీద ఎంత పర్సెంట్ దాని మీద ఇంపోజ్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏ 20% యాడ్ వాలరమ్ టారిఫ్ ఆన్ ఇంపోర్టెడ్ బైసైకిల్ ప్రైస్ 5,000. సో వీ విల్ ఇంపోజ్ 20% ఆన్ 5,000. We'll impose 20% on 5,000. There is a key difference between specific and ad valorem. Specific means a fixed amount. Ad valorem means a certain percentage on value. So if the value is 10,000 on that 20%, the value is 2 crores on that 20% now. Okay, so ad valorem is different from specific now. And we have other forms of tariffs. Mixed tariff. Mixed tariff is nothing but, for example, duty on cotton may be 5% ad valorem or specific, whichever is higher. That means we are not going to impose both the tariffs. We are going to impose that tariff whichever is higher. So specific tariff or ad valorem whichever is higher. Compound tariff. Here we are going to use both ad valorem as well as specific. Ad valorem as well as specific. First ad valorem estamu, dan tarvata specific estamu to avoid double taxation. First ad valorem, then we impose specific. First we impose specific tariff, Nana. Then we apply ad valorem tariff, then it will lead to double taxation. So in order to avoid that, first what we will do, we will use ad valorem, then we will use specific tariff now. Technical and other tariff. For example, so technical and other tariff means here tariff will change depending on technical specification.
For example, if you're talking about solar system, it consists of panels, batteries, and wiring, inverter and winding. So we have altogether 4 items: panels, battery, inverter, and wiring. So what we will do here, we are not going to impose common tariff on the entire system, Nana. We will impose different tariffs on different components. That is called as technical or other tariff. Rupees 3,000 on each solar panel plus 50 rupees per kg on battery. We are imposing tariff, but tariff differs from component to component. Important component में the high tariff impose చేస్తాం, less important में the less tariff impose చేస్తాం. Next, tariff rate quota. Here we are going to use both quota as well as tariff. So quota means fixing a limit. Quota, reservation quota, that means fixing a limit. These many seats are allotted to so and so section of society. That is quota. Limit, fixing a limit, Nana. So a limit varke a category ki seats allot chestam. Here also tariff rate quota means government will define a limit, Nana. To that extent you can import goods, but beyond that you have to pay high rate of tariff. For example, if the government has fixed a quantity, let us say a limit as 10,000 kg, that means up to 10,000 kgs you can import at 0% tariff or very low tariff. But beyond 10,000 you have to pay very high tariff. Whether on the entire quantity or the quantity which is exceeding beyond 10,000, that depends on government's conditions, Nana. మొత్తం క్వాంటిటీ మీద ఎక్కువ పే చేయాలా, 10,000 దాటితే ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఎక్కువ పే చేయాలా అనేది గవర్నమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బట్టి డిఫైన్ అవుతాయి. టర్మ్ టు టైమ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. That is tariff rate quota. Most favored nation, applied tariff, preferential tariff, bound tariff, ఇవన్నీ కూడా interlinked with one another. See, all the countries can be divided into 2 categories. One are WTO members and the one are non-WTO members. Generally, tariff imposed on non-WTO member is much higher than the tariff imposed on WTO member. That means as a country, as a member of WTO, I am favoring other WTO members over non-WTO members. As a member of WTO, I am favoring other WTO members over non-WTO members. So whatever the tariff I am imposing on other WTO members is called as most favored nation tariff, or whatever the promise I do. So non-WTO members, I say that I am going to impose 40% tariff, Nana. On other WTO members, I promise to impose only 30%. Because being the member of an association, I have to give some sort of preference to you over non-WTO members. WTO is association kada. So if a country is part of WTO, Nana, I have to give some sort of benefit when compared to other non-WTO members. So most favored nation ante adi, Nana. MFN tariff are what countries promise to impose on imports from other members of the WTO. Whatever the amount of tariff I am promising to impose on other WTO members is called as most favored nation tariff. And what is applied tariff? Whatever the tariff I actually charge from other WTO members is called as applied tariff. I have promised that I am going to charge a maximum of 30% from other WTO members. That is most favored nation. But I am only charging 25%. That is applied tariff. So most favored nation tariff is promised tariff. Applied tariff is what I am actually charging from other WTO members. Akkada clear ga mention chesa chudandi. An applied tariff is a duty that is actually charged on import from most favored nation basis. I hope you got the point, Nana. Okay. Next, preferential tariff means what, sir? Again in these WTO members, I am doing a large amount of trade with 2 or 3 countries. So what these 2 or 3 countries are saying, Nana, since you are doing so much amount of trade with us, you should give some sort of preferential treatment to us compared to other WTO members. Again, in these WTO countries, I am doing a huge amount of trade with 2 or 3 countries. And what these 2 or 3 countries are saying, Nana, since you are doing huge amount of trade with us, you should give some sort of preferential treatment to us compared to other WTO members. So on other WTO members, I am charging 25% tariff. But when I am doing trade with these 2 or 3 countries, I am charging only 15%. That means I am giving preferential treatment. It is called as preferential tariff. I hope you got the point, Nana. You are non-WTO members. These are WTO members. We made the 40%. I am promising to impose 30%. 30% is the most favored nation. I am actually charging 25%. That is applied tariff.
లాస్ట్ బెంచ్లో ఇద్దరు కూర్చున్నారు, వాళ్ళతో బాగా ట్రేడ్ చేస్తున్నాను నేను. దోస్ ఆర్ ఆల్సో WTO మెంబర్స్. బట్ సిన్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విత్ దెమ్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. సో మిగతా కంట్రీస్ మీద 25%, వాళ్ళ మీద 15%. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిఫరెన్షియల్ టారిఫ్. So both preferential applied related to WTO members or non-WTO members? WTO members. Okay, next, bound tariff. The 30% which I have promised, that is called as bound tariff. As a WTO member, I am bound to follow that 30%. That means I can charge to the maximum of 30%. I can't charge beyond 30%. So almost MFN bound tariff are one and the same. The way we explain is different, Nana. When it comes to MFN, we compare between WTO members and non-WTO members. Bound rate, and we are talking about the promise here. So bound rate, the bound tariff is a tariff which a WTO member binds itself. When I have promised that I am not going to charge beyond 30%, means I am bound to follow that 30%. I can charge up to a maximum of 30%, but I can't charge beyond. That is called as bound to tariff. I am binding myself. It is called as bound tariff. Variable tariff ante enti, sir? Duty typically fixed to bring the price of imported commodity to domestic support price of the commodity, Nana. That means if the price of imported good is less than the domestic made good, government will impose some sort of tariff to make that price of imported good equal to domestically made good. That is called as variable tariff. As these tariffs keep on changing from time to time, it is called as variable tariff. Okay, now the intention of the government is to protect domestic companies. Intention is to protect domestic companies. So if the price of imported goods is less than domestically made goods, the government will charge the government will add some tariff on those imported goods to make the price of imported goods at least equal to domestically made goods. The tariff, whatever the government is adding on imported goods, is called as variable tariff. Okay. Next, Nana, escalated tariff. The name itself suggests, Nana. As we move along the production process, the tariff rate keeps on increasing. For example, lower tariff on raw material, higher tariff on finished goods. Escalated, increasing. Generally, this tariff is used by developed countries on developing countries, because developed countries do not want developing countries to export finished goods. Because if developing countries start exporting finished goods, very soon these developing countries will become developed countries and they compete with already existing developed countries. That is what China did, or China is doing. So no one wants to lose the dominance, Nana. So a country can earn huge amount of revenue when it is exporting finished goods rather than exporting raw material. But developed countries do not want to lose that dominance. So what they want, Nana, they want developing countries to export, but only raw material, not finished goods. So that's why what they will do, they impose less tariff on raw material and high tariff on finished goods. That is escalated tariff. Prohibitive tariff. The tariffs are so high that government is literally prohibiting import of such goods. Government no అని చెప్పట్లేదు, బట్ టారిఫ్ ఎంత హై ఫిక్స్ చేస్తుందా అంటే ఇట్స్ లిటరలీ ప్రొహిబిటింగ్ అస్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్టింగ్ దోస్ గుడ్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొహిబిటివ్ టారిఫ్. ఇంపోర్ట్ సబ్సిడీ, నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. టారిఫ్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ప్రైసెస్, ఎడిషన్ ఇన్ ప్రైసెస్. సబ్సిడీ అంటే ఎడిక్షన్ ఇన్. సో ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు ఎంకరేజ్ ఇంపోజ్ ఆఫ్ సర్టెన్ గూడ్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంపోజింగ్ taxes, what it will do, it will give subsidies. That is impose subsidy. Tariff as response to trade distortions. See, trade should be fair. As long as trade is fair, it is beneficial for both the countries, importing country as well as exporting country. But if any one party is trying to take advantage of other party, it leads to trade distortions. Distortions ante fluctuations or problems, taking unfair advantage ikkada. Distortions means taking unfair advantage. So there are basically two types of trade distortions. One is dumping and the one is export subsidy. One is dumping and the one is export subsidy. What do you mean by dumping? What do you mean by export subsidy? We have two separate questions for those things, Nana. Those are very, very important. Okay, let us see those two questions. What do you mean by dumping? Dumping occurs when the manufacturers sell goods in the foreign country below the sale price in the domestic market or below their full average cost of production. This is unfair and constitutes a threat to domestic producers. See, when a country wants to sell goods in another country, generally the prices of those goods will be much higher than the domestic prices. If China wants to sell some goods in India, generally the price of those goods in India will be much higher than the price in China, because when you are transporting goods from China to India, you incur transportation costs, you need to add up taxes, all other things, Nana, insurance, all other things. So obviously the prices of those goods will increase in India when compared to in China. Am I clear, Nana?
But instead of selling these goods at higher prices, if the Chinese company is selling goods at lower prices than what they have sold in their country, Nana, it is called as dumping. For example, in China, they are selling it for 10,000 rupees. For easy understanding, I am converting the yuan into rupees, Nana. So in China, they are selling equivalent to 10,000 rupees. In India, they are selling it for 8,000 rupees. How is it possible? Generally, they have to sell more than 10,000, Nana. More than 10,000. But instead of selling it more than 10,000, they are selling it 8,000 rupees. That means the Chinese company is doing unethical practice. That is called as dumping. It is called as dumping. So generally dumping takes place when a country is carrying out large scale production. When you're carrying out large scale production, and most of the time what happens is that without selling the entire quantity, you have earned whatever the amount of profit you wanted to earn. మొత్తం quantity sale చేయకుండా నీకు రావాల్సిన ప్రాఫిట్స్ ఏదో వచ్చేసి ఉంటాయి. Still some stock is left. Instead of wasting the stock like that, Nana, these countries, what they will do, they will try to sell these goods at very low prices. On one hand, they're getting some sort of revenue. On the other hand, they are carrying out marketing also. No need to advertise these goods, Nana. Market లో ఒకసారి తక్కువ ప్రైస్కి వస్తున్నాయంటే ఆటోమేటిక్ జనాలు తెలిసిపోతుంది. ట్విన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. So because of this, what is happening, Nana? The domestic manufacturers are adversely getting affected because they can't match that low prices. What 10,000 15,000 సేల్ చేస్తే మనం అనుకోవచ్చు 10,000 ఎంతకు సేల్ చేస్తున్నాడు 8,000కే. Domestic manufacturers are not in a position to match that price. Domestic companies will suffer. This is called as dumping done by China. So India should not sit idle. When India finds out that China is dumping, India should impose taxes on those goods. And it has to make sure that at least the price of these goods is much higher than the domestically made goods. So that again people will start buying domestically made goods, Nana. So when a foreign country is selling goods at a lower prices than what it has charged in its home country, or it is selling at lower prices than its cost, Nana, that is called as dumping. Am I clear, ra? చైనాలో సేల్ చేసిన దానికన్నా ఇండియాలో తక్కువ ప్రైస్ సేల్ చేసిన, వాడి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కన్నా తక్కువ ప్రైస్ సేల్ చేసిన దాన్ని మనం ఏమంటాం, డంపింగ్ అంటాము. When India finds out that China is carrying out dumping, it has to take anti-dumping measures. So it will impose taxes in such a way that the price of these goods is much higher than domestically made goods. That is one type of trade distortion. It is completely unethical. Another type of trade distortion is export subsidy. Export subsidy. In order to encourage, see, every country wants to increase its exports. In order to increase exports, in order to encourage exports, the respective governments will give subsidies now. When the respective governments are given subsidies, the prices of these goods will come down. The price of these goods will, see, if you are imposing taxes, the prices will increase. If you are giving subsidies, the prices will decrease. So in order to encourage exports, if the Chinese government gives subsidies, Nana, the Chinese manufacturers can sell these goods at lower prices in India. It is also not at all good for Indian manufacturers. In such a case also, the Indian government has to take counter action. That is called as countervailing duty. So countervailing duties are tariffs that aim to offset the artificial low prices charged by exporters who enjoy export subsidies and tax concession offered by governments in their home country. So this is okay, Nana. This is legally okay. This is not unfair and unethical, Nana. This is fair. Nothing wrong in that, Nana. But we have to protect our own manufacturers, right? So even though the exporters are getting some sort of benefit or tax concession, still we have to impose taxes on those imported goods to make sure that our domestic manufacturers are protected. So whatever the tax government imposes on such kind of goods, when they are getting subsidies and tax concession, that is called as countervailing duty, because Indian government is taking counter action. So dumping against ante anti-dumping duty antam. ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీకి అయితే కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ సిబిడి అంటాం. మనకి సిఏ ఫైనల్ వస్తుంది సిబిడి అని చెప్పి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేస్తాను నేను. ఎందుకంటే వాడికి అంత ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ ఇచ్చింది కాబట్టి అంత ఇక్కడ నగ్లిఫై చెయ్యాలి. ఓకే నాన్న, దట్ ఈస్ అబౌట్ కౌంటర్వైలింగ్ డ్యూటీ. నెక్స్ట్ టారిఫ్ ఎఫెక్ట్స్ వి ఆల్ నో, చదివేస్తే అర్థమవుతుంది అన్న అది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ టారిఫ్. నౌ నాన్ టారిఫ్ మెజర్స్. నాన్ టారిఫ్ మెజర్ రిలేటెడ్ టారిఫ్ ఆర్ నాట్ టారిఫ్? నాన్ టారిఫ్ నాన్న. Again, these non-tariff measures can be classified in two types. One is technical and the one is, so when we moved from GATT to WTO, the objective of WTO is to reduce tariff measures. So when the WTO focused on reducing tariff measures, all the countries shifted from tariff to non-tariff. The advantage of using non-tariff measures is that it is very difficult to find out whether the country is imposing any sort of restriction or not. It is very difficult to find out that, Nana, because government can give some vague explanation and impose ban on you.
For example, if the government wants to ban Chinese plastic, it can simply say that this plastic is causing harm to the children. That's why I'm banning that kind of plastic. But unfortunately, same kind of plastic is being used in India. దీన్ని మానిటర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ తెలిసిపోతుంది కదా నేను ట్యాక్స్ వేసాడని చెప్పేసి. బట్ వెన్ కమ్స్ టు నాన్ టారిఫ్ మెజర్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మానిటర్ అన్న వెదర్ ఇట్స్ ఎ లెజిటిమేట్ వన్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఇట్స్ ఎ లెజిటిమేట్ వన్ ఆర్ ప్రొటెక్షనిస్ట్ వన్, అది డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. ప్రొటెక్షనిస్ట్ టారిఫ్, లెజిటిమేట్ టారిఫ్ అని 2 types ఆఫ్ టారిఫ్ ఉన్నాయి నాన్న. ఓకే, ప్రొటెక్షనిస్ట్ టారిఫ్ అంటే యూ ఆర్ ఇంపోజింగ్ ద టారిఫ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్. దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ కరెక్ట్ అన్న, బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ గ్లోబలైజ్డ్ ఎకానమీ, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టు ఎవ్రీ వన్. Legitimate tariff and sir, if these goods are really causing harm to your citizens or to your country, then you can impose a tariff. That is legitimate one. So protectionist tariff అనేది మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. అయితే ఇక్కడ ప్రొటెక్షనిస్టా లెజిటిమేటా అది అనేది మెజర్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. దట్స్ వై కంట్రీస్ ఆర్ యూజింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ నాన్ టారిఫ్ మెజర్స్ నాన్న. సో నాన్ టారిఫ్ మెజర్స్ కెన్ అగైన్ బి డివైడెడ్ into technical measures and non-technical measures. Technical measures are product specific measure. Each and every product will be defined in a clear cut manner నాన్న. So equalities untene we will allow import of these goods. If you are not meeting our requirements, then we will not allow import of these goods. That means the importing country will define the qualifications of each product and services specifically. If you are meeting those qualifications nana or requirements, then only import of those goods will be allowed. So technical measures ante product specific properties untai. Non-technical measures ante general nana, trade requirement, custom formalities, ప్యాకేజింగ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో అగైన్ టెక్నికల్ మెజర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ శానిటరీ అండ్ ఫైటోశానిటరీ టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్. శానిటరీ అండ్ ఫైటోశానిటరీ మెజర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. SPS measures are applied to protect human, animal, plant. దీన్ని మనం ఏమంటాం, బయోడైవర్సిటీ నా. సో టెక్నికల్ మెజర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫిక్. అంటే మ్యాంగో ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ మ్యాంగోస్, వాట్ ఆర్ ది క్వాలిటీస్ ఇట్ షుడ్ పొసెస్. కొన్ని కంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయరా అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సో అండ్ సో పెస్టిసైడ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ దట్ ఫ్రూట్ ఆర్ వెజిటేబుల్, యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అలౌ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ కంట్రీ. Okay, so they are very much strict in that regard. Since we are not using such kind of pesticide, we are not going to allow any good which is produced using that pesticide. So that comes under technical measure. And why we are not allowing that good, Nana? Because if our people start consuming food items which have that pesticide residue, their health get affected. That comes under sanitary and phyto. Sanitary means hygiene, health. Sanitary, Nana, health, hygiene. So when it comes to sanitary and phytosanitary, we are concerned about health of not only human beings but also of plants and animals. So avanni vachestayi ikkada. అది కాకుండా టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్ అంటే ఏంటి సార్? ఫుడ్ అండ్ నాన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ నాన్న. శానిటరీ ఫైటోశానిటరీలో ఫుడ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ మిస్డ్ ఇన్ శానిటరీ అండ్ ఫైటోశానిటరీ, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్. సో శానిటరీ ఫైటోశానిటరీలో మిస్ అయినవి కూడా ఫుడ్ రిలేటెడ్ టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్లో కవర్ అవుతాయి. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ఫుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ఫుడ్. సో ఫుడ్ ఐటమ్స్ని ఎలా ప్యాక్ చేయాలి? ఇన్ వాట్ వే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ టు బి ప్యాక్డ్? షుడ్ దే బి ప్యాక్డ్ ఇన్ టెట్రా ప్యాక్ ఆర్ నార్మల్ ప్యాకింగ్? టెట్రా ప్యాక్ ఐడియా ఉందా? టెట్రా ప్యాక్ మినిట్ మేడ్ కావచ్చు, మిల్క్ కావచ్చు, క్రీమ్ కావచ్చు, టెట్రా ప్యాక్లో వస్తుంది. స్టోరేజ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది. టెట్రా ప్యాక్లోనే ఉంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, టెట్రా ప్యాక్లోనే ఉండాలి. వేరే ప్యాకింగ్ చేసామంటే కుదరదు, అది ఇంపోర్ట్ అలౌ చేయడు. సో ఎస్పీఎస్లో ఏవైతే కవర్ అవ్వలేదో అవన్నీ కూడా ఎక్కడ కవర్ అవుతాయి మనకి? ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి కవర్డ్ అండ్ టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్ నాన్న. సో అన్నీ క్లియర్గా అంటే సైజ్, షేప్, డిజైన్, లేబలింగ్, మార్కింగ్, ప్యాకేజింగ్, ఫంక్షనింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్, ప్రొడక్షన్ మెథడ్ అన్నీ రిలేటెడ్ టు ఫుడ్ అండ్ నాన్ ఫుడ్. సింపుల్గా ఏం మాట్లాడుతుంటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ మిస్డ్ ఇన్ ఎస్పీఎస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండ్ టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్ నాన్న. దాని తర్వాత సో we have completed technical measures. Now we have non-technical measures. Technical measures are related to product specific. Non-technical measures means general terms and conditions nana, that related to transportation, insurance avanni vastayi. So under this we have several measures. First one is import quota. We all know what is import quota. Entra import quota ante government will fix a limit. Up to that limit only you can import. Beyond that limit you cannot import. That is called as import quota. Price control measure means what? When the price of imported good is very, very low, in order to protect domestic manufacture, government will vaguely impose some sort of tax, some sort of amount. Government will vaguely impose some sort of amount on that good
to make the price of that good at least equal to the price of domestically made good. దాన్ని మనం ఏమంటాం price control measure. ఇంకా స్పెసిఫిక్గా మాట అంటే to be more specific, government will fix a minimum price below which this good cannot be sold in India. For example, as of now, sulfur is being sold for around 25,000 per quintal. 25,000 per quintal. If the importer sulfur is being sold for 20,000, the domestic manufacturers will be adversely affected. So what government will do? It will simply fix a price. If you are importing sulfur, you cannot sell beyond 30,000. That means the minimum price at which you can sell is 30,000. So government simply ఏం చేసింది, ఒక వేగ్ అమౌంట్ ని యాడ్ చేసేసింది. అది ఈక్వలెంట్ టు ట్యాక్స్ ఏ కానీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ట్యాక్స్. It is equivalent tax, but it is not tax. That's why it is called as para tariff measure. Para means equivalent to tariff, but it is not tariff. What the government is doing, it is fixing some minimum price below which you cannot sell that good. Nana. Below which you cannot, that is the minimum price at which you have to sell the good. If you want to import sulfur, you can import sulfur, but you cannot sell below 30,000. You can sell at 30,000 or above 30,000. అలా ఫిక్స్ చేసేస్తుంది అన్నమాట. సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ యూస్ డొమెస్టికలీ మేడ్ సల్ఫర్ విచ్ యూ కెన్ బై ఇట్ at 25,000 ఇట్ సెల్ఫ్. 5,000 సేవ్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ ప్రైస్ కంట్రోల్ మెజర్. నాన్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్స్ అండ్ ప్రొహిబిషన్. వాట్ యూ మీన్ బై నాన్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్స్ అండ్ ప్రొహిబిషన్? జనరలీ if you want to import any sort of good, Nana, if government asks you to take permission for each import, it means government is discouraging you from importing goods, because instead of saying no directly, what government is saying, Nana, if you want to import any sort of good, first you have to take permission from me, and we know how active government is. Okay, how active government is or how quickly they act, Nana. Government enta fast ga pani. Government means delay. Delay means మనకి ల్యాగ్ ఉంది కదా, రికగ్నిషన్ ల్యాగ్, డెసిషన్ ల్యాగ్, ఐడెంటిఫికేషన్ ల్యాగ్ అంటే ఏంటి? డిలే. బోత్ ఆర్ సినానిమ్స్. గవర్నమెంట్ అండ్ డిలే ఆర్. జిఎస్టీ ఎప్పుడు వచ్చింది? 2000లో ఆలోచించారు. జస్ట్ 17 ఇయర్సే. 17లోనే వచ్చింది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఇస్ వే టూ ఎర్లీ. ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ వే టూ ఎర్లీ. వచ్చింది కూడా చాలా 17 ఇయర్స్లోనే వచ్చింది, అందుకే తప్పులు వస్తున్నాయి బాగా. అదే బాగా ఆలోచించి 55 ఇయర్స్ తర్వాత తీసుకొచ్చుంటే కనుక మనకి హెడేక్ ఉండేది కాదు కదా. సరే నాన్న, రైట్. సో నాన్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్స్ అండ్ ప్రొహిబిషన్. వి ఆల్ నో వాట్ ఈస్ ప్రొహిబిషన్. గవర్నమెంట్ ఇంపోజెస్ బ్యాన్, నాన్న. నాన్ ఆటోమేటిక్ లైసెన్స్ మీన్స్ యూ కెనాట్ ఇంపోర్ట్ దీస్ గూడ్స్ ఆటోమేటికలీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ మీ. దట్ మీన్స్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ an obstacle. You cannot import freely. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్. ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్ అంటే ఏంట్రా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్, వాట్ గవర్నమెంట్ విల్ సే ఇస్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ ఎనీ గుడ్ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ఇట్. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకో, బట్ నేను ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేయను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కుదరదు. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్, యూ కెన్ ఇంపోర్ట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు పే ది ఎంటైర్ 100% ట్యాక్స్ 3 months prior to the date of import. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ ఆఫ్టర్ 3 months అనా, యాజ్ ఆఫ్ టుడే యూ హ్యావ్ టు పే ఎంటైర్ 100% ట్యాక్స్. ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా లేదు తెలియదు కానీ ఇప్పుడే 100% ట్యాక్స్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ అంటే దేవుడు హుండీనే, ఒకసారి వెళ్ళిందంటే మళ్ళీ తిరిగి మధ్యలో క్యాన్సిల్ అవుతే డబ్బులు పోయినట్టే. గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది? యూ అడ్జస్ట్ దిస్ అమౌంట్ ఇన్ సమ్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రీపే టు యూ. ఫర్గెట్ అబౌట్ అస్. నాకు స్టేట్స్కే రావట్లేదు, మనకి స్టేట్స్కి రావాల్సిన జిఎస్టీయే రావట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్. రే measures affecting competition. Measures affecting competition. See, earlier government allowed everyone to import palm oil. Now government wanted to restrict the import of palm oil, Nana, because it wanted to protect domestic palm oil growers. So what government is saying, Nana, if someone wants to import palm oil, they have to do it through FCI only. FCI is a government organization, Food Corporation of India. ఇంతకుముందు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏమవుతుంది? ఎవరు పడితే వాడు ఇంపోర్ట్ చేయడానికి కుదరదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్, యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ త్రూ FCI. అంటే అందరూ క్యూలో నుంచొని బిల్ పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు వస్తాయి పామ్ ఆయిల్? అది చెప్పాం కదా, గవర్నమెంట్ మీన్స్ డిలే. డిలే మీన్స్ చిన్న ల్యాగ్ అంటాం కదా, అదే మనం. బికాస్ ఇట్స్ ఎ సిస్టమ్, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇండివిజువల్. సో ఆల్వేస్ దెర్ విల్ బి డిలే. సో అదే ఇక్కడ మాట్లాడదాం. మెజర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కాంపిటీషన్. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ, నానా. సి, గవర్నమెంట్ టేక్స్ అప్ సెవరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాక్టివిటీస్. సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు allow only domestic manufacturers in tenders but not foreign manufacturers. That means government is basically giving more preference to domestic manufacturers, not foreign manufacturers. So ee vidhanga government kuda em cheyachra ante procurement ni effect
చేయొచ్చు. See, government wanted to construct a huge dam or huge road, nana. Whatever the raw material government wants to construct that one, government decided to purchase it from domestic manufacturers alone. రైట్ ఇక్కడ ఏం చేసింది, ఫారిన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ని ఇగ్నోర్ చేసేసింది. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ. ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజర్స్. హియర్ గవర్నమెంట్ విల్ పాస్ ఎ రూల్ సేయింగ్ దట్ whatever the profits you earn, out of those profits 25% should be spent on domestically made goods and 75% you can use it on imports. A condition లేకపోతే ఏం చేసేవాళ్ళం, the entire 100% of profits can be used to import goods, nana. But here what government is saying as of now, up to 25% you have to use it for domestically made goods. Balance 75% is up to you. You can use it for domestically made goods or imported goods. ఈ విధంగా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ నానా. What government is saying is that you can import these goods into India, but you cannot distribute these goods as you want, nana. As you want. For example, you can import kiwi fruits into India, but you cannot sell kiwi fruits as you want. If you want to sell kiwi fruits, you have to sell it through refrigerated facilities. అంటే డీమార్ట్, రిలయన్స్ ఫ్రెష్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ నుంచే నువ్వు సేల్ చేయగలవు, కానీ రోడ్ సైడ్ పెట్టి నువ్వు సేల్ చేయలేవు. Why the government has taken the decision to protect apple growers? Because generally apple and kiwi fruit come together at a time, nana. Shimla apples కావచ్చు, మన kiwi fruits కావచ్చు, ఒకేసారి మార్కెట్లోకి వస్తాయి. సో ఆబ్వియస్గా యాపిల్స్ అండ్ త్రూ అవుట్ డే అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి వీ ప్రిఫర్ కివీ. సో యాపిల్ డొమెస్టిక్ harvesters are, kiwi is imported into India, so government has to give more preference and protect apple growers. So instead of banning kiwi fruit, what government is doing, nana, it is allowing import of kiwi fruit, but it is keeping a restriction. If you want to sell this kiwi fruit, you have to sell it through refrigerated facilities only. You can't sell it by the roadside. So అలాంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెస్ట్రిక్షన్ పెడుతుంది. నెక్స్ట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ పోస్ట్ సేల్ సర్వీసెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ సర్వీసింగ్, నానా, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ త్రూ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ఓన్లీ. యూ కాంట్ ప్రొవైడ్ ఇట్ త్రూ ఫారెన్ కంపెనీస్. అదొకటి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్ తెలిసిందే కదా నానా. గవర్నమెంట్ విల్ క్రియేట్ సో మెనీ అన్నెసరీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్స్ whereby the number of obstacles increases. So you cannot easily import goods into the country. అన్నెసరీగా డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, పర్మిషన్స్కి ఎక్కడైతే టెస్టింగ్ అవసరం అక్కడ కూడా టెస్టింగ్ పెడుతుంది. కివీ ఫ్రూట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, దాన్ని ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ చేయొచ్చు, ఆ రిపోర్ట్ వచ్చే లోపల అన్ని కుళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పెట్టిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో ఇట్స్ ఎ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్ క్రియేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, నానా. సో అది. సో ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ రూల్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. జనరల్లీ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ గ్లోబలైజ్డ్ ఎకానమీ. సో ఏ ప్రొడక్ట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. Different parts of the product are manufactured in different countries. So in order to restrict the import of such kind of goods, what the government may ask, nana, government may make it compulsory to submit rule of origin certificate. So if a car is manufactured in 10 different, if parts of car are manufactured in 10 different countries and we are importing that car, government wanted to restrict that car. So government may simply pass a rule stating that you can import that car, but while you are importing that car, you have to submit rule of origin. That means in how many countries this car is manufactured, you have to submit that many number of certificates. ఉంటుంది అది. 10 కంట్రీస్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందని 10 కంట్రీస్ నుంచి సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవాలి. అండ్ డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, గవర్నమెంట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ వెదర్ ఇట్స్ ఇండియా ఆర్ అదర్ కంట్రీస్, నాన్న. మన ఇండియా ఎక్కడైనా ఇట్స్ ఎ సిస్టమ్, ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్. సో 10 డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలంటే ఈజీగా అవుతుందా, డిఫికల్ట్ అవుతుందా? ఇట్స్ అనదర్ ఆబ్స్టికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్లో వస్తుంది, నాన్న. సో రూల్ ఆఫ్ ఆరిజిన్, సేఫ్ గార్డ్ మెజర్స్, ఎంబార్గో తెలిసిందేగా మనకి. ఐసోలేటింగ్ ఏ కంట్రీ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. రష్యా చేస్తుంది అదే కదా, ఎంబార్గోనేగా ఇప్పుడు. అయితే పట్టించుకుంటున్నాం, కొంతమంది పట్టించుకోవట్లేదు, వేరే విషయం. క్యూబా మీద అదే చేశారు కోల్డ్ వార్ టైం అప్పుడు, యుఎస్ఏ. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్, నాన్న. Completely isolating a country from rest of the world. That means that country cannot import or export any sort of goods. So we are isolating country. That is called as embargo. So these are the non-tariff measures. Next, import quota. Now we already know what is import quota. Government will fix a limit. You can import only up to that limit. You cannot import beyond that limit. That is called as import quota. Binding quota ante enti, non-binding quota ante enti. If the limit fixed by the government is below the free trade level, it is called as binding quota. That means when there are no restrictions, you are importing 10,000 kgs. Now the government has put a limit as 5,000 kg. That means you can only import up to 5,000 kgs. So this 5,000 kgs is less than 10,000 kgs. So if the limit fixed by the government is less than the limit, if the limit fixed by the government is less than the quantity at free trade level, nana, then it is called as binding quota. So free trade ఉన్నప్పుడు ఏదైతే క్వాంటిటీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో దానికన్నా తక్కువ ఉంటే కానీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైండింగ్ కోటా.
If the limit fixed by the government is above the quantity at free trade level, it is called as non-binding quota. So non-binding quota has no relevance at all. నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే 10,000, గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది 11,000 కన్నా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది, నేను చేసుకునేదే 10,000. మనం 11,000 లిమిట్ పెట్టామంటే పెట్టినా ఒకటే, పెట్టకపోయినా ఒకటే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ బైండింగ్ కోటా. లాస్ట్ వన్ చూడండి, అక్కడ కోటా రెంట్ అన్నాడు. కోటా రెంట్ మీన్స్, యాక్చువల్గా ఇక్కడ కోటా రెంట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్ ద ఇంపోర్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎర్న్ బై సెల్లింగ్ దీస్ గూడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోటా రెంట్. వెన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫిక్స్డ్ ఏ బైండింగ్ కోటా, imports increases or decreases. Binding quota means government fixing a limit below free trade level. So earlier we used to import 10,000 kgs, now government is only allowing 5,000 kgs. That is called as binding quota. So because of binding quota, our imports increases or decreases. When imports decreases, price of imported good increases. When imports decreases, price of imported goods. So earlier you were selling that good for 10 rupees. Now because of binding quota, you are selling that good for 20 rupees. That means whatever the excess 10 rupees you are earning, it is called as excess profit, nothing but quota rent. ఇంత ముందు 10 రూపీస్ కమ్మినప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్ వచ్చేది, 2 రూపీస్ అంత వచ్చేది. Now because of binding quota, you are selling the same good for 10 rupees or 20 rupees? 20 rupees. అంటే extra 10 rupees పెరిగింది. That means your extra profit is 10 rupees. Total profit 12 అవుతుంది. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? When you are selling, when there was no quota, you are selling that imported good for 10 rupees. The amount of profit that you were earning was 2 rupees, Nana. Now when the government fixed a binding quota, you are selling the same good for 20 rupees because imports have decreased. Now you are earning extra 10 rupees profit, extra profit, Nana. Now you are not only earning 2 rupees, but you are earning extra of 10 rupees. This extra 10 rupees is nothing but quota rent. So because of binding quota, when the price of imported goods increases, you can earn more and more profits. This excess profits is called as quota rent antam nana. Ardhamainda leda? The profits that you have earned because of quota. Next చూడండి నాన్న, సేమ్ కోటా రెంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. కోటా రెంటే అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఏ చెప్పాను అదే చెప్పాడు నాన్న. బికాస్ ఆఫ్ కోటా, ది ప్రైస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ ఇంక్రీజెస్, సో హీ విల్ సెల్ ద గూడ్స్ ఎట్ వెరీ మచ్ హయ్యర్ prices. So obviously the importer will get more profits than what he would have earned. The importer will get more profits than what he would have earned. That is called as quota rent. Okay, next Nana, question number 11. In question number, that is the last question in trade policy. In this question we are going to learn about export. Just like importing country, exporting country also takes certain measures, Nana. First one is ban on export. Second one is export taxes. Sometimes in order to restrict exports, the government may impose tax on exports also. Okay, so if the price of onions is too high in India, it is of no use exporting these onions to other countries now. So government has to restrict the export of onions. So government may ban the export of onions, or it may impose high taxes on those onions. What the exporter will do, instead of selling these onions to other countries, he will sell these onions in India itself. Nana. By this doing so, we can reduce the price of onions into India. Next, export subsidy and incentives. Sometimes in order to encourage exports, government may give incentives and subsidies. The important one is voluntary export restraint. It is completely informal. The exporting country on its own, at the request or at the behest of importing country, will restrict its exports. For example, once again I'm repeating, Nana. The exporting country at the request of importing country, is reducing its exports. Why? In order to maintain a good relationship with the importing country, and it is looking at the long-term advantage, long-term relationship, not the short-term losses. For example, India and USA. USA is an exporting country, India is an importing country. Because of this COVID, Nana, the MSME sector in India was badly affected. So the association of MSME companies approached the government and asked the government to not allow these exports from USA into India. If we keep on allowing more and more exports into India, Nana, then we cannot recover and we cannot compete with these export or US made goods. So MSME Association India lo em chestundra ante government approach ayi request chestundi. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ ఉంది, రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. You please request USA to stop exporting goods to India for a period of 2 years or 3 years, or reduce the exports so that we can recoup and be in a position to compete with those goods.
the same request will be passed on by the Indian government to the US government. Informal way, not formally, informal way. Now look, US is looking at the whole scenario. It does not want to lose India because India is a developing market, Nana. Today we may be suffering, but in the long run, our market will be developing and no country wants to lose India as a partner. So looking at the bigger picture, what US government will do, Nana, it will ask its exporters to reduce exports for a period of time. ప్రస్తుతానికి మీరు ఎక్స్పోర్ట్స్ని తగ్గించండి. ఒక 2-3 years తర్వాత వాడు నాకు బెనిఫిట్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి మనం ఆ బెనిఫిట్స్ని ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇదంతా కూడా ఇన్ఫార్మల్గానే ఉంటుందన్న. సో వాలంటరీ ఎక్స్పోర్ట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. So the exporting country on its own is reducing its exports. Why? At the request of importing country. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ మొత్తం కూడా. ఇదంతా కూడా ఇన్ఫార్మల్, ఎక్కడ కూడా రిటర్న్గా ఉండదు. ఉన్న ఉపయోగం లేదు సార్, మనం చేయగలిగిందేం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రేడ్ పాలసీ నాన్న. ట్రేడ్ నెగోసియేషన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్లో మీరు రిఫర్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ డూ వన్ థింగ్ నాన్న. చిన్న టెక్నిక్ ఏంటంటే అంటే దానిలో చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు. మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ WTO, వై GATT లాస్ట్ ఇట్స్ రిలవెన్స్. ఇలా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ గో త్రూ మెయిన్ మెటీరియల్, ఇఫ్ నాట్ గో త్రూ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్, బట్ అట్లీస్ట్ గో త్రూ ఎనీ మెటీరియల్ నాన్న. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ సంథింగ్. 1 mark వచ్చినట్టే కదరా. అసలు కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేయొద్దు, కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. అండ్ ఏ చాప్టర్స్ వదిలేయచ్చు సార్. ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూవ్మెంట్స్ ఒకసారి రిఫర్ చేసి వదిలేయండి. FDI FPI గురించి మాట్లాడుతాం అక్కడ మనం. ఫిజికల్ ఫంక్షన్స్ అది తెలిసి అది రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. నేను మీ చదువుకోవచ్చు ఈజీగా. బిజినెస్ సైకిల్స్ గురించి కాబట్టి మొత్తం మాట. ఎలొకేటివ్ ఫంక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఫంక్షన్ అండ్ స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది అది. ఆడమ్ స్మిత్ ఏం చెప్పాడు, రిచర్డ్ మస్గ్రేవ్ ఏం చెప్పాడు, బిఫోర్ డిప్రెషన్ ఆఫ్టర్ డిప్రెషన్ సిచ్యువేషన్ అది మాట్లాడుతున్నాం అక్కడ మనం. Allocative function is all about efficient allocation of resources. Distributive function is all about equality and welfare. Stabilization function is all about macroeconomic stability. సో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్ కింద ఇంకో క్వశ్చన్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. 2 questions లింకప్ చేసుకుంటూ చదువుకోవచ్చు మీరు. సో why the government has to perform allocative function and how it will do it. Why the government has to perform distributive function and how it will do it. Okay, and when it comes to fiscal policy, మీకు మానిటరీ పాలసీ అర్థమైతే ఫిజికల్ పాలసీ అర్థమవుతుంది. కంపాటబుల్ 2. జస్ట్ లైక్ RBI has several instruments at its disposal, government also has 4 major instruments at its disposal to achieve its objectives. What are the 4 instruments available with the government? Taxes, government expenditure, public debt, budget. Taxes, government expenditure, public debt, budget. The objective of the government in expansion phase is to reduce the income. The objective of government in contraction phase is to increase the income. So income reduce చేయాలంటే taxes ఏం చేయాలి, expenditure ఏం చేయాలి, public debt ఏ ఉండాలి, and budget ఏంటి. And do remember one thing నాన్న, government will not use all the instruments together. It may use any one instrument or combination of instruments నాన్న. Taxes యూస్ చేసినప్పుడు public debt ఉండదు. లాజిక్ అది. ట్యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు మనకి పబ్లిక్ డెట్ అనేది ఉండదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ట్రేడ్ నెగోసియేషన్. అది మీరు చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏమీ లేదు ట్రేడ్ నెగోసియేషన్లో. అండ్ మోర్ ఓవర్ లెస్ వెయిటేజ్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఏం చూద్దాం మనం. 50 questions రా, 3 marks. చూడండి ఒకసారి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దానిలో? చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫిజికల్ పాలసీ చూసిన తర్వాత దాని జోలికి వెళ్దాం నాన్న. ఫిజికల్ పాలసీ బ్రీఫ్గా. ఫిజికల్ పాలసీలో ఎస్పెషలీ దోస్ 4 questions: గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, taxes, public debt, budget. When it comes to government expenditure nana, we need to focus on pump priming and compensatory spending. Pump priming and కొంతమంది ఎలా చూస్తున్నా అంటే ఇది కూడా మనకుందా? ఎవడో ఎదవా ఎక్కడో చెప్పాడు. పంప్ ప్రైమింగ్ ఈజ్ ఎ టెక్నికల్ వర్డ్. మెటీరియల్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ థింగ్ వెతుక్కుంటారు కొంతమంది. క్వశ్చన్ నెంబర్
అందరి దగ్గర 47th ఎడిషనే కదా నాన్న. 46 అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఉంటుంది అది కూడా నాకు తెలిసి. సో స్టార్టింగ్ అక్కడ in this question అన్న స్టార్టింగ్ he has given us different types of government expenditure etc. we all know that. మనకి 3 types of government expenditures ఉంటాయి. ఏంట్రా అంటే ఫస్ట్ది కరెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ నాన్న. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్, ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ మీన్స్ టాకింగ్ అబౌట్ మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్. Investment multiplier and government expenditure multiplier are one and the same. Only the point of view changes. Generally, when we say investment, we are discussing from firm's point of view. Government expenditure and government point of view. But ultimate concept is one and the same. Whatever the amount of money the firms invest, it will be multiplied in an economy. In the same way, whatever the amount of money government invests, it will be multiplied in an economy. దీన్నే మనం multiplier effect or indirect impact అంటాము. In the morning session, I have explained it, Nana. If the government is investing in agriculture sector, the income of farmers increases. When the income of farmers increases, he will not only demand agriculture goods, but he will also demand goods of different sectors. I mean to say industrial sector as well as service sector. So when the demand in industrial sector and service sector increases, investment in industrial sector and service sector also increases. Income in industrial sector and service sector also increases. Ante government invest chesindi oka sector lo, but income matram anni sectors lo increase ayindi. That is called as multiplier effect. Whatever the increase in income we have in agriculture sector is called as direct impact, and subsequent impact is called as indirect impact or multiplier effect. Am I clear, Nana? In this we have, see, government expenditure can be classified in 2 types. One is pump priming and the one is compensatory spending. Pump priming is a technical word. In layman language, it means servicing a pump. Motor ni service cheyadam. Instead of replacing the entire motor, we will simply carry out some sort of servicing whereby the motor will work again normally. So ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందా అంటే when economy is depressed నానా, instead of replacing the private sector, government will invest a small amount in one particular sector. So when the government invests a small amount in one particular sector, obviously it will lead to increase in income, increase in demand, investment in all other sectors will increase. So in case of pump priming, government is dependent on multiplier effect. In case of pump priming, government is dependent on multiplier. So in pump priming, government will make a one-shot injection or one-time investment, expecting that it will lead to a multiplier effect. So ఏదో ఒక సెక్టార్లో అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, అన్ని సెక్టార్స్లో అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయదు. If government is investing in all the sectors, it means it is replacing private sector. So when pump priming fails to revive the economy, then government has no other option but to replace the private sector. That is called as compensatory spending. Compensatory spending means whatever the amount the private sector has to spend, since it is not spending, in place of private sector, government is spending. Compensatory అంటే instead of వాళ్ళు చేయట్లేదు కాబట్టి నేను చెయ్యాలి, then government has no other option, it has to do it now. So first government will rely on pump priming. If it does not recover the economy, then government has no other option but to use compensatory spending. అర్థమైందా? ప్రైమింగ్ అంటే సర్వీసింగ్ నాన్న. ఇంకా లేమన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలంటే ఫ్యాన్ తిరిగే కొద్ది సౌండ్ వస్తుంది అనుకో నాన్న, కొద్దిగా ఆయిలింగ్ చేస్తాం మనం, నార్మల్ అయిపోతుంది. ఆయిలింగ్ అంటే ఫ్యాన్ మొత్తం రీప్లేస్ చేయట్లా, కొద్దిగా అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ ది ఎంటైర్ ప్రైవేట్ సెక్టార్, ఇట్ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ సెక్టార్ అండ్ ఇట్ హోప్స్ దట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ విల్ బి డన్ బై మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్. మిగతా సెక్టార్లో మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతాయి, ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది. If things does not happen as expected, then government has no other option but to take up compensatory spending. In expansion phase, government expenditure will be less. In contraction phase, government expenditure will be high. Okay. After this, Nana, we have government expenditure multiplier and investment multiplier and one and the same. Okay, Nana. Next. So same formula use chestam. Taxes. Tax is another instrument or the major instrument available with the government. The major instrument available with the government. With the help of these taxes, government can also control the amount of income in an economy. In expansion phase, government objective is to reduce the income or increase the income. So what it will do, it will impose higher taxes, both personal taxes as well as corporate taxes. And when the government is imposing higher personal taxes and higher corporate taxes, automatically demand decreases, production also decreases, income decreases, inflation can be controlled to a certain extent. Follow అవుతున్నారా? ఏదైనా అల్టిమేట్గా ఇన్కమ్కి లింకప్ చేసుకోవటం.
In case of contraction phase, income is low. So in such a case, what the government will do, it will impose lower taxes. Lesser taxes means more income with the people. Obviously, they can spend more amount of money. Forget about consumer point of view. Let us see from producer point of view. If government is charging less taxes, Nana, there will be more amount of profits with the firms. When they have more amount of profits, they can invest more. Production increases, employment increases, income increases. We can come out of recession. Taxes ఈ విధంగా మనం యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ నానా ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఇచ్చాడు. ట్యాక్స్కి కన్సంప్షన్కి ఏ రిలేషన్షిప్? As tax increases income, when income decreases consumption, so there is a positive relationship or negative relationship? Negative relationship when it comes to taxes and consumption. Avuna kada nana? And there is a negative relationship or inverse relationship between taxes and savings. If taxes increases, income decreases, savings also decreases. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫార్ములా ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి. సింపుల్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లైర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఎంపీసీ బై ఎంపీఎస్. యువర్ కన్సంప్షన్ డిక్రీజెస్ అండ్ యువర్ సేవింగ్స్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటరా అంటే డెల్టా వై బై డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 1 మైనస్ బి. అర్థమవుతుంది లేదా? మైనస్ బి బై 1 మైనస్ బి అవుతుంది. ఓకే, అదే మనకి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అంటే డెల్టా వై బై డెల్టా జీ ఈక్వల్ టు 1 by 1 minus b. If you add these two things, Nana, it will be equal to 1. దానే మనం బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ అంటాం. బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మీన్స్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ ఈక్వల్ టు పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. పబ్లిక్ రెవెన్యూ మీన్స్ taxes, public expenditure means government expenditure. The point where taxes are equal to expenditure, it is called as balanced budget. When these two are equal, automatically multipliers will also be equal. When in balanced budget, taxes are equal to government expenditure. When tax is equal to government expenditure, tax multiplier will be equal to expenditure, government expenditure multiplier. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఈక్వల్ టు 1 వచ్చేస్తుంది. క్వశ్చన్ ఉంది నాన్న మనకి. నెక్స్ట్ రా. పబ్లిక్ డెట్. పబ్లిక్ డెట్ మీన్స్ borrowed by the government. Borrowed by the government. Public debt can also be called as debt of the government, Nana, borrowed by the government. So in expansion phase, since people have more amount of money, government will borrow more from public, Nana. Domestic borrowings ఎక్కువ ఉంటాయి. Domestic borrowings ఎక్కువ ఉంటాయి, అంతేనారా? In contraction phase, since people lack money, Nana, government will repay the debt, whatever the amount of money it has borrowed. So first let us see the forms of public debt, Nana. We have two types of public debt. One is internal debt and the one is external debt. Internal debt means borrowing within the economy. External debt means borrowing from abroad. World Bank కావచ్చు, IMF కావచ్చు, other countries కావచ్చు. Internal debt is again divided in two types. One is market loan and the one is small savings. Market loan means borrowing from market. That means big companies, Nana. Stock market నుంచి కావచ్చు అక్కడ borrow చేయటం. Small savings అంటే borrowing from individuals by issuing national savings certificate, national development certificate. దీన్ని కూడా గవర్నమెంట్ వదలట్ల. These are internal debt, Nana. External debt means borrowing from international agencies. So role of public debt shown, Nana, during inflation. During inflation, we are talking about which phase, Nana? Expansion phase. So government will borrow more and more money from the public, Nana, because public have huge amount of money with them. So government, what it will do, it will sell securities to the public and borrow money from the public. In contraction phase, since public lack money, Nana, whatever the amount government has borrowed, it will try to repay that borrowing. And do remember one thing, Nana, government cannot use taxes and public debt at a time. నువ్వు ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేసావంటే వాడి దగ్గర ఇన్కమ్ తగ్గింది, నువ్వు షేర్స్ అమ్మినాడు కొండు. అర్థమైందా లేదా? ఇట్ కెనాట్ యూస్ taxes and public debt at a time. If government or if in expansion phase, if government has already imposed higher taxes, in expansion phase, if government has already imposed higher taxes, that means income of the people decrease. Again, government cannot borrow from public, Nana, because already income తక్కువ ఉంది కాబట్టి నువ్వు అమ్మినాడు కొండు. So it can use either taxes or public debt. Okay, Nana. Next budget ఇచ్చాడు. Budget can be divided. Budget is nothing but statement of public debt, public revenue, public expenditure and public debt. So budget can be of three types. One is balanced budget, second one is surplus budget, third one is deficit budget. Balanced budget means revenue equal to public revenue equal to public expenditure. Public revenue is equal to next, surplus budget. Generally, surplus budget means public revenue is greater than public expenditure. Generally, we find surplus budget in case of expansion phase. Because in expansion phase, government can collect huge amount of taxes and there is no need to spend huge amount of money now. So obviously, public revenue will be greater than public expenditure. So in expansion phase, since public revenue is greater than public expenditure, we will get surplus budget.
In contraction phase, government expenditure will be much higher and taxes will be lower, Nana. So you will get deficit budget. In case of surplus budget, since government has huge amount of money, it can use that money to reduce the national debt, reduce the interest burden. But in case of deficit budget, Nana, since government does not have sufficient amount of revenues, it needs to borrow. So automatic national debt increases. అర్థమైందా లేదా? మొత్తం బౌన్స్ అయిందంటే ఐడియా లేనట్టే. సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్లో. అర్థమైందా లేదా నాన్న? బికాస్ taxes will be higher, expenditure will be lower. Since government has surplus, it can use this surplus to clear off debt. So national debt తగ్గుతుంది, interest burden కూడా తగ్గుతుంది, savings పెరుగుతాయి. In case of contraction phase, Nana, taxes will be lower, expenditure will be higher, Nana. That means government needs to borrow to meet its expenditure. So national debt increases. So అది మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. సో ఈ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. రెవెన్యూ డెఫిసిట్, బడ్జెట్ డెఫిసిట్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అండ్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్. Jan 21 ఎగ్జామినేషన్ 3 మార్క్స్ అడిగాడు. పైన చదవండి. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ 4 ఫార్ములాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న. బ్యాలెన్స్ బడ్జెట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బ్యాలెన్స్ బడ్జెట్ ఈస్ అ పాయింట్ వేర్, సో బ్యాలెన్స్ బడ్జెట్ ఈస్ అ పాయింట్ వేర్ చేంజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్సెస్. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే కనుక మనకి ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న. So basically, how many types of fiscal policy we have? We have 2 types of fiscal policy: discretionary fiscal policy and non-discretionary. First, non-discretionary fiscal policy comes if non-discretionary fiscal policy is unable to stabilize the market. Then we have to take up discretionary fiscal policy. Discretionary means deliberate. So budget is an example, or progressive taxation is an example of non-discretionary fiscal policy. Non-discretionary fiscal policy means government is anticipating well in advance what is going to happen in future. Basing on this anticipation, it is framing different policies. So beforehand మొత్తం పాలసీస్ ఫ్రేమ్. బడ్జెట్ అంటే ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడేది. సో ఇలా జరుగుతుందని చెప్పేసి బిఫోర్ హ్యాండ్ పాలసీస్ని ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. If things happen as expected, whatever the policies government has framed beforehand, Nana, these policies will act and they will stabilize the economy. So దీని ఏమన్నా non-discretionary fiscal policy. But if these non-discretionary fiscal policy fails to stabilize the market, then government has to take policies again separately. So apart from whatever the policies they have taken in budget, government has to take policies separately. These policies which the government takes separately is called as discretionary fiscal policy. So budget lo తీసుకుని సరిపోలేదు కాబట్టి separate గా మళ్ళీ policies ని frame చేయాలి. Deliberate అంటాం నాన్న. అందుకే non-discretionary fiscal policies are also called as automatic stabilizers, because they automatically stabilize the economy if things happen as expected. If not, then government has to again take separate policy. That is called as discretionary fiscal policy. Discretionary fiscal policy again divided in 2 types of policies. One is expansionary fiscal policy and the one is contractionary fiscal policy. So enti in expansionary fiscal policy, in case of expansionary fiscal policy is taken in contraction phase, contractionary fiscal policy is taken in expansion phase. The objective of contractionary fiscal policy is reduce the income. The objective of expansionary fiscal policy is to increase the income. దీని తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా రిసెషనరీ గ్యాప్, ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. రిసెషనరీ గ్యాప్, ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. We suffer from recessionary gap in which phase? Recessionary gap, contractionary gap. We will suffer from recessionary gap in contraction. Recessionary gap means lack of production or higher prices. In expansion phase, the problem that we face is higher prices, inflation. In contraction phase, the problem that we face is lack of production. Why? Because demand is less than what it should be. Man chusam kada Keynesian theory, deflationary gap, inflationary gap. Same concept ikkada. But when it comes to recessionary gap, there are 2 schools of thoughts. See, recessionary gap occurs because demand is less than what it should be. డిమాండ్ ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ కూడా, ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ ఉంది. That's why there is under production. Now we need to increase the demand or increase the production. We need to, since we are suffering from under production in contraction phase, we have to increase the production. Now there are 2 schools of thoughts for this, for increasing the production. One is given by classical economists, other one is given by J.M. Keynes. Classical economists focused on supply side of economics, J.M. Keynes focused on demand side of economics. What classical economists said, Nana? Prices and wages are flexible. That means workers are willing to work for lower wages immediately. Since workers are willing to work for lower wages immediately, the entrepreneur can employ these workers at lower wages. Cost of production decreases.
So entrepreneur will feel optimistic and they will employ more and more laborers. So when you are employing more and more laborers, nana, investment increases, production also increases. So when there is underproduction and when workers are willing to work for lower wages, the entrepreneur can invest more, employ more labor and increase the production. That is what classical economists said. Arthamainda leda nana? But the question mark here is that which goods they have to produce. Without knowing demand, if they keep on producing goods, nana, and unfortunately if they are unable to sell their goods, then they will suffer from losses. నువ్వు బాగానే చెప్తున్నావు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రొడ్యూస్ చేయని చెప్పేసి, బట్ ఏ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? వితౌట్ నోయింగ్ డిమాండ్, ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్, నానా, అండ్ ఇఫ్ దోస్ గూడ్స్ రిమైన్ అన్సోల్డ్, దెన్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ లాసెస్. సో వాట్ ఎవర్ క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్ సెడ్, theoretically it is correct, but practically it is not possible to do that, nana. So what James Keynes said is that instead of focusing on supply, let us focus on demand. Why we are suffering from recessionary gap? Because demand is less than what it should be. So what the government has to do, it has to increase expenditure, it has to reduce the taxes. By doing so, what will happen? Income of the people increases. When income of the people increases, demand also increases. When demand increases, investment increases, production increases. This is the right way of increasing production, which is given by James Keynes. Ardhamainda leda? I hope you got the point, nana. Inflationary gap. We suffer from inflationary gap in which phase? Expansion phase. Here also, there will be no increase in output, but there will be increase in prices. Because in expansion phase, at the end of expansion phase, we are producing at optimum level. That means there is no possibility of any further increase in production. Already we are producing at full employment level. Inka mana production increase chese possibility ledu. Even after that, if there is increase in demand, then there will be no increase in output, but there will be increase in prices. So in expansion phase, we suffer from increase in prices because there is no possibility of increasing output. Ee goal anta enduku ochindana? Why we are suffering from inflationary gap? Because demand is more than what it should be. So government has to reduce the demand. In order to reduce the demand, it has to reduce the income. So what the government has to do, nana? It has to increase the taxes and reduce the government expenditure. These are two major instruments, nana. Out of all the four, these are the two major instruments which government uses. It can use any one of these or both the things, nana. Okay, so by doing so, what government can do now? It can reduce the income and we can reduce the inflationary trends. Okay, so this is about recessionary gap and inflationary gap. Next, we have the limitations regarding discretionary fiscal policy. What are the limitations? Generally, discretionary fiscal policy is taken by RBI or government. And government, we know how active it is and how quickly it acts, nana. So generally, there will be lag or delay. So initial point on delay in the ante end, sir, if government fails to recognize that there is a problem, then all other things will be delayed. Problem e late ga identify chesav ante, if we are late in recognizing the problem, then we will be late in making a decision, then we will be late in implementing a policy, and ultimately result will be delayed. So anni delay avuta untayi. Next, it is not that easy to change taxes and expenditure as discussed in the theory. By the time government decides to change taxes and expenditure, economy has already gone through the worst phase, nana. Government voting cheskoni policy తీసుకునే లోపల జరగాల్సిన నష్టం అంతా జరిగిపోయింది. Delay. It is not that easy. And one more thing, nana. There are some types of expenditures which we can't avoid, whether we are in expansion phase or contraction phase. For example, what we are saying is that in expansion phase, government needs to reduce its expenditure, but government cannot reduce defense expenditure, even though we are in expansion phase. Government cannot reduce welfare schemes, even we are in expansion phase. So it is very easy to say theoretically that in expansion phase, government needs to reduce a government expenditure. And contraction phase, government needs to increase government expenditure. But practically it is very, very difficult. ఇలా మనం కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడతాము. ఎనీ 6 పాయింట్స్ అన్నాం నాన్న ఇక్కడ మనం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ మాత్రం కంపల్సరీ. రికగ్నిషన్ ల్యాక్, డెసిషన్ ల్యాక్, ప్రాబ్లమే లేట్గా డిసైడ్ అయితే కనుక, ప్రాబ్లం లేట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తే కనుక దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలని డెసిషన్ కూడా చాలా లేట్ అవుతుంది. మోర్ ఓవర్ గవర్నమెంట్ అన్నాక ఇండివిజువల్ డెసిషన్ కాదు అది. పార్లమెంట్లో పెట్టాలి, అందరూ ఓట్ వేయాలి, మైకులు ఇసురేసుకోవాలి, అటు నుంచి ఇటు గొడవ పడాలి, అప్పుడు డెసిషన్ వస్తుంది. నాన్న. పెట్రోల్ జిఎస్టీ కింద రావాలి లేదా ఇంకా డిస్కస్ జరుగుతూనే ఉందన్న.
The reason for that one is that government is not an individual, it's a system. So they have to go through that system. So వద్దనుకున్న delay అవుతుంది. Not only in India, in every part of the world. మన ఇండియా కాదన్న ఇప్పుడు ఏ కంట్రీలో సరే డిలే అవుతుంది. మనది ఏమైనా పుట్టిన చెప్పంగానే కుదరదు నాన్న, అలాగా డిక్టేటర్షిప్ కావచ్చు, అలా లేదు కదా, డెమోక్రసీ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గ్రో త్రూ ప్రాపర్ సిస్టమ్. సరే చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ కంపల్సరీ అండ్ 3 or 4 points ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ పాయింట్స్ నాన్న. ఓకే, క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్. వేర్ దేర్ ఈస్ స్కేర్సిటీ దేర్ విల్ బి క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్ నాన్న. Where there is scarcity, there will be crowding effect. So since scarcity is a common phenomenon in economics, crowding effect is also a common phenomenon in economics. Okay, Nana. So crowding effect entra ante, see when here we are comparing government and private sector. Funds available in the economy are very, very scarce. And if both government and private sector are competing for same funds, Nana, then obviously interest rates will increase, because when demand for funds increases, interest rates increases. When it comes to government can pay any rate of interest, but it is not the same in case of private sector, because private sector are profit making organizations. Higher the rate of interest, cost of production increases, profits decreases. So when both government and private sector are competing for same resources or same funds, because of increase in demand for resources, interest rates increases. Obviously government can pay any rate of interest, so funds will move from market to government sector. That means private sector do not have any kind of funds with them. So when they do not have any kind of funds, they can't invest. When they can't invest, they can't produce. When they can't produce, slowly they will exit from the market. So what is the conclusion, sir? Since government is competing with private sector, it is slowly pushing private sector out of the market. That is called as crowding effect. That's why what economists say, Nana, government should act as complementary but not as substitute to private sector. Government should act as complementary but not as substitute to private sector. Government should work with private sector. It should help private sector in producing goods. It should not compete with private sector. If government start competing with private sector, no one can compete with government, because government is the one which frames rules and regulations. So if we start competing with the government sector, what government will do? It will frame rules and regulations which are favorable to it. మనం గవర్నమెంట్తో కంపీట్ చేయలేము. ఎందుకురా? రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేది ఎవరు? గవర్నమెంట్. సో నేను వాటితో కంపీట్ చేసిన అంటే వాడు అనుకూలంగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాడు, మనం మూసుకుని కూర్చోవాలి బిజినెస్. సో ఇక్కడ అందుకే గవర్నమెంట్తో మనం కంపీట్ చేయకూడదు. అందుకే దెర్ ఇస్ సేయింగ్, నానా, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో బిజినెస్ ఇన్ బిజినెసెస్. Government has no business in, it is there to govern, it is there not to do business now. Obviously what they are saying is that it should help private sector in producing goods and in helping our economy grow rapidly. It should not compete. But when government start competing with private sector, we will face from crowding effect. So scarcity unte competition untundi, competition unte crowding out effect untundi. BSNL is slowly crowded out of telecom market or telecom sector, because private sector is already occupied its place. అంతే కదా. ఇంతకుముందు బిఎస్ఎన్ఎల్ మోనోపలి 2001 మోనోపలి. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ అయ్యింది. ఇట్ స్టార్ట్ ఆఫరింగ్ మచ్ బెటర్ సర్వీసెస్. కన్స్యూమర్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. Both government companies and private companies are competing for same consumers, limited quantity of consumers. So when private companies started offering much better services, consumers shifted from BSNL to private telecom operators. After some time, what happened, Anna? BSNL was unable to compete in the market, and slowly it will be pushed out of the market. దాన్ని మనం crowding out అంటాం. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ గురించి మాట్లాడుతాను నాన్న. ఓకేనారా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫిస్కల్ పాలసీ. అర్థమైందా లేదా? ఓకే. సో వెదర్ ఇట్స్ ఫిస్కల్ పాలసీ ఆర్ monetary policy, basically we discuss it from demand side, Nana. See, we can discuss policies either from demand side or supply side. But if you want to see immediate results, it is better to go for demand side policies, because we can easily affect demand when compared to supply. If you want to affect demand, if you change the income of the people, demand will be affected, Nana.
But if you want to affect supply, you have to change production. So it is very much easier to affect demand than supply. So most of the time what government and RBI do is that they will try to take demand side policies. If demand side policies are unable to affect the economy, then they will go for supply side policy. So if the RBI and government wants to see immediate results, then they will use demand side policy. ఇంకా రిజల్ట్స్ కనపడబోతే డిమాండ్ సైడ్ పాలసీ తీసుకున్న ఎఫెక్ట్ కనపడబోతే దెన్ దే విల్ గో ఫర్ సప్లై సైడ్ పాలసీ. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కన్జ్యూమర్స్కి బెనిఫిట్స్ ఉండవు. డిమాండ్ సైడ్ పాలసీస్లో కన్జ్యూమర్స్కి బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. డిమాండ్ మీన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కన్జ్యూమర్స్. సో వాడి ఇన్కమ్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయాలి, సప్లై సైడ్ పాలసీలో ప్రొడ్యూసర్స్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయాలి అలా మాట్లాడతాం, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రేడ్ పాలసీ నానా. నెక్స్ట్ చూడండిరా, సారీ ఫిస్కల్ పాలసీ. నెక్స్ట్ ఏంట్రా, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్సా. ఫాస్ట్ ట్రాక్ చూద్దామా, 1 hour ఉందిరా ఫిస్కల్ పాలసీ. అది చూడండి నాన్న. So what is market failure? See, if there is underproduction or overproduction, it means market has failed. Sir, market failure annaru, what do you mean by market success antanana? Basically, when resources are fully utilized, we can say that market is successful. That means when the point where demand is equal to supply. But unfortunately, in real world, we can't find demand equal to supply. Either demand will be greater than supply or supply will be greater than. If demand is greater than supply means underproduction. If supply is greater than demand means overproduction. In both the cases, we are misutilizing resources or misallocating resources. When resources are misutilized, it leads to market failure. This market failure can be of two types. One is demand side market failure, and the one is supply side market failure. If you fail to take into consideration the willingness of the consumer, it will lead to demand side market failure. When it comes to economics, demand means we need to consider all the three things: desire, ability, and willingness. First two things we can easily define, Nana, we can easily identify, but when it comes to willingness, it is very difficult to identify it. But at least we should try to get some hold of it. Without proper study of willingness, if we keep on producing goods and if goods remain unsold, Nana, that means we have unnecessarily utilized the resources. It leads to demand side market failure. What is supply side market failure? If we are unable to, if the entire cost of production is not considered, we are talking about externalities here. We're talking about externalities. And if entire cost of production is not covered, then also it leads to supply side market failure. So what are the reasons for market failure? Basically, there are 4 reasons. Market power, externalities, public goods, and incomplete information. We all know what is market power. Market power are nothing but monopoly power. Market power can be discussed from either producer point of view or from consumer point of view. So what do you mean by market power from producer point of view? If producer able to sell goods at higher price, it is called as market power or monopoly power. Okay, now, so that means if producer is able to define prices of a good, it is nothing but producer has market power. At the same time, if consumer is able to define prices of the goods, it is called as market power from consumer point of view. So obviously, when there is only one consumer in the market, he can control the prices. Nana. The consumer always wants to pay higher price or lower price. So when he is only one consumer in the market, he will be willing to pay only lower price. That means he has some sort of power over the market, which is very, very rare or highly impossible to find out in the market. That's why we discuss market power from producer point of view. Dane mana monopoly power ani kuda pilustam. So ability to charge higher price in the market. So what are the extreme cases of market power? High prices. He will charge very high prices, or he will deliberately produce less output. That means he will create artificial scarcity. Or sometimes what he will do, Nana, he will deliberately not supply goods to one particular market. Vijayawada, Guntura, 2 markets, Nana. Deliberately he is selling goods in Vijayawada but not selling goods in Guntur. That means he is creating artificial scarcity. So if someone wants these goods in Guntur, they have to go to Vijayawada and buy those goods at very high prices. The ultimate objective is to earn profits. In order to earn profits, what he will do, he will sell goods at high prices. So these are the 3 ways where he can sell goods at higher prices. In such a case, what government has to do? See, market power and competition are inversely related. Since you are the only seller in the market, you are having that kind of power.
But if there are more number of sellers in the market, you will not enjoy that kind of power, Nana, because consumer has choice. If you are selling at higher prices, the consumer can simply move from one seller to another seller. So when it comes to reducing this market power, what sort of step government will take? Government intervention in case of minimizing market power. So market power is not a good thing. So government has to take steps to minimize this market power. So what it can do? It can pass competition-based regulations, whereby government will try to encourage competition. When competition increases, market power decreases, because when number of sellers increases, sellers cannot sell goods at higher prices and they have to reduce the prices to survive in the market. So when prices are decreasing, automatically market power also decreases. Next, the other method available with the government is nothing but price-based regulation, where government will fix the price, Nana. So government will set maximum prices. Government will decide. Government will say that you can't sell these goods beyond this price. ఇష్టం వచ్చినట్టు అమ్ముకుంటున్నావు కదా, 25-30కి అమ్ముకుంటున్నావు కదా, 15 రూపీస్కే అమ్మాలి. Price setting maximum prices. That means you can sell up to 15 rupees, but beyond that you cannot sell. So నీకు reasonable profits వస్తాయి. బట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు 20, 25, 30 పెంచుకుంటా వెళ్తే కుదరదు. నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే, రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రెగ్యులేషన్. Government will allow you to earn profits, but it will regulate how much amount of profits you are earning. అది కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, సెట్టింగ్ ప్రైస్ క్యాప్స్ based on firms' variable cost, past prices, possible inflation, productivity growth. Setting maximum price and setting price caps are almost one and the same, Nana. But when it comes to setting price caps, basing on different factors, government will define the price at which producer can sell goods, and these prices will change from time to time. Last year inflation ఎంత ఉంది, ఈ ఇయర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉంది, సో ఎంత ప్రైస్ నువ్వు చార్జ్ చేయొచ్చు, ఇలా టైం టు టైం చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తాను నాన్న. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ప్రైస్ బేస్డ్ రెగ్యులేషన్స్. అండ్ అదర్ మెజర్స్ ఇచ్చాడు. అదర్ మెజర్స్ ఏంట్రా అంటే మార్కెట్ లిబరలైజేషన్. గవర్నమెంట్ షుడ్ అలౌ మోర్ అండ్ మోర్ sellers to sell the same good in the market. If the government is liberalizing the market, Nana, more and more sellers will enter into the market. When more and more sellers enter into the market, automatically market power decreases. It will control mergers and acquisitions, because if more and more mergers and acquisition happen, Nana, competition increases or decreases? Amma, decreases. Earlier we used to have 4 companies in the market, Nana: Jio, Airtel, Vodafone, Idea. Vodafone Idea merged into VI. That means there is increase in competition or decrease in competition. So when it comes to mergers and acquisition, Nana, government will think twice whether to allow this merger or acquisition. If it is affecting competition adversely, it will not allow that merger and acquisition. Performance targets, performance standards annadu, reduction in import controls annadu. That means government will allow more and more imports. Restriction on monopoly power of firms. Nationalization. Nationalization means what? Government will take over that company. Since you are taking advantage of your monopoly, Nana, what government will do? It will take over your company. నువ్వు అమ్మద్దు, నేనే నీ కంపెనీ కొనుక్కుంటా, నేనే అమ్ముకుంటా. చేయొచ్చు. ఎయిర్ ఇండియా చేసింది అదేగా. ఇనీషియల్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ JRD Tata. It is nationalization. Privatization means converting government company into private company. Nationalization means converting private company into 1969, if I am not wrong, 19 banks were nationalized. Those were private banks. They were nationalized. ఎందుకని? ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ పెట్టిన పాలసీస్ని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వట్లా. ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి? ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అచ్చా, మీ పని ఎలా ఉందా? మీ బ్యాంక్స్ని నేను కొనుక్కుంటా అంటే ఏంటి? నేను అమ్మను, కుదరదు, నువ్వు అమ్మాల్సిందే. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నేషనలైజేషన్. ఫోర్స్ఫుల్గా తిరుగుతున్నాను అక్కడ, కొనుక్కుంటాను. అర్థమవుతుందరా? ట్విట్టర్, natural monopoly and predatory pricing. Natural monopoly means what? Generally, these goods can be produced by 4 or 5 firms, Nana. But in order to maintain welfare of the society, government will give permission only to one particular company to produce these goods. For example, electricity can be manufactured by 4 or 5 companies. Electricity can be manufactured by 4 or 5 companies. Instead of giving permission to all the 5 companies, government will give permission to only one company. Why, sir? If government gives permission to all the 5 companies, all these 5 companies will compete for limited amount of coal. Same amount of coal. Unna coal limited, aa coal kosame 5 companies compete chestayi. When these companies are competing for limited amount of coal, what will happen? And the price of coal increases. When price of coal increases, price of electricity also. Electricity is necessity, Nana. So most of the people will not be in a position to afford that electricity. In order to avoid this problem, what government will do, instead of giving permission to 5 companies, it will give permission to only one company. And it will decide prices also, at which price the company has to buy coal and which price the company has to sell electricity. That is called as natural monopoly.
Predatory pricing means what, Nana? Generally, this type of pricing is used in monopoly. This type of pricing is used in monopoly. What the monopoly will do, Nana? If he feels that a new company is entering into the market, he will charge a very low price. As soon as that firm is not willing to enter in the market, he will charge a very high price. That is not at all correct. It is called as predatory pricing. Kotta company market lo enter avutundi telangana chaala low price charge chestadu. Unfortunately, by looking at that price, the new company will be discouraged. He will feel that I will not be in a position to match that price. So he will not enter into the market. Once the existing company comes to know that the new company is not entering into the market, he will again charge a very high price, whereby he will recover all the losses and start earning more and more profits. So 100 rupees, 70 rupees sale chestadu. Vaadu eppudaithe enter avunani telustunnado, ee emmata em chestadu 150 rupees sale chestadu. 100 to 70, 70 to 150. Short term losses na palledu gaani kottaga market lo evaru enter avvakodu. Externalities. What do you mean by externalities? Consumption and production of one person affecting consumption and production of another person. And unfortunately, this effect is not reflected in the price of the good or service. It is called as externality. Pere ala vachindana. Externality means it is external to price mechanism. Price mechanism means interaction between demand and supply. That means interaction between consumer and producer. Antena kada? Era follow avutunnara? Price mechanism means interaction between demand and supply. Nothing but interaction between consumer and producer. But do remember one thing. Whatever the good that is consumed or produced by consumer and producer will not only affect consumer and producer, but it will also affect the third party. That effect on third party is not shown in price of the good. That means it is external to price. That's why it is called as externality. This externality can be of two types. One is positive externality and the one is, it means my consumption can have a positive effect on other consumption or other production, and my production can have a positive effect on other consumption and other production. In the same way, my consumption can have a negative effect on other consumption and other production, and my production can have a negative effect on other consumption and other production. So externality is difference between social and private, right? Externality is difference between social and private. The difference between social cost and private cost is external cost. The difference between social benefit and private benefit is external benefit. A graph చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందాను. If social cost is greater than private cost, negative production externality. Generally, we use the term cost when we are discussing from production point of view, and we use the term benefit we are discussing from consumption point of view. So if social cost is greater than, అక్కడ marginal term use చేస్తాడు, I am not using that marginal term, Nana. If social cost is greater than private cost, it means negative production externality. If social cost is less than private cost, it means positive production externality. If social benefit is greater than private benefit, positive consumption externality. If social benefit is less than private benefit, negative consumption externality. The objective of the government is to correct these externalities. Especially we focus on negative externalities but not on positive externalities. In case of negative production externalities, government needs to reduce the production. Government needs to reduce the production, because in case of negative production externality, there is overproduction, so government needs to reduce the production. In case of negative consumption externality, there will be overconsumption, so government needs to reduce the consumption. Alcohol, cigarettes, all these cause negative production externality and negative consumption externality. Negative consumption externality. Aluminum factory ఏది ఇచ్చాడుగా మీకు అదేంటిది negative production externality. In case of positive consumption externality, there is under consumption, so government has to encourage the consumption. In case of positive production externality, there is under production, so government has to encourage the production. Examples తో సహా ఇచ్చాడు అక్కడ. ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా? ఓకే, స్మోకింగ్ అన్నాడు, అవన్నీ మీకు తెలిసే కదా నాన్న. ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు నాన్న. నెక్స్ట్ externalities formula ఇచ్చాడు. Private cost, external cost, social cost. Private cost means cost incurred by an individual or a firm. Social cost means cost incurred by the entire society. The difference between the two is nothing but external cost. External cost is nothing but cost incurred or borne by the third party. Consumer, producer and third party. Together is called as society. So social cost equal to private cost plus external cost. అలా వస్తుందాను. నెక్స్ట్ చూడండి, దాన్ని మనం మార్జినల్ అన్నాం. సో మార్జినల్ అంటే ఏంటన్నా? మార్జినల్ అంటే అడిషనల్. సో వెన్ ఐఎమ్ కన్స్యూమింగ్ వన్ అడిషనల్ యూనిట్, వాట్ విల్ బీ ద మార్జినల్
private benefit, what will be the marginal external benefit, what will be the marginal social benefit, because I'm discussing from consumption point of view. And when I am producing one additional good, what will be the marginal private cost, what will be the marginal social cost, what will be the marginal external cost. Okay, so you can graph it chudna. If you look at the graph, you can clearly see that we are talking about negative externalities. So graphical explanation is negative externalities and loss of social welfare, or graphical representation of pollution. The problem of pollution, negative production externality nano. So private benefit is the private cost. Private benefit is nothing but equal to demand. Private cost and equal to supply. So this is the quantity that we are producing as of now. At this point, nana, marginal social cost is greater than. At point E, marginal social cost is greater than marginal private cost. When we are discussing externalities from cost point of view, we are talking about production or consumption. Production. Since marginal at equilibrium point E, since marginal social cost is greater than marginal private cost, it means we are suffering from negative production externalities. So according to society, the production should be only Q2. But as of now, we are producing how much? Q1. That means there is overproduction or underproduction. So government has to take steps to reduce the production. So there are two ways of reducing production. One is Pigovian tax and the one is cap and trade system. Idea on the leda? Pigovian tax means we will impose tax on externality. When we impose tax, automatically cost of production increases or decreases? Amma? When cost of production increases, profits, investment, production. Slowly we will move from Q1 to Q2. That is the age-old method of reducing production, negative production externality. There is another way of reducing negative externality, that is cap and trade system. Okay, so దాని గురించి కింద ఇచ్చాడా చూద్దాం ఒకసారి మనం. సో గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ టు కరెక్ట్ నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ పొల్యూషన్, డైరెక్ట్ కంట్రోల్స్, మార్కెట్ బేస్డ్ పాలసీస్ ఇచ్చాడు. మార్కెట్ బేస్డ్ పాలసీస్లో ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఆఫ్ మార్కెట్ బేస్డ్ పాలసీ నథింగ్ బట్ పిగోవిన్ ట్యాక్స్. సెకండ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ మార్కెట్ బేస్డ్ పాలసీ ఈస్ cap and trade system. We already discuss about Pigovian tax. And direct control ఏంటి, government will directly involve nana. It will prohibit, it will impose bans, etc. అక్కడే మార్చోండి, environment standards fix చేస్తాడు, prohibits చేస్తాడు. So government will directly involve. See, direct measures అంటే government will directly affect the production activity. Indirect measures means government will try to affect the prices. Government prices ని affect చేసి demand supply ని affect చేస్తుంది. డైరెక్ట్ మెజర్ అంటే గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ని కన్జంప్షన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెజర్. అక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం ట్యాక్సెస్ ఇంపోజ్ చేయట్లేదు, సబ్సిడీస్ తగ్గించట్లేదు, చేయట్లేదు అన్న ఏం కూడా. ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ బై ఎఫెక్టింగ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ మెజర్. ఓకే, సో పైన ఇచ్చింది అదే చూడండి. అక్కడ మార్కెట్ బేస్డ్ పాలసీస్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండైరెక్ట్ మెజర్, నథింగ్ బట్ ప్రైస్. డైరెక్ట్ కంట్రోల్స్ అంటే గవర్నమెంట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్ ద ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. పాన్ పరాగ్ గుట్కా ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు, బ్యాన్ ఇంపోజ్ చేసింది. అక్కడ ప్రైస్ గురించి ఏం మాట్లాడలే, ఇంకా డైరెక్ట్ బ్యాన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్. సో గవర్నమెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్టెన్ లెజిస్లేషన్స్, కంట్రోల్స్ నానా, ఇట్ విల్ ప్రొహిబిట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సర్టెన్ గూడ్స్. Government may make it mandatory to use pollution control devices. Next, licensing, production quotas, mandates regarding acceptable production process. ఇవన్నీ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. గవర్నమెంట్ is simply passing certain rules and regulations whereby it is affecting the production activity. When it comes to market based policies, Nana, government is trying to fix a price for externality or affect the price of externality. As society is suffering from so and so externality, why can't we convert this externality into price and add it to cost? The externality ki ento konta amount define chesi the cost ki enduku add cheyakodu. So here the government is trying to affect the price of the good which are causing externalities, Nana. If the goods are causing negative externalities, government will try to increase the price of those goods. If the goods are causing positive externality, government will try to reduce the price, Nana. Reduce the price of those goods. For example, COVID time lo vaccines government em chesindi 250k sale cheyalani cheppindi. It is direct measure. అక్కడ గవర్నమెంట్ హై ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసిందా, లో ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసిందా? లో ప్రైస్. కొన్నిసార్లు ఫ్రీగా కూడా చేసింది నాన్న. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెజర్. అక్కడ ప్రైస్ని ఎఫెక్ట్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా మెజర్ తీసేసుకోండి గవర్నమెంట్. ఈ ప్రైస్కే అమ్మాలి ఆర్ ఫ్రీగా వ్యాక్సిన్ చేయాలి. అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్కెట్ బేస్డ్ పాలసీస్. సో మనం ఆల్రెడీ పిగోవిన్ ట్యాక్స్ చూసాము. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే, ఇక్కడ చూడండి పిగోవిన్ ట్యాక్స్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. ఎంతైతే ఎక్స్టర్నాలిటీ ఉందో అంత మనం ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేస్తాం. Do remember one thing, Nana, when it comes to Pigovian tax, tax is imposed on pollution, not on output.
Pigovian tax is imposed on pollution, not on output. అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినంత మాత్రాన పొల్యూషన్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు నాన్న. ఏ అవుట్పుట్ మూలంగా పొల్యూషన్ అవుతుందో ఆ పొల్యూషన్ మీదే ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేస్తాం. సో ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ పొల్యూషన్ బట్ నాట్ ఆన్ అవుట్పుట్. That thing we have to remember, Nana. That's why it is called as pollution tax or Pigovian tax. After that, we have cap and trade system. See, cap and trade system is nothing but like a licensing policy, Nana. Basing on past experience, government will define how much amount of pollution each company is permitted. Basing on past experience, the government will decide how much amount of pollution each company is permitted, and basing on that it will issue certain certificates to each company. To the extent of certificates you can cause pollution, but beyond that you cannot cause pollution. If we think that you are going to cause more pollution, Nana, then means you have to buy more certificates. For example, till now each thermal power plant was causing 100 kgs of pollution per month అనుకోండి, per annum ఏదో అనుకోండి, 100 kgs pollution each thermal plant causes. Now government wants to reduce the pollution. 100 నుంచి తగ్గించాలి. 100 నుంచి ఎంత 50కో 80కో తగ్గించాలి. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, 80 kgs యొక్క పొల్యూషన్ వరకే పర్మిట్స్ ఇస్తుంది. దట్ మీన్స్ అప్ టు 80 kgs యూ కెన్ కాజ్ పొల్యూషన్ అన్న. బియాండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బై పర్మిట్స్. So in case of pollution tax, Nana, the burden of proof is on government. But when it comes to cap and trade system, the burden of proof is on the thermal power plants. So government simply గా certificates చేస్తుంది, నీ సావు నువ్వు సావు. If I come to know that you have caused more pollution than whatever the permits we have given to you, then you will be heavily penalized. You will be heavily penalized. That is called as cap and trade system. Cap ante fixing a limit, trade ante you can sell your permits to other companies also. For example, government has given you 80 permits, 80 kgs of permits, but you have caused only 50 kgs of pollution. That means you have 30 kgs of permits left with you. You can sell these permits to other companies who are causing more pollution. So government will first fix a limit, and a company can cause pollution up to that limit, Nana. If you want to cause more pollution than that, it has to buy permits from other companies who have access with them. దీన్ని మనం cap and trade system అంటాము. Capping, fixing a limit. Trade అంటే trading, Nana. Whatever the excess permits you have, you can trade it with other companies. So by this system, what government has done, Nana, on one hand it is trying to reduce the pollution, on other hand it is trying to create an additional source of revenue to the companies. If you have excess permits, you can sell this to other companies, you can earn more amount of revenue. That is called as cap and trade system, Nana. Next, when it comes to subsidies, so generally subsidies are given to encourage positive externalities. If the government feels that society is getting positive externalities because of one particular good, Nana, the government needs to encourage its production and encourage its consumption. ఒక గుడ్ మూలంగా పాజిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీ వస్తుందంటే దాని కన్సంప్షన్ ఎంకరేజ్ చేయాలి, దాని ప్రొడక్షన్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ కన్సంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్, గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు రెడ్యూస్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ సబ్సిడీస్. ఇక ట్యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడదు, బట్ సబ్సిడీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ కన్సంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్, ది గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు encourage, government needs to use more and more, government needs to give more and more subsidies, Nana. So when government gives more and more subsidies, automatically cost of production will come down, prices will come down, and more people will buy those goods and services. మనకి వ్యాక్సిన్ 250కి వచ్చిందిరా అంటే గవర్నమెంట్ ఎంతకో కొని మనకి 250కి ఇచ్చింది అంటే సబ్సిడీ ఇచ్చినట్టే కదా. ఇంతకుముందు ఎల్పిజి మీద మనకి సబ్సిడీ ఉండేది, తర్వాత తీసేశారు, రేట్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు, వేరే విషయం అది. సబ్సిడీ అంటే ఏంటి నాన్న, గవర్నమెంట్ డస్ నాట్ వాంట్ ది కన్స్యూమర్ టు పే హయ్యర్ ప్రైసెస్, బికాస్ ఇఫ్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ రీజనబుల్ ప్రైసెస్, more and more people will consume these goods. So in order to encourage people to consume more goods, what the government is doing, Nana, it is giving subsidies on these goods. So if you look at the diagram, Nana, here we are talking, so this is supply, this is demand. Identra actual consumption. From society's point of view, this should be the consumption. Q star anedi consumption undali, but Q is the consumption. That means we are under consuming. But since these goods give us positive externality, this consumption should be increased from QE to Q star, Nana. So what the government has to do, Nana, it has to give subsidies to the extent of positive externality. ఎంతైతే ఎక్స్టర్నాలిటీ ఉందో అంత సబ్సిడీ ఇవ్వాలి. అంత సబ్సిడీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ప్రైసెస్ అనేవి P నుంచి P1కి తగ్గుతాయి.
P నుంచి P1కి తగ్గుతాయి అన్న. ఇంతకుముందు ఏంట్రా అంటే 15 రూపీస్కి సేల్ చేసేవాళ్ళం. నో వీఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ 10 rupees only. When the price decreases, consumption increases. In this way, government tries to encourage consumption of goods which cause positive externality. So దాని తర్వాత నాన్న పబ్లిక్ గూడ్స్ అన్నాడు. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ పబ్లిక్ గూడ్స్, ప్రైవేట్ గూడ్స్ అండ్ ఇంకో ఏముందన్న ఇంప్యూర్ పబ్లిక్ గూడ్స్ ఉన్నాయి కదా, కేటగిరీ ఏ, కేటగిరీ బి, కేటగిరీ సి, కేటగిరీ డి. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ 4 terms అన్న. రైవల్, ఎక్స్క్లూడబుల్, నాన్ రైవల్. Rival means one person's consumption reduces other person's. Non-rival means one person consumption does not reduce other person's. Excludable or non-excludable means whether you have paid for that good or not, you can still use that good. That is called as non-excludable. Excludable good means you can use that good only when you have paid for that good. If you do not pay, nana, you cannot use that good. That is called as excludable. If you fail to pay or you cannot pay, nana, then you are excluded from using that good. సో రైవల్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అంటే ప్రైవేట్ గుడ్, నాన్ రైవల్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ ఉంటే పబ్లిక్ గుడ్. అంతేనారా? కేటగిరీ ఏ ఏంటి ఉందా మనకి కింద అక్కడ? కేటగిరీ ఏ ప్యూర్ ప్రైవేట్ గుడ్, నథింగ్ బట్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ రైవల్. కేటగిరీ బి కామన్ యాక్సెస్ రిసోర్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ బట్ రైవల్. నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ బట్ రైవల్, కేటగిరీ బి గుడ్స్. ఓకే, కేటగిరీ సి ఏమి ఇచ్చాడు? క్లబ్ గూడ్స్ ఇచ్చాడు. క్లబ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ నాన్ రైవల్. అక్కడ మీకు లేదు, ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ చెప్తున్నా నేను, దానిలో లేదా? ఎక్కడ? ప్రీవియస్ ఎడిషన్స్లో కొద్దిగా రాంగ్ ఉంటుంది. రైట్ నాన్న. సో కేటగిరీ ఏ అంటే ప్యూర్ ప్రైవేట్ గుడ్ అంటే రైవల్, ఎక్స్క్లూడబుల్. కేటగిరీ బి కామన్ యాక్సెస్ రిసోర్సెస్ అంటే నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ బట్ రైవల్. కేటగిరీ సి క్లబ్ గూడ్స్. క్లబ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ నాన్ రైవల్. వెదర్ ఇట్ విల్ బి నాన్ రైవల్ ఆర్ రైవల్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంజెషన్. If you are able to manage congestion, it will be non-rival. If you are unable to manage congestion, it will become rival. Next, category D, pure public goods అన్నాడు. Pure public goods అంటే ఏంటన్నా? It is both non-rival as well as non. In real life, it is highly impossible to find pure public goods. Because where there is scarcity, there will be rivalrous feature. So non-rival అనే ఫీచర్ని డిఫైన్ చేయటం చాలా కష్టం, ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్యూర్ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఎందుకంటే ప్యూర్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటే నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్, నాన్ రైవల్ అంటున్నాం. నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ ఓకే, వితౌట్ పేయింగ్ ఫర్ దట్ యూ కెన్ యూస్ దట్ గుడ్ నానా. బట్ నాన్ రైవల్ కష్టం రాదు, ఎందుకంటే రిసోర్సెస్ అన్లిమిటెడా, లిమిటెడా? సో ఇఫ్ వన్ పర్సన్ కన్జ్యూమ్స్ మోర్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ అదర్ గుడ్స్, అదర్ పర్సన్ డిక్రీజెస్. దెర్ విల్ బి రైవల్ ఫీచర్ నానా. సో రైవల్ నాన్ రైవల్ బేస్ మీద మాట్లాడతాం అనమాట. సి వెన్ ఎవర్ ఏ గుడ్ హ్యాస్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ ఫీచర్, దట్ గుడ్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం. Whenever a good has non-excludable feature, that good suffered from free rider problem. What do you mean by free rider problem, Nana? Without paying for that good, if a person is getting benefited, that means he is called as free rider. Book konindokadu chadin 10 mandi. And migita 9 mandi enti free riders. That means not only the person who has bought that good is getting benefited, but all the remaining non-students are getting benefited. So when a good has non-excludable feature, Nana, then there will be free rider problems. In order to rectify this free rider problem, the goods should be made excludable, or government should provide these goods in sufficient quantity so that we can avoid this free rider problem. And if everyone starts to, if everyone wants to be a free rider, Nana, then this free rider policy will completely fail. There should be one person who should be paying and others can enjoy free rider. But if everyone wants to be a free rider, then this strategy will completely fail. Example ఏంటి? వేరే వాడు కొంటాడు, మనం చదువుకుంటాను అందరూ అనుకున్నాను, ఎవరు బుక్ కొనరు. ఎవరో ఒకళ్ళు కొనాలి, మిగతా వాళ్ళు అప్పుడు బెనిఫిట్ తీసుకోవచ్చు. అందరూ కొంటారు అనుకుంటే కనుక, అంటే వాడు కొంటాను, నేను కొంటాను, ఎవరు బుక్ కొనరు, ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి అంతే. ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం ఉందా అంటే దే షుడ్ బి సమ్ పీపుల్ హూ షుడ్ బి పేయింగ్ ఫర్ దట్ గుడ్ అండ్ అదర్స్ కెన్ ఎంజాయ్ యాజ్ ఫ్రీ రైడర్స్ అన్న. But if everyone wants to be a free rider, then this strategy will completely fail. So impure public good ichadu. Next variable use public good ichadu. Quasi public good. So common access resource వచ్చినప్పుడు మనకి tragedy of commons and term వస్తుందన్న.
కామన్ యాక్సెస్ రిసోర్స్ ఫీచర్ ఏంటన్నా, ఇట్ ఈస్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ బట్ రైవల్. అంటే ఏంటి, ఎనీ పర్సన్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ రిసోర్స్, బట్ వన్ పర్సన్స్ కన్సంప్షన్ విల్ డ్రాస్టికలీ రెడ్యూస్ అదర్ పర్సన్స్ కన్సంప్షన్. అండ్ మోర్ ఓవర్ వెన్ ఏ గుడ్ ఈస్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ నానా, వి ట్రై టు ఓవర్ యూస్ దట్ గుడ్. ఫ్రీ కదా, వెన్ ఏ గుడ్ ఈస్ ఫర్ ఫ్రీ, నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు పే ఫర్ దట్ గుడ్, దట్ మీన్స్ యూ కెన్ యూస్ దట్ గుడ్ ఫర్ ఫ్రీ. ఆ పదం ఫ్రీ ఉందంటే కనుక అవసరం లేకపోయినా సరే దాన్ని ఎలా వాడతామో తెలుసు కదరా. సో ఓవర్ యూజ్ ఉంటుందానా, వెన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఓవర్ యూటిలైజ్, it will not only cause harm to that person, but it always also cause to the entire society. That is called as tragedy of commons. Tragedy of commons. It affects everyone in the society. That is what tragedy. Example for tragedy of commons is water crisis. 15 years back, water was a free good because it was abundantly available. I'm talking about clean drinking water. 15-20 years బ్యాక్ వాటర్ అమ్మేవాళ్ళు కాదు నాన్న, కొనేవాళ్ళు కూడా కాదు, అబండెంట్ వాడు ఉండేది అన్నమాట. బట్ ఫ్రీ కదా, ఫ్రీ కదా, ఒక బకెట్తో పోయేది 10 బకెట్లు వాడతాం, దేనికైనా కావచ్చు, ఫ్రీ కదా. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది నాన్న, వీఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ వాటర్ క్రైసిస్. నాట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ బట్ ఎవ్రీ వన్ నాన్న, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సొసైటీ. దాన్నే మనం ట్రాజిడీ ఆఫ్ కామన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ క్వాజీ పబ్లిక్ గుడ్ అన్నాడు. క్వాజీ మీన్స్ వాట్, ఇట్ అపియర్స్ టు బి బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్. డిక్షనరీ మీనింగ్ అది, ఇట్ అపియర్స్ టు బి బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, దీస్ గూడ్స్ అపియర్ టు బి పబ్లిక్ గూడ్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ పబ్లిక్ గూడ్స్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ ప్రైవేట్ గూడ్స్. బట్ యాజ్ దీస్ గూడ్స్ benefit everyone in the society, we feel that these goods are public goods nana. Example, education. Whatever the education you people are getting here, it's a private good. But when you are educated, not only you will be benefited, but society will also get benefited directly or indirectly. So education from outside appears to be a public good, but in fact it is not a public good, it's a private good. ఇలాంటి గూడ్స్ని మనం ఏమంటాం, క్వాజీ పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటాము. అర్థమైందా లేదా నాన్న? నెక్స్ట్ కేటగిరీ బి, కేటగిరీ సి అన్నాడు. కేటగిరీ బి అంటే కామన్ యాక్సెస్ రిసోర్స్, కేటగిరీ సి అంటే క్లబ్ గూడ్స్ నాన్న. కేటగిరీ బి ఫీచర్స్ ఏంటి, దే ఆర్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ బట్ రైవల్. కేటగిరీ సి ఫీచర్స్ ఏంటి, దే ఆర్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ నాన్ రైవల్. కేటగిరీ సి whether it will be non-rival or rival, that depends upon whether we are able to manage congestion or not. Congestion means frequency of use. సినిమా థియేటర్ ఒకటే ఉంది, 100 సీట్స్ ఉన్నాయి, 400 టికెట్స్ ఇచ్చాము, ఒకే షో రన్ చేస్తామంటే రైవలా నాన్ రైవలా? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుటే కదా. ఫస్ట్ ఎవరు 100 వస్తారు వాళ్ళకి మూవీ, మిగతా 300కి మూవీ ఉండదు. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, 4 షోస్ ప్లే చేస్తా ఉన్నాం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ మేనేజింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, వీఆర్ మేనేజింగ్ ద కన్జంప్షన్. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ పర్సన్స్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ 400% కన్జంప్షన్. ఎందుకంటే 4 డిఫరెంట్ షోస్ ప్లే చేస్తున్నాం కదా. సో ఎవరి కాళ్ళు వచ్చి షో చూసుకొని చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు. కంజెషన్ మేనేజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాన్ రైవల్, మేనేజ్ చేయకపోతే ఇట్ బికమ్స్ రైవల్. చెప్పా కదా సార్, ఒకళ్ళ వాళ్ళు ఒకళ్ళు కూర్చుంటాం. అర్థమవుతుందా? రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ చూడండి రా, గ్లోబల్ పబ్లిక్ గుడ్స్ చూడండి నాన్న. జనరలీ దీస్ గుడ్స్ బెనిఫిట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సొసైటీ. లాస్ట్ 20 మినిట్స్ ఓపిక పడితే ఈ చాప్టర్ నా క్లోజ్ చేద్దాం, వెళ్ళిపోండి. రైట్ నాన్న. గ్లోబల్ పబ్లిక్ గుడ్స్, గ్లోబల్ పబ్లిక్ గుడ్స్ నాన్న. గ్లోబల్ పబ్లిక్ గుడ్స్ మీన్స్ దీస్ గుడ్స్ బెనిఫిట్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ నాన్న. ది బెనిఫిట్ ఈస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు వన్ పర్టికులర్ కంట్రీ, బట్ దీస్ గుడ్స్ benefit the entire world. Such kind of goods are called as global public goods. These goods can be classified in 2 goods nana. One is final public good and the one is intermediate public good. What do you mean by final public good? The goal, the ultimate goal which the world wants to achieve is called as final public good. Eradication of COVID is final public good. Steps taken to eradicate COVID is called as intermediate public good. Wearing of mask, social distancing, vaccination, all these things comes under intermediate public good. So the final objective is called as final public good. Steps taken to achieve that objective is called as intermediate public goods now. Again, on the basis of World Bank, the global public goods can be classified into 3 types: environmental, commons,
communicable diseases, international trade, international financial architecture. We are talking international financial architecture means we are talking about FDI and FPI. Global knowledge for development. That means movement of resources, skilled labor from one country to and the technology, movement of technology కావచ్చు, movement of resources కావచ్చు, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. So these are the classifications regarding World Bank. Next Nana, merit goods, demerit goods. Merit goods, demerit. See, pure public good చెప్పాం నాన్న. Basically we can't find this pure public good in real world because we can't prove the future non-rival when it comes to pure public good. We can prove non-excludable feature, but we can't prove non-rival because resources are abundant or scarce. So when resources are scarce, definitely it will lead to rivalrous feature, Nana. So pure public goods we can't find in real life. Okay, national defense is an example for pure public good. But most of our defense is located in northern part of the country. That means people in southern part of country are less protected compared to northern part of the country. So even though national defense is a public good, Nana, one area's consumption is reducing other areas' consumption. That is the point, Nana. Next, impure public good. Impure public good means we're talking about category B and category C. That means it is neither completely public good nor it is completely private good. It's in between public good and private because it has one feature of public good and one feature of private good. Again, these impure public goods can be divided into two goods, Nana. Club goods and variable use public goods. Generally, club goods are provided by private sector and variable use public goods are provided by government. Government, Nana. So club goods concept was given by Buchanan and variable use public goods concept was given by Oakland and Sandmo. Example for club goods are swimming pools, fitness centers, cinema theaters, all these things come under public club goods, Nana. These club goods can be replicated. That means if you are unable to find movie ticket in one theater, you can watch the same movie in another theater. It means we can replicate the good or service, Nana, here when it comes to club goods. Because club goods are provided for individuals, not for society on a whole. ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ 100 పీపుల్కి ప్రొవైడ్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ దొరకపోతే ఇంకో చోట మనం వెళ్ళి మూవీ చూడొచ్చు, ఎందుకంటే వాడు కూడా ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు నాన్న. బట్ వెన్ కమ్స్ టు వేరియబుల్ యూస్ పబ్లిక్ గూడ్స్, దీస్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ సొసైటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వెన్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ సొసైటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దే కాంట్ బి రెప్లికేటెడ్ బికాస్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఎంటైర్ సొసైటీ. రోడ్ వేసింది అందరి కోసం, అందరి కోసం వేసినప్పుడు అదే రోడ్ని మనం అందరూ యూస్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని దీన్నే నా కోసం వేసారు వేరే వాళ్ళు యూస్ చేయకూడదని ఇంకో రోడ్ వేసుకోవాలి పక్కన. సో ప్రైవేట్ రోడ్ అయితే ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీలో ప్రైవేట్ రోడ్ అంటే వేసుకోవచ్చు. అలాగా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ నీ ఇష్టం, నీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ నీ రోడ్డు, నీ డబ్బులు తీసుకుని ఎందుకంటే నేను వేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ బి రెప్లికేటెడ్ బికాస్ క్లబ్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్ నాన్న, whereas variable use public goods are provided from society point of view. So these goods cannot be replicated. So examples shown akkada, facilities should be accessible to all potential users. And ikkada replicable endukana ante individual point of view maatladtam kabatti. Example for variable use public goods are roads, bridges, etc. When it comes to club goods nana, they are excludable. That means if you want to use that good, you have to pay for it. When it comes to variable use public goods, it can be excludable or it can be non-excludable. If the government wants to regulate its usage, it can make it excludable. Government kanaka dan usage ni regulate cheyalante, endukante non-excludable ante free. We will use it like anything nana. If the government wants to regulate its usage, it can make these goods excludable by charging a minimum fee. Basic amount charges dan regulate చేయొచ్చు, మరీ హై అమౌంట్ కాకుండా రీజనబుల్ ఫీ చార్జెస్ దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్రీ అన్నామంటే అవసరం లేకపోయినా అక్కడే కూర్చుంటాం వెళ్ళి మనం. జస్ట్ ఇమాజిన్ హైదరాబాద్లో ఉన్న మెట్రో ట్రైన్ ఫ్రీ అన్నారు అనుకోరా, క్లాసులన్నీ దానిలోనే ఉంటాయి. ఎక్కడున్నారా మెట్రో ట్రైన్లో ఉన్నాం, ఫ్రీ వైఫై చూస్ చేస్తాం కదా మనం. దీన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, టికెట్ పెట్టింది, రీజనబుల్ రేట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆపరేటెడ్ బై ప్రైవేట్ సెక్టర్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ నా. ఓకే, నెక్స్ట్ మెరిట్ గూడ్స్, డిమెరిట్ గూడ్స్ అన్నారు. మెరిట్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, గూడ్స్ విచ్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ టు ది సొసైటీ. సో కన్జంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ గూడ్స్ షుడ్ బి ఎంకరేజ్. Demerit goods means goods which are not beneficial to the society. So consumption and production of these goods should be discouraged. Do remember one thing nana, most of the production in the society is carried out by private sector. Most of the production in the society is carried out by private sector. Whatever the goods that are not produced by private sector in sufficient quantity, those goods will be produced by government. That is the reason why we have 99 private schools and one government school, nana. Not the other way around.
So most of the production and services are carried out by private sector. If these services are not sufficient from society point of view, then whatever the things that are left, that will be provided by government. So ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఎంతైతే ప్రొవైడ్ చేయాలో అంత ప్రొవైడ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తున్నాను. అది సరిపోవట్లేదు, ఇంకా కొద్దిగా కావాలి, అప్పుడే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, సప్లై చేస్తుంది. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో మెరిట్ గూడ్స్ అండ్ డీమెరిట్ గూడ్స్ బోత్ ఆర్ ప్రైవేట్ గూడ్స్, because most of the production activity is carried out by private sector. And if these goods are not produced in sufficient quantity, even after giving certain amount of encouragement, then government will intervene and start producing these goods on its own. So merit goods, demerit goods, simple classification అన్న. ఎంకరేజ్ చేయాలి ఒకదాన్ని, ఇంకోదాన్ని మనం డిస్కరేజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తే కనుక ఎంఎస్బి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంపీబీ. సో పాజిటివ్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఏంటి ఏ గూడ్స్ అయ్యి? మెరిట్ గూడ్స్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీమెరిట్ గూడ్స్ ఏమవుతుందానా? Demerits goods ఏమవుతుంది? సోషల్ బెనిఫిట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ప్రైవేట్ బెనిఫిట్, నథింగ్ బట్ నెగటివ్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. సో కన్సంప్షన్ ఆఫ్ దీస్ గూడ్స్ ఈస్ టు బి డిస్కరేజ్. సో హౌ టు డిస్కరేజ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ దీస్ గూడ్స్? Government will fix a higher prices in such a way that the demand for these goods decreases. When demand for these goods increases, consumption decreases, production also decreases. Unfortunately, this strategy will fail if a good has inelastic demand. ఆల్కహాల్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండా? అందుకేగా 100% పెంచినా సరే లైన్లో నుంచో మరి డిసిప్లిన్గా తీసుకుంటున్నారు. అదే ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటే ఈ స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అవుతుందానా? బై ఛార్జింగ్ ఏ హైయర్ ప్రైస్, గవర్నమెంట్ కెన్ రెడ్యూస్ ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ దీస్ డిమెరిట్ గూడ్స్. ఓకే, సో ప్రైస్ ఇంటర్వెన్షన్ అన్నాడు, ప్రైస్ ఫ్లోర్ అండ్ ప్రైస్ సీలింగ్. ప్రైస్ ఫ్లోర్ మీన్స్ వాట్? ద మినిమం ప్రైస్ విచ్ ద బయ్యర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు పే. నానా ప్రైస్ ఫ్లోర్ అంటే కింద, ప్రైస్ సీలింగ్ అంటే పైన అని చెప్పుకుని అంటే మొత్తం రివర్స్ రాస్తారు మీరు. మొత్తం రివర్స్ రాస్తారు. ప్రైస్ ఫ్లోరింగ్ మీన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫ్రమ్ బయ్యర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ద మినిమం ప్రైస్ విచ్ ద బయ్యర్ హ్యాస్ టు పే, ఇట్ ఈస్ ద మినిమం ప్రైస్. అని హీ కెన్ పే మోర్ దాన్ దట్, బట్ హీ కెనాట్ పే బిలో దట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఎంఎస్పి, minimum support price. MSP is example for price flooring nana. So when the prices of vegetables and fruit, when the price of vegetables is very very low in the market, where the producer is unable to recover his cost also, then government will fix a higher price. Equilibrium price kanna higher price ni fix chestundi. Ikkada chudandi example ichchadu, graph ichchadu chudandi nana. This is the equilibrium price. So at 75 rupees the farmer is unable to recover his cost. So what the government is doing nana, it is fixing much higher price than equilibrium price. That is called as price flooring. So buyer has to pay minimum of 15 rupees. He can pay more than that, but he has to pay minimum of 150 rupees. It is called as price flooring. And when it comes to price ceiling, we will discuss from seller point of view. It is a maximum amount of price which the seller can charge. He cannot sell goods beyond this price. So price of the good 150 only. This price is causing harm to the consumer's welfare. So government what it will do nana, it will fix a price which is much lower than equilibrium price. 150 కాదు 75 దగ్గరే సేల్ చేయాలి. That means seller can sell below 75 but he can't sell above 75. So price flooring means consumer point of view. That is the minimum price which the buyer has to pay. It is the minimum price which the buyer has to pay. గ్రాఫ్ చూస్తే అర్థమైందా లేదా నాన్న? మినిమం వాడు 150 పే చేయాలి, దానికన్నా తక్కువకి వాడు దాన్ని పర్చేస్ చేయలేడు. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రైస్ ఫ్లోరింగ్ ఈజ్ ఎంఎస్పి, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. What do you mean by price ceiling? It is a maximum price which the sellers can charge. That means sellers cannot sell goods beyond this price. So onion prices బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందన్నా, యూ కాంట్ సెల్ బియాండ్ 20 రూపీస్ అంటుంది. మార్కెట్లో 60 ఉంటుంది, బట్ గవర్నమెంట్ సడన్గా 20 ఫిక్స్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఆనియన్స్ యూ హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ ఎట్ 20 రూపీస్ ఓన్లీ, యూ కాంట్ సెల్ ఎట్ 21. అది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో వేరే విషయం నానా, బట్ గవర్నమెంట్ విల్ ఫిక్స్ ఏ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ మచ్ లోవర్ దాన్ ఈక్విలిబ్రియం price. That is called as price ceiling. It is called as price ceiling. So price flooring అన్నప్పుడు ఏమవుతుందానా, ఎక్సెస్ సప్లై ఉంటుంది. గ్రాఫ్ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఫ్లోరింగ్, when prices are high, sellers will supply more and demand decreases. అవునా కదా అన్న? Q1 is quantity demanded, Q2 is quantity supplied. So in case of price flooring, there is excess supply. So in such a case, what the government will do nana, through FCI it will buy this excess stock from the farmers. Through FCI it will buy this excess stock from the farmers nana.
In case of price ceiling, if you see, Nana, quantity demanded is Q2 and quantity supplied is Q1. So there is shortage of supply. In case of price ceiling, there is shortage of supply. In such a case, what the government will do? Whatever the quantity it has procured earlier through FCI, it will sell that quantity now. Price flooring, price ceiling link up chesanu. Price flooring lo manaki excess supply untundi. Excess supply ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి FCI కొనేసుకుంటున్నా. FCI will buy this excess stock from farmers. It will keep it with itself. In case of price ceiling, Nana, when the prices are low, the producers will not be willing to sell the stock, Nana. So automatic supply తక్కువ ఉంటుంది, demand ఎక్కువ ఉంటుంది. That means there is shortage of supply. In such a case, whatever the quantity the government has procured through FCI, it will sell that quantity in price ceiling. ikkada procure chesina supply ni ikkada sale chestundi. ఈ విధంగా మేనేజ్ చేస్తుంది. సో ప్రైస్ ఫ్లోరింగ్ లో పర్చేస్ చేస్తుంది, ప్రైస్ సీలింగ్ లో FCI దాన్ని మార్కెట్లోకి సేల్ చేస్తుంది. ఏ ప్రైస్ దగ్గర సార్? 75 రూపీస్ దగ్గర. ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఈక్వలియం పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాం మెల్లిమెల్లిగా. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రైస్ ఫ్లోరింగ్ అండ్ ప్రైస్ సీలింగ్. లాస్ట్ వన్ నానా, ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Incomplete information means what? Generally, in perfect competition, we can find complete information. That means both buyers and sellers have complete information. When both buyers and sellers have complete information, then only there will be demand equal to supply. But in imperfect competition, either buyer has more information than sellers or sellers have more information than buyers. That means there is incomplete information. Whenever there is incomplete information, the party which has more information will try to take advantage of less informed party. నా దగ్గర ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందంటే కనుక I will try to take advantage of the other party because that party does not have the same amount of information which I have. So what are the reasons for suffering from incomplete information? First one is the nature of product and service is highly complex. bypass surgery చేసా ఉంటాం కానీ చాలా మంది తెలియదు. వాట్ ఈస్ bypass surgery? కోసి కుట్లేస్తారు సార్, దేనికైనా కోసి కుట్లేస్తారు. అవుతుందా? ఆడు బైపాస్ అనకుండా క్యాప్జీ అన్నాడు అనుకున్నానా? క్యాప్జీ అంటే క్యాప్ జెమినియా ఏదో కంపెనీ అంటాం మనం. మెడికల్ టర్మ్ ఫామ్ బైపాస్ సర్జరీ, క్యాప్జీ అంటాం దాన్ని. నాకు తెలియదు ఫుల్ ఫామ్, మర్చిపోయాను నేను కూడా చదివి. బట్ క్యాప్జీ అంటారు. ఎందుకు మనం స్వైన్ ఫ్లూ అంటాం కదా, అర్థమవుతుందా? దాని ARDS అంటే టెక్నికల్ టర్మ్, అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్. సో డాక్టర్స్ ARDS ఉందంటే ఏదో మన ఫ్లూ అనుకుంటాం. But that means as a patient you have complete information or you lack information. So it is highly complex to understand for a common person, Nana. A common person cannot understand everything, so it is very highly complex. Next, people are almost ignorant about most of the things. మనకు చాలా విషయాలు తెలియవు. So when we don't know most of the things, it also leads to incomplete information. Next, whatever the data we have, Nana, it may be inaccurate. When data is inaccurate, we may take wrong choices. And last one, Nana, if information failure exists when one participant in an economic exchange knows more than other party, that is called as asymmetric information. Asymmetric information means buyer knows more than sellers or sellers knows more than buyer, Nana. దాన్ని మనం asymmetric. Symmetric means equal, asymmetric means unequal. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. లెమన్స్ ప్రాబ్లం అన్నాం, అలాగే మోరల్ హజార్డ్ అన్నావా, adverse selection. So adverse selection అంటే ఏంటి? So asymmetric information can be again divided into two types. One is adverse selection, other one is moral hazard. When it comes to adverse selection, Nana, either buyer can take advantage of the seller or seller can take advantage of the buyer because both parties do not have same amount of information. In order to explain adverse selection, Nana, we take the help of this lemon market or nothing but market for second hand cars. Market for second hand cars, Nana. సెల్లర్స్ చేసిన పనికి బయర్స్ ఏమనుకుంటారు అంటే మార్కెట్లో అమ్మిన కార్స్ అన్నీ కూడా బ్యాడ్ కార్స్, దే ఆర్ నాట్ గుడ్ కార్స్ బికాస్ ఆల్ ద గుడ్ పార్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ రీప్లేస్డ్ విత్ బ్యాడ్ పార్ట్స్. Generally, we have an assumption that in second-hand car market, whatever the cars that are being sold, in all those cars, all the good parts have been replaced with bad parts. So when we have that assumption, Nana, even though a person is willing to sell a good car, we are not willing to pay higher price.
So whenever a person is not willing to pay higher price, Nana, no person will genuinely want to sell a good car in the second-hand car market. So second-hand car market lo మిగిలే ఏంట్రా అంటే అన్ని కూడా సబ్స్టాండర్డ్ కార్స్, ఎవరు కూడా మంచి కార్స్ వచ్చి సేల్ చెయ్యరు. దానే మనం అడ్వర్స్ సెలెక్షన్ అంటాము. ఏంటంటే అక్కడ ముందుగానే అజంప్షన్ అన్నమాట బయ్యర్, బికాస్ హీ హాజ్ సఫర్డ్ ఎలియర్ నానా బై బిలీవింగ్ బ్లైండ్లీ. సో సెల్లర్ ఎలాగో అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాడు కాబట్టి నేనేం చేద్దాము ముందుగానే అనుకుంటా, వాడు ఎలాగైనా సరే బ్యాడ్ కార్ అమ్ముతాడు కాబట్టి హై ప్రైస్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ హీ జనరలీ వాంట్స్ టు సెల్ ఏ గుడ్ కార్ నానా, బట్ యాజ్ ఐమ్ అనేబుల్ టు అన్విల్లింగ్ టు ఆఫర్ హిమ్ ద కరెక్ట్ ప్రైస్, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అక్కడ వాడు మార్కెట్లో సేల్ చేయడు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ దట్ కార్ ఇన్ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్, హీ విల్ సెల్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ రిలేటివ్ ఆర్ హీ విల్ కీప్ ఇట్ విత్ హిమ్సెల్ఫ్ నానా. మార్కెట్లో ఇంకా సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెట్లో గుడ్ కార్స్ అనేవి ఉండవు. నెక్స్ట్ మోరల్ హజార్డ్ అంటే ఏంటి నానా? బిహేవింగ్ ఇమ్మోరల్లీ. When I know that whatever the information I have is not available with the other person, I will behave immorally. Generally, we will find this in insurance, health insurance, Nana. Health insurance. When I know that the entire amount will be borne by the insurance company, I do not mind whatever the bill that is charged by the hospital. If I need to pay in cash, Nana, definitely I will go through each and every bill, and in fact, I will negotiate with the hospital for discount also when I'm paying in cash. But when I know that the entire amount is borne by the insurance company, what I'm doing, Nana, I'm not taking care of whatever the bill that is charged by the hospitals. I'm behaving immorally because I am not the one who is paying the bill. Who is paying the bill? Insurance company. That means my risk is borne by some other people. So when I know this, Nana, what I will do? I will behave immorally. Responsible ga behave cheyanu. Taking this thing as advantage, what hospitals will do, Nana? They will inflate the bills abnormally. 1 lakh charge చేయాల్సింది 2 lakhs, 2 lakh 50, 10 lakhs, 15 lakhs. సుప్రీం కోర్టులో కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. మ్యాక్స్ హాస్పిటల్ ఢిల్లీ, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ నానా, 15 lakhs 18 lakhs ఛార్జ్ చేశారు సింపుల్ ఆపరేషన్ కోసం. ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, తర్వాత కేసు అయింది, తర్వాత వేరే విషయం అది. ఎందుకురా అంటే అదే నువ్వు క్యాష్గా పే చేస్తే కనుక ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామని చూస్తూ ఉంటావు. ఇన్సూరెన్స్ బిల్ కాబట్టి, ఇన్సూరెన్స్ అడు కాబట్టి ఓ రోజు పడుకుందాం ఎక్కడ ఏసీ రూము. ఇమ్మోరల్గా బిహేవ్ చేస్తున్నావు. ఎందుకుని? బికాజ్ యూ నో దట్ నో మ్యాటర్ హౌ యూ బిహేవ్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డస్ నాట్ నో ఆల్ ద థింగ్స్ నానా. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మానిటర్ చేయట్లేదు. నేను రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాను, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవ్ చేస్తున్నాను అనేది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మానిటర్ చేయట్లేదు. ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్నే మనం మోరల్ హజార్డ్ అంటాం. విత్ దట్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ నానా. ఏంటిది? సరే లాస్ట్ నానా, మ్యాక్సిమం మీరు మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్నే చదవండి. చిన్న క్వశ్చన్స్ అయినా అట్లీస్ట్. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్, ఇఫ్ టైమ్ డస్ నాట్ పర్మిట్, దెన్ అట్లీస్ట్ గో త్రూ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్. జనరల్లీ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్ అనేది రివిజన్ పర్పస్ కోసం, అది యాక్చువల్ చదువు ఉంటే అది ఉపయోగపడుతుందిరా. బట్ చెప్పిన ఆర్డర్ మర్చిపోవద్దు నాన్న. ఫస్ట్ 5 chapters చదువుకుంటే కనుక ప్రాబ్లమ్స్ థియరీ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. ఓకేనారా? నేషనల్ ఇన్కమ్, కీనీషియన్ థియరీ, మనీ మార్కెట్స్, మానిటరీ పాలసీ, ఎక్స్చేంజ్ రేట్, మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కవర్ అయిపోతే థియరీ కూడా. సో ఈజీగా మీరు 30 marks ఆన్సర్ చేసి రాగలరు. రిమైనింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎఫర్ట్ నాన్న. థ్యాంక్ యూ నాన్న. థ్యాంక్ యూ రా.